Njoroge wa Githinji, good morning. Good morning, Kamau wa Kagethe. Nĩ kwega mũno rũcinĩ rwa mũthenya ũyũ wa Friday. Yes. Niĩ hakwa ndirĩ na ũru. Gwakwa nĩ kwega, itũra nĩ rĩega, na harĩa ndagerera ngĩũka wĩra rĩ, ndinaigua bũrũri wĩna ũru, ndaigua gwĩ thayũ. We nawe gwaku na mwena waku kũhana atĩa? Gwĩ thayũ, kũrĩa nyuĩte gwĩ thayũ. Nĩguo. No ndĩrora makiria rĩ, kũrĩa Ikino nĩ kũraurire. No gwitũ gũtinaura, Kiambu ya Kĩanda rĩ, Kiambu ya gatagatĩ-inĩ rĩ ndĩnaura. Na ya Kĩanda rĩu nĩ gũtiurĩte. Ya Kĩanda nĩ ĩraurire. Nĩ hau hararũgĩrĩirwo. Andũ akĩrĩ kũraurire rũgongo na Kĩanda gatagatĩ gũtinaura. Ĩrĩa ya Kĩrigiti ya Fai matũra mau mothe gũtirĩ kũndũ kũraurire. No wathiĩ Ikino mbura nĩ nene. Waningĩ waikũrũka na Kĩanda ndabiũ tũrathiĩ Rũirũ nakuo kũraura. Nĩguo nĩ kĩrathimo. Ndugaga mbura nĩ kĩrathimo kuma kwĩ Ngai nĩgetha tũkĩone gĩa kũrĩa nĩgetha ona mahiũ maitũ rĩ makione. Na nĩ nyonete andũ mekĩo Njoroge. Nĩ njarajerete ũguo matũra-inĩ ngakora andũ aitũ mekĩo mũno kĩa wĩra. Otherwise ũmũthĩ nĩ Friday. Nĩguo. Nĩ mweri 17 mweri. Ĩno nĩ thigũkũ ya mbere gũka wĩra. Tũka thigũkũ. By the way, thigũkũ tũtiũkaga wĩra. Ĩno nĩ tuoka nĩ tondũ wa gũgĩtĩya mũtongoria Raila Amolo Odinga. Ũmũthĩ ndeto no cigũthiĩ na mbere cikoniĩ mathiko make, mahoya. No tũtanakĩra mwĩroreri ũrĩa kũratithia mũthenya wa ira rĩ, ndambe tuhe kiugo kĩa rũcinĩ Njoroge. Ndĩrathome Luka 1:37 na ina ciugo tu hũthũ mũno ĩraiga atĩrĩrĩ. Atĩrĩrĩ. Gũtirĩ ũndũ ũngĩrema Ngai. Nĩguo. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Atĩrĩrĩ. Gũtirĩ ũndũ ũngĩrema Ngai. Ona ũrĩkũ. Ona tiga kuongerera ona ke yandĩkĩtwo ũguo. O ũguo tu. Atĩ Luka 1:37 ĩrera andũ atĩrĩrĩ. Gũtirĩ ũndũ ũngĩrema Ngai. Koguo ũndũ ũcio we ũragerera, ũndũ ũcio ũrona wĩ mũritũ, ũndũ ũcio ũrakũgia one Ngai. Gũtiramakania nĩ ũrĩkũ, gũtiramakania ũhana atĩa, gũtiramakania wĩ waũ. One. Ũndũ ũcio wothe ũragerera ũmũthĩ rĩ. Ũnengere Ngai. Ndũngĩrema Ngai. Kĩndĩ ĩyo nĩ assurance tũraheo nĩ kiugo kĩa Ngai atĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩrema Ngai. No ngĩigua worwo nĩ hinya thithome Luka 1:37. Ndagwa njaga ĩni. Ĩyo nĩ njaga mũno. Na tatũme nĩ mwarimu Weston wakwa kũrĩa kwa mboga Mwea. Mwathani nĩ arathima ciugo ciake theru na rĩu rĩtwa rĩake rĩa mũrere rĩtũrarĩgocagwo tene na tene. Na nĩ ngũmenyita wega mũno. Luka wa mbere 1:37 na ĩraiga atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩrema Ngai. Amen, amen. God is good. All the time. And all the time, come out. God is good. Mungu ni mwema. Kila wakati. Na kila wakati. Mungu ni mwema. Ngai ni mwega. Hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Ngai ni mwega. Tamakaithio rĩthie tũcenjagia Kamau. Na gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũgarũrũka. Ta rĩu no one mũndũ amũkenu rũcinĩ. Gwĩkinya thaa 7 nĩ agarũrũka. Gwĩkinya hwaĩ-inĩ nĩ acenjirie nĩ agarũrũkire biũ. No Ngai atũraga Ngai. Na Ngai ndacenjagia. Ũrori ũguo na tũgĩthome na Mase. Wata kwĩna Mase akenete rũcinĩ. Ĩgĩkinya mwĩkinya hĩndĩ ya ngathĩti. Andarahutĩka ahana kĩgi. Gwĩkinya uge waku. Uge waku. Ona kũmũhũrĩra thimũ. Ona nĩ kũra marora mamuona. Gatikĩrĩ na ũru. But she's a good lady man. Na redia wanyu na wa Joithi. Nĩ ũronire kĩrĩndĩ ũrĩa kĩraumĩrire mũthenya wa ira. Tarora ngathĩti ya The Standard wone the people's president. Na mũndũ othe arera gwaku rĩrĩ. Ihuti rĩa green. Rĩa kuonania. Mĩtĩ nĩ yacehwo wega Nairobi. Biũ. By the way, ihuti rĩa green rĩkorwo rĩkĩonania kĩ? Gũcia nĩ thayũ. Nĩ thayũ. Kuonania ndũrĩ na ũru. Ndũrĩ na ũru gwĩciria. Andũ nĩ moimĩra reke ngwĩre. Nginya mĩbango mĩingĩ mũno ĩracenjio. Ta kuonwo kwa mwĩrĩ wa Raila Odinga. Ũrarĩ ũtwarwo kũrĩa bunge. Ũratwarirwo kĩharo gĩa Kasarani. Ndĩraigua rũgendo rũu rũroire mathaa 5. Kuma JKA nginya Kasarani. Gũka kahora no haraihu. No korwo nĩ kahora nĩ ũndũ wa andũ. Ko tu nĩ gũthiĩ rĩ. Hau nĩ handũ handagĩka kĩbaũ. Kana cithiĩte mũno ndagĩka 30. Kuma JKA nĩ ma. Ti haraihu mũno. Kũrĩa JKA nakuo nĩ wa kũgweta mĩhango ya ndege ĩrarũgamio kidogo tondũ andũ maraiyũrire kĩwanja kĩu. Ndege itingĩhota kũmbũka kana kũmba. Ararĩa coka ndĩrona atĩrĩrĩ. The only person ũngĩhota kũiguithia andũ aya maigue rĩ no Baba. Mũndũ ũngĩra maiguithirie rĩ ithandũkũ-inĩ. Ithandũkũ-inĩ. No ngathĩti ĩrauga atĩrĩrĩ. Ona ithandũkũ Njoroge rĩ no hote nĩ areta andũ. Ona akuĩte nĩ areta andũ. Kĩrĩndĩ kĩu kĩraumĩrĩte ũguo rĩ. Ona akuĩte rĩ. Nĩ arethikĩte muoyo. Nĩ arethikĩte muoyo nĩ arameta na magoka. Rĩu nĩwe ũyũ ũrakĩona haha ithandũkũ. Family yake kĩrorera mwĩrĩ.
bicha neje of course stories neje tukire na cio no tugiciona ci na njira video no rici ne bicha cia gareti Ndegwiri atiriri kana ndathoma gatheti ndona tena tukurikiria wega biu ruri-ini rwa Jaruo ri na kumeta Jaruo tikumaruma by the ithu tutagwo Gikuyu acio ni Jaruo gwe Kalenjin kwe Ukabi kwe Githii gwe Baluya orio ri mete ruri-ini rwa Jaruo ri kumbe ni kuri kindu gitagwo Juogi Juogi ni spirits spirits citekaga over ikaheria protocol icio tiri horo ha protocol Juogi niwe kila kindu spirit iyo ya gikuo hauria mamioyaga tatika Juogi Taigwe, it is never easy at a funeral of a Luo prominent, of a prominent Luo, because Juogi, the spirits, take control and all protocols are disrupted. Apana. Juogi yoya ne yoya. Narukwaja, things will be more complicated because Raila is the ultimate leader. Niwe Luko mukuma ira adu mamenya tiriri ni horo wa Juogi spirits Juogi nicio cio kwa horo wa mathiko maya kogo kuria gubangite mutaratara uria Juogi ekuga niguo mekurumirira haya Juogi na niyo the Juogi yes Juogi ni spirits no na muga ngomi kwanyu ko citagwo Juogi citagwo ngomi na ni wega mutu tukugucia ngatheti wega tondu tukiri na mweno ya The Standard ya Daily Nation iroka tukugucia kahora ugituthomera mohoro ri na ni thie ngarore Daily Nation ha nigetha ona no tukumirora tuguthoma ciothe na njira ina wikindiriku na we mwina by the way mutu tugukorwo na mundu to King'ori mundu gwitwo King'ori ri King'ori tugukorwo nake wa Njohi tuko tukigeria gucakaya gikuo kia Raila Odinga neguo na maundu maria tungeta kuririkana megie horo wa Raila Odinga ni wega kwira mwiroreri atirite ni wega kenjo kana thiga kandikoe ni wega njire mwiroreri atiriri muthenya wo muthi mwiri wa Raila Odinga ni gutoroke haruni Kenya National Stadium kuria gukorwo na igongona ria gitio gia kibururi nio ritagwo ni gitio gia kibururi ria tungiga state funeral igukorwo rigokorwo rikihandika haria riri haria handu hegwitwo kiharo Kenya National Stadium na ona ria thirari state funeral ya thirari a Kenya no mekuheo kanya ga guthi na mbere na kwirorera mwiri wa Raila Odinga na niwega kugweta atiriri tondu wa mitaratara tondu Raila ndarari mutongoria wa thirikari ndarari president ri Paul Bearers a jeshi ri mekorwo mekirathi gidikanikano tondu ari ningi meiguru ri kon president ri rigikuwa ni mundu wa gikiro kia brigadier sasa nego thingihego maundu megie horo wa mitaratara egie horo wa riri wa maundu ma biraro maria tukuona korwo ni mundu wa gikiro gia president urathikwo na gitio gia thirikari na korwo ni mundu wa gitio kia ugwo riwa health statement no ni twegwe kwena Juogi umenye Juogi no take over ti no take over neo in fact kuria kwa matambura kindu ke matamburaga Juogi na taru irari ni marajiririe kindu to teroburu ni riri yuka muhurite ng'ombe uguo na kiria na gukana cio ni agadika ni githinjagu cienyarithetio to teroburu ikirutaga rukungu hindi ya baba wao ri Njara Mugire gwathinjirwo ndegwa 100 kurigana ndoronie kiharo irari kugithinjo cigana no agangiri no igwe cigo cia ng'ombe cia tegetuka igwe ni hena mathenya tuthomere nundu wa riri Juogi niwega muno rureke nguthomere mohoro maitu na njira nguhe maitha riri ria thinacara nie njitagwo Njoroge wa Gireji kamiti ya mathiko ma uria wari prime minister Raila Odinga nere ratongorio ni munini wa president Kithure Kindiki ni thiete na mbere na cikaro ciayo cia gubanga mathiko ma mutongorio uyu kamiti na ruirerekeria ndumiriri ya mibango eno wabici ni ya munini wa president mwena wa Karen. President William Ruto and former President Uhuru Kenyatta led the family and dignitaries in the solemn state reception. The hearse carrying the remains of the late Prime Minister Raila Odinga was escorted from Jomo Kenyatta International Airport all the way to Kasarani Stadium, a nearly 40 kilometers journey by thousands of mourners arriving there shortly after 2:30 p.m.
Upon arrival at Kasarani Stadium, military honors, prayers, and viewing of the body were done in the attendance of President William Ruto, former President Uhuru Kenyatta, family, dignitaries, and the top military command of the country. Public viewing of the mortal remains of our departed leader has just concluded peacefully at Kasarani. And we had intended to extend that viewing to as far as it would have become necessary, because we didn't want to give any mourner a reason to doubt that we all collectively want to mourn the late Prime Minister as much as possible. The National Committee on the state funeral of the late Prime Minister, Raila Odinga, is grateful to the thousands of mourners who continue to mourn him in dignity, and requests for calm and order as the mourning period gets into the second day tomorrow. Tomorrow, there will be a state funeral service at Nyayo Stadium beginning 9 a.m. Guests are required to be settled by 8 a.m. This 2-hour state event will comprise of military honors, a church sermon from the Anglican Church of Kenya, eulogy by family and designated condolences, and or speeches from the leadership of Kenya and foreign heads of state and government. We have received confirmation of attendance of a fairly significant number of foreign heads of delegations at the highest level, and we have also received formal condolences from many heads of state and government from East Africa, from Africa, and from other continents around the world. There will be a public viewing of the remains of the late Prime Minister Raila Odinga after that state event, and therefore those who want to continue mourning our departed leader have no cause to worry. There will be another opportunity, and we will stretch that opportunity from around 12 o'clock noon to as far as possible to give the highest number of mourners an opportunity to mourn and pay their last respects to their departed leader. The next briefing will be done tomorrow, Friday 17th of October 2025 at 6:30 p.m. here. And as Kenyans are aware, the government has declared tomorrow a public holiday to allow Kenyans to mourn the late Prime Minister Raila Odinga more conveniently. We have the apologies of the co-chairman of the National Funeral Committee, National State Funeral Committee of the late Raila Odinga, Senator Dr. Oburu Oginga, who is away in Siaya, but is represented by his sister, Dr. Wenwa Akinyi Oginga, who is here, together with the other family members here, whom I announced yesterday. That is all for now. We thank you and wish you a good night,
and see you tomorrow at Nyayo Stadium. We continue condoling with the family and associates, friends and community, and the entire fraternity of Kenyans and international friends who knew the late Prime Minister, and continue to pray that his soul may rest in eternal peace. Thank you very much and have a good evening. Leo ni miario ya munini wa president Professor Kindiki ni akiaria atogudutha gukora gitongoria kamiti no ya mathiko ma uri rari Prime Minister Raila Odinga nako nakuo akongene ati andu atatu ni makuite kana ni marekana gukua gukwangi magitigo na nguraro makihonia nguraro na ni thutha wa ndugamano gutumuka gatakati ka arumiriri Raila Odinga na maafitha a borithi kiharo-ini gia Kasarani kuria mihango ya kuona mwiri wa Raila Odinga rathiaga na mbere. Ndugamano no irokire thutha wa arumiriri aya guikia mahiga cuba na miti haria atongoria maraikarite. Thutha wa kuhudurwo kuma cikaro-ini cia mbunge nginyagia kiharo-ini kia mathako gia Kasarani, arumiriria mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga mohire thabari marorete barabara-ini ciothe iria ikumakinyagia kiharo-ini kiu makiinaga nyimbo cia macakaya na gutugiria Odinga na oho makuite mathigi moko-ini. Gugikinya thaa 8 cia miaraho kiharo giki gikuihurite andu ta mugagasha amwe mari ite-ini guku na wangi magithiuruka kiharo-ini kiu na makiria gatagati wa kiharo. Thutha wa mwiri wa Odinga gukinya kiharo-ini kiu umagaritio ni atongoria kiheri na aria maikarire haria magwathirwo ndagika nini arumiriria matiriirie guikia miti mahiga cuba cia mai o hamwe na indo ingi maciarekeirie haria atongoria maguikarite. Hau niho afitha a borithi mahuthirire ndogo ya guita maithori na oho kurathukia rithathi cia cuma ari ta njira ya kugitira atongoria na oho kuharagania arumiriri aya aria makwiyumiritie na namba nene. Hindi ya ngucanio ino andu atatu marerikana gute mioyo yao guku na wangi magitigo makihonia nguraro cia rithathi ndogo ya guita maithori o hamwe na angi magitigo na nguraro cia gukinyangwo ni arunao hindi ya ndengeranio ino. Thutha wa ndugamano ino guthira iria yoire makiria ma mathaa matatu mathaa-ini ma thinacara cia hwaini nirio akenya manjiriirie kuona mwiri wa Odinga thutha uria o mundu akuinukaga mucii. Waje jalala tangu jana, saizi bado tunaomboleza tu baba, lakini shida imekuwa hapa mingi. Makarao wanapiga raia, hata already washaua watu wawili. Si mpaka dakika mwisho hadi 90 tuko na baba hadi 90 mpaka tumteremshe roho. Anatarajia kuona baba, basi sasa hivi yote mazee tumekaa hapa tangu tu tunangoja baba afike. Si hatuwezi toka, amejaribu mara kadhaa, amekuwa mara 6 na tulijua mara ya 7 bado atajaribu. So hatutoki hapa until tuone baba. Tear gas tumekula but bado hatuwezi give up. Tuko hapa hadi the last minute. Tukuja kuona baba but unfortunately tujiona anything, tumepigwa tear gas, like tumekimbia, some people are dead, tumesikia like 2 people 3. So tujue what's going on. Yeah, bado kuna riot. So tunataka tuambie progress kama anakuja ama hakuja. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Kate Muthoni. Na thutha wa githagathago gia kigutumuka kiharo-ini kiu gia Kasarani muingi ukienda kuona mwiri wa Raila Odinga kia hinya na thutha wa wetereri wa muthenya mugima mathai muthine hwaini kana muthenya wa hwaini ira hwaini ni maragire na mweke wa kumuona. President William Ruto ni oratongoririe mihango iyo. President William Ruto na munini wake Kithure Kindiki ni matongoretie atongoria gikuona mwiri uyu kiharo-ini gia Kasarani thegio wa githagathago kia muthenya wa mugima kurumirira namba nene ya Kenya aria matinda magitengerania na maafitha a borithi. President wa kana na muthiriti wa hakuhi wa Raila Odinga thirikari-ini hituku Uhuru Kenyatta ona akiauma na mweke wa kuheana gitio giake kia mwisho akioneka ari mundu murire ni murata. Atongoria angĩ arĩa megwĩkinyĩtie nĩ hamwe na Babu Owino wa Embakasi East, magavana, maminista, oro ũmwe na atongoria arĩa mararĩ kũgĩra mwĩrĩ wa baba bũrũri-inĩ wa India. Ihinda-inĩ rĩu thutha wa Kenya gũtumũra gĩthagathago mathaa-inĩ ma thaa 9 na gũcũngĩrĩria borithi kũhũthĩra hinya kũmahurunja, mũthia nĩ magĩa na mweke wa kuona Odinga mathaa ma hwaĩ-inĩ. The world is condoling. Our country Kenya is mourning. We want to thank the
Right Honorable Raila Amolo Odinga for the journey that he has walked with us. Baba ni mtu wa watu. Sisi tunaona angeletwa, watu wamuone, polisi ndio wameleta vita, si hatuko na vita sisi. Mihang'o ĩno ya kuona mwĩrĩ wa Odinga ũrĩa ũrarĩ na ũrũmĩrĩri mũnene gũkũ bũrũri-inĩ no ithiĩte na mbere nginyagia mathaa-inĩ ma ũtukũ, ona thengia wa kamĩtĩ ya mathiko kuga mĩhang'o ĩno ya kuona mwĩrĩ ĩgũtirihagwo thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Thutha wa ngahĩha nyingĩ mũno makĩria kũrũgamia mĩhang'o ya mũingĩ wa bũrũri wa Kenya gũkorwo kĩona mũtigairĩ Raila Odinga, atongoria matiganĩte nĩ maigire ũtiganu wao wa kĩũteti kando na magĩa na ihinda rĩa kũmũhe gĩtĩo gĩake kĩa mũico. Ngaribotera Inooro TV ndĩkĩharo-inĩ kĩa Moi Kasarani gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Gĩcimo Joseph. Na thabarĩ ya muthia ya Prime Minister wa tene Raila Odinga yambĩrĩirie mũciĩ-inĩ kana yambĩrĩirie mũciĩ-inĩ wa Mumbai bũrũri-inĩ wa India rũcinĩ rwa gũkinyithia wa kana gũkinyithia mũthenya wa kana, mwĩrĩ ũkĩrehwo nĩ timu ya Jumbe 30 hamwe na andũ a famĩlĩ yake. Mwĩrĩ ũranyitire kana ũrakinyire gũkũ bũrũri-inĩ thaa 2:30 cia rũcinĩ. Thabarĩ ĩno ya mathaa 5 ĩgĩtuĩka ya mwanya mũno bũrũri-inĩ wa Kenya, kuona atĩ Akenya nĩ maraumanĩrĩire nayo nenda-inĩ o kuma India nginya kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta. Wangari Maria wa Mũigana nĩ mwandĩki wa mohoro na nĩ riboti ĩno makĩria. Thutha wa timu ya Jumbe gũtũmwo nĩ President Ruto kũgĩra mwĩrĩ wa Prime Minister wa tene Raila Odinga kuma bũrũri-inĩ wa India kũrĩa arakwĩrĩire, Ajumbe acio maroha thabarĩ orĩo na kuma gũkũ bũrũri-inĩ wa gatatũ hwaĩ-inĩ. Ajumbe aya magikinya India thaa 7 cia ũtukũ kũrĩa marathaganirwo nĩ mwarĩ wa Raila Winnie Odinga ũrĩa ũthiũ wake wonanĩtie ruo rwa gũtigwo nĩ baba wao na to baba wao ĩndĩ mũrata wake wa hakuhĩ na ũrĩa mataraumanaga ikinya. Rĩera rĩa ihoru rĩkahumba gĩikaro gĩkĩ, mbica ya ũritũ wa ngoro ĩgĩcora mothiũ-inĩ ma atongoria aya mategwĩtĩkia magĩra mwĩrĩ wa mũtongoria wa ihinda iraya na gĩtugĩ gĩa bata ũteti-inĩ wa Kenya. Ithandũkũ rĩrĩ rĩgĩkĩra wĩira wa atĩ ũrĩa ũroyo nĩ aingĩ ta baba, ithe wa democracy, mũgiginyanĩri wa ihoto cia mũingĩ na wathani mwega, thabarĩ yake mũhuro wa riũa nĩ ĩkinyĩte mũthia. Hihi ithandũkũ rĩrĩ korwo rĩaria onarĩo no riuge rĩtireharĩirie atĩ ũrĩa rĩgũkua nĩ mũtongoria wa kĩũgata kĩa Raila Odinga, mũtongoria ũkuĩtwo nĩ ngoro cia aingĩ, ũtĩĩkĩte thĩiniĩ na nja wa bũrũri. Ithandũkũ rĩrĩ rĩkahumbĩrwo na tama ũrĩ na marangi ma bendera ya bũrũri, na hihi haha niho ũhoro ũrambia kũrika ngoro-inĩ cia atongoria aya atĩ mũruna mũrata wao, mwarimũ wao wa ũteti nĩ arĩkĩtie kũhurũka. Na harĩ mũrangĩri wa Raila Morris Ogeto nĩ ta kĩroto gĩtangĩtaũkĩka atĩ thabarĩ mohete na Raila ya gũka Mumbai ti tayo mekuoha magĩcoka na mũciĩ. Na thutha wa mahoya ithandũkũ rĩrĩ rĩgabokerwo ndege-inĩ ya Kenya KQ202 na thabarĩ ĩkambĩrĩria. Ti thabarĩ ĩmenyeretwo, nĩ thabarĩ ya mwanya ya gũcokia Raila tĩri-inĩ wa Kenya, bũrũri ũrĩa arehothete ngoro na muoyo kwa mĩaka mĩingĩ kũrũĩrĩra. Na arĩ ũndũ ũtarĩ woneka rĩngĩ bũrũri-inĩ, thabarĩ ĩno ya mathaa 5 na kuna ĩgakorwo ĩrĩ ya mwanya mũno, ndege ĩno ĩkĩrũmanĩrĩrio nayo kuma o kĩharo kĩa Mumbai kinya kĩa Jomo Kenyatta Kenya, ũndũ ũrĩa tu wonekanaga atongoria-inĩ a kĩmabũrũri. Kũhetũkĩra mũtambo wa Facebook wa kambuni ya Kenya Airways, thabarĩ ĩno ĩrũmanĩrĩirwo nayo nĩ andũ makĩria ma 7,000. Kambuni ĩno ĩkiuga nĩyo thabarĩ ĩrĩa yanarũmanĩrĩrwo nayo nĩ andũ arĩa aingĩ makĩria. Ndege ĩno ĩkĩũmba tĩri-inĩ wa Kenya ĩgacenjio namba na gwĩtwo RAO 001 na ĩkahũrwo na maĩ maya rũri rwa itĩo ta ndege njerũ. Njamba ya bũrũri Raila Amolo Odinga agakinyio mũciĩ, ĩno arĩ thabarĩ yake ya mũthia ndege-inĩ, kuona ndakaumagara rĩngĩ amu athiĩte ũgeni ũrĩa ũtacokagwo. Ngĩribotera Inooro TV, Gĩtũ Wangari Maria wa Mũigana. Nega mũno mũndũ gĩtũ
wa Ngarimaria wa Muigana nĩ ndwa riboti iyo yaku ĩrĩa yatiriha mohoro maitũ na njĩra nguhĩ maithaa rĩrĩ ĩrĩa thinacara mohoro magĩkoma kĩrona cihanda thaa ithano hĩndĩ ya uge waku na rĩu mũthĩ nĩ gũgĩtĩkĩra atĩ maũndũ maingĩ nĩ megũthiĩ macenjetie makĩria wiki ĩno nĩ ũndũ wa gũcakaya Raila Odinga ũrĩa wakuire mũthenya wa iyo arĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa India akiamukira urigitani. Reke nyambe thome ndũmĩrĩri cigana ũna nĩtũgũkorwo tũgĩthiĩ ngathĩti-inĩ na tũgũthiĩ ngathĩti-inĩ o thutha kaĩra gatarĩ kũraya. And Georges geithĩka mũno, Kiki Wapu geithĩka mũno, haha nĩ YouTube channel itũ ya Inoro TV. Samuel ratũrĩa kũrĩa gwĩtagwo Abu Dhabi kũrĩa Dubai, no kega Raila rest in peace. Ni ndakuona mundu gwitwo Jeff geithika muno, and Georges ni ndakuona geithika muno mundu gwitwo David Thairo na mundu gwitwo Joseph Maina na Jacinta Gatimu Samuel geithika uraiga no thayo Dan Wado ndakuona we uraiga geithirio Kiki Wapu Jeff Thairo Peri Sara Kauho Mandush Miriam na no kaiga thayo nyumba itu. Mundu gwitwo Danson Mugane geithika muno, Rafraf geithika muno. Mundu hadrona arajira etagwo Van Democrat geithika muno na mundu gwitwo Leonard Munene araiga thayo nyumba. Mundu haha wandikite ndumiriri mundu ugwitwo Jeff ndanajira araiga ati mahoya ma mwene nyaga Ngai ya maigwe na mundu gwitwo Mandush ona kenda muno ria rauga. Reke thie na mbere na guthoma ndumiriri thio rathi na mbere gutuma guku thiini wa studio. Mundu gwitwo Suzu wa Favorite Magazine ndakuona Teacher Jago ni geithika muno, Mwalimu Weston ni geithika muno, mundu gwitwo Kimondo kia Miro ikuria kundu gwitagwo Kilifi kuraiga no thayo. Mundu gwitwo mundu rajira etagwo Mwangi wa Cucu kuma kuria Kamukabia na geithika muno, na Mwalimu Jago ni geithika muno araiga nduko expectaga umuthi ni tuguka Mwalimu Jago oiga nduko expectaga ati umuthi ni tuguka Lina maragi geithika muno uraiga ino reke thome umuthi raiga atiriri mutioke twira tugiukire mundu gwitwo Linus Maragi we kuria mwena wa Sagana. Kama webio thome tono no kujokeria dina brena cia orira thike iyukaga no guthoma. Aya mundu wetagwo Sir Nixon Buru wa Ndugire haria Kiendaruma arauga Raila's wonderful patriotic and pan-Africanism soul rest in perfect peace. Na Ngai ahe family yake omiriru mahindini maya mena mashaka ya thegio muno. Sir Nixon Buru wa Ndugire. Mundu cio nguona guko kwa message ni mundu retwo Boniface Gekadi uria wandika ngathĩti ya Roria ya okane nginyu ya kinya tuna ngathĩti ya Nyuge Kadi ya The Standard na rauga thayo. Mundu gwitwo Karanja wa Weru wa Karanja githindukime uria muini uria ngiraga Henry wa Weru mita Weru wa Karanja wa Karanja ari nira kongwira miaka 30 ya wini muthenya wa Sunday kuri SNL kuri Githurai na riga ni arerorera na gatuma ndumiriri yake ya mashakaya kuri family ya Raila Odinga koguo muthenya wa Sunday magathie kuri kundu gwitagwo SNL lounge kuri haria 44 ai kongwira miaka 30 ya wini mathaa mahwaini mweri 19 Sunday mweri 19 ni muini aini ni tumasapotaga aini hatikona thina kuma support thegio muno toi hamwe sana maina wafamu arauga fafa wa devolution fafa wa gatiba njeru ahurukia uhoro akimaanisha ni Raila Odinga ahurukia uhoro tondu devolution kaini ametetera na rugama nayo ona gatiba no njeru tu nayo ri Raila na amirwira muno. Baraka Hotel kule Kutus gwakeiro no inoro rucine na atigwe cai mwega muno muno na customers magaitheke haria Baraka Hotel Kutus gwakeiro ndirero cai wanyu ko mwega muno tiga no haria mutange gitoneanira na tonywe rucine ni Mwalimu Weston watuma message iyo arauga andu acio matutware magathĩti-inĩ. Jeremy Damaris arauga ndari na uru ona keno aratuma ndumiriri heto uracokete kwandika TikTok twega takama araigire atiriri wiyende Kamau ati wiyende thengi muno mundu gwitwo Jeremy Damaris. Don Dowadu no akuria muruka arauga etereire magathĩti Don Dowadu kuma muruka asante sana twekuone tukire umuthi na tikawaida ito goka muthenya wa thigũkũ no ino twegũkũ haya njia rĩngĩ me muciĩ karibuni sana arĩa mũraturĩra mwĩ muciĩ muthenya wa mũthenya ũkoragwo itabarĩra ya Inoro rucinĩ tukũragira kuma thinacara nginyagia thaa 3 thikũ iria thari cia thigũkũ na weheretie Sunday na Saturday. Waithaka wa matunda rĩ harĩa Mirema geithĩka mũno Waithaka wa matunda we kũrĩa Mirema arauga Rao rest in peace Rao ũhurũke ũhoro thome game kana hatina thina na by the turathi tuthiete ngathĩti-inĩ gutire kuhuruka gutire na ihomoka ni kiria ni gutire break koguo tukaigwa na thina thoma cigana ona na no ndina ndumiriri atumirwo kuri we na kuri bururi wothe ni mundu gwitwo riri
naona Muiruri wa Kariuki wa Muiruri mubunge wa tene wa kuria kundu gwitwo Gatondo North na former assistant minister ona kenera njirire mwakinya hau magithinji mutume ndumiriri yakwa ya macakaya tondu Raila Odinga ni muratae wa miaka mingi muno na mamenyanire hindi ria mari riri governing council ya timu ya nginya Gor Mahia ni andu maimanĩtie ni andu mathiĩte rũgendo rũraihu mũno koguo Muiruri nyina Muiruri na ithe wa Muiruri ndumiriri yanyu ni ndakinyia ore urandumire ndumiriri uteyo ni ndiramukirire kuma kuri Mheshimiwa Maina wa Kamanda uria wari mubunge wa Starehe na mari hamwe na Raila Odinga thirikari-ini ya President Moi wa Kibaki ona Mheshimiwa Maina wa Kamanda no ekuririkana Raila Amolo Odinga na agagituma ndumiriri yake ya macakaya umuthi Njoroge ni mweri cigana umuthi ni mweri 14 na 17 umuthi ni mweri 17 na guko ni bica ino ni bica kuma haria Valley Road ririkana mwiri ni gukorwo kirutwo haria Valley Road niho njira ya guthie gwiciria ya guthie ni mwiri uragirwo funeral nigetha ukorwo gitwarwo kuria kundu gogo gitwo ni Nyayo Stadium kandi Kasarani gatheti ya Daily Nation era Kasarani gatheti ya Nyayo Stadium Gitũrĩtwo Nyayo Stadium no nĩ tũgũkĩona tondu no menya mũndũ marathi magacenjio rimwe nĩguo either no gũkorwo kwa Nyayo kana gũkorwo gwĩ Kasarani kũringana na ũrĩa ngonete gatheti wa Daily Nation no gũcia kũringana hihi na ũingĩ wa andũ na andũ arĩa mara expectwo gũka no gũtwarwo Kasarani gũcia Nyayo ngani hako he haku nderu kidogo na Nyayo Stadium ũrĩa hako hahana Kasarani nĩ nene gũcia nĩ tũkwĩrwo nĩ kũgũgũ okũrĩa kũrĩthio andũ no marĩthie kana nĩ Nyayo gũkũyũra mũno kana nĩ Kasarani gukuyura muno ndumiriri no turathi na mbere na kwamukira ndumiriri turathi na mbere gutumira cia macakaya cia hindi no turacakaya gikuo kia Raila Odinga na bururi wothe uraiga kana nginya gathi ciothe iratariria Raila Odinga ta the people's president mundu urendetwo ni andu ondo nginya ngirigithia kama ugo ni ondo ngirigithia ona ni ukumaka karora gatheti ya Daily Nation tutikumionete nje tutigo rimwe twikara tugikuonagia gatheti uria irauga no tende tukuonie tungeta gwikirirwo nuthu na mbica nuthu nigetha muone gatheti ya Daily Nation uria ihete Raila Odinga kindu gigwitwo tribute ni andu makiri na makiri ma andu meyumiritie na njira nene muno mundu gwitwo Kamau muthenya wa ira gutunga mwiri wa mutongoria Raila Odinga kuma kuria mwena wa Mumbai kuria mwiri ucio kana kuria arathite kwa mukiro rigiti ona mwiri ucio akinya kuria kihario-ini kia ndege kia JKA kirende kirari kinene muno gutire kuoneka andu taya na gatheti ya Daily Nation yakiota kuoya mbica ya mwiri ukirutwo kou ukuwetwo na ngari cia jeshi ugitwarwo kuria Kasarani umagaretio ni makiri na makiri ma andu egwa Wangari Maria wa Muigana agitwira rugendo ruru roire makiri ya mathaa 5 kuma JKA guthii nginya Kasarani gucia thirikari ratanyaga atiriri kana kuringana mubango wao andu meguthi mamukire mwiri kuria JKIA macoke mambe matigane naguo ukĩorehwo funeral thagathagwo nigetha coke toro kĩharo-inĩ utoro cikaro-inĩ cia bunge no nĩ kũraremire hĩndĩ ĩrĩa speaker wa bunge Moses Wetangula aromire nja arona ũrĩa kĩrĩndĩ kĩhana kũroneka security no irehe thĩna nĩkĩo kũracenjirio kũratuĩka ndegũtwarwo bunge tondũ bunge nĩ kũnini ta imagine andũ othe korwo maratwarirwo bunge ndoigua ĩretwo sea of humanity kĩmumu kĩa andũ halaiki sorry kuroneka bunge ni konini muno nikio speaker marakiaranira na atongoria aria angi tondu andu aria marari hauja maruga turenda kuingira tuone mwiri mareciregia wiko kumbe ndurakinyete kou nikio itua riratuirwo guthio kuria Kasarani na tungeingira gatheti-ini ino ya Daily Nation taru no tuthie page riri tuthie page 2 ya gatheti ino wone crowd power overruns state funeral plans uingi wa andu hinya wa muingi ni uratumire mibango ya kuona mwiri wa mutigaire mutongoria Raila Odinga icenjio nginya uratwaro kuria mwena wa Kasarani ni kuonania Raila Odinga raina uge munene muno uge munene muno ni arigwetwo na kendo muno ni andu ona kuria Githumo ni kuracenjirio kuratuikire atiriri githe rucio tugo gugagithio kuria mwena wa Githumo andu kuona mwiri ndugatwarwo Moi kiwanja kia Moi Stadium ugatwarwo Jomo Kenyatta Stadium tondu ni kinena nene na kija wa tauni-ini ukiringithania na Moi Stadium ri na kumenya ati kuria Githumo ni stronghold ya Raila ri thirikari irona icenjie riu mwiri ugatwarwo no kanjia kuonwo rucine rwa tene thaa 3 cia rucine nginya thaa 9 thutha ucio mwiri ugatwarwo na ngari kuma Githumo nginya Bondo
mwiri ukarara bondo rucio na gugathio ona no guthio maguru Jaramogi akua ri mathire na mwiri maguru kilomita 33 makuwete ni kuma Nairobi nginya riri nginya haria juweteithie kuma Nairobi nginya weteithie na mathire na maguru makuwete mwiri hindi ya mathiko ma Jaramogi koguo ona guku ni uhuthu ukaigua no maume Githumo nginya bondo maguru we no guthio maguru haya riu rikurache katiriri wendu wa Raila Odinga urari athikwo na kahinde-ini ga thikũ ithatũ kana mathaa 72 no mũndũ mwenye andĩkĩte harĩa mũtambo-inĩ wa X wĩtwo Herman Manyora ũyũ akoragwo kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ na gĩthũngũ political analyst arauga Baba Raila Odinga is too big to fit into a 3-day mourning period. Raila nĩ mũndũ mũnene mũno ndangĩcakayo na thikũ ithatũ agathi na mbere na kuga atĩrĩrĩ Herman Manyora atĩ roho wake warĩrio wĩtĩkĩre ihinda rĩa kũmũcakaya rĩongererwo roho wake ũngĩarĩrio rĩ ona he mũndũ mũrathire igoti-inĩ no jaji nĩ araregire araugĩte Raila ndegũcakayo na thikũ ithatũ nĩ mũgarũ na ũndũire wa rũrĩrĩ rwa Jaruo tiguo mekaga. Haya tarĩu ira Kenya nĩ maronanirie kana andũ aya mararĩ kũrĩa gũtũnga mwĩrĩ wa Raila maronanirie no na kĩndũ kĩrĩa kũretwo spirit ya Njogi ndĩtambũraga nginya protocol Njogi ya ira na ici mbica mwĩrore nĩ cia mwĩrĩ nĩ ngari irathi na mbere na kũgĩra mwĩrĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Lifinero nĩgetha ũkorwo gĩtwarwo kĩharo-inĩ kuria ugucoka riu ningi mwiri ucio ukorwo kana Raila Odinga korwo akiheo gitio kia mwisho gia githirikari gogona ria githirikari tutana githungu state funeral rigukorwo rikihanika nigetha thutha ucio andu maheo kanya ga kuona mwiri ucio kicio urare gwake mucii Karen ucoke rucio rucini urutwo utwarwo Githumo ru utwarwo kiaro kiwege kia Jomo Kenyatta Stadium warutwo Jomo Kenyatta Stadium mathaa ma hwaini ri ume Githumo nginya kwa Bondo kuria ukarara nigetha mathiko makorwo mari muthenya wa kiumia kirega tumangwire atiri uhoro ucio wa gukorwo ati protocol irathirire gwathio kiharo kia ndege ira ri andu marakuhiririe nginya munene wa mbiraru etagwo Charles Kahariri maramukuhiriria ageri kumera horerai ri matingeigua tiga uguo at some point a daring mourner hugged General Kahariri for crying mundu arathira arahimberia munene wa jeshi General Kahariri imagine akiriraga ni gucaka mundu ucio no mukuhiriria under normal circumstances ndunge mukuhiriria oguo the man who commands the armed forces of the entire country could only stand there calm though a little surprised. Itika ndakwira riu andu aya ndio gwagia uhoro wa gikuo rũrĩinĩ rwa Jaruo ri na nitukumenya maundu maingĩ mũno megie uhoro wa rũrĩrĩ rwa Jaruo ri ni uhoro ucio witagwo uhoro wa spirits ni metikanĩtie na maundu na mamitaga Njogi ndakwira yaingira andu acio kana spirits icio cia manyita gutiro matangika na icio itirumagirira nginya ati we munene wa borithi kana we munene wa bururi. Wakiri uretwo Wahome wa Thuku arandikire kwa Facebook arauga atiriri hindi ria Raila atindaga akimwira ena arumiriri milioni 10 ni akoragwo akimenya uria aroiga ake ni genuine andu milioni 10 makao mamumite thutha na mundu ureciria ati no ahuthia andu acio ri na hindi ya mathiko maya ri ni akomaka muno Raila hakona arumiriri makiria ma milioni 10 na no one mumirite othe mathiko-ini make tariu hendo marathire kuria bunge marahambirira nginya ngiri cia bunge ri speaker wa bunge Moses Wetangula arageririe kumariria kurarema areciria ete atongoria youth mamaririe areta mubunge Babu Owino areta mubunge Otiende Amolo na senator wa Narok Ledama Olekina tondu ni youth aramera thi mwaririe youth aria ona o matina iguo anake acio matinaigua Otiende Amolo matinaigua Babu Owino na matinaigua Ledama Olekina marekire uria marendaga tondu wa roho riku Njogi tondu wa Njogi riu turakirwo haha atiriri kamitenera kiri na hinde irito muno tondu ndireciretie andu no maumire na njira iyo nginya kuria kiwanja kia ndege kuramba kurugamio ndege kumbuka kumbana kumbuka kwa ihinda ni undu andu maraingirire nginya haria ndege ciumbukagira na kuragecenjio kuratuka tuguthio bunge guguthio kuria kiwanja gia Kasarani ngora page thiri ya gatheti ya Daily Nation mwiri wa kinya Prime Minister Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi no ratongoretie andu a thirikari kugira mwiri ucio na magikinya oguo niguo waborezaji kana andu aria maracaka marajiria kuina Jowi na ke Jaruo ri
ni kuga mbogo no kaige symbolically korwo kimini atire kigwa mundu iga Joey akorwo kimini kindu kina hinya kana mundu wina hinya munene muno kana mundu wina hinya wa gutamburika ndiragwira ona president William Ruto na president Uhuru Kenyatta tondu marari kuria kiwanja kia ndegeri mamukire mwiriri ona matina hota kwamukira uria kurabangitwo ni undu wa uria muingi uraumirire igeria ria jeshi ukumariria ekwariria andu mahorere nigetha gutire mundu renda kuigua ni undu wa Juogi no ti haro kurari na thayo no muingi ni urabururukite muno muthenya ucio wa ira murori ikoni hindi urantene na ithuĩ icio rona mbica cia imwe kwa imwe kuma kuria barabara ya Valley Road na icio rona thutha ici ni cia bunge na ririkana mwiri ngucia no gugitorwo bunge ira ndunahota gutorwo bunge ni undu wa mubango ucio wothe wa ira ni uraharaganire na rugociria mwire ni wakinyo bunge mwire ni watoro kuria bunge nigetha abunge magie na kanya ga gukiheana gitio kia mwisho ona ni wakinya ni mwire ni wakinya bunge niguo cio na ni meka wega maure tene muno Joey matanoka Joey aria maigaga Joey riu moka ri mekaga makiga Joey ni kuga atiriri u ni mundu mutongoria munene muno ni mundu wina hinya muingi muno ni mundu turatambura no na cio riu kiria riu agikome kunyitania akikomanyita ciugo igiri Juogi ungitua gutaura wega Juogi ni kuga ta ngomi ni wanyita ni ta ngomi kunyita muno haya ungenda gwita mujaru ritwa riega ategwika ati no mwite Jonagi kana Onagi Jonagi kana Onagi riu andu a Jonagi ri kana ruri rwa Jonagi ri kana ruri rwa Jaruo ri muthenya wa muthi na kana kahinda-ini gaka gothe ni tukuona mundu maria momekagwo no riu maroneka to ni marekirwo TV-ini ni mekagwo no adirikania 1994 baba wa Raila Odinga akua no adirikania kwari no horo munene muno gwathejirwo ndegwa igana rimwe na mwire watwarirwo na maguru kilomita 33 tondu ge spirit gekere gekana kiundu gekia Juogire nikyo ni ta jazba ndirageri gucariria ritore garia riri ni andu makaingirwo ni kitariki hysteria na ndungeta nginya kumaiguithia mundu na no akue mundu na no aige ndatha mundu na aige jikore othe kunjika agicakaya akiugagiriria tuthi pejike ugethi karata namba 4 gatheti ya Daily Nation tugithia na mbere na kuona bica cia mwaka imwe kuma kuria bunge turerwo riu gikuo iki kia Raila ri yatiga mungethaniro wi leaderless mungethaniro riu nduri na mutongoria nduri na utongoria na president William Ruto riu no ahuthire kanya gaka kuheana ma project kuria kwa ruri rwa Jaruo kumahe mawira ona gwika kindu gitego patronage kamwene nigetha onekana ruri rwa Jaruo no ruhorere na rutikire wathani wake rutige kuhurana na thirikari yake rukora twika mungethaniro hana riri meri makombe-ini marathingitha no uria yakuriria-ini iria ricabukaga riu mungethaniro uhana uguo nduri na mutongoria haya riu ugithi page 5 ri ni turerwo atiriri thutha wa Raila kweheraria togwe wageri gutariria ri ni kuga atia Raila Odinga ronania uguo waga tohoro wa gutari na mundu ra manyithania hamwe without his unifying presence so Raila ni ahota kunyithania andu acio mungethaniro iko marehe hamwe riu Raila Odinga koratika atiriri gutire no uguo kuramenyeka kungithie haya President Ruto could co-opt Luo elites through state patronage while local leaders may form rival camps wata gukora atiriri Ruto ni akota kunyana na atongoria ya nene aria ratigeirwo ni Raila Odinga na thie na mbere na kweria kunyitirira kana gukorwo akioya unyiti baru kuma kwi ruriri rwa Jonagi no andu aria methire ikuria matura-ini atongoria matura-ini ri no mathondeke ikundi ciao matigane na ya thomu matigane na meiguru kuria kianda macinani ri acio meanjie kwethera njira ciao cia kiuteti kana utongoria younger generation ri kana andu aria ethi guku kwa ODM ri mahota gubanga undu ungi manjie kuya ati ni mekwenda kunyithania ruriri rwa Jonagi kana rwa Jaruo na njira ingi yehereire Odingaism neguo haya na manjie uteti wa riri wa maundu maria maramahutia kindu kiria kihona twitikire na tutikaregania ati gikuo kia Raila Odinga ni gigucenjia muonere wa maundu megie horo wa uteti guku ni gucenjia riera ria uteti guku bururi-ini turerwo family ya Jaramogi Oginga Odinga ikoretwo uteti-ini kwa ihinda ria miaka makiria ma 60 tondu kuma hindi ya kuingata muthungu baba wa kire muhari-ini wa mbere no matire magia na thumbi o thamaki kwa miaka 60 makoretwo uteti-ini no makuhagiriria kunyita thumbi igacoka kamonyoka
matige hanini eru gutuika ta president no matire mahota gukinya gikiro kiu gia kuhumbwo thumbi. Haya tugithi page 6 niguo handikitwo guo anjira ni ta thirikari racenjia tuturerwo icenjetie gekirwo riri igekirwo kana gatuika igongona ria thirikari ya mathikori itari gukorwo kiharo-ini gia Kasarani na rigwikwo na itio ciothe cia kibiraro na ni kuratanywo atongoria kuma mabururi matiganite ma Africa ni meguka kunyitanira na bururi wa Kenya gucakaya Raila Odinga. Gatheti ikoiga muthenya wa Kiumia Njoroge maundu ma kanitha magatongorio ni kanitha wa Anglican Raila arari wa kanitha wa ACK. Mwire ni ukauma rucio guko Nairobi uthiete Githumo kuria muigi ukaheo kanya ga kuona thutha ucio ri utwarwo kwao Bondo Siaya Kang'o ka Jaramogi na ni twacoka twero atiriri Raila Odinga ni kaga niturerwa kitumeta marigitari makure bururi wa India ni magerithie muno kugeria kuhonokia muoyo wa Raila Odinga na nginya ni mamwike nyamwe retagwo CPR makigeria ikirema na dagitari gitwa Dr. Alphonse araiga atiriri Raila Odinga okirite ta thaa igiri uguo na akenjia ku walk uria mundu agia na a morning walk kule kurito Kerala kule bururi wa India thaa igiri na nuthu uguo tukimuramura ngatheti guku na icio ni thaa thinacara tukianjiria kumuramura magatheti na kukuria ni thaa igiri na nuthu cia rucini niguo Raila Odinga anyitirwo ni kindu gitagwo cardiac arrest ngoro ikitiga kuhura mutaithiriria wake witwa Morris Ogetari na physician ire makigeria kumwika CPR tondu ni kugwaguire makigeria na makimutonya thibitari ihenya where doctor continued resuscitation an emergency intubation adora megwaga mekaga horo wa thibitari ni wekwira ni horo wa nginya kugeria kumuhinya githuri kumucokia muoyo at that time of admission akireho thibitari ni no pulse ni kugawa hinya haha ri ndagwa ngoro ikihura na or measurable blood pressure Raila arari na murimu wa cukari ndagitari wake ni araugire uguo ni arabite akaimba kuguru kwa kuorio urio gire ti right ni right ni arabite kuguru na arari na murimu wa cukari ni arari na hypertension murimu wa thakame kwa bata na arari na thina wa riri chronic kidney na thina ungi wa kindu gitagwo deep vein thrombosis na riko njorue DVT ni njuru muno tonda kuonania ni thakame ndika ni kumata kwa thakame arafu ri twathigathĩtie The Standard ni tukuona ri cardiac arrest kana ngoro kurugama ri irehagwo ni horo ucio wa blood clot thakame ikamata ni maundu macio nimo maraki toriria njambeno ya bururi mutongoria Raila Odinga. Njoroge ni tuone bica ci page 8 hena bica haha ndegure ni hakwa ya hutia muno bica no ya mwari Winnie Odinga akinegera mamu wao ngofia ya baba wao thutha Raila mundu gwitwo William Ruto president thutha hau arugamite. These are very powerful photo ndamyo ni ndiraigwa tha nyingi muno ati arehera mamu wao ngofia ria baba watu ile ekirite ndona na mamu ore nona ne bica ina emotions muno how this is an award winning photo niona award winning niweyo page 8 akinegera mamu wao bicha ngofia ya fafa wow mifango rari mifange fiu kuria bunge kuria muri urari utwaro muthenya wa ira no kirindi kiria Njoroge kiraumirire kiratuma gucenjio ni tondu wa nginya maundu ma riri security ni kuronekanire security tifio ando security maruga acha maundu maya reke ndakonerwo bunge reke tumutware Kasarani no ni tuona rucini ruru ni bocio urathoithirwo kuria bunge ya bururi na meka wega moka tene ha ndituthie page 10 page 10 ri rugama page 10 ri kwina maundu maingi muno mekagwo hindiria kana mekagwo thini wa ruriri rwa Jaruo hindiria mundu akua wa mbere kwi ruriri kwi unduire wetagwo liendo ri ni uhoro wa mundu kwenjwo njuiri shaving after an elder's death na umoni mathirite no kindu gigitwo teroburu ndirathira teroburu ri kuona ndurona Raila haha na itimo agika teroburu aya kayo ri ari munini ate Johnny Badi aya ni munini haha ino ne bisha 20 akenda 50 kindu aya koguo hari kindu 30 kindu I have 40 kindu ari marika maitu ari taithio riu haha riu mekura Githumo magika
Maika Teroburu. Raila akuete itimo. Teroburu riu ndego na ng'ombe ciumagaragio na ihenya cikihuragia rukungu. One ati iko igiko gya kuigata maroho. It is the last rite before a body is buried. Na kuratika the ritual involves elders leading a procession around the homestead while driving a bull, symbolizing the final journey of the departed leader and the cleansing of the home. Negotheria. Hawaso katika traditional songs, chants and drumming rents there. Niko inagwo nyimbo cia unduire na nyimbo cia Kijaruo kana cia ruriri ruu. Na the ceremony reflects respect, unity and community's acknowledgement of the deceased. Locals say Teroburu serves to ensure the spirit of the deceased rest in peace. Mugawe ka Teroburu ati munaga ta ngomisha juogi ruta igocoka ciuka kumugia roho wa mundu cio ni uri mugiaga na no menyara guthiaga mundu ria mukuru mwana ria mukuru wa uria wakuari wa mukuire niwe wikiraga nguo cia baba ekiraga ngofia ya baba wao agacoka ru agatongoria akoya itimo na akatuika tari woya riri utongoria wa baba wao nitakuneo neo muthengi kwao. It was more than a gesture, it was a moment of inheritance. Nitawe wa negerwo undu ucio. Haya ungithie page 11 ri page 11 ni ndeto cia kunegerwo utongoria wa kiama kia ODM kuri murwanyina na Raila niwe Senator Oburu Odinga. Senator Oburu no ratigeirwo riri utongoria wa kiama kia ODM for now. Aya matiganete na miaka iri. Oyo Oburu Odinga ena miaka 82. Haya na nikinyona gata mukuru. Miaka 80. Nikidiona gata Oburu akijetie miaka 80 oguo na kuu. Naite. Acha ati mukinyu naite. Matiganete na miaka iri. Oburu ena 82 na Raila ara na miaka 80. Ru Oburu no gutongoria kwa ihinda kiama kia ODM kaira magifageta hwa riu he mundu rathiite igoti-ini nake hari ya page 13 akenda atiriri aretwo mundu aretwo Michael Onyango Otieno. Michael Onyango Otieno arathiite igoti-ini guthitanga mathiko ma Raila marugamio tondu ni mekuona ihenya muno mugaru na mitugo na unduire wa ruriri rwa Jaruo. Ati mundu wa gikiro kia Raila tu wa guthikwo na thiko ithatu. Aragithie mbere ya jaji ugwitwo Chacha Mwita ni arateanirie ihoya riu ria mundu cio renda mathiko maya marugamio akiuga ati thiko icio ithatu ri ni kuima Raila kahinda ka kumucakaya. Na Raila to mutongoria wa ruriri rwa Jaruo ni mutongoria uko Kenya ona thini wa Africa. Niwega kugweta atiriri mbica cirero ria mwiroreri cia kuria kuma mwena wa bunge ya bururi na bunge ya bururi nikuo mwire ni urutirwo kuria Rifino na warehwo thini wa bunge ya bururi ngwiciria nigetha nitugucoka tukirwo mutaratara ucio rari ririkana maundu marari mahanike muthenya wa ira kuria bunge-ini ya bururi no ni ndwa uria kurahanire uria kiharo-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta mibango yothe irabanguranio ngwiciria muthenya niguo Raila gugitwarwo thini wa bunge nigetha bunge magie na kanya ga gugitia na kumuhe gitio kia mwisho acoke atwarwo kiharo-ini gia Ruto na Kasarani kuria gukorwo na igongona ria kibururi na igongona ria kibururi riarikia kuhanika Akenya ni mekuhe kanya ga guthina mbere na kwirorera mwiri wake thutha ucio mwiri ucio guthii urare kuria mwena wa Karen kuria mucie gwake warara Karen rucio urokio kuria Githumo na wari kinya Githumo ri uthii twaritwo nginya kiharo kia Jomo Kenyatta stadium kuria Akenya a mwena ucio makona kanya ga kuhe mutongoria wao kanya ka mwisho ga gitio ga kwirorera mwiri wake nigetha ucoke thiurare kwake mucie kwa kana kwa mucie kuria ciarirwo gwitagwo Siaya kuria Bondo nigetha mathiko matabanio rucio ni kanitha wa ACK tore gutariria hau kabere. Ndona gatheti ya Daily Nation page 12 gitumi gia guthamia woni wa mwiri kuma bunge na gutwara kuria Kasarani tore gukuhuteirie ni tondu wa report cia intelligence iria ciraugire andu ni maumirite kwa wingi muno bunge ni kunini muno ukirigithania na kirindi kiki koguo itua riratuo ria naihenya ria kweheria woni wa mwiri ucio kuma bunge uratwaro nginya kuria kiwanja kia Kasarani. Andu ni maraumirire muno gukira uria thirikari ireciritie gutireciritio Njoroge ati andu mekumira na njira nene uguo muno na nikio maundu macio maratwarirwo kuria Kasarani. Ici ni mbica cia guku ni bunge ya bururi guku no bunge
ino ni mbica ya drone nigoda rugame page 13 Raila Odinga nderete rwimbo na muno arendete nyimbo cia rege no na nyimbo cia rege na nyimbo cia ohangla ohangla ni cioi ohangla tajira ni ile kuci ohangla ndirwathikire rwimbo rwa mundu witagwo Tony Nyadundo ri niwe ugirwo the king of ohangla tondu nyimbo icio ri cihuragwo na kinyamu gitagwo ndika ni nyatiti na gacoka akahuha kinyamu kege kihuhagwo tarumbo tarumwe ni ta ndoa ya machozi ndoa ikivunjika icio na rugirwa mundu cio Tony Nyadundo tarumbo rwitagwo Kisumu Dala Gimama kuga Dala ni mucii ni kwa mami kuria mwena wa Githumo na rugita rwitagwo Isanda Gihera haya gacoka kenda rwimbo tarwa mundu ugitwo riri Musa Juma ni ari rwimbo rwitagwo Siaya Kababa icio ni nyimbo imwe arendete na gacoka ni arendete rege ugakora ni arendete rwimbo tarwa mundu ugitwo Lucky Dube rwitagwo Nobody Can Stop Reggae yona ni rwathakagwo muno ni guririkana hindi hariri hindi ya BBI Raila arari murata wa aini aige ta wiho witagwo Daniel Owino Misiani Misiani agocio ne ndikana watoire ndikana nyimbo nyingi muno cia kugana Raila agacieta Agwambo agacieta Raila Dio Misiani na he nyimbo imwe cia Kamaru jigwa kigwata Dio Misiani Daniel Owino he no cio ndakwira witagwo Osito Kale ne hari Musa Juma ne hari Net Aloch Pamba na ni kuri Jack Nyadundo na ni kuri mundu gikundi kia gitagwo riri Bilenge Musika du Congo ni aramendete muno ni arathikagiria nyimbo ciao ni Njoroge umuthi ni mwaka umwe kuma Rigathi wa Gachagua haguru ungirora page 14 hayai umuthi ni mwaka umwe ni wathira ahagurirwo mweri tacia umuthi mwaka muthiru mwaka ni wathira kuma mutongoria kama kia DCP Rigathi wa Gachagua ahagurwo ta deputy president wa bururi wa Kenya ni mwaka umwe umuthi ngathiti irauga atiriri mahiga maria aikiirio ri ni mwahuthirite kwiyaka ngathiti irauga atiriri ona ni erega kuga mwenewe kuhagurwo gwake kwari kwa kumushonorithia na kumwagithia gitio na kumunyararithia na kumunyururithie no riu kau angirora muthenya wa muthiri no acokeire Ngai ngatho na turero haha atiriri mundu wa kuhuthia Rigathi wa Gachagua no toyo ukwenda kuhotwo ruge huthia Rigathi wa Gachagua ihinda-ini tariri ria bururi wikere na tugithi githurano muhuthia ti on risk tondu riri hindi ria Gachagua ahagurirwo muthenya tawa muthiri he mubunge wa kundu gwitagwo Mugutio nirugwa Mugutio ni ugukwena kwendagio ni jigwa ni kumaga uke mwega muno Mugutio ni kuria Baringo etagwo Ruben Kiborek hindi ria onire Gachagua ahagurwo ri ni uri aigire there goes a man we are happy to see fall taigwema ati there goes a man we are happy to see fall within 2 weeks he'll be forgotten siodoe etagwo Mogotio MP Ruben Kiborek ate Gachagua hagurwo ri ciumia igirire igethira ri ukorwo ariganeire utimundu karirikanaga Gachagua ucio ari mwiro wake ni mwiro wa ngoro na ndukinyaga kuragituika ati andu amwe matonete uguo ni mamakite muno riu to mateciragia Rigathi ni kwambatira uguo mahiga mawe ikirio githidia kura ni mwahuthirire agiaka kanyumba naguo haya kogo muthe ni mwaka umwe kuma hindi ria Rigathi wa Gachagua ahagurirwo ngathiti ya Daily Nation rauga bururi tantuone cartoon page 20 dikana turonania bica kana turonania tigana nako tondu twi imwe kwa imwe kuma kuria bunge na ngathiti ino ya Nation ni yaheraira gitio kinene muno Njoroge ino yari ndeto cia Raila page cigana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Muroreri bica icio rona ni cia imwe kwa imwe kuma kuria mwena wa bunge ya bururi na mwena wa bunge ya bururi ni kuga atiriri ni mwire ni warutwo kuria ri funeral watwarwo bunge nigetha gwiciria bunge magikorwo na kanya onako ga kugia na itia riao kana gutia Raila Odinga kumuhe gitio kia mwisho ririkana Raila Odinga ari mubunge tondu ni ari mubunge makiria miaka 20 mubunge wa itura rigwitwo Rang'ata guku Nairobi na riu gwiciria ni gitio maramuhe kia mwisho nigetha acoke atwarwo kiharo-ini tuona ngathiti ya Nation iratwira kiharo gia Kasarani no ithuĩ tureritwo mutaratara-ini wa thirikari ati egukorwo agitwarwo kiharo kia Nyayo National Stadium koguo nitugukwena whichever kiharo egutwarwo tondu Nyayo National Stadium kana Kasarani nikugukorwo na igongona ria bururi ria takotia tukomitatia na state funeral ni igongona ria gibururi ria kugira Raila Odinga ukoro tondu state ni bururi
ne ko he iteo ciothe ona iciranjirio muthenya wa ira iteo cia kinjeshi githirwo nona mwiri wa kinyoroirwo ni jeshi koguo ne bururi ni utete Raila maundu ni marekwa kuringana na mutaratara ni haria kirindi kiroimira kwa wingi muno gigatuma kamiti icenjie maundu ndenda tuthie gatagate page no gatagate gathiti gatagate hasa ngwire atiri Raila Odinga ri ni arendetwo ni nginya atumia tondu atumia ni amaheire kanya ga kumarwirira kana era marwirire muno na maratuika atumia meno shamba muingi muno tarungirora tha ici ni atiga abunge ingi muno thiini wa bunge na amwe me maseneta na ria ngime abunge na amwe magwetetwo haha atumia aria meku utongoria-ini ri twari horo wa mundu ta governor wa kuria Embu gwitwo Cecily Mbarire mubunge wa Thika gwitwo Alice Ng'ang'a mubunge wa gwitwo Githungurio gwitwo Gathoni wa Mucomba mubunge gwitwo Wanjiku wa Muhia wa kuria Kipipiri Migori Women Rep gwitwo Fatuma Mohamed kuna former gender PS gwitwo Veronica Nduva former gender CS gwitwo Aisha Jumwa mundu Lilian Gogo ni MP wa gwitwo Orangwe mubunge Mili Mabona rito rio ikenene rio ni riko Milio Odhiambo Mabona onake na mundu gwitwo Senator Beth Siengo na ODM chair ora niwe governor wa Homa Bay thaici na of course the Iron Lady of Kirinyaga Martha Karua ona riri Raila marugama na Martha githurano gia 2022 katari gutea atumia ati netikirire mekurugama na mheshimiwa Martha Karua githurano gia 2022 no turero haha atiriri hena undu tari urarikirira the unfinished promise Raila's complex journey with Kenya's gender agenda atumia maundu manyu matie maraithana na fiyo mothe muri handu mutigetie tondu mutikire mwake korwo no tongoria wa bururi uguo no muguthie na mbere na kugiginyana nginya mugakioya utongoria kema kia ODM nikirahoyaga atiri kana Raila Odinga ni arendekithagia atiriri ati thiini wa governor 47 a bururi wa Kenya ri atumia makoma makinyite na 15 koguo nikio raigwa ni unfinished business na ngociria Njoroge mutheneke kirathie na mbere umuthi ni igongona ria kibururi ria rigokorwo kuo ni rio twitaga state funeral ria rigokorwo rikiheo Raila Odinga na ungirora tha ici mbica cia imwe kwa imwe ni kuma kuria bunge-ini ya bururi kuria mwiri wa Raila Odinga urikitie gukinyio kuo nigetha abunge tondu abunge marari mamuhe gitio kia muthenya wa ira no matinahota ni tondu wa githagathago kiria kironekire kiharo-ini kia Jomo Kenyatta na kiria kiacokire gucungirira na githagathago kingi kiharo-ini gia Kasarani ni undu wa wingi wa andu na andu matangira control kire President William Ruto ni arari athie kuri kamba-ini no gatheti iratura icera ria president kuri kamba-ini ria thikũ ithano ni rirambia kurugamio ni tondu wa uhoro uyu wa gikuo kia Raila Odinga koguo president ukorwo agithii kamba-ini no ni kuo gwakorwo na igongona ria mashujaa muthenya wa Jumatatu Jumatatu mashujaa magakorwo kuria ikamba-ini president arari athie kuo thikũ ithano no aramba gutira ni tondu wa uhoro uyu wa gikuo kia Raila Odinga ini raiguire gukituika atiriri mihango yothe ya bururi ni irambire kurugama nginya turikie gucakaya Raila Odinga na president we mwenyewe araiga mihango yake yothe ya kibururi ni kwamba kurugama nigetha Raila Odinga heo kanya ga gukungwirwo na niguo na ngociria Raila onake mwenyewe akiuga athikwo na thikũ ithatũ anga hari undu onete ni amenyete nio ya ngucia nio ya andu ake ndio no matongoragia ndiraiguire atiriri tugithoma kanitha-ini wa Gathoreki he Sunday tukoragwo nayo ya muriithi mwega nio ng'ondu ciake na cio ng'ondu ni cio mugambo wa muriithi tondu turagwo Jesus is the good shepherd ithuĩ aria twitikitie Jesu ri ni tuĩ mugambo wake no nake ni atũĩ ni rukoguo nake Raila ri ng'ondu ciake ri ni aciũĩ rekio regire kwenda thikũ cigana thikũ ithatũ nigetha ũhoro ũcio ũkorwo ũkĩrĩkĩrĩra bũrũri ũtegũcoka ũgĩthiĩ na mbere na maundu maria mangi ungithi page 25 Kamauri hena undu rahanika muthenya wa muthi undu wa bata muno rehearsals cia KCSE ri ni irathie na mbere umuthi ciana citũ na kwina holiday ni iguthie thukuru umuthi iria ika kigeranio kana iria kaigeranio na koguo rehearsal no rikane rehearsal twathambagia desk riu cia riu ni mekaga atia kirathi gukathera na kwandika how many days days ni mwabitie kwandika tondu kigeranio gia KCSE gikambiriria Tuesday Jumaine ya kiumia giki kingi niguo mageka kigeranio kia mbere rita riri gutire na KCPE moko gutire na KCPE guko na KPSEA na KJSEA koguo KCSE cikanjiriria Tuesday kiumia giukite muthenya wa Tuesday na paper ya mbere gakorwo iriri kana paper iria cigakorwo cia mbere ni cia orals for Germany, French and Arabic
na Kenyan Sign Language kĩũguo koguo ũmũthĩ no megũthiĩ gwĩka rehearsal ciao tondũ tũtiĩgĩtĩria kĩgeranio koguo arutwo nĩ megũthiĩ gwĩka rehearsals. Haya, ngwĩciria tũrore ngathĩti ĩno ĩngĩ rĩu. Nĩtũkora ngathĩti ya The Standard na nĩwakorwo wa gweta Raila president nĩ akanjĩte tour ĩno ya ikamba-inĩ nĩ ũndũ wa gũkũngũĩra Raila kana nĩ ũndũ wa gũkũngũĩra mũtũrĩre wa Raila Odinga ũrĩa ũrakuire. Nĩ mahĩtia tũtikũmonia mbica no kamũ nĩngwenda wone mbica ĩ page rĩrĩ page 26 karatathi namba 26 tukena harĩa kwĩna ũndũ ũronania tikana harĩa tũronania mbica cia kũrĩa kuma mbunge cia ĩmwe kwa ĩmwe rĩ mwĩrori ĩko nĩ kũhota kuona mbica na andũ mũikaraga atĩ andũ a pipeline gĩko kĩrĩa gĩitũra rĩa pipeline gũkũ Nairobi garbage page 26 andũ a pipeline kai mũikaraga maica mũikaraga kũndũ kũru atĩa nĩ ta kiugo maya nimo nimo ndona green ndona mena green maya mwĩrorerio nĩ mbica ya andũ arĩa maikaraga pipeline ũyũ aragera igũrũ wa mo ireto stagnant sewage ona ndiratha ona ndirehera na ici nĩ maya ũrona haha nĩ matuka hau hena chemist hau hena mũndũ wa kwendia nguo sukari nĩona nginya sukari nguru available ucoke harĩa mbere mũngĩ ũrendia nyanya ta njĩra ũkwaga ũngĩrĩa indo ta icio kwa kũharwo nĩkĩ na kũrwara ona ndona madam wena ka miniskirt ũragerera hau karigwo na agera atĩa hau gũkũ nĩ pipeline Nairobi County kũndũ kwĩna atongoria itũra rĩtiganĩirio gĩko gĩa siwa stagnant gĩtirathiĩ kĩrũgamĩte humo marugamite uguo matirathiĩ nĩ mũĩ nĩ matũ magĩrwo kwa magĩtherera nginya rwai nĩ njĩrĩ caimũranje tũtikũmĩra nĩ matũ marugamĩire hau matirathiĩ kũndũ magĩrwo kwa me rwai no maregeire pipeline nĩ mwamenya nĩ matũ haya tarugama page 28 page 28 ya gatheti ya Daily Nation ĩkoiga kwĩna watho ũrahĩtũkirio wĩgiĩ wa cybercrime no rĩu kũratuĩka atĩrĩrĩ ũhoro wa maundu ma uhoro wa mitandao kuhũthĩra mitandao ri nĩ gũthiĩ wongererekete na njĩra nene mũno wa kũhũrĩra andũ kamau tarũ kahũrwo no mbica iria irahũthĩka nĩ cia AI rĩu nĩ gũkũriga atĩrĩrĩ thirikari nĩ kũhota kũhũrana na AI na menya AI irakuonania ũrĩa ũtarĩ nĩ kaũndũ gũkorwo gekaritũ na mũndũ ũtoĩ rĩ no eciria nĩ manĩwe nona yani mbica cia AI no cigũtũme kamau tarũ woyũ haha ũrutwo haha twarwo handũ hangĩ ona tarumu na ndũrĩ wathiĩ rumu hahorwa ahikia rime hau mekirwo mbica na gũtuĩke niwe uma nao na ndũrĩ wamona ona ndũĩ maũndũ ta macio AI nĩ gũthũkia maũndũ maingĩ rĩu kũrariga gũgũthiĩ atĩa no githe watho ndũrahĩtũkirio no nona rĩu agĩkorwo mũndũ ahũthĩre AI nĩ mũkũmũnyita atĩa mũkũmũnyita atĩa matho mamwe marahĩtũkirio mũthenya wa Friday wa Tuesday rĩ nĩtũkageria kũmarora wega ona kĩrĩa maũndũ ma Raila Odinga mathira na tũmenye megũtũhutia na njĩra ĩhana atĩa tũkahota gũthũrima maũndũ maya mangĩ mothe ũngĩthiĩ mathako-inĩ Raila nĩ arendete mathako ũngĩthiĩ ũmũkore nĩ ũkũmũkora mbica nyingĩ mũno ahũrĩtwo na andũ a mathako no ndikane tarũ haha mbica ahũrĩtwo mena chairman wa Gor Mahia mũndũ ngwenda mũno wĩtagwo Ambrose Rachier na chairman wa AFC Leopards gwĩtwo Dan Shikanda hĩndĩ nĩ 2022 ti rĩu na harĩ na nginya Uhuru Kenyatta makĩaria ũhoro wĩgiĩ ũhoro wa mathako haya ũngĩrora Raila nĩ athakagĩra timu ĩtagwo Bunge FC nĩ ũramuona haha gĩ stretch ndamuona haha na nĩ tene nĩ gatene haha nĩ hĩndĩ arĩ na tũteru tũrĩa twa black na white hĩndĩ arĩ na tũteru nĩ gatene tirai baba ĩno nĩ ya wanake wake rest in peace baba reka no tuonio gabica kau no tuonio nĩ mbica ya baba agĩ stretch haha hĩndĩ ĩrĩa athakagĩra timu ya rĩrĩ ya Bunge FC na athakaga eta forward nĩ mũingĩria wa mbaũ rĩu haha nĩ gũturĩnia araturaini nĩ gũ stretch tondũ Bunge FC nĩ athiaga gũthaka na Uganda mathiaga mũthako na Uganda ndiĩ mũbira ũcio warekereirie atĩa na wamuona hau mena mũthaki wa tennis wa kũrĩa America Serena Williams hĩndĩ ĩrĩa Serena Williams okĩte gũkũ Kenya haha ndarĩ ho hapa nilikuwa na ndukanjuria microphone yako yarĩ ĩrĩkũ hiyo microphone ĩrona hau rĩ hakuna mtu mwingine alikuwa naye niwe warĩ nayo ndamĩona ndona kũrĩa wathũkũmagĩra nĩ ndathũkũmaga kũndũ kũngĩ haya haha nĩ ũkuona mũndũ gwĩtwo no akorwo agweta mena rĩrĩ mena Catherine Ndereba na Tegla Rupe nĩ andũ marĩ ihenya mũno na nĩ Catherine Ndereba athire kũ akwĩ mũnene wa njera nĩ abithaa mũnene mũno njera ngwĩciria ũngĩũka haha rĩrĩ headquarters cia prisons rĩ wende kũmuona utamkuta hapo Catherine Ndereba na geithĩke mũno Catherine Ndereba geithĩka mũno
haya no amuna mena Dan Wanyama mena mundu gwitwo Victor Wanyama no amuna nona mahuto bicai hindino ni hindi ria Wanyama athakagira timu itagwo riri Tottenham nona t-shirt yorona ya white na 12 athakagira Tottenham ikorwo kuria Ngeretha haya no amuna haha na mwanake munini uretwo Ryan Ogam re ni ura andugene mamenyire hindi ya bitika cia CHAN ni waingiririe bao ira tohotire nayo Morocco hau no na Raila Odinga mena athakia timu ya Gor Mahia 2018 hindi ya mahotire ligi kana mwaka uria wa mingi manahota ligi ya bururi wa Kenya no ka andu marumirite kwa wingi ndakwira Raila Odinga ni mundu wa mathako ni andu back page ya Nation Raila ni arendetwo Njoroge waigua wahamathuku akiuga Raila ni wandu milioni 10 wa kuhuthia undu ucio ni hakeri ngwire ka undu gutiri mundu ngithura kuheo ora na charisma na kwendwo kou kwa Raila Odinga gutiri mundu ngithura ana hau neho nie ndorete riu nani ndorete hau hakwendwo ni andu bakeu na njira teyo hau neho ndorete andu makwende uguo mutikauge ati Raila we mwenye ni athie no ni atiga Raila ange gutiri mundu thuire kwendwo gutiri mundu thuire kwendwo ni mundu agakuhenie no na guthie kwa Raila hetu Raila tungiatiga tukwiyumiria tuingi muno hetu Raila tugucia no na kiharo ni Nyayo Stadium no Nyayo Stadium kwina andu koguo ri gatheti ya Nation iratu mislead hanini ni tondu no na andu menya Stadium kugo tikasarani ithu tureretwo mufatarata gukorwo Nyayo Stadium na andu ni marikitie gukinya kuria Nyayo Stadium ni wacio ni majitie gukinya na gukorwo na igongona inene muno ria kibururi ria gutia Raila Odinga na tugukurehera igongona riu na njira ya imwe kwa imwe mwiroreri maundu maria urona umuthi ti maundu umenyerete tukoragwo na maundu maingi muno na gukorwo cini nitukorwo tugikuonia gatheti umuthi tirakuonia gatheti turamemura tari radio waigua mugambo kuigua mugambo itu ni tonjoroga wa githinji by the way no biceria uraigua biceria urona ne bica cia imwe kwa imwe cia uria kurathi na mbere rucine ruru twakurehera bica cia kuria bunge kuria ni kuo mwiri wa Raila Odinga uri na ici urona ni cia kuria kiwanja kia Nyayo Stadium aya ni andu aria mareketie kwiyumiria umuthi Nyayo Stadium ni mahoya ma gibururi ni igongona ria gibururi ria kuhoera Raila Odinga thutha ucio mwiri wake gutwarwo mucie Karen urare nigetha rucio rucine rwa tene ri uroke gutwarwo Githumo haya naja nguririkanie tu ha mithako ri Raila Odinga rari shambiki wa timu ya Ngeretha itagwo Arsenal na timu ya Arsenal ni raheanire ndumiriri ya macakaya kuri Raila Odinga Mwalimu Jago ni aranjira turari mwena omwe tukorwo turi timu imwe kana turari timu imwe na mundu gwitwo Raila Odinga ngwira andu angi anene nyona makirumira timu ya Arsenal hakire na mheshimiwa Kanini Kega ni die hard wa Arsenal na governor wa Gogoyo Jeff Kuria ona ni wathire Arsenal ni ko Arsenal kuma haya Jeff Kuria ni athire Arsenal yakoro ya Arsenal Damu Festus Lango mundu joy wa Chelsea tigatiriza munyeki witu ri ni mundu gwitwo riri Mwalimu Mucwe nona Mwalimu Mucwe ezi ndo wa Chelsea no Raila Odinga ari wa timu ya Arsenal gatheti ya The Standard iratwira kana muhete iratambura Raila tariri the people's president niguo gatheti ya The Standard ireka na nona hahe madamu ragekena mundu gwitwo Kamau oyo no gucakaya kane ko no roibo rukuja spirit kiu kia Juogi ne Juogi ne Juogi no na spirit ya Juogi ni ramonia ru ni ine na shaka Raila Odinga na njira yothe angihota wata kuyo gucakaya na kuina kuyo gucakaya na ku dance toyo kuyo gucakaya na gwitungumania barabara kuyo takataba tigwe riboro ria raigua hihi twambe tigwe ni riboro iko raigua taigwa rwimbo kwagira Kamau rwimbo rwega beats yao ikoragwo cie njega muno na ngonete mundu haria thutha hana karanja wa meki
Dinike wamekie guko studio umuthi kuroneka ta mibango iguthie wega umuthi kuroneka ni gukwagirira gutiguko kuhana muthenya wa ira maundu matiguthigithana tore akurathigithanire ira umuthi kuroneka ta kugia na mutarataramu wega no rugwira barabara mundu kuthira barabara yaku maha guthie na Ikuru amenye barabara ni gukorwo na jamu muno tondu andu aya no nginya mathi makamagarie baba to guku Nairobi no nginya mathi ngari nyingi ndege cia guthimo na githimo ni gukora ni gukora na muhatikano kana gukora na muhatikano neguo gatheti ya The Standard iraga the people's president iraga Raila arari mutongoria wa andu Raila arari president wa nduriri andu niwe ucio ni arakinyire mutumia wake mama Aida ciana ciake makiona mwiri kuria kiwanja-ini gia Kasarani president Uhuru Kenyatta arari kuo president William Ruto arari kuo anene a jeshi marari kuo no muthe kuratanywo ageni aige muno akuma Afrika aria meguka ni tondu wa gucaka hamwe na bururi wa Kenya andu andu marahurio na tear gas kekora kiharo kia tondu marekiri atiriri ona mwiri warehoka kiharo gia Kasarani ri marajia guikia mahiga no ndiregua atiriri bado na ndika horo ni ukiri mwikire mukonde ati kiharo gia Nyayo stadium gia Kasarani muthenya wa ira ri he mundu ngorokite ni kurobite goka njuki ndika ni mundu rayukite nacio kana njuki ciraba irani iragagia andu nige amatire ndakwaririo ni atongoria marendaga tumone mwiri wa Raila Odinga rumajiwikia mahiga hari atongoria no na atongoria no nginya mwikete tono na taru atongoria ha makiingira one president Ruto mutumia wa Raila Odinga mama Aida na president wa kana wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta makiingira kiharo niki kia jamo ni JK ya ira ni kindu maraikirio tia gas ndo matindika ni marokire ni maracokire guka hwaini kuria kiharo niki ya nona muige Mombasa Road ni andu isile kura ni ko mudrasio na sita kura 10 million waigua Raila akiuga 10 million strong koragwo icio ni cieho cia kwiyugithia no na bodyguard yake ne yagucakaya uyu mwanake one ndimwetagwo Morris Ogeta no muigwire tha tondu na koragwo trained medical na bado jigwa ni mundu nginya wikite maundu ma training tiati mundu rathi hau atigari gukura kwiriria baba uri okwenda kana kunyiruria baba ni arakunyito na tarori arite yaririte mai ona muigwire ona ni arafatara nginya counseling etiguo ndaretekia baba ni arahurũka tondu urari nake mahire-ini nginya ma muthia tondu na hindi yo agoire ri niwe wageragia kumwika ati resuscitate nona murata waku Gideon Moi hau Gideon Mahamena man Gidi neguo mena mararia hana Raila na mundu gwitwo president Ruto hindi amaretereire mwiri wa Raila Odinga kuria JKIA na ndu watumira na andu no twathina mbere guthoma ndu miriria murathina mbere gutuma mundu gwitwo Thomas Kimari wa Kamau urajira ni umwe wetagwo Gratom aratwirora kundu gwitagwo Singapore Singapore buri wa Singapore ni kwari na arerora I'm watching you from Singapore salimia wa Kenya and my condolences ndumiriri yaku ya mashaka ni tukumikinya mundu gwitwo Thomas Kimari Kamau kana Gratom we kuria Singapore ugithie page 4 ni turona mbica na tukaririkania atiriri tukionaga mbica eno agikuyu ona matirari na ruthuro na Raila uko na ndo marenda kurehe mbica tagiko itarendete Raila agikuyu ni marendete Raila muno na maramwitaga njamba gwagikuyu Raila aretagwo njamba na agikuyu metire Raila njamba hindi ria atongoririe campaign cia mwaka wa 2002 nginya Moi wa Kibaki agithurwo agikuyu ni mendete Raila Njoroge ona yorona maumirite uguo muthenya wa ira agikuyu marari okuo kwa wuingi na turetaga Raila njamba andu angi maretaga na andu aruri rwa Kalenjin maretaga Raila Arap Mibei Arap Mibei ni kuga atiriri son of the lake mwana wa Wairia-ini gikuyu kiramwitaga njamba na wa Kalenjin makamwita Arap Mibei Raila arendetwo ni andu othe ona kuria andu a ururiri rwa Baruya ri the Mulembe community ri maraigaga ni ta mutongoria kuma riria mari na mundu etagwo riri etagwo atia uria watongoragia Masinda Muriro asa wa Marwa asa heriri he mutongoria he undu mamwitaga he undu metaga riri na bongo na bongo king na bongo mumia maraigaga atiriri weri maramuona ahana ta mutongoria wa hindi yo niguo na Raila akiugete no wa ruciaro kana no wa muthirima ucio wa na bongo riu thini wa history ya bururi wa Kenya ri Juogi Juogi has always taken over when the Luo mourn political giants
ni riu koguo hena gi spirit mukuona a Kenya na ni wega mwiharirie na gi spirit kikitagwo Njuogi. Njuogi ni ta kiundu kia ungomi yuke kinyiti andu wone andu nginya makigwa barabara mwe gwitungumania barabara amwe makirira amwe makiugagiriria gitagwo Njuogi neneri Njuogi na ndifuataga protocols Njuogi ndifuataga tariu hende ya mathiko mababa wao Jaramogi Oginga Odinga Njuogi ni anyaririre andu mathiko-ini tondu gwathinjirwo ndegwa 100 Njoroge 1994 andu agucakaya ri kana mathiko-ini macio ri mwire wakuirwo kilomita 33 na maguru Njuogi makinaga Njuogi na rikora twikatirire Kamau Njuogi wa Raila ndanoka kana Njuogi wa Raila ndanoka akua nginya hindi arari utongoria-ini ri Njuogi yake ni uramionaga na andu akira marabihevaga tareke gucokia hindi ya mathiko mababa wao 1994 wari cukuru the funeral itself was a rowdy messy spectacle mathiko mababa wa Raila was rowdy and messy kwari ngui kwari githithanio kwari yani ndungihotia gutariria ni taki mathiko mangi namo mahanaga oguo ri ni ma mundu ugwitwo Tom Mboya the great Tom Mboya 1969 ona mo mahanaga oguo kwari na Njuogi riu kuragituika atiriri mundu ugwitwo Kamau andu mekaga atia women flinging themselves on the road atumia gutungumania barabara men and boys clinging on the hood and body of the car ukona arume magicuhirira ngari mategwitigira their bodies smeared with clay mani mehakaga nginya riuba as witch doctors in white ostrich feathers and money skin skirts pranced among them kona mundu tari mundu mugo ti mundu mugo witch doctor ti mundu mugo witch doctor niwe mundu mugo ekrete riri joya cia nyaga na kehumbira rwa nugu rwa theru ikira cia nyaga na rwa nugu akinaga Njuogi kana Joey the spirit never awaited his passing Raila njiririe Njuogi irarumirie Raila kuma irengirie maundu-ini motongoria tondu raraga andu ake ri uria marekaga nyimbo parables maundu maingi muno ni Njuogi haya koguo kama tuona undu tutigatuire andu a ruriri rwa Jaruo na nguri andu a Jaruo ngenda kumeta ritwa riega no mete Omera kumaruma no mete Jonagi kana Onagi ungikora mundu mujaruo mwire Jonagi ndumurumite kana ngimwita Omera ndumurumite Raila onakuite ri no ndahota gwita andu ake ona akwete niguo gatheti indi andu marakiumirira inge pio even in silence he can summon his supporters to the streets ona atekwaria kirete ithanduku andu ake ni maraumira kumugira uhoro ni wendo munene muno ndie ndona mutongoria wendetwo uguo Kenya ona aria gitu twiriga kuthikari ndionaga wendo ucio ndionete wendo uyu Njuogi koguo kwa Raila ni kwendwo to kurumirirwo ni kwendwo ni kuri kindu gitagwo Raila phobia na Raila mania riu ino ni Raila mania murona kuria kungikoi Raila phobia na mutimi onete bado Raila mania ni kuri kama ukangethe mania of course ukire kama umania nene muno to ndoreke twabe turikia Raila twabe tuhurukia Raila digaga twara handu wone kama umania Njuogi ni tuthie tupejeti ratwira atiriri Raila Odinga arakungũĩirwo na aracakairwo nginya bururi wothe tondu from Kisumu to coast ana rendetwo muno niki he maundu mere maratuma Raila eno ende Raila wa mbere Njoroge Raila ni arugamaga na andu aria methi andu aria nduga ahinyiririku na aria thini number 2 Raila ni mwendi kihoto Raila ni arendete kihoto muno na kurira haki cia andu nikirona andu amaraumira kumuririkana na kumukungũĩra ni the people's president ni arari na wendo mwingi muno na andu amethi ni aramatetagĩra muno na akarugama nao muno uratuika Raila eguthikwo kuria Kang'o ka Jaramogi gwa baba wao eguthikwo hakuhĩ na haria baba wao wathikirwo kuria Kang'o ka Jaramogi nona nginya ndege ya Kenya Airways iracenjirie namba iretwo RAO 001 haya RAO 001 ati guthi kuguru gitagwo Kang'o ka Jaramogi tugithi page 11 ni turona nginya mbica iyo na undu ria mbica ira ndakwira ina kieha muno ni ngwenda tuonio mbica ino o tukionaga mbica icio ingi mungituonia mbica ino ya kira page 10 tungena mbica ino ya page 10 ni gututeithia muno tondu
wakamwira otugithiaga na mbere na gukurehera mbica cia imwe kwa imwe kuma kure mwena wa mbunge na nginya kiharo ni Kenya National Stadium kure gukorwo na igongona ria kibũrũri na kukuria mbunge mwiri ni urikitie kurutwo libini no gacokio mbunge no nanyerete ne mbica ya page 10 kama mbica na page 10 ri mwiritu yo wa Raila Odinga gwitwo Winnie Odinga ri ni marari ndugu muno na papa wao na korogwe mubunge kuria iara tiguo mubunge wa bunge ya East Africa niwe maraina papa wa India kile arokire na kiori symbolic ni bisheno ya mundu gwitwo gofia ya papa wao ni arareheire mamu wao na tutikota kuria bisho tondu ni turona bica kuria ni cianjitie gukinya kuria ndajiti kuna atongoria ni majitie gukinya kuria bunge nigetha makoro makiheana guku ni nyayo hena nyayo na hena bunge ndirona mucirithania munene hau Martha Koome ndirona speaker wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula na speaker wa bunge ya Senate egwitwo Amason Kingi mucirithania munene Martha Koome ugacoka gathi kwa Aaron Cheruiyot ticio niwe mutongoria wa rengi thini wa bunge ya Senate mutongoria wa rengi thini wa bunge no le mebangite mutongoria wa bunge nene wa rengi bunge-ini ya bũrũri egwitwo Kimani wa Icũng'wa na tugathie munini mutongoria chief whip wa aria anini Junet niguo ngwĩciria mathia mebangite uguo thini wa bunge ya bũrũri kuria marenda kwamukira guku ni bunge kuria rumwiri wa riu ni mekwamukira nigetha bunge nao maheo kanya ga gutia kuona ga gutia Raila kuona mwiri wake nigetha ucoke ugitwarwo kuria kundu gwitwa Nyayo Stadium. Raila arari mubunge kahinda ka miaka 21 kuria eta mubunge wa Lang'ata na nikio araheo gitio kinene muno kuria bunge-ini ya bũrũri. Raila arakuire kumana na murimu wa cukari mwiritu uyu gwitwo Winnie Odinga ri bica no mahuritwo haha mena president na mamu wao ni bica gutureririkanago muno tondu Raila Odinga ni arendete gakofia gaka muno gakofia gaka getagwo getagwo muthembo wa gakofia ri Fedora na kama waga negocaria gakofia gaka Fedora ni undu wa respect ya baba ethaga Fedora ni ngwendaga Fedora na ndigekire ni undu wa respect ya baba Fedora koguo ni ngucaria Fedora no page 11 Kango kajara mugira kuhana Kango niki tereke ndore Kango na what is Kango in Dholuo ino uthomithagia Githoluo no Feko Festus Lango yuko ni angianjira Kango niki no reke ndore kana ni mekutwira atiriri what is Kango in Dholuo Kango in Dholuo what does it mean ni wega kuikara tukiroraga nigetha twetereire andu milioni 7 Kango andu milioni 7 ara marerorera inoro na marathikiriria niwe metere oturia Kango ni gatu in Dholuo language Kango is for how and is often used in greetings tinango Kango in Dholuo tigana nayo Njoroge matiramenya ona matiramenya ni mucio kwao kuria Siaya no iretwo Kango ka Jaramogi. Raila turero page 12 hena tondu twaga muno turero ha tukoni Raila Odinga Raila ni anyitirwo ni thirikari mwaka wa 1982 hindi thirikari yageretie kugarurwo na agikio thiini ana rutunga aikarire thiini aka miaka kenda ategucirithio mwaka wa 1992 Raila ni mururukira mucemanio wa kiuteti wa bangitwo ni baba wao na njigua ati baba ni amwirire wendo gathana ati niho mahitanirie ni arakaririe baba wao muno baba ni arakarire tamenya umururukira mucemanio na agithi kwanjia kiama giake tondu kiari giama gia Ford uya kianjiriria Ford Kenya 1994 akirisaini kuma Ford Kenya na kianjia kiama kia NDP National Development Party kiama kiria huthiria kurugama Lang'ata na agicinda 1997 akirugama giti gia president litare ya mbere akigia kura 667 67 ari wa gatatu tondu Kibaki agiire kura milioni 1,900 na ke Moi kihotana na kura milioni 2,500 ule watongoretie ni Matiba mwena wa mung'ethaniro korwo Matiba na Kibaki ni manyitanire hindi iyo ni mangeheririe Moi tondu Moi athurio na kura milioni 2 na 500 icio ni andu raru maikara Kiambu korwo mung'ethaniro ni wanyitanire hindi iyo ri ni mangeanyitanire 1998 kiama gia Raila akiingira KANU
Hindi ya jogo ya meriria itinga. Na agituika secretary general wa KANU na minister wa energy. 2022 newe ocio igira kwanak na akiwa Kibaki tosha. Raila akiwa Kibaki tosha na tugithura Moi wa Kibaki ndikana ndari guko. Rĩrĩ rita rĩa kwa mbere kwaria na Raila mwaka wa 2022 demo Gen Z. 2005 ule mahitania na Kibaki. Ede ya gatiba ya mashugwa na marigo ni gatheti iratwira mwaka wa 2007 Raila arugama giti gia president akigwa no tukite ni arugama rigi 2013 ni agwa ni arugama 2017 ni agwa 2022 ni arugama ni agwa ararugamite giti gia president maita matano na mothe dana hotana na Raila Odinga ni onekaga ni face ya defiance ira yagire yatumire Moi acenjie nginya gatiba ya bururi kana gatiba ya bururi cenjio tugie na uteti wa ciama nyingi. Raila Odinga ni guturaririkana tona nike wamuna ha mebisha na kijana wa Malwa na mundu gwitwo James Orengo na ha ni hindi ria riri ni hindi ria baba wakuire no na baba waku bica ria mari nayo haha no anyita 1994 naguo tobecegwe nikikirathi na mbere bunge hanini matianjitie kwaria ici ni bica cia ni atongoria mathite na mbere gukinya kuria bunge-ini ya bururi nigetha riri nigetha igongona ria gutia Raila Odinga kuria thiini wa bunge nikinyanirio kuria thiini wa bunge naguo ni ndona nginya ndona minister ngumenyana no murata udingi mukana we no ukane muthuri uyu wi haha William Kafogo no mukane ndingi mukana ni murata ni mundu ni murata nginya witana no minister wa riri ni gavana mbere wa county ya Kiambu no riri minister wa maundu ma turutaga wira namo no wira turutaga naguo ICT wa ICT na kama ureke ngwire maundu ni macenjirie tene hindi ya uhuru ri mundu ni amenyaga ma minister mothe by haya kuria Nyayo Stadium ndingo cia tukunio bica twathiathiaga ni tukunio Nyayo Stadium Jogi ni okire Nyayo Stadium Jogi kuria Nyayo Stadium ri kwina Jogi ni majia gwetungumania gutengera riu teroburu gukorwo kwake mucie teroburu ni mucie no ya itimu na mundu no ya ukuri ni kihysteria ni kwina andu magitengera makiinaga chanting no rugo ko bunge ri ni atongoria ni atongoria wa bunge na utongoria wa igoti judiciary makihariria kuheana gitio kia mwisho kuri iyo niyo itagwo thirikari ni thirikari executive ndiri hoi iriho kai Kabogo hau agikata ma minister mararugamira executive ni ahonge ithatu ruhonge rwa president rwa wathani na niru akoragwo na ma minister na attorney general hena ruhonge rwa bunge tutikona bunge igire ni legislation ya Wetangula na ya Amason Kingi na tuna ruhonge rwa magoti rwa Martha Koome niwe mucirithania munene kweli jiroge tondu ndona wina mugeni ri ndoreke mugeni ingire reke mugeni oke omurangie ciuria mucirange tondu magatheti ndona ni twarikania namo gatheti tire no ndungi riu ngwiciria ni kanya kega gakorwo na mugeni nigetha agigutariria maundu matiganite mauri gongona riri rathie na mbere niguo ni tugukorwo na mugeni na mwiroreri maya urathi na mbere na kwirorera ni matangatho ma imwe kwa imwe ma gucakaya gikuo kia Raila Odinga muthenya wa umuthi ni arutirwo ni kana ni ararutirwo kana mwiri wake ni arutirwo kuria nyumba-ini ya kuigamiri ya Lee na warehwo guku bunge ya bururi ndiona utongoria wa bunge ya bururi arata a Raila Odinga a bunge a kiama kia ODM ndiona Millie Odhiambo haha na ngona ni gavana wa Homa Bay Gladys Wanga wa Homa Bay haya ndiona nginya Gladys Boshole ndiona atongoria matiganite kuria bunge-ini acio nera tuta high ranking members by the way no ni atukanu ni utongoria mutukanu koguo menya ha hena nginya andu a county itiguo otha mariku no hari undu itari ndirona andu a mung'ethaniro meko mung'ethaniro atongoria mung'ethaniro ndiramona Kalonzo Musyoka kwanja ni aracinire arari UK na kuratika ni aroko muthi thaa 2:30 kuheana ni undu wa kuheana ndumiriri yake ya macakaya ru mung'ethaniro ni muna wa Gachagua ni mung'ethaniro ndu riu ni wothe ni yo itarona andu a mung'ethaniro nikio ndiroria atiriri andu a mung'ethaniro ri kuma muthenya wira ndiramona ana rucine ruru ndimonete gwicira horo cio gukirorwo ni tugukiuria ni tugukiroraga na tuguikia maitho tukimoneka ni tugukimona no ru gwiciria ru ona bunge ya mung'ethaniro thito nginya magikorwo guku bunge tondu ru ni bunge raheana gitio kio kia mwisho na ni wega kuga atiriri Kamau a bunge ndio natamekuhana ndio natamekuhana ndumiriri yao
kana kahini rwimbo megũkorwo makĩina dio nĩ tũkwĩrwo nĩ kĩme gũkorwo magĩka nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩaranĩria na mwandĩki witũ wa mohoro uria wĩ gĩikaro-inĩ kĩu kĩa mbunge andĩki twa mohoro mekũndũ guothe nginya kũrĩa Nyayo Stadium nginya kũrĩa Bondo kũrĩa mwena wa Gĩthumo kũu guothe twĩna andĩki a mohoro aitũ nĩ mekorwo magĩtwĩra nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere ici no mbica tu cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma mbunge na gwakinya kwario mwĩroreri nĩ tũkũigua nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere ngwendaga Njoroge ngũrehere mũgeni mwarangie na mũgeni na nĩ ngorwo ngĩeterera kwaria na andĩki a mohoro menye mena kũ na nĩkĩ mareka atikĩrĩ na thĩna Kamau athĩthi ũkunde njahĩko nĩ ũkũndigana mũthuri ũyũ ũgwĩtwo Kĩng'ori wa Njohi Mũcirange na Kĩng'ori nĩ mũteti akwĩra o Raila atĩ aramũririkana atĩa ũhoro ũyũ wa gĩkuũ kĩa Raila ũkũhutia ũteti wa bũrũri ũyũ na njĩra ĩhana atĩa ciũria nĩ nyingĩ maũndũ nĩ maingĩ mũkwaria na njamba ĩno ĩgwĩtwo Kĩng'ori na nĩ tũrakĩona nginya mamĩnĩsta nĩ marĩkĩtie gwĩkinyia andũ a ikĩro itiganĩte megũkũ kĩharo-inĩ gĩkĩ kana megũkũ nyũmba-inĩ ya icirĩro nĩyo mbunge ya bũrũri nĩgetha matongoretio nĩ speaker wa mbunge ya bũrũri ũgwĩtwo Moses Wetangula nĩ ndĩrona atongoria matiganĩte mũtongoria wa kana speaker wa mbunge ya Senate nĩ ndĩramuona haha ũgwĩtwo Jefferson Kingi na gacoka ngona nginya mũtongoria wa rũhonge rwa magoti kana mũcirithania mũnene ũgwĩtwo Martha Koome amwe nĩ amwe atongoria arĩa mekuo no tongoria othe wa mbunge cierĩ nĩ ndona nginya tongoria wa mũnene wa kana mũtongoria wa arĩa aingĩ thĩinĩ wa mbunge ĩno ya bũrũri etagwo Kimani wa Icũng'wa na mũnene wa kana mũtongoria wa arĩa aingĩ thĩinĩ wa mbunge ya Senate ndamuona Aaron Cheriot othe marĩ haha nĩgetha nĩ tũkũigua kana nĩ ndũmĩrĩri mekũheana mwandĩki twa mohoro ũrĩa wĩ mwena ũcio wa mbunge nĩ ngũkorwo ngĩkũmenyithia kana nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra nake na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe nĩgetha atũmenyithie makĩria tondũ nĩwe ritho ritũ mwena ũcio na kama mũndũ ũrĩa wĩ kũrĩa mbunge thĩinĩ rĩ kana mũndũ ũrĩa mwandĩki twa mohoro wĩ kũrĩa mbunge ngĩcirĩria nĩ Ikua wa Mboci kũu tũkorwo tũgĩtanya kwaranĩria na Ikua wa Mboci Ikua wa Mboci ĩkorwo ũratũthikĩrĩria no twende twĩre nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere mwena ũcio wa mbunge nĩgetha tũmenye nĩkĩ gĩetereirwo tondũ tũrona mwĩrĩ nĩ ũkinyire na tũrona atongoria nĩ marũgamĩte na nĩkĩ marathiĩ na mbere na gweterera na ririkana mwĩrori tũrakũrehera maũndũ maya na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe wĩra ũyũ tũrutaga nĩ wĩra ũkoragwo ũkĩrĩ na maũndũ maguo na ndĩramenya ona producer wakwa ũgwĩtwo Masenjeru mena director Lydia wa nyina wa Joy maũndũ no maragĩbanga nĩgetha makĩhote gũkinyitanĩra na mwandĩki wa mohoro ũgwĩtwo Ikua wa Mboci ũrĩa wĩ kũrĩa mwena wa mbunge na no ndĩrona tũrĩ na mbica tũgũkorwo tũgĩkuonia cia kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium nĩgetha ũkorwo ũgĩtwĩra nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere mwena ũcio na ndakorwo ndakwĩra hĩndĩ ĩyo tuma na Kamau wa Kang'ethe nĩ akorwo anjĩra atiga gĩtĩ gĩake gĩikarĩrwo nĩ mũthuri ũgwĩtwo Kĩng'ori wa Mwangi nĩ tũgũkorwo nake nĩgetha onake agĩtwĩre aimĩte mwena ũrĩkũ na nĩ Kĩng'ori wa Njohi ndamwĩta Kĩng'ori wa Mwangi Kĩng'ori wa Mwangi nĩ Kĩng'ori wa Njohi nĩ twĩ nake nĩ mũteti na tũkorwo tũkĩrikĩria kana kũririkana mũtũrĩre wa Raila Odinga twĩ nake na nĩrĩkĩte gũkinya gũkũ thĩinĩ wa studio nyambe ndĩmũgeithie mbona Kĩng'ori wa Njohi kũhana atĩa ndĩ mwega mũno mũndũ ũgwĩtwo Njoroge karibu sana asante sana kũrĩa umĩte nĩ kwega kũrĩa nyumĩte kũndũ gũgwĩtwo Rware nĩ kwega na umĩte Rware mwena ũrĩkũ Nyĩrĩ gwitũ nĩ nyĩrĩte kũndũ gũgwĩtwo Thaya no nyumire kũndũ gũgwĩtwo Kieni Kieni kũndũ gũgwĩtwo Kieni Mũiga Kieni Mũiga kũu nĩkuo ndaire tondũ nĩkuo ndĩ kĩmamo kĩmamo gĩaku kĩ Mũiga Mũiga nĩ wona nĩ ũhĩtũkaga gacĩra ya kũingĩra Boni kana ũthiaga tũrathiĩ nawe ndaraca nĩ ũkũhĩtũka Boni ũringe rũĩ rwĩtagwo rwa Honi ona ndwekaga nĩ kũnjĩra rũĩ rwĩtagwo atĩ nĩ nyonaga karũĩ ke hau rũĩ rũnene mũno rumĩte kũrĩa Aberdare rwĩtagwo Honi ũgakĩringa ũgakinya handũ hetagwo junction ya Ndaraca nĩ ndahona rĩu hau nĩho hakwa wathũngirwo ndĩragũthiĩ Wathũngirwo rĩu Wathũngirwo nĩ itũũra rĩa gwitũ ndĩ kamwana kanini twathiaga Gĩthĩi kũndũ gwĩtwo Wathũngirwo tondũ gũtiarĩ ithĩi kwarĩ o kĩmwe thĩinĩ wa entire kũndũ gwĩtwo Mũyogo kĩarĩ hau kĩarĩ o Wathũngirwo peke yake haya atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo Kĩng'ori mũndũ gwĩtwo your earliest memory ya Raila Odinga nĩ tũkwaria maũndũ maingĩ mũno ma mũndũ gwĩtwo Raila wa Odinga na nĩ ndĩraririkana wega mũno mwaka wa 2022 nĩrĩo ndamenyire Raila wa Odinga wega mũno koguo wewe Gen Z tukimwethera gĩtĩ kĩa president wa bũrũri wa Kenya nĩguo niĩ personally mwaka wa 2022 ndathurire mũndũ ũgwĩtwo Raila wa Odinga tondũ nĩ arehetwo kũrĩa gwitũ Nyĩrĩ nĩ andũ metagwo Kanini Kega nĩguo na nĩ twacamanirie nake mũciĩ kwa mũndũ ũgwĩtwo Kanini Kega koguo nĩ twageithanirie na niĩ nĩ ndiroĩ wega atĩ mũndũ ũgwĩtwo Raila nĩ mũndũ ũrendete thayũ
ni mundu urari mundu mwega ni mundu utarendete ngui mundu urenda kunyitithania tondu no ngirora miaka iria njiguaga tondu ni kuigua tuiguaga history ya mundu gwitwo Raila tani ri njiguaga Raila angiaguire giti no nginya angiathire mundu uria wa thirikari nigetha manyitane mathondeke mathondeke bururi na mathondeke thayo koguo nie hakwa mundu gwitwo Raila wa Odinga ndigio yurwa haya hindi 2022 hindi mwaikarire thimukiaria nake nikio ngiririkana no ndirikane wega muno agitwira uria guthondeka bururi uria kunyitirira mbeu njithi no uria hihi akugeria kurehe maendeleo thiini wa bururi witu wa Kenya no ni gwakinyitania ni gwathire uria gwathire na ni tukuhope ona kuria aragithire ni agwithie kundu kwega kuria ukiragwo kumamagwo na hindi no gikuo giki gia guthomithia kihine hari maundu mari okionete na hiyo ngenda kwira arumiriri yaku akure mwena wanjira kwanyu ni mwena othaya gwitu ni Nyeri Nyeri gwitu ni Nyeri ne gikuo kia Raila mundu gwitwo Njoroge wa Githinjiri ni kirathomithia maundu maingi muno ni kirathomithia ati riria we muhuro we wa riũa ri ni ukwenda uige ubalancete muturire niguo tondu mundu gwitwo Raila ni arari na hinya muingi muno thiini wa bururi uyu na hinya wake ndunagiria gukua acha utongoria wake uri araturite naguo ndunagiria eke atia Raila ndironire arari na utonga wake tureragwo 500 million US dollar icio ni mbeca nyingi muno ni bilioni igana riki bilioni icio ciothe nditinagiria mundu gwitwo Raila eke atia koguo nie ni ndirathomithirio gikuo kia Raila ni kirathomithirio ati riria uri muhuro we wa riũa ri ni ukwenda wikare witigirite Ngai na ni ukwenda umenye ati kwa Ngai anga ni gukuhi gukira kwanyu muci no uthie ndagika ki no uthie ndagika yothe tondu we mundu mwithi uracaria utongoria in future ri na ni kuratuka bururi ni wanyu no gakorwo moko-ini manyu yake gukari niki gwathoma kigi uhoro wa utongoria ona hiyo emulate nigetha ona hindi ringi ukaheo utongoria kana ukorwo wi handu ina maybe in a political office niki urathomire kuma kwi Raila Odinga. One thing it's about humbleness igweria uri mutongoria wa andu ni ukwenda winyihie no twike mundu mwega mundu urahota ku interact na andu mundu urahota kuingirana na andu a mithemba yothe tondu ni ndarora mundu gwitwo Raila ri ni ndiroe Raila no eingirie handu hothe gutiri handu Raila atangiraingirire as long as ni aramenyeka ni mutongoria na ni aguthie kwaria ndeto iria ciagirire wakere kaundu ndironire riria mundu gwitwo Raila wa Odinga aragitwikire ni ahurukari ni ndirageragia kuyuria ndeto nyingi muno tariu muthenya wa hwai riria ndiraroraga TV mundu gwitwo Njoroge wa Githinji ni ndironire mundu wetagwo Ngumo ari mubunge gwiciria guku Nairobi ni araririe miario mingi muno irari meritu muno na miario yo ni ndiramithikiriirie muno mundu gwitwo Fred Ngumo ni aratwirire gikuo kia Raila ni gikuo gikuthie na andu aingi muno kumanina giuteti ndikana we ni uronire maundu mau nikio ni wega ni tugukorwo turore the political aspect na riri gatuga tiriri political ramification tondu kindu gothe gikikari ni kiri consequences ni tugukorwo tukirora no ndira tombe tukungwire na tushakae muturire wa Raila Odinga Raila Odinga twaigua hindia ni anyitanie na Moi bacoka bakintana na Kibaki bacoka bakintana na Uhuru na thaisi arakwire manyitanite na Ruto kaundu karatuonia ati akegi uhoro wa riri we eta mutongoria wa mwena wa mung'ethaniro kunyitania na thirikari ni ho ngukwiraga ungirora maundu mau mothe ati Raila after kugwa gitiri ni aracokaga agathia getha mundu uria wahota giti makanyitana na makaingira thirikari-ini tariu mwaka wa 2002 mundu gwitwo Njoroge wa Githinjiri ndakirio mundu munini tondu ndakiri primary ri mundu gwitwo Kibaki riria hotire gitiri ni gwacokire gukigia na gacagaca thiini wa bururi no Raila ndetereire kweherera ni acokire agithia getha mundu gwitwo Moi wa Kibaki na ngui igika atia ikihana ta ya nyiha kaundu kamwe ndirathikiriirie andu a Nyeri magikenera mundu gwitwo Raila ni ati mwaka wa 2022 mundu gwitwo Raila ni augire ni goda bagutinia o hanini na point yaku ndukariganire o hau Raila uhoro wa Raila Odinga nigetha nyambethie imwe kwa mwe ginya kuria mwena wa bunge nigetha twanini na marikito wa mohoro gwitwo Ikua wa Boshi iko ni uratuigua ta njira atiriri kuma riria ukinyire mwena ucio nikio koretwo ugithoma ukimatha tondu thi no mbica turona
Njoroge wa Githĩnji ndĩrakwamũkĩra na njĩra njega niĩ ndĩ haha nja wa mbunge na kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere ndagĩka ĩno makĩria kũrĩa mbunge mwĩrĩ nĩ ũrĩkirie kũrutwo kũrĩa mwena wa Lee Funeral Home na warĩkia kũrehwo mbunge. Kwĩna maingĩ marathiĩ na mbere thĩinĩ marĩa andũ aingĩ matetĩkĩrĩtio nginya andũ a mohoro matetĩkĩrĩtio kũingĩra, no andũ a hũri mbica nĩo makĩrĩ thĩinĩ nĩgetha gũgĩtuonia kĩrĩa kĩrathiĩ. No nja harĩa ndũgamĩte nĩ ũgitĩri ũgacĩrithĩtio na njĩra nene, kuona mũthenya wa ira Njoroge ũngĩririkana nĩ kũragĩire na maũndũ maragararire mĩbango ĩrĩa ĩrabangĩtwo makĩria ĩgiĩ ũgitĩri. Mũthenya wa ira mwĩrĩ ũrarĩ ũke wonerwo thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri, ĩndĩ gũtinahoteka gũkorwo gũgĩthiĩ ũguo nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo security breach, kana mũingĩ nĩ ũrakorirwo ũgĩkĩria hinya maabitha a borithi na kũragĩkorwo matikũhota kuona mwĩrĩ na ũratwarwo nginya mwena wa Kasarani kũrĩa ũronire ona kuo no kũracokire kũgĩa na thĩna. Ndagĩka ĩno ũgitĩri nĩ ũgacĩrithĩtio makĩria, kuona Njoroge ona mathaa marĩa mekwĩrĩtwo nĩ macenjirio. Kwĩrĩtwo gũkorwo gwĩkinywo gũkũ kĩndũ thaa ĩmwe, ĩndĩ mebangire mathaa na makorwo magĩtwarwo mbere makĩria kuma mathaa ma thinacara nĩgetha hihi kwĩhũga na gũthemana na mĩbango ya ira. Kwa Njoroge toguo ũrona thutha wakwa nĩ kuonania mĩbango ya ũgitĩri nĩ ĩgacĩrithĩtio. Twĩna maabitha traffic arĩa maragiria ngari, nginya ngari cia ambunge citiretĩkĩrio kũingĩra thĩinĩ wa mbunge. Ngari cia borithi onacio ciroka mũthiũrũrũko-inĩ ũyũ na cikonio harĩa cikũrũgama. Ithuĩ andĩki a mohoro kwĩna arĩa makĩrĩ thĩinĩ no nĩ andũ a kamera arĩa angĩ tũkĩrĩ nja nĩ ithuĩ tũrakĩrũmĩrĩra ũrĩa gũgũkorwo gũgĩthiĩ. Na ndagĩka o yothe kumania ndagĩka ĩno nĩ tũgũkorwo tũkiuma haha na gũthiĩ kũrĩa mwena wa Nyayo Stadium, na ndĩrakĩona mĩhang'o ĩyo nĩ ta ĩrambĩrĩria ona gũtuĩka rĩera narĩo nĩ rĩagĩcenjia nĩ kwagĩa na rũthuthuo, na nĩ tũgũkorwo tũkĩona nĩ atĩa nĩ tũgũkorwo tũkĩrũmĩrĩra marĩa marathiĩ na mbere. No ndagĩka ĩno Njoroge twĩtĩkĩrie tũcoke ngari-inĩ citũ nĩgetha twambĩrĩrie mũthabara, tondũ nĩ kwĩharĩria nĩ kuma rĩu marenda kuma. Muno murugo toikua Wamboci no wona kaundu ndugetigire gutumenyithia ucio ni mwandiki wa mohoro gutoikua Wamboci ari kuria kiharo-ini kana kuria cikaro-ini cia mbunge, na nigua thutha wa kuria mbunge gugucoka guthio kuria kiharo-ini kia Nyayo Stadium. Nyambe ngumenyithie mwiroreri maundu maria mahanikite kana mahana megi uhoro wa muharithia ma mathiko. Mwire urutirwo kuria Lee Funeral rucini, warutwo Lee Funeral warehwo guku cikaro-ini cia mbunge, na tuona utongoria wothe wa mbunge na utongoria wothe wa mwena wa rũgongo rwa magoti ni urikitie gukinya guku thiini wa cikaro cia mbunge na mwire ni kuori. Nao akenya aikero itiganite ni marikitie gukinya kiharo-ini kia Nyayo National Stadium. Koguo urona mbica igiri, urona mbica ya mbunge no kona mbica ya kiharo kia Nyayo Stadium thiini wa TV yaku. Mwena ucio worio ni kuria mbunge yari na kuo mwiri wa Raila Odinga ori, na gwiciria riu ambunge ni mekoheo kanya ya kuhena gitio kio kia mwisho. Na gitumi kimwe gia kuheno kana gia kuheo gitio kia mwisho kia mbunge ni tondu Raila Odinga arari mbunge kwa kuria mwena wa Lang'ata kwa hinda ria makiria ma miaka 20 akirugamirira kuria mwena wa Lang'ata. Na ni wega kukumenyithia ate na kukuria mwena wa Nyayo Stadium Kenya nikuo gukona igongona ria kibũrũri riria ritagwo State Funeral riria rigukorwo rikiheo Raila Odinga kiharo-ini kia Nyayo National Stadium. Guku thiini wa studio twina King'ori wa Wanjohi. King'ori wa Wanjohi ni mundu mwethe kuma kure mwena wa Nyeri, na arari ni umwe wa aria mari mwena-ini wa Azimio kana thiini wa siasa cia Azimio, na ni wajira ni mu interactire wega hindi na Raila Odinga na mukimumenya wega ta mundu, na gwicira hindi kwa hindi no ya githurano gia 2022 ni kiaheire Agikuyu kanya makiria njuge Agikuyu kanya ga kumenya Raila Odinga no gukira kiria kiaragio giake thiini wa nyumba cia mohoro na maundu maria makeringi propaganda yake ikorwo ikihunjio kuria mitandao-ini. Yes, nima ni tukwaragia horo wa uria twamenyire mundu gwitwo Raila na gitio kiria twamuheire thiini wa Nyeri mwaka wa 2022. Tukugaga ati kuma haria mwaka wa 2002 hingo ria mundu gwitwo Mwai wa Kibaki, although hakwa ni ta history tondu ndiakirio mundu munini, mundu gwitwo Raila wa Odinga ni support mundu gwitwo Mwai wa Kibaki muno, nginya handu twiragwo ni augire Kibaki tosha. Na Kibaki akiona giti gia president wa Kenya na kura ciari nyingi muno nginya kuria mwena wa Githumo. Koguo ona mundu gwitwo Raila akirehwo kirima ni andu a Nyeri atongoria aria twari nao mwaka wa 2022 ni twacokagia guoko kwa ngatho ni undu wa kaundu karia ekite mwaka wa 2002
ekite mundu witu wega kumu support koguo reke njuge mundu gwitwo Raila wa Odinga mundu gwitwo Njoroge wa Githinji ndarari muthuri muru ni arari mundu wa kuiguithania ni arari mundu ronaga haria kabere na nie ndageria gwiciria mundu gwitwo Njoroge wa Githinji ri ndoe mundu ni mundu na kuri hingo mundu eciragia kauga ndinge kuwa ri kungikorwo kuhana atia ngeciria ta mundu kiumbe ri ndigwiciria kuri hingo Raila akirite akarota kana akona tangithie tondu ngwiciria wakorwo he mundu rari na ambitions zirari iguru cia gukenda gutongoria bururi wa Kenya ngwiciria ni mundu gwitwo Raila wa Odinga no tondu nao maundu ma Jehova matikiwikaine na uti mundu wi rucio rwake ri ni tugukiuga pole sana kuri family na tuge ona ithuĩ andu aria turatigirwo ni tukwenda tuige mufano mwega wa mundu gwitwo Raila wa Odinga mwaka wa 2007 re-election ya mundu gwitwo Mwai wa Kibaki nirio maundu manyitanire muno guku bururi wa Kenya higonda akiri mundu mugima kidogo na tukiona uria maundu magithire na mbere hili na 2007 ka 2017 2007 hili na post election violence post election violence ni twaiguire mundu gwitwo Raila ni agicokirie kiona ati bururi ni munene gukira mundu umwe magithie magikiaririo makinyitana na mundu gwitwo Mwai wa Kibaki na agitwika prime minister thini wa bururi wa Kenya ni mageririe gwitindika na niho turonire wega ati mundu gwitwo Raila niwe watindikiririe ginya tukigia na katiba eno ya mwaka wa 2010 iria tha ici niyo iragitutongoria thini wa bururi wa Kenya koguo mundu gwitwo Raila ni aratindikite bururi uyu witu wa Kenya na njira nene muno ona he kindu nie hakwa personally ngiririkana na ndikuigwa woni waku uhoro wa go push for electoral reforms no no githurano rugitangiyika no by the way githurano gikiria president kindu geta kuiya ndituigua nikiiyagwo no tutimenyaga kana ndeto icio ni ikoragwo ire cia no ikirio ndungi no kuringana uria kura itaragwo haria riu ri it's very hard kumanipulate githurano gia president tareu tungirora mwaka wa 2002 niguo atwikite ati Raila ni ahotete giti gia 2002 no even to 2022 na nituonire ginya andu mare thiini wa commissioners IBC meheririe makiuga githurano giki gitineka atia so Raila ni ageretie gutindika wega ati undu githurano gitire koragwo na uichi no tuiguaga no gikiiyago tutikimenyaga gikiiyago atia hinde twirago citagwo servers icio ni utuka ni hinguragirwo riera-ini icio ni imwe ciathiriria babathie nacio but like you saying kana tukiaria mari kuringana haria kuma githurano kia Kanjo ni mundu gwitwo ni Maraga wakanjire githurano kuma gia Kanjo ri ni undu wa Raila go petition ri ni gwacokire gukigia na maundu macio ma guthondeka ithurano nginya yani ni undu wa agitation yake ri gwakia na better nitukona ithurano njego na ngo ciegoro ithurano citona ngo nikire ona ngo itige ko 100% ri tukorwo na ithurano njega gukira maburi maria mangi na njira nene muno nima na ruweta mundu mwithi no ndiri mwithi passe muno ati uri ugikirwo mundu mwithi muno ri mwithi muno ndiri mukuru na ndiri mwithi muno wi hari gatagati-ini ndi hau ni hingo ndiraumire yuthi in fact kuma ndauma yuthi ndina mieri rĩrĩgũ kinya ndithĩ tũrũgarũgangĩte kidogo Januari nĩrĩo rĩu ngahera official youth Januari ĩno ya mwaka wa 2026 congratulations ũguo ndĩna mĩaka 35 na mĩeri iyo nĩ mĩega ũngĩrora mĩaka ĩyo 35 nĩyo ĩrarĩ active muno ya Raila Odinga tondu kuma 1990 niguo aingirire siasa kogo kuma utoro waku wothe niguo utoro wa Raila Odinga wa party yake ya politics na Raila Odinga ni kurigana uri andu maria yumiririe kiharo-ini kia JKIA ira na kuria mwena wa Thika Road ri uri Raila arigaga 10 million strong andu ni maji gwitikia mundu wa Gadari itheru tondu atokumurumirira ni nginya kumwenda na nona gege spirit kitwa thoma na kama ukiretwo Njuogi arahota kurehe nginya tari kimania kiundu gia Raila mania uko na andu makimwenda na njira nene muno niki arekite giki kiratumire andu mamwende na njira nene uguo hikuringana nae mundu gwitwo King'ori wa Njohi mundu gwitwo Njoroge ni ndakurega ati mundu gwitwo Raila ni arageragia kuruirira nginya ihoto cia umundu muno mundu gwitwo Raila ri ni ndarora ri we ni arendetwo ni bururi uyu wa Kenya tondu ni ndikiri mundu wa Nyanza ndi mundu wa Nyeri na ni personally ni ndirathuire Raila ni ndakwira wega ni mwenyewe gakari karia ndathia na ko mwaka wa 2012
22 ni ndekirite kibica kia Raila gicicio gia thutha koguo ni konyerete kumaka na ngathiururuka Nyeri na ndiari na ihoru in fact ona nyumba gwakwa tiga no haria riu ndakingiririo tetini ati hingo ndiendaga giti na riu ni ndirenda gitiri ungithie drawer-ini ciakwa ngwiciria no wone kirori ki jacket kia Azimio kia blue ndagurite ni undu wake na gakofia kandikitwo lau koguo ni kuonania mundu gwitwo Raila ri ndari mundu muru angikorwo ni ahotete kuingira Nyeri na ni tuiguaga miaka yake ya Raila utetini ni kwari na a lot of differences mari nacio na andu akuria gwitu kirima no ni twakinyire handu tukiona mundu uyu agada koragwo akiri muru ni akoragwo ari mundu ungihota gutetera andu ni mundu ungihota gutwarithia maundu madu na matuike maundu ma kuiguo koguo ni hakwa ri ni ndiroi kahinda kau kanini ndiramenyete mundu gwitwo Raila ri ndarari mundu muru ndiwe kamwiro ndikana ngiko menyegianete kurathi na mbere ndona nginya mundu gwitwo Mary Noma ni ukinjira ati ona ni urarumirira matangatho ma maitu ma njira ya imwe kwa imwe megi uhoro wa gucakaya kana macakaya ma kiburi ma Raila Odinga mara marathi na mbere guku Nairobi na ririkana mwiri ni urutirwo kuria Lifi na roro ucine iko ni hiri ranterera na idwe na warutwo Lifi na watoro kuria cikaroni cia bunge na ndio utongoria wa bunge ni wamukiriria mwiri ucio ni tukwirana tugukorwo tukena ni ikinya riri kumekora magika na ugicoka ukorwo ni rero ni kuona rera ni rya gucenjia tugutoro ni marikti wa mohoro gwitwo Ikua wa Boshi na ni kuracisia kwi maiga ni kurathuthua naguo mwena urongi wa Nyayo Stadium ni urona no kurathi na mbere kwiharirio nigetha naguo mwiri ucoke twarwo kuu kuria gukorwo na igongona ria kiburi riria rigukorwo gitongorio ni maabitha mbiraru na President William Ruto ni gukorwo agitongoria a Kenya hari macaka mau ma kiburi na igongona riri ria kumagaria Raila Odinga. Raila Odinga ni araririkanwo muno muthenya wa umuthi na ririkana Akenya ni mekorwo na kanya ga guthi kwirorera mwiri ucio ona igongona riri ya thira kuria Nyayo Stadium Akenya ni mekorwo na kanya ga kwirorera mwiri ucio gucoka uthie urare gwake mucii kuria Karen warara Karen rucio urokio kundu gugwitwo Githumo utwaro kiharini kia Jomo Kenyatta Stadium ku Githumo Akenya amono cio wa Githumo na Nyanza makorwo na kanya ga kwirorera mwiri ucio ucoke urare gwake mucii kuria aciarirwo kuria Bondo Siaya na ndakorwo ndero kuga kango ka Jaramogi ni kuga mucii kwa Jaramogi nikuo akahurukio muthenya wa Sunday igongona riria rigatongorio ni kanitha wa ACK gathi na mbere kwamukira ndumiriri yaku ya macakaya o haria hothe njira rio ngendomira nayo na baito SMS kuthini wa studio ni 22488 ni tonjoraga wa githinji tena kama waka ngethira ri kuraihu hario guko studio akinywa jahiko na thini wa haha thini wa studio dina mundu witwo King'ori wa Wanjohi King'ori wa Wanjohi ni muteti kuma kule mwena wa Nyeri na ni wakigwa ni akoretwo akirumirira ni murumiriri wa hakuhe makiria wa mundu gwitwo Raila Odinga na makiria hindi na kurai na githurano gya 2022 niguo andu aingi muno makiria akirima mahotire kuyukia na ningucie ni atongoria acio wajira akanini kega na Wanjiru wa Chege na Uhuru Muigai wa Kenyatta mahotire kurehe na mundu wetagwo Mutahi wa Kagwe yes maitho ma Nyeri etagwo maitho agicoka ndimenya gwaithiria ati agwituika ngane maithori niguo na ndregwa he mundu na Kenya ndikira hakanjira ni renda gite gya Senate kia mwana wa Nyeri tse no gwakinyira ihinda ria kambini tukambwita nigetha muke mwarie maundu macio ni ndirathiururuka Nyeri ngigeria kuyaria kuri andu arika riakwa na aciari akwa haya riu ri ndona andu makiuga atiriri Raila Odinga ri ni arari na kindu aretagwo enigma enigma ni mundu tangeta ku understand ni undu tangeta ku understand yes gwiciria ni ngiciria uhoro ucio wa mundu gwitwo Raila gitwe enigma ri tondu arari mundu difficult to understand yes mundu uyu ugikoragwo na kimumu kia andu ni acoka gwa giti acoka thutha wa mieri iganona ni acoka thirikari-ini ni mundu utangiota ku understand tondu tende ndiraiguaga hingo ya Uhuru the first term ya mbere ya Uhuru nigetha coke uke haria kiambiriria-ini etagwo the official opposition leader no magicoka makigia na ka handshake riu gukirigwo riu who is the official opposition leader gukiriga no mundu gwitwo Raila ri ndaraerewekaga maundu make na atuika kaundu ri ndungirakamenya tondu tona ngeithi ciake handshake yake na Uhuru ri ona uti mundu expectaga uti mundu expectaga ona ithuĩ guku twari gukwandekia mohoro ri ona ithuĩ uhoro ucio watumire na thutha ndo ino yao na Ruto ri ta riu ni ndiraririkana mundu gwitwo Kanini tondu Kanini niwe warehire mundu gwitwo Raila kuria Kieni ri Kanini ni agwetete kaundu akauga mundu gwitwo Raila ri mutikamuhuthie
Raila kũngĩgatuĩka oke nĩ ahotwo gĩtĩrĩ no mũkamuona thirikari-inĩ. Koguo kũrĩ andũ anga moi Raila wega arĩa tuonaga hau nĩ moi Raila wega na makauga mũndũ ũyũ gwĩtwo Raila werĩ ti mũndũ wa gũthaka nake. Ndagaikara nja wa thirikari heho-inĩ gũkĩrĩ na mũndũ ũngĩ ũrathana. Reke njoke kũrĩ we tondũ ndamwĩra atĩrĩrĩ, of course wathi wa kũra wongagĩrĩrwo ũngĩ. Nyinyi mũgũkorwo mũkĩoya nyanja cia ũtongoria thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Tarĩu ũguo renda Senate kana arĩa arikari aku marenda ũguo. Nĩkĩ mũngiuga mũthomete kwĩ Raila Odinga mũngĩenda kũ employ na rĩngĩ kũ make better thĩinĩ wa dispensation yanyu mũrĩ gĩtĩ-inĩ? Gwĩciria to my understanding nĩ ndĩronire harĩ kaũndũ niĩ hakwa karahĩtanire ita mũndũ kĩũmbe no wega mũndũ akaragia ta mũndũ kĩũmbe. Nĩ ndaigua waria ũhoro wa generation ĩno twĩnayo na nĩ ndaigua wauga wega ũhoro wa wathi wakũra nĩ wongagĩrĩrwo ũngĩ. Kono wageria gũtarĩria nĩ atĩa hau tondũ andũ aingĩ no makorwo matimenyaga especially arĩa marĩ ũtongoria-inĩ. Niĩ to my understanding ndĩreciria wathi wakũra wongagĩrĩrwo ũngĩ nĩ kuga ta atĩrĩrĩ, angĩkorwo wĩ mũthuri ta rĩu we Njoroge wa Gĩthĩnji na kahũni gaka gaku gagwĩtwo Gĩthĩnji nĩ gakinya handũ nĩ kagimarire nĩ gakinyaga handũ gagakĩ mũthuri agakiuga rĩu wathi ũyũ wakwa rĩu niĩ nĩ ngũrire na ndĩna kamwana. Koguo kamwana gaka nĩ ngũkonia njĩra yakwa ĩrĩa karĩgeraga nĩgetha rĩrĩa niĩ ndĩremwo kahũni gaka nĩ karĩka atĩa. Niĩ ndageria kũrora ũtongoria wa mũthuri ũyũ gwĩtwo Raila tũrakĩarĩrĩria niĩ ndinona ta kĩririe wathi handũ thĩinĩ wa ũtongoria wake tondũ ndarora ta rĩu niĩ ndiũĩ gũgũgĩthiĩ atĩa tondũ ndikĩrĩ mwena ũcio wao no nĩ ndĩrarigwo kĩama gĩkĩ kĩao very powerful na gĩkoretwo na hinya mũingĩ ndageria kũrora nĩ ndĩrarigwo aratigĩire nĩ ndona National Delegates Council yaregire kwamba kũnengera brother yake etagwo Buru for sometimes as an interim nĩ gũkinya handũ maboco kũmũthũthura. Na nĩkĩo nĩ ndĩrera nginya atongoria aitũ arĩa marĩ ũtongoria-inĩ atĩrĩrĩ oguo mũgĩkũyũ augire wathi wakũra nĩ wongagĩrĩrwo ũngĩ geriai kurera tucaũ twanyu tondu ona mũĩkũ nĩ akiugaga rũri rũtarĩ njaũ nĩ kĩrwĩkaga nĩ kũhuka rũhukaga. Ũngĩrora ũtongoria wa kĩrĩma ndagĩka ĩno tondũ ũrahana to cagagĩte nĩ tũrarigwo mũno cagagĩte nĩkĩ korwo nĩ tuonire atĩ mũndũ ũyũ witũ agĩũka kweherera nĩ hagakorwo na kori gaitũ tũrarera haha gaka nĩko ndume ĩrĩa ngũrũ yakĩehera nĩ hagakorwo na ndume yake ĩrĩa ĩgagĩũkĩria rũrĩrĩ. Koguo na niĩ ta rĩu nĩ ndĩrera athuri arĩa marĩ rika rĩawa marĩ ũtongoria-inĩ matige gũtũhũra tondũ ta rĩu tũrĩ na haro ningĩ mũno andũ nĩ tũrahũrwo mũno ũteti-inĩ nĩ tũrageria kũmera rĩu we agĩkorwo we wĩ mũtongoria wĩna mĩaka 70 niĩ ndĩna mĩaka 35 ndĩ nuthu yaku na nĩ ng'imarire niĩ ndĩna family Gĩthĩnji ndĩna ciana niĩ ndĩna ciana 3 na ciana ciakwa irĩ thukuru we nawe wĩna mĩaka 70 niĩ ndĩ mũrũguo. In fact ona no ngorwo ndĩ first born yaku ndĩ third born kana fourth born uri ũtongoria-inĩ na no ũrenda gũthiĩ na mbere na ũtongoria-inĩ ũrenda kũnjĩra wĩra ũrĩa wothe ũrutĩte ndũgagĩthira tondũ ndingĩgakĩmenya raini cia gũtongoria gũthiĩ na mbere na wĩra ũrĩa wambĩrĩire ũrĩa waku kamba gũthira na ningĩ ũkena kĩ. Haya rĩu tareke tũrore Raila Odinga ũrĩa oire ũtongoria wa kũrĩa kũndũ gwĩtagwo ũtongoria wa kũrĩa kwa rũrĩrĩ rwa Jaruo kana kĩama kĩa ODM nyonaga tanjĩrĩire na kwamba gũkarania na baba wao ngarimwe andũ aya ethĩ nĩ mũkwenda muone atongoria ndĩ nago gwĩta thigara ngwĩciria nĩ kwĩgwatĩra kĩa hinya. Yes ũngĩrora in fact kũrĩa gwitũ kana ũgĩkũyũ-inĩ ithuĩ tũti ũguo ithuĩ nĩ tũĩ kũhe aciari gĩtĩo mũno tondũ ona ndigwĩciria tiga nĩ kahinda gaka agency marĩ kuo nĩ hinya mũno ũigue tũgĩcokeria nginya atongoria arĩa marĩ itĩ-inĩ ta niĩ ndiũĩ kũrumana nĩkĩ ndirĩ ndoya microphone ngaruma mũtongoria ũrĩa mũkũrũ ũrĩ harĩa no kohe mũtongoria wa rika rĩakwa ũtongoria-inĩ mũndũ wa rika rĩakwa nĩ tũgeragia gũcokanĩria. Ndĩrenda kũmaanisha atĩa ndĩrenda kuga atĩ angĩkorwo Raila mambire kũmenana na baba wao nĩgetha oe matamu mũtongoria wa kũrĩa kwa Ũjaruo-inĩ gũkũ gwitũ kaũndũ kau nĩ very different. Ta rĩu niĩ Njoroge no nemwo nĩ gũcokeria mũthuri ũgwĩtwo Kamau wa Kang'ethe arĩ mũtongoria tondũ ndakĩrora age ona nĩ twaugaga atĩ tene nĩ tweragwo atĩ na kana niĩ ngĩkũra nĩ ndakorire atĩ ndingĩahĩtirie mbere ya mũndũ wa rika rĩa baba ndakunyagĩrwo hau. Koguo
rĩu kahinda-inĩ gaka ithuĩ tũraingĩra ũteti-inĩ rĩ ngwĩciria nĩ tũkwĩgwatĩra kĩa hinya nĩ tũkũmera rĩu kahinda kanyu nĩ garathirire mũikare thĩ nĩgetha na ithuĩ tũhote gũtongoria arĩa marĩ thutha witũ. Ta njĩra atĩrĩrĩ kũringana na hĩndĩ ya Raila Odinga agitĩtaga for democracy nĩgetha tarũ 1990 rĩ nĩ ndirikana nĩ atũkorire hĩndĩ twarĩ na Kamau tũrĩakora kũrũ kidogo twarĩ primary no nĩ twaiguaga gũkĩrwo ũrĩa kũrerwo nĩ hĩndĩ kwarĩ na wathani wa Koigi ũteragwo rĩu ona aciari tu matingĩagwetire kiugo Moi matingĩagwetire kiugo thirikari maragia nginya maigaga gacurie ithu mũndũ gĩcurĩtio mbica yake rĩu nĩgetha atĩ gũtikaiguĩke rĩu tũrathiĩ na wĩyathi hĩndĩ ĩno mũranjia gũcaria ũtongoria na mũrarora ũteti-rĩ tũkĩringithania na history na ya Raila Odinga naguo kũrĩ nĩ mũrona inyuĩ nĩ mũrakoria kĩhinda kĩegega. Ithuĩ kĩhinda gitũ nĩ kĩega tondũ nĩ tũkĩrĩ na constitution ĩragĩtũtongoria although nĩ tũrakĩigua nĩ ĩragĩthiĩ gĩkararagio maũndũ. In the history of this republic nĩ tũraigua mũndũ ta Raila Odinga nĩwe warehire ndeto ĩno ya ciama nyingĩ atĩ niĩ ndingĩigua atĩ kĩama kĩrĩa kĩratongoria gwitũ ndigũtwarana nakĩo rĩ nĩ ngũnyita Njoroge nyite mũndũ ũgwĩtwo Kamau tuthiĩ gwa political register of political parties tuthiĩ tuoe signature na maũndũ marĩa mangĩ twambĩrĩrie kĩama gitũ kana twambĩrĩrie maũndũ marĩa na ndathikĩrĩria mũno ndĩraiguire tarĩ Raila warehire ndeto ya ciama nyingĩ koguo reke tuge Raila nĩ araplayire part nene mũno ya nginya kũhingũra kwa iden bũrũri wa Kenya ona kuonia andũ to nginya ũhatĩrĩrio thĩinĩ wa harĩa handũ harĩ handũ hamwe tondũ in the history niĩ nĩ ndathomaga history ngakĩona atĩ tene nĩ gwatũrĩte kĩama gĩa Kadu na Kanu eta iria igĩrĩ ikoragwo kũrĩa bũrũri wa Amerika no ũmũthĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ngwĩciria ciama nĩ kĩndũ 100 kana ona makĩria 100 koguo ngĩona kĩama kĩrĩa kĩrĩho nĩ kĩrakũhatĩrĩria rĩ wĩna right ya gũthiĩ kĩrĩa ũrenda kana ona gũkĩnyita na mũhingũre kĩama kĩanyu. Mũrore ko nĩ hĩndĩ ranitania na ithuĩ thĩinĩ wa studio na mũndũ ũgwĩtwo Kĩng'ori wa Wanjohi nĩ mũteti kuma kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ na tũrora maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũhoro wa macakaya ma Raila Odinga ma kĩbũrũri marĩa marathiĩ na mbere gũkũ Nairobi. Nĩ wega gũkũririkania atĩ mbica ici ũrona nĩ cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma kĩharo-inĩ kĩrĩa kĩa Nyayo National Stadium na ngwĩre kũrĩa Nyayo Stadium nĩ kwanjĩrĩria kura na rĩu mbura ĩkwanjia kura rĩu gũtirĩ ũndũ maingĩ mũno magĩkorwo makĩrema gwĩkĩka koguo rĩu mbura ĩno ũrona ĩkiura kũrĩa kana mbura ĩrĩa ĩraira kĩharo kĩa Nyayo yahota gũkorwo ĩgĩcenjia maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũhoro wa gũthiĩ kana ũhoro wa kũrehera mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe nĩgetha tũkĩmenye ũrĩa kũragĩthiĩ na mbere. Ririkana mwĩrĩ wa Raila Odinga kwa ihinda rĩrĩ ũrutirwo kana wĩ kũrĩa cikaro-inĩ cia mbunge kũrĩa ambunge ngũcia megũkorwo na kanya ga gũkorwo makĩheana gĩtĩo kĩao kĩa mũico kũrĩ ũmwe wa arĩa manakorwo magĩtungata thĩinĩ wa mbunge ĩno ya bũrũri kahinda karaya mĩaka 20 ti mĩaka mĩnini na acoke mwĩrĩ ũcio nĩ ũgũtwarwo kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium kĩrĩrwo na mbica kwa ihinda rĩrĩ na rĩu gũkũ Nyayo Stadium mũmenya nĩ kwanjĩrĩria kura na nĩ mbura nene ĩraura nĩ tũgũkorwo tũgĩkwĩra maũndũ megiĩ gũkorwo gũgĩthiĩ atĩa na ona gwathio mbunge nĩ tũgũkorwo na igongona rĩa kĩbũrũri na igongona rĩrĩa kĩbũrũri rĩgũkorwo rĩgĩtongorio nĩ president nĩ gũkorwo akĩheo gĩtĩo kĩa nginya kĩa mbirarũ kũrĩa kĩharo-inĩ kĩu kĩa Nyayo National Stadium. Akenya agĩkorwo nĩ mũranyitana na ithuĩ nĩ Njoroge wagĩrĩtwo na kamwe gakang'ethe gũkũ na mũndũ ũgwĩtwo Kĩng'ori wa Wanjohi tũkũrehera matangatho maya ma njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe mũthenya ũyũ mũtarĩ wĩra inyuothe mwĩ mũciĩ nĩ tondũ wa thirikari gũtangatha mũthenya wa ira atĩ ũmũthĩ nĩ thigũkũ ĩrĩa ya kũririkana kana gũtĩĩa Raila Odinga ũrĩa wakwĩrĩire kũrĩa mũciĩ kana kũrĩa mwena wa India agĩthiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigitani. Tũtũ kũrehera maũndũ maya mothe ndĩra tũrakũhe kanya bado ga gũtũma ndũmĩrĩri yaku ya macakaya watũma ndũmĩrĩri yaku ya macakaya no mĩtũme harĩa YouTube channel itũ ya Inooro TV na no mĩtũme kũgerera namba itũ SMS ĩrĩa nĩ 22488 nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũcakaya. Gatheti nĩ tũkwĩrire raici humwĩtĩte cikumwĩtĩte People's President cogeciria nĩ mũndũ ũrendetwo nĩ Akenya othe. Kĩng'ori wa Wanjohi tũraria nake maũndũ megiĩ ũhoro wa Raila Odinga na ndaigua wagweta ũhoro wa ndiganĩro kana ũhoro wa rĩrĩ wathi ũcio wa transition ya kuma kũrĩ andũ aya meho akũrũ na andũ arĩa megĩtagatĩ-inĩ na andũ arĩa ningĩ anini tondũ andũ anini ndio nĩ tamekwĩyera kĩa hinya inyuĩ na inyuĩ mwĩna gĩtĩo mũrenda kũmera atĩrĩrĩ tũnengerei matamu ithuĩ tũramarĩria kahora ndũkamera rĩu kahinda kanyu athuri inũkai kahinda kanyu nĩ gakinyire ga kũinũka nĩgetha na inyuĩ harĩa mwatigĩrĩra rĩ hatikahĩtane na ithuĩ twĩke atĩa nĩgetha na ithuĩ kahinda gaitũ gagĩkinya rĩ tugĩke atĩa tũtigĩre arĩa marĩ thutha witũ. Nĩ ngũririkanagio nĩ kanda Fred yakwa gwĩtwo mũndia wa Nyawĩra makũrĩa Kieni nĩ mũratawe wa Kamau wa Njoroge kanjĩra atĩ nĩ ũraririkana tũrĩ kũrĩa gwa kanini kega mũndũ ũgwĩtwo Raila ndeto iria twĩrire atĩ akĩrora mũno nĩ arenda mũno gũkĩria mbeũ njĩthĩ
nigetha ona kahinda karia makugia na kindu gigwitwo political fatigue bururi ndugatigwo restranded ni ugatigwo na ki tariu mundu ugwitwo Njoroge ni ndirarora guku Nairobi tugikinya kithurano gia 2027 ni gikarituha muno na ndakwira Njoroge ni ndihitagia muno maundu andũ anini a age ya between 40 gucoka na thi ni makuoya utongoria wa bururi wa Kenya ni makuoya na they are ripe ni moe ni metiari Ifyo, they are very ripe. Na guciria atiri taru tondu to ni ndigwa wina thakame ya utetire mundu guciara ciragwo no teti koragwo na ku thiini kana ni kindu mundu ekoragwo gugathio karora uria maundu marekeka ndi acquired uteti ni inbuilt ni kiundu kiri thiini waku tariu nyonaga maundu meria hari mundu thia akerwo ni aratake akerwo atiriri we tondu ni waragia muno kanitha ri na ni waragia muno kirabu-ini na ni waragia muno turi guthie micamanio ri we ni tuonaga tokoragwo na kiheo gioteti akerwo ni Njoroge wa Githinji ni ngakuhe tubeca wodi itu na ngurutithiria poster na akeori ungi akauga taguo na akeori ungi mundu ucio ari kugwa giti ni atuikaga very disappointed tondu augaga nie tiga ni Njoroge na ng'ania manjirire ndugame giti nie ndingiarugamire no mundu uria ukiraga akauga na nie ndethukia ni ndirona no hote gwetha giti na ni ngurugama mundu ucio ona maundu manginyitana ri ndarigretaga and I can tell you tariu ni Njoroge ni ti andu manjirire andu aria ni ndirikanaga muthenya uria ndaugire na nie ni ngurugama giti tondu ndigutura njethagira andu andu aria twari nao mambire guthekerera muthuri umwe murata wakwa witagwo Kibugu akagwe ndikani umwe ndi muiguaga Kibugu akagwa araturite ari postmaster general thiini wa bururi wa Kenya twari nake hwaini umwe ngimwira na nie Kibugu ndathukia ri ni ndirona ta ngarugama giti Kibugu athekire akigwa thi na giti aria twaikarite akinjuria we wethe giti akinjuria ugetha kiriku ngimwira ndethukia biu ri ni ndirona ta ngetha giti gia senator wa Nyeri akinjira ma ungikorwo ni ugetha giti ni no gutiga ngatiga gwetha giti na nduike wa mundu wa gu support umuthi uyu ni anjuragia ehi mwanake no uratindika ni urathiuruka ngamwira Kibugu no ndirathiuruka koguo ndirenda kuga wega andu aria ona mari ngoro ya umundu athuri aria mendete komenta andu maundu-ini ni manyitagirira nginya andu na reke ngwire mundu gwitwo Njoroge ino thabari yothe ti anake ni makumitindika haya kiuria niki kiratuma andu magwite metho wa Nyeri ndiramenya maranjita niki no mundu ucio gwitwo metho ni murata wakwa muno ni mundu wa rika riakwa na ni neighbor yakwa tondu ndingigituika ni ngagithurwo thiini wa Nyeri na Kenya Nyandarua ni turigane Nyandarua nyitanite na Nyeri handu hetagwo Kieni West Kamiruri kwa njamba yetagwo Kihara wa Gathua ni gukinya riri ni gukinya haria hegatege haria gofiti acha ku riu ni gatege kari thiini wa Laikipia no mukira wa barabara wa gatege ri ni Nyandarua hau ni ho ndeagira mbao yes Kieni ri Nyeri inyitanite na Nyandarua na Laikipia handu hetagwo Nairutia we Nairutia guoko kwa left ugithie Nyahururu ri ni Kieni ni Nyeri na Nyandarua Kenya begutini hanini president ni arikia gukinya kuria cikaro-ini cia bunge nigetha atongorie ruhonge rwa bunge na ruhonge ciothe cia thirikari kuhe mundu gwitwo Raila Odinga gitio gake mwico kuria cikaro-ini cia bunge ucio ni president na ndakana akiumagalitio ni speaker a bunge cia bururi twina speaker hau Wetangula na twina speaker wa bunge ya Senate uria ni Amason Jeffa Kingi nigetha igongona uria abunge kuhe mundu gwitwo Raila Odinga gitio kia mwisho me kuria cikaro-ini cia ubunge bici tuko tugikurehera na njira imwe kwa imwe na ngwire mundu gwitwo King'ori ni wakiona ati bunge ni gukorwo ikihe nitwacoka kuria barabara-ini kuria ni mwena wa bunge president ni arikitie gukinya kuu nigetha ni wakatwana tuona akiamukirwo ni abunge na utongoria wa bunge na utongoria wa magoti nigetha makorwo magiturehera mbica ya imwe kwa imwe kuma kuria kundu gwitwo kana kuria kundu gwitwo cikaro-ini cia bunge ici ni mbica imwe kwa imwe kuma mwena ucio wa bunge na undu umwe mbica cia imwe kwa imwe kuma kuria mwena wa Nyayo National Stadium ririkana ona marikia guku Nyayo Stadium kana marikia kuria bunge megucoka mathie kuria Nyayo Stadium na ririkana ngwire mwirore mbica icio racia mukira na njira ya imwe kwa imwe koguo ni wikaro kenaga maundu maria tugaga mothe ma live ni ukumona Charles wa Sabasaba ndakuona urio raiga Raila was a very very great man 6 million plus votes was not a joke
na Rwanda nimajia kuonana ukaheana pole kuri nginya family yake ya national president ni alikia kuigira cikaroni cia bunge na ni gutongoria honge icio ciothe ithatu ruhonge rwa magoti ni tuona Martha Koome na nitoka tuona ruhonge rwa magoti rutongoretio ni Martha Koome nitoka tuona ruhonge rwa bunge rutongoretio ni speaker na ruhonge rwa executive rutongoretio ni mundu gwitwo President William Ruto. Koguo ni honge ciothe cia wathani guku bururi-ini iria nene nicio magoti, bunge odumwe na wathani marikitie gwikinya kuria cikaro-ini cia bunge ya bururi nigetha makorwo makiheana gitio kia mwisho. Na kukure mwena wa Kiharo Kenya National Stadium nikuo gwetereirwo nigetha muthenya wa umuthi gukorwo na igongona rigie kana igongona rigie ria kibururi ria gukorwo rigitongorio ni nginya maabitha a mbiraru nigetha Raila Odinga akorwo agitio thabari yake ya mwisho kuma guku Nairobi nigetha atwarwo kuria kwa mwena wa Githumo muthenya wa rucio kuria agakorwo agithiko na njira ya mathiko muthenya wa Sunday kwa mucii kuria kundu gwitwo Bondo, na Bondo ni kuria mwena wa county ya Siaya na nikuo Raila Odinga aciarirwo. Thini wa studio ndakwira tuna mundu gwitwo King'ori wa Njohi, na King'ori wa Njohi ni muteti kuma kuria mwena wa Nyeri tukirora maundu megie uhoro wa gukungwira Raila Odinga, na ndonagirwo ni mundu gwitwo he mundu wa kuria Karati na Nyeri witagwo Dan Kanimwere ajira ngeithiria muthuri ucio netu kumu support ndikene mundu gwitwa Isaac Mashiri nake ni ndumiriri yake ya macaka yarahena no korwo hiwe na ndumiriri imwe kana igire utumirwo ni andu ungenda guthoma igie uhoro wa Raila Odinga no he kaundu kugwetete he kaundu ukoretwo wakorwo gitariria haya Raila Odinga kuingira thirikari-ini na kunyitana na kuoneka kinitania na thirikari na to thirikari ya Ruto ni anyitania na thirikari ya Uhuru na thirikari ya Mwai wa Kibaki na thirikari ya Moi. Hihi no yoneke tari andu ake amung'ethaniro atiganja maita maingi ri ni nyonaga ta andu ake aria makoragwo mari mung'ethaniro-ini monaga tari betrayal no on the other end ni andu aria mendete andu a biacara aria mahuraga biacara ni monaga tari uteithio tondu mundu gwitwo Njoroge wa Githinji tondu uri munyairo biino ri Raila ari mwena wa mung'ethaniro kungiranyitanire kaundu auge rucio ni tukaumira ri ndigwiciria hari biacara irahinguragwo mwena wa Nairobi angirokirire auge na ni ndarakario ni thirikari na rucio andu akwa tumire haha uguo Nairobi Mombasa road hatirathikaga na town ndiraingirakaga nie ni ndirikanaga kuri hingo kwari na maandamano ma Raila augite na ndari haria CBD ga town haha gatagati nie rita ria mbere kugucia tear gas ndaguciirie haria nation center hau tondu tear gas tiari all over ni undu wanake gwika atia gwiciria mundu gwitwo Raila ni mundu urari mwende na tena mundu urari na kura milioni itha mugwanja ciake 6.9 mundu ri na arumiriri milioni mugwanja ri ndarari mundu wa itheru na kiuria kingi ndio gucokia tondu it's an opinion question na national president yake igira cikaroni cia bunge national president yake igira cikaroni cia bunge ni bicairio kuonete hau kabere cia president riu makiaria na kinyitwo ugeni ni utongoria wa bunge cieri ucio ni speaker eri ucio ni Martha Koome agitongoria kana noke ni Gladys Sholei oni mutongoria wa rege thini wa bunge ya Senator Aaron Cheriot wa bunge uria mundu Kimani wa Icung'wa nacio ni Aaron Cheriot na kana ni chief whip wa bunge gwitwo Junet ucio ni governor wa kundu gwitwo Homa Bay ucio ni Milly Mabona Milly Odhiambo acio ni ndona nginya Rosa Buyu ni ndona mundu gwitwo senator wa kuria kundu gwitwo Naroko tumitaga Olekina na atongoria angi matiganite aikiro itiganite ni ndona kama nu otagwita governor wa Mombasa wega amwitaga ndigwa yake gweta ritwa riake wega muno ritwa rindu njikaragira kuri gweta ani atongoria matiganite honge itiganite makiria cia bunge na magoti-ini na nigetha makorwo ni president yake mukiro ici ni bica cia ukabere kuria bunge-ini ya bururi president ni gukinyita nitukoretwo twakuonia gikinya ici ni bica thereru na njegega cia uria akinya na amukirwo kuria bunge-ini ucio ni nacio ni ma minister ake ndona nginya PS wake ugitwo Omolo akiamukira Raymond Omolo ndio akoretwo agitongoria makiria no arakoretwo akigeria gutongoria kampeni ya Ruto kuria mwena wa Nyanza na no akena nginya utongoria ningi ungi wa andu a Biraru na utongoria wa borithi honge cia gitiri ndona nginya munene wa DCI
othe aru ni atongoria ruo thirikari othe nene iguku riu ni andu othe nene thini wa thirikari na tugika tukurehagira mbica icio uri rathi na mbere tukinyira na ruo ari gucia riu naguo ni utongoria wa mabũrũri ma ruraya guku ni kiharo-ini kia Nyayo National Stadium ni kuratuikana ni kuratanyo ni gukorwo na atongoria matari agukwa bũrũri-ini na ni ngwenda kuigua hanini ni tukora kuigwe abunge umothe abunge ni tukuigwa nginya makina gitombe tigwe rwimbo ruria maraina ni ta njira ya gucakaya kuri abunge acio ni abunge makina rwimbo kuria thiini wa bunge ya bũrũri na aikorwo ni hindi urantana na ithue ni kuga ati president yanekite gukinya guko cikaro-ini cia bunge ici ni mbica cia mwemwe nigetha abunge makorwo na kanya ga gutia Raila Odinga nigetha acoke mwiri ucio ni gucoka toro kuria kundu gwitagwo Nyayo National Stadium kana kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium nigetha akorwo agitumenyithia nigetha tukorwo na igongona ria kindu gigwitwo kana igongona ria kĩbũrũri kuria ni guku ni Nyayo National Stadium guku ni kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium na nonyere tombe tigwe hanini tigwe rwimbo rũrũ rũrainwo guku ria Nyayo National Stadium o hanini muno Wananchi, jeshi ya baba, wacha dunia ijue tuko ndani ya Nyayo Stadium. Wacha dunia ijue jeshi ya baba imeamka kumsindikisha na heshima. Jeshi ya baba, hey, wacha nione bendera na kitambaa ya baba jamani, nionyeshe. kuri kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium kuria gukorwo na igongona na Kenya ni marikitie gwikinyia kuria no ngirora kĩharo kĩa Nyayo National Stadium no kirathi na mbere na kuihura Kenya makiyumire na njira nene muno kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium iri ta njira imwe ya kuria gukorwo na igongona ria kumagaria Raila Odinga na mwiri wake tha ici otoguo rona ni ati ni urikitie gukinya kuria bunge-inĩ ya bũrũri na bunge ya bũrũri nayo kana honge ciothe cia wathani ruhonge rwa magoti rugitongorio ni mucirania munene mundu ugwitwo Martha Koome ruhonge rwa bunge rugitongorio ni utongoria wa bunge ma speaker eri speaker wa bunge ya Senate na speaker wa bunge ya bũrũri na utongoria wa bunge cieri ni marikitie gukinya kou naguo mwena wa mwathani kana wathanire kana wathani niguo executive ugitongorio ni president William Ruto uria rikitie gukinya kou mena mutumia wake undumwe na ma minister aria makoragwo mombite ndudu yake ya ma minister ni marikitie gukinya kou kĩharo-inĩ kĩu kana kuria kumwena ucio wa bunge na kuria bunge nakuo ni tugika twaraga kuo nigetha tuone ni ndona mwiritu wa Raila Odinga agikira baba o mukuru brother yake ngofia brother yake niwe witagwo Raila Odinga Junior ni ekirwo gakofia ka ngwicira ni gakire na symbolic meaning na ririkana mwiritu niwe tuonire aracokire na ngofia ya baba o kuma kuria mucii wa kana kuma kuria India aracokire na ngofia ici ni mbica cia mweko mwiroreri turaciona na mane maundu ino ni family ikoretwo ikigerera maundu marito no ririkana ni merega gutigwo ni brother yao igwitwo Fidel miaka igana ona mithiangu na riu ningi nona ni magitigwo ni baba wao
na ni horo wena kiha muno kuri family hindia turaria maundu megi horo wa mundu gitwo King'ori hindia turaria horo wa gikuo kiguagwo muno ni andu aria riu ene riu andu aria mahutitio muno tiga riu ithio turi arumiriri ni aya riu family no ya mundu gitwo Raila Odinga na ni horo wena kiha muno kuri family tukairie kumahe tukahoera Ngai amahe hinya wa kumiririo mundu wa narumwo ni nyoka onaga nginya munyongoro nginya kamukwa akora ne gociria mundu junior no amarika maku ngeciria kana kure kidogo tondu uria joy wa 1990 ri ni uyu Winnie ni wa 1990 rucio ni marika maku wega biu mundu arika riakwa ndeiguire ni aretha mundu ni aretha mundu nowe wakijira wina mundu ati ni arandikite ni aretha mundu ni turamuiguira ni turageria tondu marari very close na baba muno na niwe mujumbe wa kuria iara ni umwe wao mena karofia na kanini na ni horo wena kiha muno na turaikara tugigutwaraga nginya kiharo-ini kia Nyayo National Stadium tugaikara tugikurehagira mbica tugistukanagia uguo ni undu wa maundu magitiganite na tutigire no wakiga na maundu maria magirire na ni wega muno we rathi na mbere gutuma ndumiriri ciaku cia macakaya thiini wa studio twina King'ori wa Wanjohi ni muteti kuma kuria kaunti-ini ya Nyeri na turathi tukirikagiria maundu megi uhoro wa gucakaya mundu gwitwo Raila Odinga. Harrison thuku wa Kahenya ni ndakuona uria rauga geithika muno etago Abdiswamad na Gikuyu onarega wari Abdiswamad wari na ritwa ni ya kugiaga no kama ni njiguaga akirita muka na njira ria yagirire governor cio wa Mombasa nditwamuona hau mundu gwitwo Ndirango wa farm konda kuona na Moses Murigi wa kuria gaicajiro na geithika mundu gwitwo King'ori ri tukirona yego kuthini wa studio ri of course hindirio kwirorera maundu mothe magithie wendo munene Raila aronio ni kuonania atongoria mangitongoria uria andu marenda no mendo na njira teyo muno yes it's a lesson also no dimenyaga gwathiria ate mundu gwitwo Njoroge wa Githĩnji tondu ni ndirikanaga niona ndikahuni kanini turi thukuru ri ni twainagira atongoria ma MPs moka nginya gucera no thiko ici ndimenyaga gwathiria ate MP ona ngirugama handu ri nginya ie street ni itichieka ndimenyaga gwathiria ate maundu mau kama ni ajiria atiriri atati ni manjia mamenye marega gututungatira ni ari ukahandwo na hurwo na mahiga umuthio niguo ndirona ta kuria gwitu Nyeri abunge igiri ni marathi handu ukonona andu matire na chuhuri tena kataba tuone bisha kataba tuone niki kurathi na mbere kuria bunge na njira ime kwa imwe Thank you for everything. Guide us the right path. We thank you for everything and we pray that you give us strength, wisdom, courage, and patience to be able to wait and carry the burden of sorrow. Lord, we ask you in your beautiful names. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you with heavy hearts, mourning the loss of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, a statesman who touched countless lives, championed the reforms that shaped the democracy, progress, and growth of this nation. We Kenyans thank you, Lord, for the gift of your servant. Lord, you alone are the giver of life and every blessing. Grant comfort and strength to his family, relatives, and the entire nation. May your consoling presence to them all bring peace, solace, and hope. Throughout this period of mourning and all the ceremonies, and even after, Lord, engulf this nation and the entire people of Kenya with a spirit of calmness, unity, love, and sobriety. Guide also all Kenyans to embrace and continue in the legacy of selfless service and sacrifice for the nation left by your servant. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. The Father, Son, and the Holy Spirit.
O Lord God, you are the author and finisher of all human life. As the nation mourns our beloved leader, a hero, a mentor, a patriot, a statesman, and your faithful servant, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, we thank you, O Lord, for the life you granted him to live amongst us, and for his service to this nation and this National Assembly. Lord God, we ask you for strength during this time of sorrow. Continue to comfort his wife, Mama Ida, and the entire family. Also comfort the relatives, the loved ones, and most so the entire nation. In this period of grief, O Lord, we pray for calmness, soberness, and your peace in our nation. And this morning we pray that you guide and strengthen His Excellency, the President of this nation, as he leads us through this moment of mourning. And Lord God, let your peace reign upon all of us. For this we pray through Christ our Lord and Savior. Amen. We will now progress to the viewing, starting with His Excellency, the President. The rest of us, I kindly request we hold our peace as we allow His Excellency to view, and I'll guide you on the order. Family, let's have the family. His Excellency, the Deputy President. Down the bay where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached India, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Bondota. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Bondota. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is
Ni atongoria matiganite makiria kuria mwena wa bunge magithii na mbere na kuheana itea rĩo rĩa mũico kuri Raila Odinga kuria cikaro-inĩ cia bunge. Ni ndirona amwe makiremwo ni kumiriria na magatorio ni kira ngiuga mauigwi na ni wega kurora amwe atongoria tutingeta kugweta atongoria othe no aingĩ ni abunge. Ndirona nginya mũndũ wĩtwo Babu Owino haha. Aya ni amwe a bunge. Ni ndona Martha Karua no ririkane marugamaga nake gĩturwa gĩkĩ gĩa president gĩthurano kĩrĩga gĩa 2022. Na ndona mũndũ gwĩtwo Otiende Amolo niwe arageria kwĩra atongoria, niwe arageria kũmĩrĩria atongoria arĩa maremwo. Ndona Justin Muturi mũndũ kũragia atongoria mũng'ethanĩro mekũ. Ndona Justin Muturi hau ni arĩkia kũheana ndũmĩrĩri yake kana kũheana tũrĩa gũtĩa. Uyu ngwiciria ni andũ aingĩ nĩ mekũmũmenya ni
Dr. Fred Matiang'i mbecia ngodira ahetia ni Dr. Fred Matiang'i ndirona Mukisa Kitui ndirona atongoria matiganite magithi na mbere na gukiheana heshima za mwisho ndona ginya mundu gwitwo Eugene Wamalwa ndona ucio nake ni Aden Duale atongoria matiganite mwiroreria ikonirira internet mathi na mbere na kuheana ndumiriri ciao kana kuheana kira tungiuga gutia mwiri wa kana kwirorera mwiri na kumuhe ite ari ya mwisho mundu gwitwo Raila Odinga likana uko ni cikaro-ini cia bunge ya bururi bisha cia bunge naguo kuna handikwo lying institute kugate negitio kiria kiheagwo atongoria na bisha cirona ingi ni cia imwe kwa mukura kiharo-ini kia Nyayo National Stadium likana marikia kuma kuria kuma mwena wa bunge ya bururi itugucoka tuthie nginya kuria kiharo-ini kia Nyayo National Stadium kuria akenya ni mathite na mbere na gwikinyia nigukorwo na igongona ria kibururi ria gutongorio ni president Noduma na Biraru nigetha Raila Odinga aheo uria thirikari irathanire kugerera president ati ni kuheo kindu gitagwo state funeral ni kuga ati ni igongona ria kumagaria mundu na njira ya kibururi na matia mothe ma kibururi ici ni bica twagucokia guku kuria mwiri wa Raila Odinga uri thutha wa kurutwo kuria mwena wa Lee na wareho guku cikaro-ini cia bunge kuria tugaga na githungu it is lying in state ni kuga mwiri ucio wigitwo handu nigetha andu magena kanya ga kwirorera na andu gukimuhe itio ciake cia mwisho nicio ta heshima za mwisho ndiona atongoria matiganite amwe mundu aterigite kuona ndona Mubuga Budalangi ndiona magavana matiganite ndirana anduma amwe mundu nderigite kumona hii ni ndu wa maundu magitiganite no tondu gikuiki kia Raila Odinga kireheta bururi wothe hamwe niturona atongoria matiganite magithi na mbere na kuheana heshima ciao cia muthia kuri mundu gwitwo Raila Odinga na emotions they are very high kurigana na mundu gwitwo King'ori emotions are high kwa mararemwo ni kuumiriria makarira amwe makaremwo nginya ni gwitikia ta ndona mundu ta gwitwo Moses Kajwang' uyu wa guku TJ Kajwang' uyu wa guku Nairobi ni rwarakae ni ndona aremwo ni kuumiriria ona mutumia gwitwo Mishiboko ndona tarira muno na kandu kangĩ ndacoka ndona nĩ atĩ o mũndũ angĩũrio harĩ ũrĩa Raila Odinga ahutitie ngoro yake ayothe rona makĩhĩtũka haha ũguo ici mwĩrori nĩ mbica ciamwe kuma kũrĩa mwena wa bunge ya bũrũri na o gũkũmenyithia tu nĩgetha ũikare wĩ mbere nĩ atĩ ona marĩkia haha megũthiĩ kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium na kĩharo-inĩ kĩa Nyayo National Stadium nĩ gũkorwo na igongona rĩa kĩbũrũri na Raila Odinga na Kenya riu aria matekota gukinya guko cikaro-ini cia bunge ni mekuheo kanya na guthi kurira mwiri ucio kuria kiharo-ini kia Nyayo National Stadium Nyayo National Stadium igongona riri riathira na nega gukuririkania ati thutha wa igongona riu guthira na andu marikia kuona mwiri ucio ni gucoka twaro kwa Raila mucii na kwa Raila mucii ni kuria Karen kuria araikaraga Karen na urare kuo kuringana na mitugo na mikarire na unduire wa andu a ruriri rwa Jonagi kana rwa Jaruo na rucio rucine gwakia mwiri ni ugacoka utwaro kure mwena wa Githumo na akenya a mwena ucio wa Nyanza na matura maria marigicĩirie ni makagĩa kanya kangi ga kwirora mwiri ucio muthenya mugima muthenya wa rucio na gukimugira ohoro nigetha mwiri ucio urare kuria aciarĩirwo kure mwena wa Siaya Bondo nigetha acoke athikwo muthenya wa Sunday kuria mwena kana haria tunirehetwo Kang'o Kajaramogi kana kuria kwi tufuri twa family yao kuu mwena ucio wa Bondo mwena ucio wa kaunti ya Siaya imani matangatho ma imwe kwa imwe matangatho mena utiganu gukirora tukorwo tugika thiko iria ingi muthenya tawo muthi wa Friday na niwega gukuririkania gatheti na maundu mothe maria mothe twakorwo tukirora mothe maracaka ya Raila ta mutongoria wa urendetwo muno ni andu na mundu gwitwo King'ori to thini wa street na mundu gwitwo King'ori turore mbica ici nigetha kiroro na hihi ringi ritho riakwa rirahitia no nyende unjire ni kaundu kariku kihi wonete karia karathi na mbere guku TV-ini gwiciria tondu turona hamwe ni turona undu umwe ri no ni ndona andu amwe ni ahatiririku muno especially tondu mundu gwitwo Raila ni aramundite andu aingi muno giuteti hari andu aingi muno mari bunge ni undu wa mundu gwitwo Raila ta riu kono warora mbica ya mundu ucio gwitwo mutumia ucio gwitwo Mishiboko gwiciria na tiga ni undu eherio ni ndona ni tangiagwa handu haria
koguo reke njuge andu aingi ni mahatiririka muno ngwiciria nona mundu ucio gwitwo Orekina uria ahana na dionete mundu gwitwo Junet haha ndikawe ni umuonete ne tukumuonete makiamukira president kana makinyita president yo no ndinamuona ni ukuona andu aingi muno kwanja kuria Nyanza ni maroneka ni mahatiririkite muno ngwiciria neta kurikia mararikia tondu aya ni atungatiri na atungatiri anga nio makirikagia maria muico ni makorogo maria muico na ni wega kwira mwiroreri ati ni gitio kia muico marahe Raila Odinga ni ndeciriria na guku ni gukoragwo nginya na tongoria hihi aria marutaga wira nginya guku bunge ucio ni mahego kanyo na oi tondu amwe tutiramamenya in terms ya riri tutiramamenya ndu wa in terms ya kindu gigwitwo wirore marutaga tuona rwimbo tuona handu harainwo rwimbo ri rimwe no njere tugue rwimbo ruria ruraina nigetha ona gukagia na ka break kanitha gitugue second cigana ona rwimbo na ni wega gukuririkania ati ni rwimbo ni rutumaga mundu akaigua acoka na mucie baithe kwajere kwina macakata maya ari nyimbo ni ituma andu baithe nyimbo cie bata muno muno nyimbo ni kindu kia bata muno ni cihoragiria ngoro mundu gwitwo Njoroge heka undu ngenda kuongerera to tutihana ni kurikia turarikia thaitha tunenda tutigia ni ndirona andu akwa aingi muno ni manyandikire ndumiriri na no wega hari kanderi haha itagwo Irumbi ni wa kuria Kabaru Irumbi ni ajira niwe wahete Raila ugitiri kuria Nyeri hingo ya 2022 ni koguo ni aratuma ndumiriri yake ya macakaya oho ni ndona akinjira akeretwo Irumbi Irumbi ni wa kuria Kabaru na ndiraigua ni arenda giti kia MCA kuria na oho ni ajira ati ni arenda na gutuma ndumiriri ya murata wake wa hakuhi muno mundu gwitwo IG Kanja ni undu IG Kanja gutigwo ni baba wa mundu gwitwo Muthee Kirosha ni neighbor ya IG Irumbi ni immediate neighbor ya IG Kanja kuria mwena wa Kabaru ni agituma ndumiriri yake ari mundu gwitwo Kihara mucai wa Kihara uri kuria kundu gwitwo Endarasha Charity na kiaranjira arari murata muno arari follower muno wa Raila ni umwe wari ari agent wa Raila kuria kundu gwitwo Kieni na kande gwitwo iretwo George Bora ikuria Kiganjo borithi rakiuga ni mundu wa Raila muno andu aingi muno ni marari Raila ona akorwo tutiraumuranagia ngoro kuria gwitũ Nyeri ni turari andu Raila muno na tukiuge pore kuri family yake Ngai ahote kumahe hinya momiririe tondu gutiri undu muritu muno mundu gwitwo Githinji mundu atigitwo ni baba wao mundu andu aria mena ruo tha ici ni immediate family ya mundu gwitwo Raila wa Odinga tumere pole maomiririe Ngai nake agwate kumahe hinya ni undu wa maundu maria mena kahinda-ini gaka ni wega kugweta haha atiriri kuri andu matari maretikia Raila Odinga ni athiete ona warora nginya andu marandika makaiga atiriri tiga mona mwiri wa Raila Odinga matingetikia Raila Odinga ni athiete arafu araigite kana aratukite in a situation whereby ona gikukira the last thing that you can think about when you think about Raila Odinga. Imagine gutire mundu reciritie nobody had seen this coming gutire mundu ronete maundu maya magikika ona gutire mundu reciritie mundu gwitwo Raila no athie na ihenya no tondu maundu ma Ngai mundu gwitwo Njoroge wa Githinji ni makorwo me mahithe na gutire mundu menyaga ruciu rwake uria Ngai amubangire koguo ona ithuĩ tukwendwo tuikare andu ega guku thiini wa thi tutuike andu ega twirute na mundu gwitwo Raila ni tukwenda andu mendane na andu makorwo metigirite Ngai muno ni ici ni mbica cia imwe kwa imwe kuma mwena wa kuria Nyayo National Stadium kuria gugukorwo na igongona ria kibururi ria kumagaria ndona nginya gavana wa kundu gugwitwo Trans Nzoia ndona atongoria ni marikitie gwikinya kuria gucira atongoria reingi tutarona guku bunge-ini ri methire metwarire kuria kiharu-ini kia Nyayo National Stadium thiru na gavana na tembea na ndona atongoria marathi na mbere na ni wega no nyende kuigua hihi tondu kurikire turarikiriria ni wega kuigua your parting shots tukirikiriria tondu twata guthie ni twatua guthie bunge kana twatua guthie Nyayo National Stadium ndukwona kanyaga kugondu itaguaga uhoro tene koguo ni kiria ndingienda kuga muno ningitume ndumiriri yakwa kuri family ya mundu gwitwo Raila wa Odinga
kuri Mama Inda muno tondu niwe mundu uria watigwo na kieha kiria kiri iguru ciana ciake. Oho Njoroge kono kinjitikirie tondu ndikiri ona kanya ri no wega ona ningi tume ndumiriri ya muthuri ya macakaya kuri family ya muthuri ucio wa itura ria gwitu IG Inspector General wa borithi ni oigwa ni atigitwo ni baba wao koguo nake ari ona kieha ta family yake ta family ino ya Raila etigitwo na ngiri andu a Nyeri makihoera family ino ya Raila mahoere hamwe makihoera family ya Raila makiririkane muno nayo family ya mundu gwitwa IG Kanja na ngiri andu a Nyeri tugithie na mbere na kuiga thayo. Andu a Nyeri ni andu ega ngwiciria wi muceri Nyeri kuri ngotwari nawe kwa mutumia witagwo Warukemi ndaririkana Nyeri ni uceraga muno ngiri andu a Nyeri ni tugucamania ni ngucera ni ngucoka matura. In fact ni ona dauma haha nguthiethiete yo Nyeri nigetha nginyitanire na andu aria angi a Nyeri tugukorwo tukiona TV ni tondu ni ndigugithie kiharo kia Nyayo Stadium by that itangukorwo ndikieni ngirora ng'ombe na mwarikia ni urimaga ni maga hau hetagwo sawa ndiko kiaria tuli ciaria ni wanyita no ku ngucoka nigetha nginyitanire na andu aria angi maundu-ini maria mariho ma bururi. Reke nyambe tugue rwimbo hanini ndona kwina rwimbo maraina hana no twende tukuga o hanini tugetha njoke nigetha tukorwo tukirikiriria tabarĩra ya ino rucini muthenya wa muthi. Ici nĩ mbica cia imwe kwa imwe kuma kũrĩa kũndũ gũtiganĩte kwĩna Nyayo National Stadium o ũndũ ũmwe na mbunge ya bũrũri. Na ici nĩ mbica ũgũthiĩ na mbere na gũikara ũgĩcionaga mũthenya wothe nginya rĩrĩa tũrĩrĩkia igongona rĩrĩ rĩa na rĩrĩa nĩ cikaro cia gũkũ nĩ kuma nja wa mbunge andũ magĩthiĩ Nyayo Stadium gwĩcia marathiĩ Nyayo Stadium gwĩcia amwe ma decide gũthiĩ na magũrũ tondũ kuma mbunge gũthiĩ Nyayo Stadium ti handũ haraihu nĩ handũ hata mũndũ angĩthiĩ magũrũ na gwĩciria kũrĩa nĩ cikaro cia mbunge ndĩrona atongoria magĩthiĩ magũrũ na makiria abunge amwe gwiciria meciria kurehe kiharo-ini giki kia Nyayo mathiete maguru na nituko tukumenyithia uria kurathii na mbere. Ririkana ici ni mbica cia kuria Nyayo National Stadium kuria kwina igongona ria kibũrũri ria kumagaria Raila Odinga thutha wa mwiri wake kurutwo kuria li watoro bunge na abunge maheo kanya ga gutongoria kanya ga kugira Raila Odinga uhoro. Ririkana Raila Odinga arari mũmbunge kwa ihinda rĩa mĩaka 20 nikio kwina igongona ria kumugira kana riuma kuria mwena wa bunge. Ici othe ni barabara ya Mombasa Road andu marathie maguru nigetha mathie haria thiini wa kana mathie maguru matongoretio uyu ndiendaga kumukana ni murata wako witwo Moses Kajwang senator wa kuria kuritagwo Homa Bay na atongoria matiganite magithie nginya kuria kana magitwara nginya kuria thiini wa kiharo kia ngũcia marorete kiharo kia Nyayo National Stadium aikome barabara ya Bunyala marorete haria Nyayo Stadium nacio ndirona haria rugongo ndirona mbica cia kuria kiharo kia Nyayo
na kuria na bunge mararikia kurekereria kuma kuria bunge-ini nigetha mathie nginya kuria kiharo kia Nyayo Stadium kuria kuna igongona ria kibũrũri ria kugira Raila Odinga uhoro rigotongorio ni mundu gwitwo president na president ni kwarorete kana ni kume gukorwo magithie nigetha igongona ria ambiriria kiharo kia Nyayo Stadium ithio utire ndogite gukorwo tugika tugutiga kuona njira ya imwe kwa imwe nigetha ukiigwe ni atia kuragithie na mbere na njira ya imwe kwa imwe thutha kaida gatari kuraya ni gucoka gutiga moko-ini ma mundu gwitwo kana Tim Kimuri nigetha na tindika uhange Mike Jenga na mundu gwitwo Mike Jenga na mundu gwitwo Nderitu Ihura nigetha na matindika uhange ni tumaga guku thiini wa studio na mundu gwitwo kama ukumaria cia ndire kana thina sara cia rucini tuikurehera na njira ya imwe kwa imwe matangatho maya otoria marathi na mbere na gutukinyira kuma kuria Nyayo Stadium mundu mena cikaro-ini cia bunge ya bũrũri na niwega gukumenyithia ati thutha wa igongona riri ria kibũrũri ria rigutongorio ni maabitha mbirarũ mundu mena president na honge ciothe cia wathani na cia bunge na cia icirĩro kana cia bunge ni gukorwo na ikanya ka akenya arĩa mekiharĩria gĩkĩ kĩa Nyayo gukorwo makirorera mwĩrĩ ũcio wa Raila Odinga uria thutha ũcio ũrĩcoka urare kuria gwake muciĩ Karen nigetha rucio urutwo Karen utwarwo nginya kuria kundu gugwitwo Githumo na watwarwo Githumo muthenya wa rucio mwiri wake akenya a mwena ucio kana andu aria mekure mwena wa Githumo ni makona kanya ga kwirora mwiri ucio kero ni kia Jomo Kenyatta Stadium na thutha ucio magacoka matwarwo kana mwiri ucio ni ugacoka utwarwo gwake muciĩ kuria aciarirwo mwena wa Siaya Bondo nigetha acoka kuhurukio muthenya wa Sunday na mitaratara ya kanitha wa ACK muthenya ucio wa Sunday gitumi kia mitahengo na gutengerio ni undu umwe ni tondu we mwenyewe ni araugite akwenda guthikwo kahinda-ini ka miaka 70 miaka kana mathaa 70 na meri ni ta thikũ 3 ugitwe gutara ni ta thikũ 3 kuma akua kira tugwiko tukirora ni tugwiko tukena maundu maingi muno megie na atongoria aikiro itiganite magithie aria mekinyite ndona mundu gwitwo Martha Karua na mundu gwitwo Fred Matiang'i ni amwe atongoria aria merikitie gukinyia kana mekinyitie thiini wa igongona riri ria muthenya wa umuthi na ndiona tamwe marenda guthie maguru nginya kuria kundu gwitwo kiharo-ini kia Nyayo National Stadium ndiona Justin Bieber ni muturi haria na ngona mundu gwitwo uria wari minister wa nahau kabere ni gukorwo kwira marito mao na ndĩrakĩona Matiang'i na Martha Karua ni amwe atongoria aria tungiuga ahie a mũng'ethanĩro marikitie gwikinyia igongona-inĩ ndiona nginya Babu Owino ni atongoria matiganĩte tũrathiĩ tukĩgwetaga amwe na amwe nĩ aingĩ mũno atongoria ikĩro itiganĩte marikitie gwikinyia kana maima kuria icikaro-inĩ cia bunge kuria magĩa na itanya kana magĩa na kanya ga gũtĩa kana kuheana heshima zao za mwisho kuri mwiri wa Raila Odinga uria tha ici ukometio kana uigitwo kuria icikaro-ini cia bunge thutha wa kurutwo kuria mwena wa funeral ithaa ria thinacara cia rucini mothe tukoretwo kurehera turi haha ndakwira tuma na mũrũgĩtwo Kamau wa Kang'ethe na nituma na mugeni ũgwĩtwo King'ori wa Njohi kuma kuria kaunti-ini ya Nyeri ni ndiona mundu gwitwo Mutahi wa Kagwe haria na minister wa maundu megie uhoro wa cooperatives gwitwo Wycliffe Oparanya ni amwe atongoria kana ma ministers na marakinyite kuria kiharo kia Nyayo National Stadium na ndiona nginya andu a mũng'ethanĩro matongoretio ni mundu gwitwo Justin Muturi ni ndiona mundu to Eugene Wamalwa mundu gwitwo Martha Karua na Fred Matiang'i ona ni marikia gukinya kiharo-ini kiria kia Nyayo National Stadium kuma bunge guthii Nyayo National Stadium atikohe haraihu ni handu amwe megwiciria meguthi maguru na amwe magithie na mitoka yao nigetha magithie makanyitania na akenya acio angi a ikiro itiganite guku bũrũri-inĩ nigetha magie na kanya ga kuhe Raila Odinga kana ga kuhe Raila Odinga heshima zake za mwisho akiuma guku Nairobi atwarwo gwake muciĩ kana kuria aciarirwo kuria mwena wa Siaya kuria gathikwo muthenya wa Sunday ndiona atongoria no marathi na mbere na gwikinya ndona Babu Owino nake ni akinya kuria kundu gwitwo kiharo-ini kia National Stadium kia Nyayo National Stadium na nindrona bisha icio rorore ni cia kundu gutiganite twina bisha cia farafara ya Bunyala ni yethiete haria Nyayo National Stadium watiga ka junction kau no kuingira mwena wa Nyayo National Stadium on your right nayo haria iguru ni urona kuria kahana kiharo kia Nyayo National Stadium uria kihiana na ningwenda kwira akenya kuma hau uguo bunge kuma bunge guthie kiharo kia Nyayo National Stadium ni handu hakuhi muno ni handu mundu agithie ari maguru bica cio rero ni cia imwe kwa imwe na thutha kende gatari kuraya ni gukorwo gigutiga moko-ini ma njamba cia wira mundu gwitwo Mike Jenga na mundu gwitwo Nderitu Ihura nigetha makorwo magigutindika hau hangi nigetha ari to njira imwe ya kurehera macakaya ma kibũrũri ma Raila Odinga na ni ikoni hindi rantania na ikoni hindi wa igure TV yaku ya Inoro TV yuma Inoro Rucini special ni undu wa
kuririkana Raila Odinga. Niona hali ya rugongo ma minister matiganite na minister wa uruti wa mwira ugwitwo Alfred Mutua, ndiona minister wa utonga wa maini na mahiga magoro ugwitwo Hassan Joho. Ni hali ya rugongo ni ndiraga rikokinyia maitho makwa hali ya rugongo nayo kirorera ndona governor wa kundu kugwitwo Mombasa na ndona riu aya address ya hindi andu marutaga wira mabarothi ni matiganite kana atongoria kuma mabarothi matiganite ona mekinyitie kiharo-ini giki kia Nyayo National Stadium ari itanya ria kugira president ria kugira kana guteithĩrĩria president guteithĩrĩria bũrũri kana guteithĩrĩria bũrũri ukiugira mundu gwitwo nigetha makoro makiugira Raila Odinga uhoro ririkana thutha kaire gatari coho otogo ndakwira nito njorogo wagire icotirania nawe twina kamwe gaka ngethe ndenda gugutiga moko-ini ma mundu gwitwo Mike Jenga na mundu gwitwo Nderitu Ihurandira ni marikite gukinya kuthini wa studio ni ngukwendera mahinda mega riri turathie na mbere na gucakaya gibũrũri ni undu wa Raila Odinga na njoke ngwire ati muthenya wa Jumatatu tutigako tukicemania na tabarĩra-inĩ oro rũciinĩ nĩ ũndũ wa thigũkũ ya Mashujaa. Koguo Ngai enda tukonana naye muthenya wa kerĩ hihi kũngĩkĩaga gũgĩcenjia thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ oro rũciinĩ. Tindia wega na Ngai wa moya kũrathime. Asante sana KPA Choir. Asante sana. Watakaofuata jukwani ni KNH Choir. Maisha yangu yote nampa Bwana, maisha yangu mimi nampa Bwana, maisha yangu yote nampa Bwana, nilivyo navyo vyote ni mali ya Bwana, maisha yangu yote nampa Bwana, ujana wangu mimi yote nampa Bwana, nilivyo navyo vyote ni mali ya Bwana, maisha yangu yote nampa Bwana. Wakimalizia pale kwaya yetu, maisha yangu yote nampa Bwana, nilivyo vyote ni mali ya Bwana, maisha yangu yote nampa Bwana.
yote nampa Bwana, maisha yangu mimi nampa Bwana, maisha yangu yote nampa Bwana, nilivyo navyo vyote ni mali ya Bwana, maisha yangu yote nampa Bwana, nimeamua mimi yote yote nampa Bwana, nilivyo navyo vyote ni mali ya Bwana, maisha yangu yote nampa Bwana, maisha yangu mimi nampa Bwana, maisha yangu yote nampa Bwana, nilivyo navyo vyote ni mali ya Bwana, maisha yangu yote nampa Asante sana kwaya yetu, tuwapigie makofi tafadhali. Tunapoendelea, nataka nimkaribishe MC mwenzetu ambaye tutakuwa tunafanya kazi na yeye. Huyu ndio alikuwa anakaribisha baba. Kwa hivyo jeshi ya baba, nataka tumkaribishe MC Mdomo Bagi. Karibu Bagi. Asante wananchi wapendwa, kwa sababu hafla hii inapeperushwa kote duniani. Mimi naomba kama wewe ni jeshi ya baba, simama popote ulipo, ili wapiga picha wapate kuhakikisha kwa dunia nzima kwamba hii ni jeshi ya baba. Peperusha bendera na kofia, sema baba, 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 baba. Nyinyi ni jeshi. Onga kereke kan. Joey. Migatho nyingi muno na otogu murona screen ni yanyu. Ugu ndiko kurathie na mbere kuria kundu gugwitwo Nyayo Stadium. Ni matanya makwa ati no murathie na mbere na gukorwo muikaritie thayo. Itago Michael Jega tukimurehera tabarera ya kimuri special muthenya umuthi tugithie na mbere na gucakaya mundu ugwitwo Right Honorable Raila Odinga. Tole urona hau iguru ni hindi mwiri gukorwo ukirutwo kuma kuria cikaro cia bunge ucoke uthie utwaro imwe kwa imwe nginya kuria mwena wa Nyayo Stadium. Na ku Nyayo Stadium atongoria matiganite ni marikitie gukinya aingi muno abunge me kundu kou na andu megwitwo a Kenya aikiro itiganite ni marikitie gwikinyia kuria Nyayo Stadium kuria nako gugikorwo kwina mitha ya gukumuririkana muthuriti Right Honorable Raila Odinga. Mwiri wake ni ukorirwo abunge kana ni abunge ni makorirwo makiona mwiri wake kuria cikaro-ini cia bunge. Ririkana mwiri ucio uragirwo ni gukorwo wambite gutwarwo cikaro cia bunge muthenya wa ira. No muthenya wa ira rwa Githii na rwa Kimondo rucirahana ta cio gothana, koguo uhoro ucio wothe uratwarwo kuria mwena wa Kasarani. Mwena wa Kasarani ni kuo nakuo muingi urakorirwo ukigia na kanya ga gukorwo makiona mwiri naguo rucini rwa muthi ngwiciria ni mivango na yuma mivange wega kuria nakuo mwiri ukorirwo ukirutwo kuma Lee Funeral Home wakorwo gitwarwo mwena wa kuria cikaro cia bunge. Uririkane Right Honorable Raila Odinga nake nekoretwo mubunge kwa miaka mingi, koguo wa mwiri wa gitwaro cikaro cia bunge kuria
abunge nao magire na kanya ga kuona mwiri no wega guririkanie ati twina mwandiki witu wa mohoro mundu gwitwo Waweru wa Nyambura nwe wambikite kambi mwena ucio wa Nyayo Stadium ni tukorwo tukinyitanira nake kaida gatari kunene nake akorwo agitwira ni ati akurathie na mbere ni akirikitie ukorwo akiaraniria nao na no nao akirikitie ukorwo akiona makeingira na horo wothe ukorwo ukianjiria kuma thaa cigana koguo tukorwo tukiaraniria na Waweru wa Nyambura kahinda gatari kunene Waweru wa Nyambura ni drona witari muno mwena ucio ni ndona witari gukorwo tukiaraniria rucini rwega ni maundu makoretwo magithie na mbere kuma o muthenya uria uhoro wahanikire na ni ndramenya kiharo kia Nyayo Stadium nakio andu marokira gukinya kou rucini tene muno please atwire ni atia kurathie na mbere na kuhana atia mwena ucio wa Nyayo Stadium. Basi jeshi ya baba, wakati wowote tutakuwa tunaanza ibada ya siku ya leo, tumpatie heshima za mwisho baba yetu Raila Amolo Odinga. Nyinyi wote mmekaribishwa sana. Kwa hivyo kwa heshima ndawaomba ruhusa twende tena kwa ene jiri tuko tukiaraniria na Waweru wa Nyambura kaida gatari kunene no toguo moigua githomo kia macakani gukorwo gikianjiriria kaida atari kunene ni ometaga na githogo requirements ni gukorwo gikianjiriria kaida atari kunene andu ni makinyite na andu mekinyitie kwa wingi muno ni tuko tukiona atongoria na oria mahana kuria mwena wa Kasarani ni turonire matongoretio ni ginya president retired president Uhuru Kenyatta arari kou na atongoria angi matiganite guku nakuo ni turona atongoria matiganite no marathi na mbere na gukinya koguo ni tuko twikwira ukira mwena uria ungi wa bunge ni hindi nao biraru mahariirie ikari riao riria rigukorwo rigikuwa mwiri imwe kwa imwe nginya mwena wa Nyayo Stadium. Chabawira, good morning. Good morning. Ndehoi ndero Waweru wa Nyambura nake gwiciria mithoko ni athondekeka wega. Waweru ngatho nyingi muno twira guikarite atia? Niko sawa, mic check 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ngukwiraga maundu marathi ihenya no korwo ni kuria gwitu Karanji ngiroiga marathi mbuga itemini ria kwenda gukinyaniria wendi wa Raila Odinga wa guthikwo rungu rwa mathaa 72 wona akua mehaririria mamwe Njenga ona kahinda-ini gaka matire mararikia na dalili ciothe cironania ati mahota kuaga gukinyanira ni tondu mwire wahota gukinya na atongoria aria maragemia igongona riri makinye mehaririria macio matakinyanirio. Umwe wa mehaririria macio Njenga ni ta kwara migeke yo yothe mitune urona yarwo muthenya wa mothe kuga ati mehaririria macio mothe ni kuhanyukio marahanyukio. Kahinda-ini gaka kiria kirathie na mbere ni ati atongoria aikiro itiganite marathie na mbere na gukinya na ndirona atongoria matiganite aikiro itiganite meguko no wa mwanya ni ati ni ndona atongoria a mung'ethaniro magitongorio ni Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Justin Muturi, Eugene Wamalwa onao makinyitanira igongona-ini riri na ni igongona ria gikiro giki mutongoria wa gikiro giki arikitie gukua na njira nene ni tuonaga atongoria magite mirugamo yao yoteti kunyitanira gutigirira ati ni mahingia wendi wa kurehe bururi hamwe no he andu a mwanya me igongona-ini riri ndirenda cameraman wakwa witagwo Robert Karuga agarure kamera ucio nguone kamera yake nguone andu acio a mwanya aria andu acio urona hau thutha acio urona kamera-ini yaku kahinda-ini gaka Michael Njenga marari arangeri a Raila Amolo Odinga acio othe
ni amwe a aria maratigagira ati riria arathi micemanio-ini yake na micemanio yake ikoragwo na andu aingi muno acio neo maramũrangagira gutigirira ati gutire kindu kia muguraria gutire mundu waingira mucemanio guthararia mucemanio wake na acio neo marari arangeri a Raila Odinga na kahinda-ini gaka mokite gucakaya mutongoria wao. Kahinda-ini gaka ugitiri ni mugacirithie na njira nene. Muthenya wa ira honge cia ugitiri ni cirathomire githomo gia ati andu arumiriri a Raila Odinga rimwe no moke mari aingi na moka mari aingi no mathararie igongona riage guthie uria ribangeirwo. Honge ciothe cia ugitiri kuma ruhonge rwa mbiraru maabitha othe a borithi manyitanĩire gutigirira ati ni magitira na njira nene kiharo giki kia Nyayo gutigirira ati gutiri undu o wothe watharara na muthenya wa mothe nima nitukuona ati maundu nimegũkorwo no tiganu munene gukira uria marari muthenya wa ira. Wa muico ni ati thutha wa igongona riria kuringana na mutaratara riagirire kurika thaa thita ni gukorwo na mubango wa gutigirira ati akenya ni mwagia kanya ga kwirorera mwiri thutha wa igongona ria mitha riria rigukorwo ni rigitongorio ni kanitha wa ACK na akenya marehoka ati kahinda-ini kau niko aria matano na mweke wa kuona mwiri wa Raila Odinga muthenya wa ira ni mawona muthenya wa muthi niguo makorwo makiheana itio ciao cia muthia. Atongoria aikiro itiganite no marathi na mbere na gukinya. Ni ndirona Kalonzo Musyoka, ndirona Senator wa Kitui. Aya ni atongoria a kiama kia Wiper. Ona Kalonzo Musyoka ena murio likane murio akoragwo e mubunge wa Iala ni wacio marathie na mbere na gukinya gutigirira ati igongona riri atongoria othe ni maiga keheri ni mirugamo yao yoteti gutigirira ati ni manyitanira na bururi wa Kenya kuiguithania. Kalonzo Musyoka akinyite igongona-ini riri ni kuga ati mbuto ya mung'ethaniro mundu uria itari nake guku no mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua tondu Kalonzo Musyoka wa Wiper guku, Martha Karua eguku, Justin Muturi eguku, Eugene Wamalwa eguku. Uguo itugi ciothe cia mwena wa mung'ethaniro ciri igongona-ini riri ni guku ambiriria guthuthua ona gutuika arumiriri a Raila ni momiriirie mbura na maundu macio mothe matinathararia igongona ri na turehoka ati haria ritigarite ni rigukorwo riri nogemu wa gikiro kia iguru. Tutionete atongoria a mabũrũri matiganite mabũrũri mangi indi MC uria uma haria akianirira ni augire ati kwina uhotekeku ati atongoria a mabũrũri turigainie ni megukorwo mari igongona-ini riri. No undu umwe ndathoma ni ati mabũrũri matiganite ni marugamirirwo ni mabarothi mao na mabarothi mao makinyite igongona-ini riri matite watho uria urarutirwo ni President William Ruto wa gucakaya Raila Odinga na watho ucio ni wa kuruta federa ciothe ngari-ini cia mabarothi na maminista na atongoria a ngathi ya iguru thirikari-ini ya bururi wa Kenya. Ona mabarothi ni ndona ni matite watho ucio na ni marutite federa ngari-ini ciao. Macio no mamwe ma maria marahanika kahinda-ini gaka kiharo-ini kia Nyayo maria mothe meguthie na mbere na kwiyumiria. Tugutigirira ati muthikiriria na mwiroreri wa Inoro TV ni amamukira na njira ya imwe kwa imwe. Asante sana ni gatho nyingi muno waweru ni juni tuko tugicoka kuri we kaida gatari kunene o andu magithiaga na mbere na gukiingira rucini rwa umuthe. Mwiroreri witu uguo niguo kuhana kuria Nyayo Stadium. Atongoria matiganite Kalonzo Musyoka no cio ndona ni arikitie gwikinyia. Atongoria matiganite ni mathiete na mbere na gwikinyia rucini ruru. Undu umwe na a Kenya aikiro itiganite nao ni marikitie gwikinyia kodo kou mwenoria wa bunge na kunikuo marehariria. Lirikana ino ni state burial na niho hau kule mwena wa bunge ni hindi mwiri urahaisio ngari koguo meguthie mathiete o kahora nginya makinye kuria mwena wa Nyayo Stadium. Lirikana muthavaro ucio wothe wa kuma kuria bunge all the way nginya tukinye kuria Nyayo Stadium kitu amohoro megukorwo maikurehera kana tuko twikumemerekeria uhoro ucio imwe kwa imwe tugikuonia uria kuragithie na mbere. Jamba ya wira mathagumia matatu Ayubu 14:5 rauga atiriri Njenga matuko ma mundu ni matare
ni oe muigana wa miaka yake umwikireire mihaka atangihota gukira ithagumia ria keri ithatu igere rauga kuri ihinda ria guciarwo na ihinda ria gukua kuri ihinda ria kuhanda na ihinda ria kumunya ria muico atumwo 13 36 rauga amu Daudi ni atungateire Ngai ihinda riake na akwa agethikwo hakuhi na maithe make akwa agethikwo hakuhi na maithe make Muthuriti Odinga araugire athikwo hakuhi na nyina niki tondu akwa ari detention ndoimire guthie gucakaya ka guthikanya gucakaya maito wao ukwiciria arakiwa makirigania twina ageni eri njega twina John Kinothia hitu na arua John Kinothia karibu sana thank you muno uri oho ndiri oho yes ugitiri no ora utungata no mwega na no ndiratungata asante sana ninge twina former CS Kinothia Zak karibu sana asante sana he mundu wetagwo Brayo aranjirire ndakomagarire turanyihia hoye mwana uri karibu sana Zak ugicokoragwo na gukana maundu maria njui mothe matigateithia mundu kiu no kindu kiria ngakua ngari yakwa njega mutumia muthaka twana twega nyumba nyingi ngakorwo nacio mbeca igakorwo bengi shares igakorwo hithitie mburi ngakorwo njigite kwa njenga ndegwa ngakorwo hithite gwaku na hiki aingi athaka hihi magakorwo mana gwetanio nani othe ngatiga guku no he kindu itagatigira mundu ngakua kiria kimeciria ni Kenya kumanagia na haha mwirori witu ino ni state burial ino iraheanwo kuri muthuriti Raila Odinga iraheanwo state burial ta iria iheagwo mundu gwitwo atongoria kana presidents koguo uguo niguo igukorwo ikihanika state burial ya mundu wa gikiro kiu irahanika ikiheanwo ni Biraro nio meukoro nio makoretwo manyitireire uhoro uyu wothe ni kuririkana ona muthenya wa ira haria arari aigwo haria bunge haria arari akomerio harari na gitami kia Orange oni kumaanisha tondu ndari atuika president ndari na presidential standard but Orange ni undu wa kuringithania na kiama giake kia ODM koguo ikari riri riguthie rurumirirwo oguo kahora ni andu megwitwo Biraru iguthie uguo kahora nginyagia ikinje kuria kundu gugwitwo Nyayo Stadium acio rona maikarire hau acio ni Paul Bearers aikiro itiganite ndiramenya umuthe kana Doneth tari sergeants tario muthenya ira drone tari sergeants tario marari Paul Bearers for the same reason woga tondu ti mutongoria wa bururi ndarari mutongoria wa bururi no ni ahetwo gitio kiu angirari mutongoria wa bururi riu mangirambiririe lieutenant na guthie na iguru officers yes koguo ngari eguthie egucetie ikari riria rigireirwo mwiri eguthie okahora nginya irikinya kuria Nyayo National Stadium no wega tukuririkanie mwirori witu ati ugitiri ni wa njira nene muno handu hothe edicio cia Rumabu Nyala Road guthie uguo guikuruka ugitiri no igitwo na njira nene muno koguo ni ndagithie uguo ni tuguthie uguo tugutwaraga ikinya gwa ikinya tori urona ngari o ndiguthie thibidi nene eguthie tongoretio ni maabitha a Biraru amwe ao aria ni military police nio megwikorwo magithie matwarite orocio kahora ngari no icio ni cianjia gukiuma iria cigitongoretie mwiri uria ugukorwo ugitwarwo imwe kwa imwe
ginya kundu gugwitwo Nyayo Stadium. Mwene wa Nyayo Stadium nakuo a Kenya aikiro itiganite ni mekinyitie kurigana na uria twero ni Waweru wa Nyambura mekinyirie rucini tene muno ona mehariria magithiaga na mbere. Waweru aratwira ati ona migekeo yothe turona iku itari raro a Kenya ni megukoretwo mekinyitie kundu kuu. Nikuo ni kuonania wendo uria bururi mugima ukoretwo winaguo hari muthuri ti Raila Odinga. Kuria Nyayo Stadium tongoria no acio ni mekinyetie mundu gwitwo Deputy President Kithure Kindiki gwiciria no tigirwo wigiririki ni president wa gukorwo agitwarithia committee ya mathiko na uhoro wa Masaka. Koguo nikio twamuona bunge agithie na mbere na gukorwo akihariria maundu oria marathie na mbere niguo by the time mwero rakinya Nyayo Stadium maundu mothe ni mahariririku wega. Mundu mwe ingiakorwo ndageretie gukorwo ngirora thiini wa mbica ici ciothe na ndiramuona ni muthuri ti Muite. Ngeretie muno gukorwo ngicaria Muite handu thiini kuma oira kana ona ndumiriri yake ndigwite ndumiriri ya muthuri ti Muite na to gake hope nake ndakire na uru no gucakaya no uria mundu ringi ni igwa ni aritoirwo ni undu twake hope no macakaya akiria ona mo significance ya Muite hari Raila spans all the way from makirwira uyathi andu a Muite a mundu gwitwo Koigi wa Mwere you know na by the Koigi wa Mwere tutimuonete onake Koigi wa Mwere tutimuonete nimegutwa Koigi wa Mwere a muthuri uria ungi lawyer Gibson kama wakuria Gibson kama ukuria Wanyere George Amino Wanyere Kihoro kurikana Wanyere Kihoro mari hakuye muno na muthuri uyu ni undu wa maundu maria mahanikaga. Muthuri ti Vuana uria wa PCA Daktari Timothy Njoya acio ni amwe a andu aria tungikora Gitobu Manyara Gitobu Manyara you know ni amwe a andu aria tungiciriria ati no makorwo maheanite ndumiriri ciao cia macakaya wikinya ha no andu magicakayaga differently o mundu kana ko tone athurire na hi nenda ici tugorona cio matire thiini wacio muno ri tutingihota kumenya kana ni matumite statement na hi macakaya maya ni makihiuhiu muno kuringana wendi. President Uhuru Kenyatta na Kenya arikia gukinya na andu ake no cio akorwo akiamukirwo ni mundu ugwitwo Musalia Mudavadi mundu ugwitwo Sakaja nake hau muno gugikorwo akimwamukira na Uhuru ni ahutio muno ni ihinda riri. Uhuru ona ngwicana ndamonire akirira ni kuonania muthuri ucio ngwiciria ara muthuri we hakuhe muno nake no coke uririkane muthuri uyu twate ni undu political andu amakurite hamwe you know makurite hamwe me maithe mao na manyina makuretwo makirehe ciana ciao hamwe kwa kahinda kanene na thukuru wadaya guhoro njenga muthenya ungete nona kabara gaka Dennis Street ate ni matwaraga maithikiri riu we muthuri ti Odinga riu kimwana kinene take hulu kamingiri tumona tone tunakiona ni andu matwaranite ndathire Githumo the first time Uhuru eta president guthie Githumo ndaikarite thutha wake akirora deputy governor mwari wa nyina na Raila akimwira ni uraririkana twi ciana twathakaga ha milimani no uria aririe ukimenya andu aya ni very very close tondu aragia very passionate twathakaga guku twi ciana na haria milimani na uria rugamire uria maranirie ngiona andu aya ni exceedingly close ni ndugu pio family friends aria makorwa nita muru wa nyina kana mwari wa nyina so they are very very close as a family. Ona mauko ko ithania ri mundu mwarugamaga giti kia MP ire ndari kibira gwethera Raila kura candidate wake ndakahotwo hinde toiga Baba's bedroom tugithi gwethera Okoth akua muru wa nyina
gathuri kamwe getha kura gatuhire rugano rwa ruritu muno gagitwira mbere ya Raila hau gagitwira wewe baba unakumbuka baba ngimurie Raila agikira ithuĩ tukĩrigwo baba anakumbuka nini akimwira hĩndĩ ĩrĩa magaithanagia na Uhuru 2018 gathuri kau keraga Raila baba unakumbuka baba utuko wa gucoka kugeithania mathire makira Raila gutiri hĩndĩ tũngĩhũrwo rithathi nginya gwitũ kĩbĩra ona ithuĩ tukorwo na mĩcinga twĩtĩkĩrie rũciũ tũgathiĩ kũmaratha ona ithuĩ rĩu rĩ kũmaratha nĩa maiga mathiĩ makarathe arangĩri a Uhuru Kenyatta State House rĩu rĩ Raila amarorire nĩ wacio nona hau Uhuru Kenyatta President Uhuru Kenyatta arugama we mwenye sio mundu gwitũ Icũng'wa Uhuru Kenyatta arugama we mwenye athi harĩa Kalonzo arĩ magaithanie makorwo makiaraniria na no egona tugithiaga tuthie tukiroraga body language tugithomaga body language tuthie tugithomaga giteo kiu maundu maria marathie na mbere ni Chief Justice na kemerikia gukinya akiamukirwo ni mundu gwitwo governor wa Nairobi Johnson Sakaja no hii Icũng'wa araigua atia tondu ni wacemanio meri Raila makiona mwiriri Icũng'wa ngwĩciria ciaca nĩ atũthomithie ukigutha mundu wa siasa ucio murarutha ndukamuguthe undu ungiuraga kana undu mutagacemania tigagia itagwo tiriri strategic room for reconnection mugika siasa ri na tondu tugithomeire siasa nitothomithagia tiriri even at the heat of exchanges ona mugikinya na mwacenjania ciugo nditu tigia room ya ati rucio ni mugacemania mwarie na ngwĩciria nikĩrona kuri andu matakuhota guka guku kuri andu matakuhota guka gucakaya Raila ari murwaru no kuri andu maramunyururagia riu ri matingihota guka guku gucakaya nake tondu ni makiririe njano gikuyu kigaga njano no kirie njano ngarimo ni gukuohera ona mutumia ni eragwa kiura tondu marehetwo rutha gutiakire divorce gikuyu-ini tene mutumia akiura hari ciugo atetĩkĩrĩtio kwariria murume tondu riri Mama Aida ni rahope ni gucoka na ciana ciake the family has come ni marikia gukinya iyo ni ishara kwamba mwiri ndutigitie kunene gukorwo naguo ugikinya hebica irari na tha muno Winnie akinengera nyina ngovia ya ithe ne bica irari na tha muno you know ati ni ndoka no kiria tongwiciria Winnie no rathiete na ithe kira ndakurehera tu ndi kindu kingi kuririkania muthuri waku wanjirire thie ndimutware akarorwo no ni ndathie ndinacoka nake tiga ngovia no tatigaga aturetie maru na mutumia amenyita aramehimbiria aracoka ararira muno aramehimbiria na githuri ararira muno ni kuonania atigwo ni muthuri wake na mutumia ucio nagereire ruo ruingi muno tondu nderaga ndirito hindi turari kuria tuko kibindi kirari kiega muno mutumia ucio ni oritwo ni irigithathi riake ria mundurume ria nda yake nda yake mohanini ni mwiri ni hindi utwaritwo kuria Nyayo Stadium ndenda o hanini tu macia korwo agituhe tuthikiririe o hanini tu ni atia kurathie na mbere kiria na rugeno itu twitaga natural sounds Neshia baba Tondo Mosake Mwanyi Sigala gala tunaimba kwa pamoja ongeza sauti na ukiwa umeketi unasimama tunamwimbia Mungu wa majeshi aishie milele. Kama hauna bendera unaweza peperusha mkono. Inua mikono yako umuinulie Bwana.
unamjua huyu Yesu, nipe vigelegele. Niombe kutambua kwa njia ya kipekee kuwasili kwa aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Jakaya Mrisho Kikwete. Karibu sana. Asante kwa kujumuika nasi. Pamne Yesu, pamne Yesu, pamne Yesu, pamne Yesu, pamne Yesu. Basi sasa tunampokea rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, EGH. Tunaona kufika kwake rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Jeshi ya Baba, peperusha hewani nione. Peperusha hewani nione tunapomkaribisha rais wetu. Peperusha hewani nione tunapomkaribisha rais wetu Dr. William Samoei Ruto. Karibu sana Your Excellency. Wako pamoja na mama wa taifa, Mama Rachel Ruto. Makofi yake tafadhali. His Excellency the President, together with the First Lady, arriving now. Karibuni sana. Nipeperushie bendera yako, tumuimbie Bwana jamani. Katika nyakati hizi tunamtegemea, hatutegemei nguvu zetu. Sigalagala, sigalagala, sigalagala. Vile vile kwa njia ya kipekee tutambue uwepo wake Bi Dr. Aida Odinga, mjane wa baba, pamoja na familia, Winnie Odinga, Raila Odinga Jr. na Rosemary Odinga. Niombe kwa njia ya kipekee tupigie makofi familia hii ya baba ikiongozwa na Bi Dr. Aida Odinga, Rosemary Odinga, Raila Odinga Jr. na Winnie Odinga, pamoja na Dr. Oburu Oginga, vile vile familia yote ya Jaramogi kwa jumla. Tuwapigieni makofi mazuri jamii hii, na tuwashukuruni sana kwa kutulelea baba kwa miaka hii 80. Haya DJ, tuendelee na mziki kidogo tukingojea kuwasili kwake mwenda zake Right Honorable Raila Amolo Odinga. Jeshi ya Baba, jeshi ya Baba, jeshi ya Baba. Joey, Joey, Joey. Piga kelele ya mwisho ya kusinikisha Raila Amolo Odinga ndani ya Nyayo Stadium. Basi DJ kata kidogo. DJ studio. Asante sana DJ. St. Stephen Choir wajitayarishe ili waweze kupromosha kidogo burudani tukiendelea kungoja. St. Stephen's Choir, uwanja ni wenu.
Asante sana choir. Thank you All Saints Cathedral na hali kadhalika St. Stephen's Jogoo Road Choir. Kwa heshima tafadhali nafahamishwa tuwapishe wenzetu tuweze kupisha wanajeshi nafasi hiyo ili waweze kuendelea na gwaride tafadhali. Kwa heshima naomba sote tusimame kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Asanteni, kwa heshima tunaweza keti tafadhali. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, ningependa niweze kupeana itifaki ama ratiba itakayoweza kufuata kwa kimuktasari. Wakati tutaweza kupokea mwili wa mwenda zake aliyekuwa Waziri Mkuu wa taifa la Kenya, Mheshimiwa Right Honorable Raila Amolo Odinga, sote kwa heshima tutaombwa kuweza kusimama, ambapo mwili huu Mheshimiwa Rais utaweza kuzungushwa uwanja huu wa Nyayo, na kwa wale ambao wamevalia sare rasmi za kiserikali kuweza kupeana heshima yao, na wananchi pia kuweza kusimama kupeana heshima kwa mwenda zake. Baada ya hapo Mheshimiwa Rais, zitafuata tafrija za kijeshi, ambapo Mheshimiwa Rais tutaweza tena kusimama kwa wimbo wa taifa, kisha baada ya hapo nitaweza kumpisha mwenzangu Bwana Mike Gitonga ataweza kuendelea na ratiba itakayofuata, kisha tutaweza kurejea tena na gwaride la kijeshi ili kuweza kuondoa mwili wa mwenda zake hapa uwanjani. Kuzidi kuwakumbusha tu wananchi wazalendo tuweze kumuomboleza kiongozi wetu kwa njia inayostahiki, na hali kadhalika tukiwaomba kwa heshima kuweza kutulia, ndiposa tusiweze kumtatiza parade commander atakapokuwa anatoa amri zake. Tutarudi kwenu St. Stephen's Choir na hali kadhalika All Saints Cathedral Choir tuweze kuendelea na kipindi cha burudani. Upande wa pili tafadhali St. Stephen's Jogoo Road Choir, iwapo mko tayari, na All Saints Cathedral Anglican Church Choir tuendelee tafadhali. Oh
Asante sana St. Stephen's Choir. Wakati wowote tokea sasa tutakuwa tunapokea mwili wa mwenda zake kuweza kujiunga nasi rasmi mahali hapa. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa heshima naomba sote tusimame kuweza kupokea mwili wa mwenda zake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, aliyekuwa waziri mkuu katika uwanja huu wa mataifa wa Nyayo. Mwili huu utaweza kuzunguka ili wananchi waweze kupeana heshima yao, na hali kadhalika walio kwenye sare rasmi za serikali kuweza kupiga saluti. Bendi ya majeshi ya ulinzi mtupe him tunapozunguka na mwili huu tafadhali. Bendi tunaomba mtupe him mwili huu unapozungushwa tafadhali. Iwapo unatupata kwa njia ya mbashara, ukipenda live, tunaupokea mwili wa mwenda zake hapa uwanjani Nyayo, uwanja wa kimataifa ama ukipenda uwanja wa kitaifa wa Nyayo, ambapo hivi sasa tunapokea rasmi mwili wa mwenda zake. Wema nazo fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nitakaa nyumbani mwa Bwana. Iwapo unajiunga nasi kwa njia ya mbashara, hivi sasa tumeweza kupokea mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya, Right Honorable Raila Amolo Odinga, ukiwezwa hivi sasa kuonyeshwa kwenye umma ukiwa umevikwa bendera ya taifa letu la Kenya, ikiwa ni heshima ya hadi ya juu ambayo ameweza kupewa na taifa lake kwa majukumu aliyoweza kutekeleza akiwa hapa duniani. Na ni vyema Mwenyezi Mungu ameona tangulie mbele za haki. Tunazidi kushukuru Maulana kwa miaka 80 aliyoweza kutupa tukaweza kuishi na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga, na hali kadhalika
tukishukuru yale yote aliyoweza kuchangia kwa miundo misingi ya taifa letu la Kenya. Wananchi wakiweza kupeperusha bendera hivi sasa, wakiweza kumpa buriani kwa heri Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, hii leo ikiwa ni misa ibada, na inshallah siku ya Jumapili tutaweza kumpumzisha. Ikiwa ni mazishi ama ibada ya kitaifa, ndiposa utaona viongozi wote wa serikali wakiongozwa na Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto akiongoza taifa kumuomboleza aliyekuwa waziri mkuu Mheshimiwa Raila Odinga, na viongozi wa taifa letu la Kenya wakiwa wameandamana naye Mheshimiwa Rais kuweza kufariji wa Kenya, kufariji familia ya Mheshimiwa Raila Odinga, miongoni mwa waombolezaji waliofika siku hii ya leo. Asante sana bendi za majeshi ya ulinzi, tuwe standby kwa wimbo wa taifa. Bendi za majeshi ya ulinzi, tuwe standby kwa wimbo wa taifa. Basi tunavyoshuhudia sote upande ule wa pili, Mheshimiwa Rais na viongozi wa tabaka mbalimbali, pall bearers, wakiweza kujitayarisha kuweza kuondoa mwili wa mwenda zake kwenye gari hili maalum ambalo hutumika kubeba watu mashuhuri. Gari hili liliweza kutumika kubeba mwili wa mwenda zake Rais wa pili wa taifa la Kenya Daniel Toroitich arap Moi. Tukaweza kuona ikiweza pia kubeba mwili wa Rais Mwai Kibaki na hali kadhalika aliyekuwa mkuu wa majeshi ya ulinzi Generali Francis Omondi Ogola, na hii leo tunashuhudia gari hili likiweza kubeba mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, likiwa ni gari maalum ambalo linapatikana katika idara ya jeshi kwa sherehe kama hizi. Maafisa watakaobeba mwili wa mwenda zake hivi sasa wakiweza kujitayarisha ili wakabebe mwili huu hadi mahali tutakapoweza kupokea wimbo wa taifa, kisha tutaweza kuketi na nitaweza kumpisha mwenzangu aweze kuendelea na itifaki na ratiba itakayofuata ya misa ibada ya mwenda zake. Tunazidi kushukuru wananchi walioweza kufika kuweza kushiriki nasi misa ibada ya mwenda zake, na hali kadhalika tuwashukuru kwa utulivu wenu, na hali kadhalika kuweza kuhakikisha kwamba tumeweza kupokea mwili
wa mwenda zake ugani Nyayo, uwanja wa kitaifa wa Nyayo, tayari kwa ibada ambayo itaongozwa na kanisa la Kianglikana hapa nchini. Haya ikiwa ni ibada ya kitaifa ya mwenda zake aliyekuwa waziri mkuu Mheshimiwa Raila Odinga, mwili wake hivi sasa ukiweza kutayarishwa na Paul Bearers ili tuweze kupokea mahali hapa rasmi. Tutakapopokea mwili huu, gwaride litaweza kuendelea, kisha tupate wimbo wa taifa, na baada ya hapo tutaweza kuwajuza ratiba itakayofuata. Kitazama jeneza la mwenda zake limeweza kufunikwa na bendera ya taifa letu la Kenya, ikiwa ni uzalendo wa hali ya juu na heshima za hadi ya juu aliyopewa mwenda zake. Wakiweza kujitayarisha hivi sasa ili wakaweze kuleta mwili huu, tunaomba wapiga picha wetu tafadhali muweze kuwapisha kwa heshima. With all due respect, kindly tunaomba wapiga picha tuweze kuruhusu gwaride hilo kuweza kuendelea tafadhali. Viongozi wetu wa kidini kutoka idara ya jeshi wakiwa mahali pale, kiongozi wa kanisa la Kianglikana, dini ya Kiislamu na hali kadhalika kanisa la Kikatoliki wakiwa tayari kuweza kutuletea mwili huu mahali hapa. Wataweza kuleta mwili huu kwa gwaride mwendo wa kinyonga ama ukipenda slow march, ili tuweze kupokea mwili huu rasmi kwenye jukwaa maalum. Kwa mwendo wa kinyonga kwa umaridadi kabisa, wakiwa wanauleta mwili wa mwenda zake mahali hapa, tukishukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya mwenda zake. Mungu wa majeshi mwenye kuneemesha neema zote, neema kubwa na neema ndogo ndogo.
Nitaomba wananchi tubaki tukiwa tumesimama, kwa sababu wakati wowote tutaweza kupokea wimbo wa taifa kwa heshima ya kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Odinga. Processional hymn. Sasa ukiweza kupitisha mwili wa mwenda zake katikati ya gwaride hili laandaliwa na jeshi la nchi kavu. Kisha baada ya hapo tutaweza kuendelea na ratiba ya siku ya leo. Za kitaifa akipewa kiongozi wetu siku hii ya leo. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Asante sana wananchi wazalendo mlioweza kufika kuomboleza nasi na hali kadhalika kujiunga nasi kwa ibada ya mwenda zake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako hivi sasa nipishe mwenzangu Bwana Mike Gitonga aweze kuendelea na ratiba itakayofuata. Welcome, sir. Asante mwenzangu Bwana Misango. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, President and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces. Your Excellency Rachel Ruto, First Lady of the Republic of Kenya. Your Excellency Aida Odinga and family. Your Excellency Taye Selassie, President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.
Your Excellency Dr. Kithure Kindiki, Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency Dr. Philip Isdor Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Rebecca Nyandeng, Vice President of the Republic of South Sudan and Chairperson of the Youth and Gender Cluster, Your Excellency Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Your Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, Fourth President of the Republic of Kenya, Your Excellency Ambassadors, Foreign Ministers representing various countries, Governors present, led by the Governor Nairobi County, Honorable Johnson Sakaja, Principal Secretaries and Cabinet Secretaries present, the ODM leadership, Members of Parliament led by the House Speakers and leadership of the Houses, the Honorable Chief Justice, the clergy, all mourners present in this stadium and watching from various parts of the world. Your Excellency, with your permission, we will grant an opportunity for heads of states and deputy presidents to pay their last respects to the Right Honorable Raila Amolo Odinga. At this point, allow me to invite His Excellency Taye Selassie to pay his last respects by the coffin where lies the remains of His Excellency, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Let me also now invite His Excellency Dr. Philip Isdor Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania. Followed by Her Excellency Rebecca Nyandeng Garang, then followed by His Excellency Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. After last respects have been paid, we shall then hand over to the church to lead us in the sermon. But first of all, let's allow the distinguished guests who have proceeded to first of all view.
I'll now invite the Professor David Cordia, Bishop of the Anglican Diocese of Bondo, to now lead us in the service and the homily for this particular session. Professor David Cordia, Bishop, karibu tafadhali. Also to recognize His Excellency Hassan Sheikh Mohamud, President of the Federal Republic of Somalia. Also to recognize Interior Minister of Rwanda, representing His Excellency Kagame, President of the Republic of Rwanda. So currently we have His Excellency Hassan Sheikh Mohamud, President of the Federal Republic of Somalia, paying his last respects. Then I will invite Professor David Cordia, Bishop of the Anglican Diocese of Bondo, to take over the service. Professor David Cordia, kindly you may take over the service and lead us in the sermon. Christian fraternity and all of us here present, I want to say thank you for all those who have come and ask for silence as we begin this service. So by the divine calling to our episcopacy, I wish to declare this service, state funeral service, for the Right Honorable Raila Amolo Odinga officially opened. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And I would like to ask Bishop Jonathan Kabiru of Nairobi to come and open the one. Basi na tusimame kwa maombi. The Lord be with you. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mwenyezi Mungu, twaja mbele zako asubuhi ya leo katika ibada hii ambayo ni ibada ya huzuni sana, katika hali ya kusherehekea maisha ya mtumishi wako, kiongozi wetu, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, ambaye Mwenyezi Mungu ulimpeana katika ulimwengu huu tangu mwaka huo wa 1945, na Mwenyezi Mungu wewe umeandamana pamoja naye katika maisha yake, akawa ni baraka kubwa
kwa familia ya Odinga, akawa wa baraka kubwa katika nchi yetu ya Kenya, Afrika yetu na ulimwengu wote. Na sasa katika kikao hiki tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi, ututulize roho zetu, ufariji familia yake, na ibada hii iendelee vyema, na katika hali zote Mwenyezi Mungu uweze kutamalaki. Twaomba ya kwamba kama watukufu wa nchi hii yetu ya Kenya, ya kwamba neema yako na amani yako itakuwa juu yetu. Kwa Kristo Yesu twaomba na kuamini. Amen. As we stand, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, and the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Kindiki, Mama Canon Ida Odinga and her family, on behalf of our bishops, as the Anglican Church, we are delighted to lead the family, the nation, and the world in honoring a great son of Africa. To begin our solemn service, we will ask the combined choir of All Saints Cathedral, Nairobi, and ACK St. Stephen's Cathedral, Jogoo Road, to lead us in singing 2 stanzas of Bwana ni Mchungaji. Tunaposimama tafadhali. We may please resume our seats. Jesus says, I am the resurrection and the life.
He that believes in me, though he dies, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh I shall see God, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold and not another. We brought nothing into this world, and it is certain that we carry nothing out of it. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. The grass withers and the flowers fall, because the breath of the Lord blows on them. Surely the people are grass. At this moment, we shall be upstanding for the bidding prayer. We shall be upstanding for the bidding prayer. We are gathered here at the Nyayo National Stadium to commemorate the life of one of our own foremost leaders, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, the former Prime Minister of the Republic of Kenya and the ODM party leader. We are grateful to Mama Ida Odinga, Rosemary, Raila Jr., Winnie, the late Fidel's family, and the entire Odinga family for their generosity in sharing Raila with the world. His immense contributions inspire us in shaping Kenyans' governance and democracy. We solemnly beseech our Heavenly Father that He may grant comfort and peace to the family at this time of grief. We ask that God may encourage all who worked closely with our departed statesman stroke Pan-Africanist and every person affected by his sad and abrupt death. It is our humble supplication that our Lord God Almighty may grant us the grace to follow his example, to preserve his legacy, and at the last to share in the promise of resurrection at the second coming of our Lord Jesus Christ. We pray this in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Colonel Grotol Mwanyanya, the Principal Chaplain, Kenya Defense Forces. I now request that we please sit as we ask the combined choir to lead us in singing You Raise Me Up, after which Safi and Lamech will bring us the readings, followed by the psalm by Canon Geoffrey Okapesi, the Administrative Secretary, the Anglican Diocese of Nairobi. Choir, please.
The psalm reading appointed for today is taken from Psalm chapter 90, beginning to read at verse 1. Psalm chapter 90, beginning to read at verse 1. Lord, you have been our dwelling place throughout generations. Before the mountains were born or brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are a God. You turn people back to dust, saying, return to dust, you mortals. 1,000 years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night. Yet you sweep people away in the sleep of death. They are like the new grass of the morning. In the morning it springs up new, up by evening it is dry and withered. We are consumed by your anger and terrified by your indignation. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. In all our days pass away under your wrath. We finish our years with a mourn. Our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. If only we knew the power of your anger. The wrath is as great as the fear that is your due. Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was written in the beginning, so is now, and ever shall be. Amen. Kindly let us take our seats for the first reading. In presence of God, in presence of God and of Christ, Jesus will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge: preach the word, be prepared in the season and out of season. Correct, rebuke, encourage with great patience and careful instruction. For the time will come when people will not put up the sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to save their itching ears and want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside from myths. But you keep your head in all situations, endure hardships, and do the work of evangelist, discharge and duties of your ministry. For I am already being poured out like a drink offering, and the time of my departure is near. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept faith. Okay. The second reading is John 5:25 to 29. Very truly I tell you, a time is coming, and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. And he has given him authority to judge because he is the Son of Man. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out. Those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned.
This is the word of God. Amen. We now welcome the All Saints Cathedral 7 a.m. choir to do a special Goodness of God. After which, the Right Reverend Jonathan Kabiru, the Bishop of the Anglican Diocese of Nairobi, will come on stage to lead us in the litany through to intercessory prayers.
in prayer. Let us continue in the litany. For everything there is a season, and a time for every matter under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to seek and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to read and a time to seal and a time to keep silent. Let us join together in the Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is done in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Save us from all trials and temptation. Deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. The correct, as we come to celebrate the life of our departed great man. O merciful God, the Father of our Lord Jesus Christ, who is the resurrection and the life, in whom whoever believeth shall live, though he die. And whoever liveth and believeth in him shall not die eternally. Who also has taught us by his holy apostle St. Paul not to be sorry as men without hope. For them that sleep in him, we meekly beseech you, thee, O Father, that when we shall depart this life, we may rest in him, as our hope is in this, our brother death, and that the general resurrection in the last day, we may be found acceptable in thy sight, and receive that blessing which thy well-beloved Son shall then pronounce to all that love and fear thee, saying, Come ye blessed children of my Father, receive the kingdom prepared for you from the beginning of the world. Grant this, we beseech thee, O merciful Father, through Jesus Christ, our mediator and Redeemer. Amen. The prayers of thanksgiving. We give you thanks and praise, Almighty Father, that you sent your Son to die and raised him from the dead. We praise you in the confidence that you save all people, living and dead. Lord, we pray that you may hear us. We thank you for Aida Amoro Odinga, who in baptism was given the pledge of eternal life and is now admitted to the company of the saints. Lord, hear us. We thank you for our brother who shared the bread of life, or for a taste of eternal banquet of heaven. Lord, hear us. We thank you for our relatives and friends, and for all who have helped us, who enjoy the reward of their goodness. Lord, hear us. We pray that the family and friends of our brother Raila Amoro Odinga may be consoled in their grief by the Lord. We wept at death of Lazarus, his friend. Lord, hear us. We pray for all of us assembled here to worship in faith, that we may be granted, be gathered together again in God's kingdom. Lord, hear us. Almighty God, in your great love, you crafted us by your hand and breathed life into us by your Spirit. Although we become rebellious people, you did not abandon us to our sin. In your tender mercy, you sent your Son
to restore in us in your image. In obedience to your will, he gave up his life for us, bearing in his body our sins on the cross. By your mighty power, you raised him from the grave and exalted him to the throne of glory, rejoicing in his victory and trusting in your promise to make alive all who turn to Christ. We commend Raila Amolo Odinga to your mercy, and we join with all your faithful people and the whole company of heaven in the one and unending song of praise. Glory and wisdom and honor be to our God forever and ever. Amen. We are so grateful to God for this far that we have come in celebrating the life of the late Right Honorable Raila Amolo Odinga. We have with us the Bishop of the Diocese of Bondo, where the family of Odinga come from. And I take this opportunity, Your Excellency, to welcome Bishop Professor Cordia, who bring to us a homily at this particular time. We are going to stand and we are going to be read in a hymn so that we can be able to welcome the preacher of the day. Kindly let us stand as the provost announced the hymn. When the roll is called up yonder. And as Bishop comes, please we request the marshals in the stadium, if you could kindly help calm our fellow Kenyans who indeed are joyous, but are expressing themselves in a manner that probably makes it difficult for Mama Canon Ida and our family, His Excellency the President and distinguished guests, not to quite follow what's going on. We kindly respect our pain and how we are expressing our grief. We graciously request fellow Kenyans in the stadium, could we maintain some level of calm? Baba Raila Amolo Odinga loved peace. Could we celebrate him in peace so that we hear the bishop speak to us? We stand to sing When the Roll is Called Up Yonder. And the road is called up
get our seats. My fellow Kenyans, this is the time that God wants to talk to all of us as we give our last respect to our Baba. If he were to be here addressing you, he would start by saying, higher, higher, and all will be well. So I'm also saying, higher, higher, and let it be well. To His Excellency the President of the Republic of Kenya and all distinguished guests, Mama Ida and the Odinga family, as we celebrate the life of our fallen hero, I just want us to pay attention to what God is telling us, for that is the purpose for which we came here to have this state service. So I want to ask for your indulgence, friends of Raila, that let's spare a moment just to listen to what God is telling us. Paul, in his address to Timothy, makes it very clear that in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage. Those are powerful words. When Paul gave a strong charge, saying, come and listen, for this is my word that I give unto you. Proclaim the things that God has commanded you to proclaim. What the theme of my sermon is: the power of the word. God has given us his power in his word, and that word must be proclaimed in order to have effect on us. That power has been given unto us so that the world could be a better place. That power has been given to us so that all of us would be able to live in freedom and in liberty. Power to correct, power to rebuke, and power to encourage. The Prime Minister was given that power, and he used that power effectively. The power to proclaim the new dawn in the Republic of Kenya. The power to proclaim the new freedom, where now all of us can be able to say whatever we feel we need to say. The power to proclaim liberation of mankind from the state of fear to the state of boldness. Being given the power to proclaim. All of us, in one way or the other, we have been endowed with that power to proclaim something.
when His Excellency is given the power, is also given the power to proclaim certain declarations with far-reaching effects on the entire Republic. Power to proclaim. The question is today, which we are all asking, as we celebrate the life of Baba, is how do we apply the power to proclaim that God has given us for the good of the nation, for the good of all of us, for the good of humanity. Baba is one such politician that never used the power of money to intimidate people or to lure followers. Today we have very bad manners amongst most of our politicians. They have taught our people the culture of handouts, that wherever you are, you must give part with money. And woe unto those who drive big vehicles, they are in trouble. Whenever you are seen, you are only seen in terms of money. What can you be able to give? Baba Raila Amolo Odinga never used the power of his wallet as a convincing tool to others, but he used the power of persuasion. He used the power of persuasion. He used the power of the word. Let's allow ourselves to be used of God, so that the power He has given us may be the power that is correcting, the power that is reconciling, the power that's rebuking what is evil and what is not evil. We as preachers, sometimes we are also tempted to fall into temptation of compromising the message that the Lord has given us, because sometimes we feel we must make some people happy. I want to tell you for free that God has called all of us only to proclaim His will, and once we proclaim that, we remain stronger than ever before. We become more charged to speak the truth than ever before. How many can fit in the shoes of Raila Amolo Odinga today? How many can fit in that shoes today as I speak? I am addressing you when I'm in the Spirit of God to proclaim that God wants us to do things right all the time, everywhere, so that Kenya could be free and all of us could be free to live in a united nation of our republic. That was the wisdom that God had given him. And I want to charge you in the name of God that from today, please, as we honor the Right Honorable Raila Odinga, let's see ourselves as Kenya First, not from the point of view of our tribes, of our classes, of regions where we come from. Kenya is too small to be subdivided into regions. As I conclude, because I was given only 2 hours to preach, now as I conclude, it is hardly a month ago when I had breakfast with Baba. We were with Mama Ida
And we talked about things touching on the church. And one thing I say, I saw a man who was ready to meet God anytime. I saw in him a man who had made peace with God in everything that he said and everything that he did. I saw in him a man who was ready to walk the journey with the Lord at whatever level. A humble servant that many people never listened to. A man who believed in God that many people did not know. I tell you, as his bishop, he is a person that we have lost. He is a person who was at the heart of our diocese. Some people think that for you to be a good churchman, people must see how you give. Sometimes you give by the right hand, the left hand may not have to know what you have given. A person who knew how to work for his Lord. That is the person whose life we are celebrating today. And I want to say without contradiction, Your Excellency the President, what you have done, this service and this state honor, there is no one who would have deserved this other than the Right Honorable Raila Amolo Odinga. And when we are proclaiming the word, we should not be fearful. Word proclaimed must have the power to transform, must have the power to make us renewed in our strength for the liberation of our country from those who are looting everything from us, from country level to everywhere. If there is anyone here, I want us to make a testament. I want us to make a testament with the people of Kenya. If there is anyone here, at whatever level, be you a governor, be you an MCA, be you whoever it is who has looted this country, you know you stand a chance of being condemned. So when we are talking about a person of the stature of Raila Amolo Odinga, we are seeing in him those strands of justice which are yet to be worn. We are seeing in him those strands of peace which are yet to be achieved. We are seeing in him the strands of reconciliation which we are yet to see. We are seeing in him the Kenyanhood being at the center of everything else. May God bless you all. May God lift you up as we bid farewell to Baba. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yes, I want us now to pray for the family. Let us all be silent a bit as we commit this family before God.
God, you are always graceful. You are always merciful. You are always loving. And you are always caring. This is the family that you had made for us in this Republic of Kenya, to be the champion of democracy, of freedom, of love, of the unity of our nation. You have left Mama Ida remaining to be the mother of all of us. You have left Baba Dr. Buru also to be the father of all of us. You have left this family. They will never lack when we are still there to be with them. We want to commit them all unto you, O Lord, for your special favor, that you touch each and every one of them. You grant them the favor to remain strong even at this time of mourning. Let their celebration be our celebration. Let their grief be our grief. Let their joy be our joy. And let their strength be our strength. May you comfort them all. And may you heal their wounded hearts, O Lord. For all this we ask in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. As we now close, we want to go to the commendation. Our brother Raila Odinga, may you go into the hands of God, O merciful Savior. We commend your servant Raila Odinga unto you, O Lord. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let the perpetual light shine upon him. May his soul and the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Amen. Now I want to hand over the microphone to the state MCA, Mr. Gitonga, to take over from here now. Thank you. We can sit. Professor Kithure Kindiki, who will now run the program as from here. Welcome, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Abraham Kithure Kindiki. We would like to hear the tribute of our departed leader, the Honorable Raila Odinga. That tribute, the eulogy, will be read by Jaoko Oburu. I am honored, Baba, to read your eulogy. May the Lord give me peace and give peace that transcends all understanding to us, your orphans. Raila Amolo Odinga is truly a once-in-a-generation leader, a man whose ideals transcended politics and whose legacy will shape Kenya's destiny for generations to come. President William Ruto announced the demise of former Premier on 15th October 2025.
On the 15th October 2025, the mortal journey of the Right Honorable Raila Amolo Odinga came to an end. But his spirit is immortalized in the story of a life that began on the 7th of January, 1945. For 80 years, he embodied resilience, boundless optimism, a will to test limits, ventured into new frontiers and imagined new horizons, all in a steadfast love for country. He was a leader who never wavered in his belief in the good of his people. Raila Odinga lived a life of purpose. He chose to fly high, urged the nation to dare, and challenged Africa to fight for its place in the world and retrace the dreams of the continent's founders. Over the past 3 years, we have witnessed an outpouring of emotions of a nation gripped in grief. Africa has grieved for him. Indeed, the world has grieved for him. Our nation and our world struggling with the question, did we really know him in his fighting to find hope in his enduring legacy? Raila Odinga may not have been there to fight the country's war for independence, but he bows out as an undisputed leader of the national rebirth of the Kenyan nation. He easily became the bridge between our generation and that of our grandfather, the late Jaramogi Oginga Odinga, who fought for our country's independence from colonialism. He learned at the feet of Kenyans and Africa's most revered leaders. He witnessed the liberation ideals and struggles of Pan-African heroes, including our grandfather Jaramogi, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere, Kwame Nkrumah, Gamal Abdel Nasser, and Kenneth Kaunda, among others. He followed and internalized Nelson Mandela's struggles and agreed with his philosophy that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. That the brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Raila conquered fear and mastered courage. Possibility of death in pursuit of an ideal was not a reason for Raila to retreat, for he also internalized William Shakespeare's words that cowards may die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once. It is from that perch that Raila began his own long walk for freedom and liberation, applying himself to the cause as a debt owed to past and due to the present generations. Many times he appeared to be on a cause much larger than himself, a mission almost impossible, but he seemed to be the way he loved it. He gave his life for it. In emulating the giant steps of Jaramogi Oginga Odinga, our grandfather, and the spirit of selflessness that ran deep in his heritage, Raila Odinga, just as his father once declared that he could be no freedom for the release without the release of their leader Jomo Kenyatta, proclaimed Kibaki Tosha, a declaration that propelled NARC to bring an end to KANU's 40-year rule. This defining act was emblematic of the man himself. Raila Odinga was Raila Odinga. He never cared what others thought about him or his actions. He cared whether people bought into his vision and mission. Once he felt he had the mandate of the people, there will be no turning back. In the process, he became Kenya's ultimate political prisoner and one of Africa's best-known freedom fighters, a dedicated and down-to-earth servant of the people of Kenya, a headache to the corrupt elite, and a beacon of hope for those struggling for freedom, not only in Kenya, but across Africa and beyond. Generations to come will honor him and offer gratitude. Raila Odinga cared deeply about Africa and worried eternally about its decline. For that, he applied himself to peace and reconciliation missions across the continent whenever called upon. During the 90s,
he worked closely with the International Republican Institute as a resource person for peace and conflict resolution in the then war-torn countries of Mozambique and Burundi, and offered similar support to peaceful electoral processes in Nigeria and Zimbabwe. He mastered Africa's conflicts and the forces and issues behind them. The highest executive position he ever rose to was that of Prime Minister of the Republic of Kenya, following the signing of a National Accord and Reconciliation Act 2008, which created the office to facilitate power sharing after the controversial 2007 elections. Earlier, he had served as Member of Parliament for Lang'ata constituency within the city of Nairobi from 1992. However, the hallmark of Raila's life and career was not in executive mansions and offices. It was in the struggle for freedom and democracy in Kenya and across Africa, many times telling the continent's dictators to set their people free. It earned him outright enemies, cynical friends, and admirers in Africa and beyond. It is this record that saw him appointed Special Peace Envoy of the African Union in February 2011, following the post-election crisis in Cote d'Ivoire. He juggled politics, entrepreneurship, scholarship with ease. Besides his career in politics, Mr. Odinga is also a successful businessman and entrepreneur, having founded the flagship family business, East Africa Spectre, a manufacturer of gas cylinders for Kenya and the East African region. Subsequently, he founded Spectre International, also known as the popularly known as the molasses plant. Before that, he had taught at the University of Nairobi's Department of Mechanical Engineering between 1970 and 1974, and served at the Kenya Bureau of Standards, which he was instrumental in establishing. Even as he pursued all these careers, Raila understood that social, political, and economic changes in a country came through politics, and that although all politics is local, politics is also substantially international. So even as he appeared to be rabble-rousing in the trenches of Kibra and Kondele, he understood that an hour comes when he needed to dust himself off and sit in boardrooms or take a plane to global capitals to negotiate politics and policies. He did that effortlessly, moving from dusty Kamkunji grounds to a meeting in diplomatic circuits of the country within the hour. It was normal for Raila to be tear-gassed, water-hosed, and even shot at, only for him to show up at the boardroom for meetings with his tormentors as if torture at the field did not happen. He understood the place of man-to-man negotiations in the quest to influence policy and power. Raila disagreed fundamentally with many politicians about the state of the Kenyan nation and how to transform it. But those disagreements never stopped him from sitting down with those he disagreed with or sympathizing with the views of fellow politicians. Raila believed in political parties as vehicles for advancing democracy and good governance. It is upon this belief that he was founder member of the Forum for Restoration of Democracy, FORD, later FORD Kenya in 1991, the National Democratic Party, NDP, in 1996, and the Liberal Democratic Party, LDP, in 1997. And in 2005, his present political vehicle, the Orange Democratic Party of Kenya, ODM. In 2013, he led his party into coalition with other parties to form the Coalition for Reforms and Democracy Code, on whose ticket he ran for president. He challenged the election results at the Supreme Court,
which ruled in favor of his opponent, he accepted the verdict and took up the leadership of the opposition. He contested the 2017 presidential election on the ticket of the National Super Alliance, NASA, which election ended up being nullified by the Supreme Court, but he stayed out of the subsequent contest. Mr. Odinga was again picked by his coalition, Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party, for the presidency in 2022, whose results were confirmed against him by the Supreme Court. He accepted the verdict and has led the opposition coalition. Raila's early life prepared him to be a consummate African and citizen of the world, with early education in Kisumu and Siaya before leaving for Germany, where he began his high school education at the Herder Institute of Leipzig. He later transitioned to the Otto von Gutenberg University in Magdeburg, in the then East Germany, where he obtained a Master of Science in Mechanical Engineering, specializing in production technology. In February 2024, Raila visited and extensively toured the two institutions, reliving his days there and recalling that when he arrived in Otto von Guerre, there was not more than 5 black students in the whole college. As a leader, Raila believed in and exercised unity, selflessness, sacrifice, collective leadership, humility, honesty, discipline, and hard work. Other than Kenya, Raila's other greater love was Africa. He celebrated the continent's potential and mourned its poverty. He mourned the death of leadership on the continent and felt the pain of its people being left behind by less endowed regions of the world because of failure of leadership. Indeed, the last major political project Raila quietly embarked on just days before his death was a third biography dedicated purely to Pan-Africanism and what needs to be done to take the continent forward. In October 2018, Raila was appointed as the African Union High Representative for Infrastructure Development in Africa. He moved into the position with the swiftness and certainty of fish in water. He named the continental highway networks corridors, railways, and airports as if they were in Kenya. He was at ease with Africa's trade deficit figures in comparison to other parts of the world. In politics, Raila communicated the importance of reconciliation, forgiveness, and putting country over self. He forgave his jailers and worked with them to move the country forward. He emphasized that building a progressive country demanded leaders rise above anger and desire for revenge. He also believed strongly that preservation of a nation requires the triumph of pragmatism over ideology, that when the nation is under extreme threat, leaders must embrace extreme compromise. He believed power was not an end, but a means to an end. It should be used towards the desired end. He believed that power should be used to ensure the existence of the nation, not the demise of the nation. He wanted power to be used to ensure progress, prosperity, and peace of and among nations, and not for any causes that would yield contrary outcomes. We will cherish Raila's memory in the heart of our nation, and I believe in the hearts of many African nations. Fare thee well, our champion, our freedom fighter, our Baba. You have fought the long fight. You have finished the honest race. You have kept the unshakable faith.
Your work here is done. The struggle continues. Rest in peace and eternal, rest in perfect and eternal peace. Thank you, Baba. Long live the King! Thank you. Thank you very much. We are going now to receive the following family members to eulogize their father, Winnie Odinga, Raila Odinga Jr., Rosemary Odinga, and later on, Mama Ida, and Mzee Senator Dr. Oburu Oginga will close that chapter on the family tributes. Karibuni. Hello? 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 Mimi leo sina mengi ya kusema. Niko hapa na watoto wangu. Huyu ni mtoto wangu wa kwanza anaitwa Safi. Na huyu ni wangu wa pili anaitwa Senai. Niko na mandugu zangu huko nyuma, Junior na Winnie, na my cousins pia wako hapa. Leo ni siku wa uchungu mwingi sana kwangu mimi. Najua nyinyi pia mnasikia uchungu mwingi sana. Kwa sababu hata baba alikuwa baba wetu, alikuwa baba zetu sote. Naomba niseme machache kwa Kiingereza tafadhali. Ladies and gentlemen, of course all protocols observed. I'm a bit today I'm feeling very, very sad. I did not anticipate to speak today, and there's so much I can say about Baba, but at the same time, we don't have enough time for me to say it all. To me, he was my advisor. He was a friend. He was also someone who understood me very well and my children and my siblings. I remember the day I received the message. I was seated on the table, just finished my breakfast. And then my brother Junior called me. And he asked me where I was. And I told him, nimekaa kwa meza, I'm seated at the table. And then he asked me to sit down. And I asked myself, now do I sit on the floor, or sitting on the table, or the seat at the table is good enough? I was so confused. But then Junior then told me that our father was no longer with us. Until today, it is still very difficult. Ni uchungu mwingi sana ambao tunahisi kama familia. Na leo hii tunakuja na nyinyi pia, ndio tuombeleze na nyinyi pia, Kenya mzima na dunia nzima. Nataka tu kusema asanteni sana kwa kusimama na sisi, na tutaendelea kusimama pamoja, na Mungu abariki Kenya mzima na bariki dunia mzima. And thank you all. Asanteni sana. Mungu atupe nguvu. Mama, Mungu akupe nguvu. Thank you so much. Sina mengi ya kusema.
Sawa. Haya. Haya. Okay. Tulia, wacha nisome. A tribute from Raila Junior Odinga. My beloved mom, my sister Rosie and Winnie, my extended family, excellencies, distinguished guests, my fellow Kenyans, since I learned of my dad's demise, I have organized over how to best mourn him. My father was many things to me, to many people, but to my siblings and I, he was simply Dad. Dad embodied resilience, courage, and unwavering commitment to the ideals of freedom and justice. He always stood for what he believed was right, sometimes at great family cost and personal cost as well. He was my hero. And his legacy lives in me, in my siblings, and in all those whose lives he touched. I am my father's son. And that is why I will continue to fight for values he believed in: justice, fairness, and service to others. I am very alive to the fact that my brother Fidel is gone. I remain the gentleman of the family. Dad, I want you to assure you that I will take care of our family, Mom, Rosie, Winnie, and your larger political family too. Erokamano. Aya, hii sehemu, the refrain is Asante Baba. Nikiinua flywheel mnasema Asante Baba. Tujaribu mara ya kwanza. Asante Baba. Thank you for the gift of life. Thank you for giving me your name and for never heaping the weight of it on me. Asante Baba. Thank you for the beautiful childhood that through the challenging times. Asante Baba. Thank you for believing in me, encouraging me to speak up and to try new things, for always hearing me out. Thank you for standing by me even when I fell short or outright failed, and for always showing me grace. Thank you for your wisdom, your guidance, and your unwavering love, not just for me, but our entire family. Mama, Fidel, Rosie, Winnie, Yvonne, Lion Amolo Odinga, Jaramogi Oginga Odinga. Thank you for grounding me in ways more of our people and encouraging me to be a man. I will deeply miss our family moments, our laughter, our conversation. I will miss watching Arsenali with you. I miss Arsenali.
wacha nimalize. I thank God for you and for everything you have meant to me. You have run your race with honor, and may grace now lead you home. May the ancestors receive you and rest well. Nindikwe, Baba, Aheri, Asante Baba, Asante Baba, Asante Baba, Joey, Joey, Joey. Wacha nimkaribishe dadangu Honorable Winnie Odinga. Karibu Winnie. Hey. To fellow mourners and all protocols observed, I don't know who I'll miss more, my dad or my superhero. I've been the luckiest girl in the world because you are my dad. Only 3 other human beings were as lucky as me: Fidel, Rosie, and Junior. Dad, you are light, steady, unyielding, and deeply human. To the world, you are known by many names. When you were growing up, they used to call you Aluo. And then when you started work, they started calling you Jaramogi's son. And at some point, they started to call you Tinga. At another point, they started to call you Aguambo. Briefly there, they called you Nyundo. They called you Jacom. They called you Baba Fidel. But in the end, they called you Baba. To me, you were simply Dad. A man whose presence froze rooms around the world. Our home was the Vitendawili testing ground, filled with trivia, quizzes that challenged the 4 of us, in a good way sometimes. When I learned that you willed to be buried in 72 hours, I laughed. Good old Dad. Testing and planning for all of us, even beyond the grave. I can see you now laughing in your heaving manner. I can see you laughing at all of us, knowing that your wish will be done. To my fellow mourners, I learned from him that love for country is not just in words, but in sacrifice. That justice must be pursued even when the path is lonely. The true leadership is service and not power. Millions of you are in despair, but take heart, because he left a plan for you too. He led all of us, he taught us, he carried us. We know what he expects from us, and we shall rise together in his honor. I watched him at his best. I watched him fall and rise again, each time with grace, forgiveness, and hope.
At home, he was gentle and humorous. He loved storytelling, music. I think you know the favorite song. Down the bay, the mountain top, where the sun shines on a mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached India, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my world is turning around. I had to leave a little girl in Bondo town. Dad loved his grandchildren. Safi, Fidel's son Alai, Junior's son Lion, Sanai, and Jaramogi. He loved you with all his heart. Even in the busiest moments of national duty, he would send me to check on all of you. I now know it was to remind us to stay grounded, for me to teach you how to dream boldly, and to always stand firm for what is right. Today, as we celebrate his life, I choose to remember not only the leader the world knew, but the father I loved with every fiber of my being. The biggest part of me died on the 15th of October, 2025. But the spirit of the lion roars on forever. Fellow mourners, I was with him in India when he took his last breath. He died in my arms. But he did not die like people have been saying on social media. Every day he was waking up and walking. And every day he would do 1 round. The next day he would push 2 rounds. That morning he pushed to 5 rounds. He died strong, when with dignity and with pride. And you must be proud of that. You all must also walk with your heads held high and walk strong and proud that he left as a gentleman. As a family, we want to thank all of you, from Turkana to Lamu, from Isiolo, Mandera, to the shores of Lake Victoria. Asanteni sana. The king is dead, but long live the crown. Joey! 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 Rest in peace, Dad. Asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, and our First Lady Mama Rachel, and all protocols observed. I have a very heavy heart to say farewell to my dear brother. Raila was more than a brother to me.
He was my friend. He was my age mate. He was my advisor, and he was my confidant, and he was everything, including business partnership. We grew up together more or less as twins, because the difference between me and my brother is only 1 year and 2 months. And unfortunately, my brother passed on my birthday, which is 15th October 1943. When we were growing together with my brother, we were in Bondo in Sakwa, though we were born in Maseno. But during that time, we were only 3 boys. And our mother was a disciplinarian more than our father. But my brother Raila knew how to cook. Our father's mother told us that you, my boys, you are also my girls. You must learn to fetch firewood. You must learn to cook. You must learn to prepare everything, including washing clothes and ironing and so on. Raila was best at all those things. The other thing Raila was best at was in class. Me, I was average. I could be number 5, number 4, number 3 sometimes if I did well. But Raila was always number 1. He was always number 1 in class. And I also want to tell you that Raila was a sportsman. He was a sportsman. He used to do what we were calling triple jump. He used to play football, and he used to do pole vault. But I was better than him in jumping and in pole vault. I want to tell you that my brother loved justice from the beginning. He loved to hear news. And one day he was late in school, and when the teacher asked him what he was doing, he said he was still listening to the radio. He wanted to hear news. And he was only at standard 3, standard 4. So Raila was a no-nonsense man. He entertained no mediocrity. Raila did not want mediocrity. If you came across him with lies or something mediocre, his left hand was very fast. He could give you something to teach you a lesson that you must always be truthful. He protected me and my brother, the later Gola, because he was more brave in confronting anybody who attacked us. Ladies and gentlemen, I can tell you the story of Raila the whole day, but that is not my intention today. My intention is to tell you that even though my brother was almost the same age as me, but younger than me, I can tell you that I respected him as my leader in the political arena. And I want to thank my party, ODM, for making me the acting party leader of ODM, the oldest and the largest party in East and Central Africa. I will take that mantle with vigor, and I must assure you, my colleagues, that I will not disappoint. Even though the shoes of Raila are too big to be filled. But I just want to try my best. I want to try my best. And now I would like to inform you that I'm also with my wife
My wives, I am a general, I have 2 of them. If I don't introduce them to you, they might feel jealous and refuse to give me food. There's my elder wife, Dr. Ann Ayo Oburu, is here. And come. This is the lady who took me out of boyhood. She is a doctor, she is a pediatrician, and she is the one with whom we grew together. But I thought that now, at my age, I don't want her to scratch me, I don't want her to massage me, so I brought her helper, Judith Oburu. Judith Oburu. Judith Oburu here works with NSSF, and she is also an accountant by profession. So thank you very much, Your Excellencies. We have come here tomorrow. We are moving home, and we shall talk to you again when you come to Bondo. And I thank you all for listening to me and giving me this opportunity to listen to you. But please, keep the spirit of Raila burning. We are going to keep the spirit of Raila burning. You can see Raila has siblings. You can see Junior has spoken here very well. You can see Winnie is there burning. You can see Rosemary is there burning. And you can see their mother, Ida, is here. Ida, please keep the family together and make sure that the fire of Raila keeps burning forever and forever more. Thank you for listening to me. Oh, let me leave on. Asante, my brother, rest in peace. My brother, rest in peace. Greet for us, my dad, Jaramogi Oginga Odinga. Greet for us, our mama. Greet for us, our mother, Mama Mary Oginga. Greet for us, our father, Jaramogi Oginga Odinga. Greet for us, all our brothers, Agola, Osewe, and Odimba, who left before us. And greet for us, all of them. And I'm sure God the Almighty is going to welcome you with his hands there, because you were magnanimous, you loved God, and you loved people. That is what God also expected of you, and you have done your best. Rest, my brother. Rest in peace. Rest in peace, my brother. Thank you. Hello? Thank you. Thank you. Thank you. To His Excellency, the President of the Republic of Kenya,
His Excellency William Samoei Ruto, and Her Excellency Lady Rachel Ruto, our former President, President Uhuru Kenyatta, the visiting president, past and present, the deputy presidents, all distinguished guests, ladies and gentlemen, and watu wetu wa Kenya kwa jumla, hamjambo. Today is a very unique day. It is not every day that I would be standing here to say something to the nation and to the world about my dear husband, Raila Amolo Odinga. For those who don't know me, I've got a very long name. They call me Canon Dr. Ida Betty Odinga EST. Now, these names don't just come like that, but they are names that are given. I cannot forget the name that the public has given me called Min Pin. That name is a very heavy name because it is a name that puts a lot of responsibility to the owner of that name. I'm also gotten the name of Peace Ambassador. And for that reason, even before I say something else, I'd like to say something about peace. One thing that I know that Raila stood for, and he keep on repeating, is that we need peace in our nation, we need peace in our homes. And peace will not survive in a situation, in a chaotic situation. For that reason, I appeal, today I appeal, let us mourn Raila in peace. I know you are all concerned, I know you are all mourning, you are sad about this, but let's keep peace so that the peace can prevail, not only here in the stadium, but also in the rest of the country. Coming to talk about my dear husband, Raila Amolo Odinga. I first met Raila way back in the early 70s, and we got married in 1973. For that reason, I've lived with this man for 52 years. Many of the people that I see or who are in this stadium could have easily be our children. No wonder you call him Baba. That name did not come from nowhere, but came from the experience and the life that he has lived with and relationship that he has had with some of these people. During our union, we were blessed by 4 children. First, the first child was called Fidel Castro Odhiambo Odinga. When Fidel was born, I was a bit hesitant the way he gives the name. I say, why do you call him Fidel?
Then he said he was a great admirer of Fidel Castro, and therefore he named his first child Fidel Castro Odinga. Later, we had the second child, Rosemary, and here again, Rose is the name of my mother, and Mary is the name of his mother. We combined the two names together, and we called the child Rosemary. It also has a meaning to us. When it came to the third one, and he named after his best friend and his cousin called Raila Kembo, with whom they shared the name. So we ended up with Raila Oginga Odinga. Last, there was a big gap, and I'll explain to you. Last came the fourth child. The fourth child, when I went to the hospital, and you know those mothers, you know, you end up somewhere in labor ward. And I was watching the television. And on the television, that's the time when Nelson Mandela had come out of prison. It was he's been there for 27 years. Raila also had been in prison, but that's not why we named her Winnie. And I was watching the television, I could see Nelson Mandela and Winnie Mandela holding hands as Mandela walked out of the gates of the prison. By then, I didn't know what kind of child I was going to get. But then I said, if it's a boy, we'll name him Wilson Mandela. But if it's a girl, will be Winnie Mandela. And therefore, Winnie Mandela arrived. And that's the fourth child. I see when you look at this naming of the children, I know these days you can name your child anything that you want, but I'll appeal to those who are still having babies. Give your child a meaningful name, because you name them people you never saw, you never heard of, simply because it saw the name written somewhere. There's nothing wrong with giving our children the names of the people who in our lives we think are the heroes. Our life was not smooth life. Just like any other family, there's been ups and downs. But as we continue living together, we've learned how to cope, because we all have weaknesses and strengths. We learned to talk straight to one another. We learned to speak the truth, and we learned to forgive and move on. Now, that forgiving spirit was not only in the home, but is something that has spread to the Kenyan. You've seen how many times he has tried in the elections, but that forgiveness is paramount. So please don't carry grudges from one generation to another and from one group to another. We are all Kenyans. We are all Kenyans. We are sisters and brothers. We must learn to forgive easily and build together Kenya. Towards the end, I'll not say everything. I would like to say everything, but time would not allow. And a span of 52 years is not a short time. I hope that when I get another opportunity on Sunday, I'll be able to say more.
But one thing that he kept on repeating to me is that we must urge Kenyans to live in peace. He kept on repeating that. We must repeat it to our Kenyans. We live in peace. Raila hated dishonesty. He hated dishonesty. He hated greed. The greed that have affected the main fabric of our society. The greed that leads to stealing from the public coffers. The greed that leads to corruptions. That's the kind of thing that Raila would not have liked to see. So, you people, you Kenyans, I'll tell you more. But I thank you. I thank you, those who have come and those who are watching us from other places. I thank you for standing with this family. I thank you for being here for us. And I thank you for helping us to mourn Raila. May his soul lie in eternal peace. And for the people of Kenya, I wish you well, thank you, and may God bless you. Thank you. Fellow mourners, we are moving towards the end of this occasion, the first part, so that we can allow a second part that is going to take place in the afternoon. On behalf of Senator Dr. Oburu Oginga, who has been the co-chair of the National State Funeral Committee for the late Prime Minister Raila Odinga, I want to thank the people of Kenya and the people of the world for mourning our departed leader with dignity. I would like to just clarify that Senator Oginga has spoken in two capacities. First, as a member of the family, and secondly, as the interim acting party leader of ODM. Your Excellency, fellow mourners, we recognize there's so many mourners who have come to mourn today, and we respect all of them and thank them for making time. Allow me, Your Excellency, to do two things, and then we will conclude. The first is to acknowledge that the leader that we have lost in our country was not just a leader in Kenya. He was a regional leader, he was a continental leader, and he was a global leader. And that is why you see the kind of dignitaries that are present here, whom we recognize for their presence. But we have also received formal condolences from global leaders from around the world. Allow me, mourners, to acknowledge those condolences from heads of state and government of foreign nations. We have the condolences of the President of Tanzania,
Samia Suluhu Hassan, who has sent formal condolences and has sent her Vice President, who is present, the Foreign Minister of Tanzania, who is present, but we acknowledge the formal condolences from President Samia Suluhu Hassan from Tanzania. The Tanzanian delegation is also joined by the 4th President of Tanzania, the Honorable Jakaya Kikwete. We also have condolences from President Yoweri Kaguta Museveni, the President of Uganda. We have the condolences of President Paul Kagame of Rwanda. And President Kagame, in addition to the condolences, has sent the Interior Minister of Rwanda, who is present here to represent President Kagame. The President of Somalia, President of the Federal Republic of Somalia, I think has arrived after we had received his condolences, and maybe the President will acknowledge him. The Prime Minister of Ethiopia also sent his condolences. The President of Djibouti, Ismail Omar Gele, has also sent his condolences. The President of the Republic of Zambia, His Excellency Hakainde Hichilema, has also sent his condolences. The President of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Bola Ahmed Tinubu. The President of the Republic of Ghana, His Excellency John Mahama. The President of the Republic of Burundi, His Excellency Evariste Ndayishimiye. The President of the Republic of Sierra Leone, His Excellency Julius Maada Bio. The President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency Emmerson Mnangagwa. The President of the Republic of the Gambia, President Adama Barrow. The President of the Republic of South Africa, His Excellency Matamela Cyril Ramaphosa. The Prime Minister of India, His Excellency Narendra Modi. The President of the Democratic Republic of Congo, His Excellency Felix Tshisekedi. We also are in receipt of the formal condolences of the following global leaders whom I want to mention and acknowledge. The Secretary General of the United Nations, His Excellency Antonio Guterres. The Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mahmoud Ali Yusuf. The Head of the European Union delegation to Kenya. We also have the condolences of the Under-Secretary General and the Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Africa, the Director General of the World Health Organization, Tedros Ghebreyesus, the Assistant Secretary General of the Commonwealth of Nations, the Executive Secretary of the Intergovernmental Authority on Development, Dr. Wokne Geneyehu,
the Secretary General of the East African Community, Veronica Nduva. And finally, I want to acknowledge also the condolences that we have received from the following: Senator James Rich, who is the chairperson of the United States of America Senate Committee on Foreign Relations, from the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. We have the apologies of the Minister for International Development and Africa, Jenny Chapman. Condolences from Italy through the head of mission, through the deputy head of mission of the Italian embassy, the High Commissioner of Australia, the High Commissioner of Canada, the Ambassador of the Russian Federation, the Ambassador of the People's Republic of China, the Ambassador of the Czech Republic, the Ambassador of Switzerland, and the Ambassador of the Federal Republic of Germany. Ladies and gentlemen, we now would like to hear the condolences and the remarks from two other speakers. As we close this session, let me acknowledge all the people, fellow Kenyans who have come to join us and join together in mourning our departed leader. Let me recognize our delegation here from the state side, the arms of government, all the arms of government, and the two levels of government are represented here. We are led by His Excellency the President, William Ruto, and the First Lady. We also have our retired President. We have the speakers of the two houses, the Chief Justice, members of the Cabinet, Principal Secretaries, the military command led by the Chief of the Defense Forces. We have our governors, senators, MCAs, and the ODM fraternity. Your Excellency, allow me to recognize, because you have permitted me to do so, in our presence, the names that were read, just for the purpose of record. The President of the Federal Republic of Somalia is here, His Excellency Sheikh Mohamud. The President of the Federal Republic of Ethiopia is here, His Excellency Taye Salessi. The Vice President of the United Republic of Tanzania, His Excellency Dr. Philip Mpango, is here. The former President, the fourth President of Tanzania, the Honorable Jakaya Mrisho Kikwete, is present. Mohamed Thabiti, Foreign Minister of Tanzania, is present. Rebecca Jadeng, Her Excellency Rebecca Nyandeng, Vice President of South Sudan, is present. And the Honorable Vincent Biruti, Interior Minister of Rwanda, who is representing President Kagame, is present. With those many remarks, allow me, fellow mourners, to request our former President, the fourth President of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, to come and greet us and say pole. Mr. President. Asanteni sana.
Asanteni sana. Mama Aida Odinga, Rosemary Asante sana. Nimeshukuru. Thank you. Asanteni sana. Asanteni. Nianze tena niseme Mama Aida Odinga, Rosemary, Junior, Winnie na familia yote ya mwenda zetu, rafiki wetu, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto na First Lady Mama Rachel Ruto, viongozi wa nchi za kigeni na majirani ambao wametutembelea kuja kuomboleza na sisi, waombolezaji wenzangu, hamjambo? Hamjambo tena. Asanteni sana. Tuko hapa pamoja kama Wakenya kusherehekea maisha ya Mkenya mwenzetu, kiongozi, rafiki yangu, lakini mimi nilimpenda kama ndugu yangu. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, vile tumeambiwa hapa, tulimjua kwa majina tofauti: Agwambo, Jacob, Tinga. Lakini kama Wakenya kutoka kona zote tulimjua na tukamheshimu kama baba. Na tulimuita baba kwa sababu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alipenda nchi yake Kenya kuliko kitu kingine chochote. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa baba wa wote, hakuwa na ukabila na alipenda nchi na wananchi wa Kenya wote. Na testimony hiyo yaoneshwa na marafiki tofauti ambao ukienda kumtembelea kwake nyumbani ulikuwa unawakuta huko. Marafiki kutoka kila kona ya taifa letu la Kenya. Raila alikupenda kwa sababu ya maono yako, alikupenda kwa sababu ya fikira zako, alikupenda kwa sababu ya vitendo yako, lakini sio kwa sababu ya rangi yako ama kabila lako. Leo hii Kenya
Kenya imepoteza kiongozi ambaye historia ya demokrasia katika taifa letu la Kenya haiwezi iandikwe bila la jina la Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja. Historia ya Kenya ya kutetea haki za kibinadamu na haki za wananchi wote haiwezi iandikwe bila ya jina ya Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja. Historia ya ungatuzi na kuhakikisha ya kwamba wananchi kule mashinani wana uwezo ya kujiongoza na kujitawala na kuwa na viongozi ambao wanatekeleza shida za wananchi kule chini, haiwezi iandikwe bila ya jina ya Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja. In short, nasema vipi? Nasema hivi, Raila ametuacha kimwili, lakini ndani za roho yetu, ndani ya spirit ya Kenya, ataendelea kuishi miaka na miaka tukisonga mbele. Wenzetu, Raila alipenda amani. Raila alipenda umoja wa taifa letu. Raila alifurahia akiona Wakenya wakiungana, wakishirikiana, wakijenga taifa lao pamoja. Raila alikuwa mtetezi wa haki ya kila mtu. Pahali ambapo alikuwa anaona hakuna haki, Raila ndio alikuwa wa mbele hapo kuhakikisha ya kwamba haki zimepatikana. Na wenzangu, nawaambia hivi, tunawakumbuka wakina Mzee Jomo Kenyatta na Jaramogi Odinga kwa kutetea uhuru wa nchi yetu. Na kila mara tukiimba wimbo wa taifa tunasema tunatalinda uhuru wetu na damu yetu na jasho yetu. Leo hii tukiwa tunaaga baba yetu Raila Amolo Odinga, nataka pia tujiape ya kwamba hatutakubali kama Wakenya haki za kibinadamu, demokrasia na mambo yale yote ambayo Raila alitetea, hatutakubali yarudi nyuma. Hatutakubali yarudi nyuma. Tutasonga mbele tukizingatia hizo haki kwa sisi ambao tumebaki na wale ambao hawajazaliwa. Hivyo ndivyo ndugu yetu angependa kuona, na hiyo ndio njia ya kuona legacy yake kama kiongozi wa taifa letu. Wenzetu, sio siku ya mambo mingi. Nimekuja kuomboleza rafiki na ndugu, lakini siwezi nimalizie nisiposema ya kwamba hata kama leo tuna huzuni na tunaomboleza, lazima kama Wakenya
tuchukue nafasi hii, kwa sababu Raila hangeweza kutenda yale ambayo alitenda kama angekuwa amesimamiwa na mama nguvu wa kazi, Mama Aida Odinga, na watoto wake Rosemary Junior, Winnie na familia yake yote. Kwa Wakenya tunawashukuru kwa kutupatia Raila atumikie nchi, na kwa kumuunga mkono ndio awe na nguvu ya kututumikia sisi wote. Yangu ni kusema, ndugu yangu, uende vyema. Wenzangu, kastori kadogo tu, sio kubwa. Unajua saa ingine baada ya kazi tukiwa tulia kidogo hapo nini, tunapewa kakitu kidogo hapo. Kwani mnacheka? Mimi kakitu kidogo nasema uji na chai. Lakini wakati tulikuwa tunapiga gumzo, saa ingine tulikuwa tunajiuliza, unajua jamani, wale wazee ambao wameenda, wakina Jaramogi, wakina Jomo, wakina Nkrumah, wakina Mwalimu Nyerere, jameni, unafikirianga wakiketi wanaongeanga mambo gani? Mimi nilikuwa nasema unajua wanaongea siasa kama sisi, wanatuangalia tu na mambo hii yetu ya upuzi hapo, wanatuchekelea. Nasema lakini unajua I'm very keen kujua. Sasa ndugu yangu, umeenda mbele yangu, sasa tayari najua mnajiongeleshana huko, na sio ati niko na haraka ya kuja kuwafikia, lakini bado tunataka tutulie kidogo. Mwenyezi Mungu atusaidie, lakini najua wakati wetu tukifika utakuwa hapo kutuambia njia ya kutembea hizo mabarabara za huko. Kwa hivyo ndugu yangu, ni kuombee kwa Mwenyezi Mungu akurehemu, akulaze na amani na wenzako, ukijua ya kwamba twakumbuka wewe na yale ambao umebakisha tutaendelea nayo, na familia yako sasa imekuwa yetu, na tutaendelea kuwalinda na kuwachunga na kusimama pamoja nao kwa wakati wote. Nasema lala salama ndugu. Mungu awabariki familia yako na awafariji na awapatie nguvu, na Mungu aendelee kuibariki Kenya hii yetu, Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much, Mr. President. Kwa sasa nilisahau kidogo kutambua uwepo wa mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, jaji mkuu Martha Koome, na aliyekuwa makamu wa rais wa zamani Stephen Kalonzo Musyoka, hata yeye yako area. After the end of this ceremony, the security agencies led by the Kenya Defence Forces will make announcements through the military MC on the procedure that is going to be followed, because immediately after this, we want mourners who have come to pay their final respects
to our departed leader to have as much time as possible in an orderly manner, in a dignified manner, to view the body of our leader. And we want that exercise to begin as soon as possible, but we want to appeal for order, for calm. We have enough time. We are not in a hurry. Everybody who has come here today for that reason will get a chance. As a committee that has been working on this, we want everything to go right. So please, our military, our security agencies will help us coordinate that so that we have security in the stadium as we pay our respects to our departed leader. Before we do that, allow me, ladies and gentlemen, now to invite the President of Kenya, His Excellency William Samoei Ruto, to come and address us. Mr. President, sir. Fellow citizens, friends of Kenya from across the world, distinguished guests, ladies and gentlemen, every once in a generation there comes a leader whose impact transcends their moment, whose courage inspires change, and whose vision shapes destinies. My brother, Raila Amolo Odinga, was one such leader. Across space and time, there are few exceptional persons who, when summoned by the call of history, rise to meet the challenges and opportunities of their time with indomitable vigor, with absolute conviction, and with unwavering valor. The Right Honorable Raila Amolo Odinga, Ward Mary, Ward Nyar Alego, Agwambo, Tinga, Jacom, Enigma, Ward Ping, Baba, the man in whose honor we gather here today, belongs to that rare, irrepressible breed of human beings. My dear brother Raila Amolo Odinga, as we bid you farewell, we do so with the deepest gratitude as a nation and as a people. We grieve your loss. We celebrate your 80 years of presence and also salute you for the great statesman and patriot that you were. To Mama Ida and your children, Rosemary, Raila Jr., and Winnie, as well as the larger Odinga family, led by our elder brother, Senator Dr. Oburu Odinga, please accept the nation's most heartfelt condolences on this immense loss. Kenya stands with you in this moment of sorrow. We share in your inexpressible grief, but we also share in your pride for your husband, your father, your brother, and your kin, who belonged not only to you, but also to us. Thank you for sharing him so generously with us as families and as a nation. Amolo may no longer walk with us, but his spirit lives within every Kenyan and every African. Such was the depth of his influence and impact that even in his absence, his presence endures.
fellow citizens, we gather here today not just to mourn the passing on of Baba, but celebrate his purpose, his vision, and his ideals. He walked among us as a man, but he also charged among us as a movement for change, a movement for justice, and a movement for inclusivity, and a movement for a greater and better Kenya. Allow me, fellow citizens, at this solemn moment to also speak as an ordinary Kenyan, a father, a brother, and a fellow traveler in the journey of our nation's history. I have come a very long way with Baba. When I stood by him with the other Pentagon members at a defining moment in his and our nation's history, I neither knew that one day we would find ourselves on opposite sides, nor could I have imagined that years later he would stand by me, this time to steady the nation and to help anchor my leadership, culminating in the birth of the broad-based government. To you, Baba, I owe you, and I am truly and eternally grateful that our paths crossed and that we shared this journey together. We have been both collaborators and competitors, friends and rivals, but always patriotic Kenyans, united by a dream greater than ourselves, a dream bigger than any partisan divide, a dream of a united motherland called Kenya. As I have reflected on Raila's legacy following his passing, I have entertained no doubt in my mind that history will judge him fairly and kindly, because whenever the nation needed him to rise above self, he always did unreservedly. Whenever Kenya needed reason, he became the voice of reason courageously. And whenever the country needed a hand of reconciliation, he offered it without hesitation. Perhaps one of the greatest lessons he taught us was this: in the noble task of statecraft and nation building, there is room for all of us, competitors and collaborators, rivals and allies, bound together by one higher purpose, the greater good of our republic. Fellow citizens, those who worked closely with the Honorable Raila Amolo Odinga know that he was irrevocably stubborn in his vision for a just, prosperous, and united Kenya, a nation where opportunity belonged to all and justice favors none. In Tinga, Kenya found a reformer, a moral compass, a reconciler. He proved that progress demands both courage and patience, that we must be stubborn on the vision, but agile on the details, adjusting our means, our plans, and our strategies, but never compromising our mission. The gentleman we are bidding farewell today gave more to this country than most will ever. He endured years of imprisonment, exile, and political struggle for not the privilege of power, but for the principle of service. He bore the scars of his struggles with dignity and calm poise, and turned pain and suffering into purpose. Jacom was also at home in the humblest of homes and at ease on the grandest of global stages. His heart belonged to the people. He shared in their pain, rejoiced in their victories, and never lost faith in the people's
goodness. Fellow mourners, one of the Honorable Raila Odinga's favorite songs was Jamaica, Farewell by Harry Belafonte, a melody of longing and gentle sorrow. He often broke into a dance and with a big smile sang, round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountaintop. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountaintop. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Thank you very much. Today, those words ring with profound meaning, significance, and impact. Our elder statesman, the Honorable Raila, is sailing on a ship, not to Jamaica, but to home beyond. He will not be back with us for many a day. He leaves behind many little girls and boys, not in Kingstown, but here in Nairobi, in Kisumu, in Mandera, in Vihiga, in Mombasa, in Kakamega, in Wajir, and in every village and valley across our land. Baba has finished his race. He has kept the faith. He has served his people and humanity. It is our solemn prayer to the Almighty God that the soil of the land which Honorable Raila so tirelessly served shall embrace him with grace, that the nation he sacrificed for shall eternally cherish his memory, and that the people for whom he fought for shall carry his dream forward. Ladies and gentlemen, fellow citizens, when a man of the stature of Baba, a towering patriot, a relentless reformer, a visionary statesman, and a selfless servant of the people departs from among us, when a mighty bongo tree falls among us, we are left in awe of a life so immense in purpose and impact. And in that quiet moment of both boundless gratitude and unfathomable grief, we are rightly bound to ask, from where shall another like him rise? Ladies and gentlemen, there was and there can only be one Raila Amolo Odinga, a man of great courage, a man that made sacrifices, and a man who had a big heart to forgive even when he was wrong. May the Almighty God comfort his family, and may the soul of the Right Honorable Raila Amolo Odinga rest in eternal peace. Asanteni sana na Mungu atubariki sisi zote, and God bless our great nation. Thank you very much, and I want to thank all the dignitaries who have come to condole with us. Asanteni sana, tutawaona mbele katika safari ya kumpumzisha huyu shujaa kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Asanteni. Na sasa naomba sote tubaki tumesimama ili tumalize rasmi kwa wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa. Tukae na undugu, amani na uhuru.
Na kwa sasa naomba tafadhali tuweze kuketi na kutulia ili tuelekezwe vile tutakavyoona mwili. Lakini kwa sasa, for the exit protocol, we'll have His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto together with Her Excellency the First Lady to progress and leave, followed by His Excellency Hassan Sheikh Mohamud, Basi alivyosema mwenzangu ni kwamba wananchi wazalendo tutaweza kupewa fursa ya kutazama mwili wa mwenda zake. Tafadhali tunaomba tuweze kuruhusu familia na itifaki zingine ndiposa tuweze kutazama mwili huu. We'll also have His Excellency President Uhuru Kenyatta to exit, followed by His Excellency the Deputy President. The rest, we are kindly requested to relax kidogo ili tuelekezwe vile tutakavyotoka. Na sasa nitamkaribisha mwenzangu Misango ili aweze kutuelekeza, especially for those of us who want to view the body, how we are going to do that so that it's orderly. Misango, karibu. Asante sana wenzangu. Basi wenzetu wanapojitayarisha, studio ningeomba utupe ule wimbo wa Otio Talingalinga tunaposubiri maafisa wetu kuweza kujitayarisha tuweze kutazama mwili huu kwa heshima. Shujaa huyu aliyelala aliyekuwa waziri mkuu wa taifa letu la Kenya, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na wanajeshi wako hapa ange kuwaomba wananchi kwamba tuna muda hadi hata ikifika saa ngapi mtaweza kutazama. Tunaomba tu taratibu wa kutazama mwili huu tafadhali. Basi viongozi wetu wa kidini tutaomba muweze kuongoza familia waweze kuondoka ili sherehe zingine zitakazoongozwa na jeshi letu za kutazama mwili ziweze kuendelea. Tuweze kutulia ili mwili utayarishwe kwa kwetu kuweza kuona. Kwa hivyo tafadhali tutulie ili wale ambao wanaotayarisha mwili wa mwenda zake waweze kutayarisha ili tuweze kuwaelekeza vile tutakavyoendelea na hiyo hafla. So kindly let us be patient as we also allow those who will be preparing for us to view an opportunity to prepare, then we can do that properly. So kindly tuendelee kungoja tu na tuwe na subra. Shukran.
linga linga, Yesu tiota linga linga. Lete mic upande huu wa pili tafadhali. Tulete microphone. Aya. Walioko hapa mbele kwenda kutazama mwili, tafadhali tunaomba tupige foleni. Tunaomba tupige foleni tafadhali. Waheshimiwa ambao tayari wanatizama mwili, tunaomba tafadhali tufanye kwa haraka na pia tujaribu kupiga foleni. Tuweke foleni ile iweze kusonga kwa haraka. Naomba walinzi wa usalama tafadhali tusaidiane ili tutengeneze foleni moja. Ile ambao pia tutaelekeza wananchi ili waweze kuja tafadhali. Naomba Icio nĩ mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma kĩharo-inĩ kĩa mathako kĩa Nyayo gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa igongona rĩa gũcakaya ũrĩa ũrarĩ mũtongoria wa ODM Raila Odinga rĩa gĩbũrũri rĩakorwo rĩgĩtabanĩrio na rĩgĩtirihwo. Raila Odinga agĩcakaywo nĩ andũ ake makĩria arĩa kuma famĩlĩ-inĩ yake atongoria na ciugo thuranire na nditũ muno makiria othe magĩtĩkanĩria kĩndũ kĩmwe atĩ Raila Odinga nĩ mũndũ ũrendete thayũ na nĩ mũndũ ũrakoretwo akĩiga bũrũri mbere ya kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ gĩothe. Rĩu mĩhang'o kana igongona rĩu nĩ rĩakorwo rĩgĩtirihwo rĩa macakaya ma kĩbũrũri ma Raila Odinga, ona gũtuĩka Kenya arĩa magũkinyĩte kĩharo-inĩ kĩu nĩgetha makorwo makĩona na gũtĩa mũtongoria marendete mũno Raila Odinga. Rĩu mĩhang'o ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gwa thaa ici nĩ honge cia ũgitĩri itongoretio nĩ mbũtũ cia KDF nĩcio mbirarũ magũkorwo magĩbanga mũbango mũgima wa ũrĩa Kenya magũkorwo makĩona mwĩrĩ wa Raila Odinga arĩa hihi matanahota gũkorwo makĩona kanya kũu kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa mathako gĩa Kasarani. Koguo igongona nĩ rĩatirihwo na rĩu gwa thaa ici makũingĩra ikereka-inĩ rĩa kerĩ rĩu rĩa gũbanga ũrĩa Kenya magũkorwo makĩona na gũtĩa na kũhe itĩo ciao cia mũico mũtongoria wao Raila Odinga, makĩria arĩa marĩ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium, arĩa marĩ kaunti-inĩ ya Nairobi na kaunti iria irigicĩirie kaunti ĩno ya Nairobi, nĩ amu ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa mũico Raila Odinga agũkorwo arĩ gũkũ kaunti-inĩ ĩno ya Nairobi, nĩ amu kumania na mũthenya wa rũciũ agakorwo arĩ kũrĩa kwao mwena wa Gĩthumo na thutha ũcio atwarwo nginyagia kũrĩa mwena wa Siaya. Koguo rĩu riuma igongona rĩa macakaya ma kĩbũrũri ma Raila Odinga, ona gũtuĩka rĩu thaa ici nĩ mũbango wa kwarĩra mũgima ũrĩa Kenya magũkorwo magĩtĩa na kuona Raila Odinga rita rĩa mũico. Icio nĩ mbũtũ citũ cia ũgitĩri igĩtigĩrĩra atĩ nĩ ciakorwo ikĩgathĩka ũgitĩri wa gĩkĩro kĩa igũrũ, nĩ amu Raila Odinga o toguo aria makorwo makiuga nĩ mũndũ ũrendetwo na njĩra nene mũno makĩria na nĩ mũndũ ũrarĩ na ũrũmĩrĩri wa gĩkĩro kĩa igũrũ, na koguo ona arũmĩrĩri ake magĩcakayaga no wega makorwo hihi onao makĩiga thayũ o ta ũrĩa makorwo makĩũrio nĩ mũtumia wa Raila Odinga nĩwe Aida
Odinga. Koguo iyo niyo mihango iria iragethie na mbere, na ni maingi muno mariririo kou kiharo-ini gia Nyayo Stadium, kuma kuri andu a family nginyagia tongoria i maundu ma gucakaya Raila Odinga, oro hamwe hihi na maundu meri matatu ma kiuteti. Na tondu maundu macio mothe ni de wika ndingihota gukorwo ngiguthathaurira na njira njega, nikio ngiri na ataramu oro hamwe na thathauri a maundu ma kiuteti guku studio-ini, na nio magokorwo magituteithia gutaukwo na ritho ria gatatu hihi maundu maria tuona na maria hihi ona tutanona thiini wa igongona riu ria macakaya ma kibururi ma Raila Odinga. Na tukwanjiriria nawe Professor o gitumaga ndumiriri ciaku cia macakaya kuringana na igongona riu ria macakaya ma kibururi ma Raila Odinga, ndi woni waku ni uriku hihi iguru kamwira riu tuingirite miero-ini ya tongoria? Thank you muno Gitonga wa Boi, ano tikwanjitha professor ndi ndagitari ndirakinya professor no wega itanya riega muno. Wa mbere ni kwamba kwenyihia kuri Ngai mutura muoyo, Ngai uria tunete keho kia muoyo uria tumite tukorwo tugikinyanira muthenya wa umuthi, Ngai uria watuma tukorwo tukiona igongona ria mutongoria njamba, mutongoria gwitwo Raila, na nie kio kembere ni kunenera birabi ciakwa nie na family yakwa na entire Murang'a County bururi wa Kenya ni gutigwo ni njamba irendete bururi wa Kenya. Njamba ino ndirare uga na mundu ni muthuri urare mukindiriku, no kono urore maundu maria ekite kuma kiambiriria-ini bururi wa Kenya ni watigwo ni njamba, na njamba ino Ngai araumiga wega kure iguru matu-ini, leke maundu make makorwo magitherema na maundu make makorwo magituika ni megukorwo makikinyanira thiini wa bururi witu wa Kenya. Njui wega athiite ututhondekera uikaro, tondu ihinda ritu ria kinya no nginya turithie kuo. Guti undu tungiuria Ngai kiuria tugaga maundu mothe maria moka thiini wa bururi kana moka thiini wa micii mothe tukamamukira na tukaiga ni Ngai uwi gitumi gia gukua njamba ino, niwe uwi gitumi gia kumumba thiini wa bururi wa Kenya, niwe uwi gitumi gia gutuma aikare uguo aikarite agatuma bururi hari urari kana haria uri ukinyite hau. Mundu ucio ena maundu maingi muno magoro ekite. Ugitua kurora akoni ni horo wa devolution thiini wa bururi wa Kenya, tiga niwe gutingire na devolutions. Mundu ni utumite nginya giti kiria giatwikire kuingira thiini wa Mount Kenya kia former president uria wathikire gukorwo president wa gatatu Moi wa Kibaki, ndagetwikire president, tiga niwe president ugwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta, tiga ni Raila, ndangingirire president uria twinake ndagika ino uguo ona kone maitaganite hanini marari handu matariganite ona ndagika ino ndangirigite-ini. No mundu uria tumite maundu ma mothe makomeka happen ni mundu gwitwo Raila Omolo Odinga. Anarikitie gukua nikihaka thiini wa bururi, nikiha thiini wa Africa, nikiha thiini wa thii yothe. He is a gentleman utagirutwo gacuri ka mahitia ekite thiini wa uturo wake Ngai arawonekanira. Na tunijui wega ni tiga family no ya Raila Odinga kuma kwi Jaramogi Odinga nginya haria makinyite, ni no njurie manyite ucukani ucio, na andu acio akuma murimo ucio kana jawa metagwo Jaruo ni mari tari gakao, ni mari kancha yao. Kancha yao irathi na mbere na gutherema, ithio na mbere na kunyitana, na matikanariganirwo ni family no ati thiini no utongoria mundu neneanage akona indo agatigana indo akatigana maundu maingi muno agakorwo akienda wendo wa bururi. Imagine this guy, the former prime minister, ari prime minister wake wa migunda etagwo Orengo, na de handu athire kwinyitira mugunda tore andu angi manyitagira indo thiini no athi. Ni mundu urerutire, ni mundu urerutire thiini no bururi, na kio igogia makigweta ni mundu urendaga honest, ti mundu urenda dishonest. No gratukire ni kumutoria kaundu gatari honest ena the hey demo tot irake tot hede akoria hede campaign hede okia kejera ndagitari ndaguthaitha ukenda gutongoria no ukenda ukowe handu hega ndukanende kugia na ungumania itikagira guthikagiria maundu maria mothe na maundu matatu akina tukenye jumura tukeri horo maundu matatu. Undu wa mbere ni guthikiriria, warikia guthikiriria ure weru thuthuria kana uhoro ama ucoke utaukirwo ni uhoro ucio. Riu warikia gutaukirwo ni ukumenya undu ucio ukukua na njira iriku.
Kumona tumena mukega. Asante. Okay, thank you muno makiria na oguo urakorwo ukiona mbica icio ni cia imwe kwa imwe kuma kiharo-ini kia mathako kia Nyayo na riu acio ni andu a family oro hamwe na atongoria aria magwikinyitie kuo maragethie na mbere na gukiona mwiri wa Raila Odinga na kumuheitio cia muthia na thutha wa atongoria na andu a family gukorwo makiona mwiri a Kenya nao ni magokorwo magitikirio kuona koguo we uri hakuhi na no korwo hihi ni urenda gukorwo wina kamweke ta kau no ukiguthuke kuria kiharo-ini kia mathako kia Nyayo ni amu umuthi niguo gukorwo ri muthenya wa mwisho kuona mwiri wa Raila Odinga makiria a Kenya aria mari guku county ya Nairobi na county iria hihi igikuhiriirie ngioka hariwe bwana Gicini ogitumaga ndumiriri ciaku cia macakai kuri family na kuri arumiriri ya Raila Odinga na bururi uri wothe ni maundu mariku macio makiria atongoria aria mauma kuria kiharo-ini kia Nyayo mangioya mere matatu na mathome namo kumana na muturire wa Raila Odinga. Ni ndacokia ngatho ni inoro kuhe kamwanya muthenya muthi uria kuma na githomo kia macakaya ma Raila Amolo Odinga na twi hamwe na family yake mathiko agathikwo muthenya wa Kiumia kuria gwake Opoda Farm. Kwina macakaya mangi rucio mwiri ni ukerorerwo kuria Maboleo Stadium, Maboleo Grounds Githumo. Riu ekurario gwake umuthi acoke oyo ni ndege rucini atwarwo Maboleo Grounds nikuo agatinda akionwo no kwina githomo kia overnight riu rucio Saturday no mathiko make ni githomo na guthikwo ni andu a family wa muhirira ni ta mathiko private gwake gutingiganira no kwina mibango yothe iharo icio ciothe andu ni makerorera mathiko make na otoguo njuge family yake yoiga uria ithi aramendete matiratiganaga na marenda gucamania kuria Dubai atanoka macunjandi othe maracamanagia ira no muthi na rucio family members macoke moke macunjandi no gutina gikinyanira tucio no wendi wa Ngai na ngwenda twirute na Raila ati thino titu Raila mundu ndaritie nake juma iri engi juma eno ya rucio ndigiaria nake Raila mundu wakeru gikia wari muoyo Raila uri ukarara irima Kiumia thino ya turuta maundu mothe ma thino tiga maria mega gutiri mundu ugatura angikorwo nima Raila ndariho no ni turerwo atiriri muoyo wa mundu uri okuite ri uheagwo gitio ni aria me muoyo muoyo wa mundu uri okuite uheagwo gitio ni aria atiga ni tumuhete gitio na tuguthi na mbere kumuhe gitio na nuona oigite eguthikwo within 72 hours na kumetwo no aigua thi yothe ni amenya ni gutumanite guku megutumanite Rabirambi na ndarendete tondu korwo ni arendete ona ni mangia muiga mieri iri na andu matingia muigania giciaca ri kuma hindi ya jensiri ni turathiete tukoiga ati Raila ni athirire o ithuĩ tukoiga Raila ndaturaga ni aninirwo ni jensi ni undu wa guthi mwena wa thirikari inyuĩ ni mweyonera ati ndarari muthiru ati angĩkorwo ni ona Nairobi ũguo ĩrahanaga ira gutiri kuoneka ũguo andu magathii ndege-ini makera thirikari turenda guthii gathara-ini na thirikari ikaigua ira ni turonirio hinya wa andu me hinya muno na nikio raigua thirikari ici ciothe kwanjia ya Moi ya Kibaki ya Uhuru ino ya Ruto ni methaga Raila
na matiamwethaga bure tu wa methaga matiamwethaga bure ni onania kiria giatumaga etherwo no ithui twina guku ri turoi ndikuganie gwitu na gugu kirima-ini twiraira no afunjo no ni arikia kuonia thi no athayo na ni endete thayo kwanerwo ni ahotete githurano no akoiga aca reke tugie na thayo akona ni ma aino ni agency na gutikwega na andu ni marehire thina na ni njuragia andu kiuria korwo Raila ni maniendaga gwathana ri ni angiathire mwena wa agency meherie thirikari akionega gwatha no acokire mwena uria wi thirikari na andu mareigua ndurwaigua kanitha kimuruma ikimwika athia niguo mwe koigire atiriri iganagwo ari iria ekathia yakua no vision ya Raila wendi wake ni hindi tukumenya Nairobi ituraga ikirite tutiroraga niri andu aingi uguo ithuĩ turonire na tutigeriga kuona mathiko ta Raila ni amu tungikiuria guku ni Nairobi ikwao Githumo kungihana atia nikio aigua aria maria a nyumba yake na deputy president na president Ruto na former president makiaria ndeto cia kumutuga ati he kindu aranyitirire na kiama kia ODM kinginyitana gikorwo kwina thayo thiini wa kiama kiu nimekuheo inya ni Ngai tondu spirits cia Raila ni gutuguthianga nacio atariho spirits cia mundu itikuaga nake ni ciambaga gutigwo koguo spirit icio cia Raila ni tuguikaranga nacio ona kwina githurano kiroka kia githurano kiroka kia by elections na kwina ithuru kwina igire kuu na no ukona kiama kia ODM ni kioya tondu ni kiri structures baba wanyu na nduka angehera mungikorwo mwena structures ya gwatha cia kuiga nduka iyo ri na kugura stock na kumenyera mbeca ri nduka iyo ndingihara nduka no irithiaga na mbere tu hara hena thayo ucio riu nakuo tugicoka bururi-ini ri no igua kinya mutumia wake oiga gutiri kindu kingi mungimuhe tha ici no mumuheire thayo uria muthuru arendaga na niguo ndoiga matuku maya maroka ri kiu Raila agiragia oneri ni ugukiona nawe kiu twendeire Raila ri andu ni mekumenya tondu ndariho ni ithu tukumurugamirira nake uria ugaga hihi Raila ni agiragia tutheremeri ari oguku ni tuguona kana ni egutherema tondu Raila arendetwo thiini wa andu 10 aramenetwo ni andu 5 na akerwo ni andu 5 thengio muno makiria na tukwirero hau ona tutaingirite riu makiria miario ria ario ni atongoria hau auga kiu mundu ataronaga ni undu wa Raila ni agukiona njuke hari we ndagitari ungirora makiria guku gitaro-ini kia Mount Kenya kuri atongoria marathuragwo ti undu wa wira kana ni undu wa ki no tondu nio mena kayu kanene ga kuruma uria urari mutongoria wa ODM Raila Odinga na kuria kwao kuri nao marathuragwo tu ni gukorwo ni maregiritania nake hi na uri uhoro wigi kiharo-ini kia uteti maundu magucenjia na njira hana ati thank you bona Gitoga undu wa mbere uzu ni uhoro uria wi wama kuri andu maroi siasa ni gucaria tho yaku umirume niguo twike na watuika sabik na thini-ini wa Mount Kenya ni andu aingi muno magire gucagurwo ona ithu amwe ni twarugamite no ni undu twanyitanite na Raila tukia gucagurwo tondu maragwatwikaga ndunginyitana na mujeruo twike ni gucagurwo no gatagati-ini gaka riu ndariho kiria riu gutigite siasa ni gucenjia iracenjirie riu ndi kwehua na uria rari siasa iracenjirie na njira imwe nene muno ati ndaike no gwandu mariroraga
wiki na gatagati-inĩ ka kĩrĩa kĩ matũ-inĩ. Gatagati ka matũ gaku nĩ brain yaku ĩrĩkwo ĩhuana atĩa. Na hau nĩho andũ marĩkorwo makĩrora makĩũka mwena-inĩ wa gũcagũrana. Ũndũ ũngĩ ingĩenda kũgweta nĩ atĩ nĩkuo kũrĩa kwao nĩ kwagĩa na igeca inene mũno. Na igeca rĩrĩa rĩagĩa kũrĩa kwao nĩ gũtuĩka kũrĩ andũ onao maraingĩra gĩtĩ-inĩ, ti ũndũ ũrĩa marĩ cambĩki na ũteti, na ti ũrĩa marĩ cambĩki na gũkorwo mena ũgĩ na maũndũ matanya marĩa magĩrĩire. No ũndũ nĩ nyitithania igoti-inĩ rĩake arakorwo ahuana ngi atĩ nĩ kũrutwo ĩnyitĩrĩire mũndũ ĩrutwo kũrĩa gĩcagi ĩrĩho nginya parliament. Rĩu gatagati-inĩ gaka gũtigũkorwo kũhuana ũguo, nĩ andũ megũkorwo makĩrora na nĩ ũndũ ũgũkorwo ũkĩgĩa na ũhoro wa ũthuthuria mũnene mũno wa andũ arĩa makorwo magĩka makĩmenya nĩ mũndũ ũrĩkũ megũkorwo magĩcagũra. Ũndũ ũmwe ingĩenda kũgweta wa Raila, he maũndũ maingĩ mũno andũ aingĩ matarawĩ. Raila nĩ arĩ na kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ gĩtagwo strategic emotional intelligence. Nyamũ ĩtagwo strategic emotional intelligence. Raila nĩ angĩrathire handũ arore andũ amathome mbere ya mũmathomete, na Raila speech ĩrĩa arĩruta kũringana na andũ ũrĩa marenda. Marĩkia kũgũra kĩrĩa arenda, rĩu nĩ arahota kũmanyita wega hega kurubu akamatwara ikinya rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ti tũrĩa ũthiĩ ũgakora atongoria a mwena wa tarĩu gũkũ Mount Kenya, ũkona handũ ha gũthiĩ gũthoma ũrĩa raia ĩrenda na ũrĩa marenda nĩ gũtuĩke nĩ gũthoma andũ acio, we maita maingĩ nĩ ta kwĩhũra gĩthũri ũgathiĩ kwĩra andũ ũrĩa ũrenda we. No Raila ararĩ na kĩndũ gĩtagwo strategic emotional intelligence ĩrĩa ĩkoenetwo andũ naturally nĩ Ngai. Atĩ mũndũ ũyũ nĩ angĩrahotire gũthiĩ na connect na crowd mũingĩ, aũthome wega emotionally, adapt gatoni karĩa menako, na gatagati-inĩ kau agĩe na mood wa kũmenya ũrĩa mekwaranĩria na andũ arĩkũ. Rĩu hĩndĩ ĩyo ndagweta kũrĩa kwao nĩ hinya mũno andũ acio makorwo makĩgũra rĩu ũrĩa Raila arakorwo agĩka. Na gathĩna karĩa gegũkorwo ke thĩinĩ wa kũrĩa kwao, andũ aya mangĩaga kũnyita family ĩno mathiĩ na ũgĩ, gũtirĩ mũndũ ũtakĩrwo gũtirĩ andũ magĩaga gũtirĩ ũgĩ wao. Family ĩyo ya Raila Odinga, ko nĩ warora speech yao hĩndĩ mekwaragia, nĩ ũkũnotice atĩ thĩinĩ wa ũtongoria ndũrĩ gatagatĩ-inĩ ka rũrĩmĩ, ĩ gatagatĩ-inĩ ka message yao ĩrĩa menayo. Na gatagatĩ-inĩ ka message ĩrĩa menayo nĩ kuga family ĩyo uge ũrĩa ĩgũkorwo naguo nĩ gũthiĩ makĩria ma mĩaka 10 ũgatuĩka nĩ mekuma mwena ũrĩkũ. Na hĩndĩ ĩyo gatagatĩ-inĩ nĩ gũkorwo kwĩna haro nditũ mũno ĩgũkorwo ĩkĩrwo nditũ mũno ya kũruta andũ kũrĩ Odinga's family. Na nĩkĩo kuona ngona example ya mũndũ wetagwo Professor Anyang' Nyong'o hĩndĩ arĩ na kĩama gĩetagwo SDP na Orengo, na makagweta nginya nĩ ekũrũgama ma president na ũrĩa ekũrũgama ma president. No gatagatĩ-inĩ Raila no kĩo kĩmwagwetaga andũ acio makainũka. Koguo ndĩrenda kũgweta ndagĩka ĩno ũguo nĩ hegũkorwo he haritũ mũno kũruta Odinganism kuma kũrĩa ruo Nyanza. Na gatagatĩ-inĩ ka mũndũ wothe ũrĩa ũkwenda kũhĩtũka kana ũkwenda kũnyitana nake na mũndũ ũngĩenda gũtwarithia wĩra na mbere, megũkorwo manyitana na andũ acio. Then kaũndũ kangĩ ingĩenda kũgweta ka mũndũ ũcio gwĩtwo Raila, thĩinĩ wa Nyanza, na to Nyanza nĩ bũrũri wothe, Raila nĩ ararĩ na kanyamũ getagwo ka unique character. Unique character nĩ tũmĩtugo twa mwanya thĩinĩ wa ũtũũro wa mũndũ. Raila we mwenyewe nĩ arendete thayũ, na kĩndũ kĩrĩa kĩratũma ende thayũ nĩ gũthoma arathomete nyamũ twĩtaga watho, constitution. Constitution ya Kenya nĩ yugaga ũhoro wa sovereignty ĩkorwo na andũ, chapter 1. No handũ hagĩtuga the government ĩkerwo na gĩthũngũ kwĩrwo government of the people, for the people and by the people. Hĩndĩ tũiga thirikari ĩ gatagatĩ-inĩ kau, Raila nĩ arathoma akamenya atĩrĩrĩ, bũrũri ũyũ nĩ witũ, nĩ for the people, is the government for by the people, for the people and by the people. Koguo no nginya ngerakorwo a part and parcel ya thirikari. Na gatagatĩ-inĩ kau nĩ aramenyaga atĩrĩrĩ, siasa cikorwo cia kando, tũima siasa nĩ twake thirikari.
Kugo tuika nikiro na rimwe ne arakinyaga handu akaima thirikari-ini akakora nikubiza ne maima gatakati-ini ga kung'ang'ana kura no yarika akamenya atiri let's swallow the pride Kenya mbejeherie pride yakwa no ngeherie pride gegetwoke thirikari twakuhirinde agithurano ri agathi mwana uriko nikio kinya last week but one President William Ruto ehdi atale bururi witu wa Kenya na ria atale president marathiite kuria guce kwari mari America England Rĩrĩ nĩacokire gĩtandũ ake na hĩndĩ nĩyo mũririe atĩrĩ who say that ODM ndĩkarũgamia presidential candidate. Iyo yarĩ intention ya kũgweta atĩrĩrĩ ODM rĩ ĩ gatagatĩ-inĩ ka broad based government. Nĩ gatagatĩ-inĩ ka broad based government rĩ nĩ kuonanagia andũ atĩrĩrĩ thĩinĩ wa thirikari nĩ by the people for the people and of the people. Not the government. On tell you what ne makamuno le makaigwa mundu kiuga atiriri thirikari ino ne ya Ruto ti thirikari ndiko yake thirikari ne ya muingi ni kuria ne tumamura kane Jehova atongoria thirikari iriku na Raila ugo niguo understand yake roe ati mundu cine kuna ne tumamura gatongoria thirikari no thirikari ya mundu uriku ni yaku nie nawe na twirwo gukorwo tukimiaka na hindi ĩrĩa kuona mũndũ nĩathiĩ kumamũra thirikari akwa we mwenye ona kĩrigĩtwo ĩyo nĩyo process nĩrĩa na Raila. Thank you. Right. Ngĩũka harĩ we Bwana Gĩcini nĩ watwĩra atĩ nĩ mwĩrĩgĩte akwaria na Raila Odinga. Hihi kũrĩ amwe aitũ arĩa twarĩ twakorwo twĩna ũkuhĩ ũcio ithuĩ tũroĩ Raila mũteti hi na nĩ kĩharo-inĩ gĩa ũteti nĩ agũtũkoyanio na nĩ akũhakwo ndoro. Hihi rĩrĩa Raila we arĩ ta mũndũ we mwene ũmweheretie ngũbia ya ũteti ararĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ hihi na rĩ maũndũ marĩkũ ararĩ namo mega tũrathiĩkagwo nĩ gĩcicio gĩa gũkorwo atĩ nĩ mũteti? Wa mbere mũikarĩre wake nĩ ũreyumĩririe ira. Ti Raila no mũkore Nairobi West no mũkore Kĩbĩra akĩrĩa mbembe na andũ acio nĩ aronanirie nĩ wa andũ na nĩ kĩndũ ithuĩ tũtarĩ. Wa mbere ũrĩa twamenyanire na Raila nĩ thiĩte gwake immediately twajia ODM but I was an ordinary member. No rĩrĩa twacamanirie 2007 arũgama rĩrĩa nderirwoka mũbange kĩndũ kĩna agĩthura harĩ andũ aingĩ mũno akiuga wĩra mũna ũkũrutwo nĩ Mũngai akiuga nĩ ngũruta akĩnjĩhokera na ndanumĩrĩire na niĩ ngĩdeliver wĩra ũrĩa ahete njĩke no kĩmũkenia mũno tũndaũrutire kinya ndagĩka ya mũico na tũtũrĩte nake na ndiĩ ndathi gwake ngatonya gwake ngĩre mbeca kana njĩke ũndũ ati ndĩgune nĩ ũndũ wa ngoro. Ũndũ wa ngoro ndũrĩ merirĩria ati mbeca tũ nĩ ngoro ĩre no ũrĩa wonaga atĩ mũndũ nĩ aitha atĩ Man U nĩ ahotwo. Niĩ wendo ũcio wa kwenda kĩrabu kĩrahũra mũbira rũraya rĩ na wĩ Kenya rĩ nĩ wendo ũcio ũrarĩ na Raila. No andũ nĩ mareragwo ti mwega ya nigetha matikamenye wega wake. Rĩu rĩ nĩ tweragwo nĩ Moi Raila ti mwega no nĩ amwenda nĩ amuona na akamũtua kinya minister. Kibaki agoka andũ a Kibaki magatwĩra mũndũ nĩ mũru biũ no nĩ marenda kũruta wĩra na tondũ rĩu rĩ Kibaki arĩ mũrwaru no Raila nĩ etĩkĩrire kũmwĩkĩra campaign na nĩ mũririkaga Kibaki agĩũka haha kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Park ona njĩraga andũ atĩrĩrĩ na no mĩario Kibaki arutirwo ta mũrigo thutha wa Nissan oimire mũrango wa thutha tondũ arĩ mũrwaru na agĩkora Raila na akĩmwĩkĩra campaign akĩrutĩra ona macoka kũmũconora thutha. Ithuĩ ndwaigua ndarendete ona hateni araigananagia andũ othe mwathi metha-inĩ kũrĩa akwĩra oya ici amborĩo nawe ũka tũikare harĩa tu ndararĩ kĩrathi ndahana mũtongoria tondũ rĩu rĩ mũthenya ũrĩa etirwo ona atakinyĩte gwake rĩ inyuothe nĩ muonire gwake kwaiyũrĩte andũ nĩguo nĩ kũrĩ andũ makuaga kwa gũtithiagwo na tũtigũtinda tũkĩgweta marĩtwa gũtirĩ
andu mano no makiingira kwa mundu mucie no andu ni marendete Raila ati mutumia wake no hingo ahingurire tundu kwana thio ni uronete mathai matunyitwo mugunda before riri arwarire ithe ndwamonire magithi gwake moime mathai ti njaruo kaundu kau kwiragwo ati Raila ati no andu a njaruo ri ona ndakoi njuria niki kakirutaga kukura ngukoro njaruo no ngaigire kura milioni 37 koguo ne kuonania athi andu aria aingi marendete Raila ri ti akugwake ni ithuĩ turamwendete na mundu ndegwire andu angi moiga atirĩrĩra haiya kai mundu wahota gĩthurano niki akirumirwo ni andu aya othe moimite ku tondu wetuana kũ igũrũ o kuria thie ona kuwe yu twathiete kumutwara ni ukuona ni aratigana na inyu akora andu angi ona mutimoi akimariria ni arendete kwariria andu muno na ndari na mihaka ogoro riu ni ku India thie ni ndona mbica irathiuruka akiria breakfast ndangihota kuria ika ni arari no undu ucio na tha nyingi muno na murika 207 gwatuika ni ahota ni etikirire mathane na Kibaki ya jeziri ri irokire urona we aracagurire thayu Uhuru oigaga riria mukorire hindi ya handshake ri amwirire atiriri akimura ukwenda atia Raila akimwira ngwenda twambe tuikare thi na miario nigetha tubange uria tugwika atia tuguthondeka maundu makinya ma BBI akirwo kena andu aya akirwo kena andu eri okire na Gikuyu Raila Uhuru president Uhuru akimuria atiri wagiuka na Gikuyu na tuoka kwariria maundu ma bururi akiuga ono uyu wakirire ona one ya Kenya darari na kuutura muikagia ithuĩ tũĩ njaruo cithika thutha wa wiki 3 meri athikwo na thikũ cigana athikwo na wiki ĩmwe mũriũ athikirwo na thikũ ĩmwe koguo nĩ mũndũ ũngĩraikarire ona andũ othe ũngĩthi Mombatha no ohotanaga kura na ti wa Mombatha ahotanaga kura tũnie athi gwĩthiramu agakorwo muithiramu athi gũkũ kwa Maathai agetua Maathai na akarĩa nyama tao ucio niwe wĩtagwo Raila Amolo Odinga no ti ũrĩa ogweta ndikoda gukurengana mire no gwagweta ri niguo kuri tondu ako kuri mundu rari na kindu gitagwo ni master negotiator mundu rari very calm mundu ona ungiko kuna pressure ni arakoragwo akirite na gathikiriria muno ni mundu tangira hanyukire ni arakoragwo very keen muno agakwe calm hindi amesia agakwe mundu patient na mundu nginya nako ni kuhenteria arahetegeririo arakiragwo uguo agathikiriria arike guthikiriria ri niguo ricoka arute ciugo ciake na maita maingi ona akiruta ciugo ciake ungituka ni mwaria nake na thikiriria igo ciugo iria waruta nduriho ni arakwiraga gatagati na wenda akuburatengira ko brasle for an example ogora uhoro wa 2008 hidio twagweta ane kwana hunone uhotanite na marigi gotiga tu uhotanite Raila agiadire bururi wa kane mwake no giakanire mwake agigire andu ako umirai ni twarikia kuhotu bururi ugiakanire mwake no ri muthuri uyu akirire negotiate ale mokire akone amatha ne Kibaki makirehe Wangari wa Karua na Gufege akone mwena wake nake arehirie andu metaga Orengo na Ruto no mari gatagati-ini andu aria magituika ni mekwaria ri ukona no marenda guikaniria miaro ukona Ruto nenda gucamuka Karua nenda gucamuka but the guy athia handu akaigatiriri riu wacamuka niki weti wari muhota weti warugama githurano giki akora mathawe na tu wari githurano giki ni na Kibaki twari githurano gikiriku na ikoni ni ndirakuru ri na ndakrim ni victory ni yakwari na Kibaki ni arakuna na victory ni yake ri we gatagati-ini waingira no aje gutuika ni ukwenje kwaririo uri ungi uru na Keruto aje kuingira no atuika ni kwaririo ungi uru why are you going beyond our
mediocrity ya kuikate ya calmness. So that guy nikuga we mwenyewe ni arari na fata na thayo urari ngoro-ini yake muno ati kaundu gothe gagithie na mbere ni arakorwo na thayo urakorwo umumite na thutha makinya make agikinyukia uguo hena gathayo na tariu uguo igwa ndagweta hindi ya 2008 we mwenyewe thiini-ini wa githurano-ini kiu MP aria mari kuo 2008 ari constitution ya tene niwe wari na MP aingi thiini wa bunge thiini-ini wa bunge yo makanjura aria mari aingi mari mwena wake ni kuoranagia atiriri aria magithire macagura MP kuria mari gucagura Raila na MP acio maracagurwo no aingi na constituency ngero ciari nyingi muno no gatagati-ini akaiga atiriri despite yo konide na MP aingi mathi ma negotiate na magia maikara the matuika kam na tuika ne gutuika na tuika prime minister Raila ko ari mundu mutukutu nege hote kwira MP aria di mweke impeachment ya President Kibaki na nege arutiru na gucoka gwithurano kingi but he himself we mwenyewe ndari na rĩtĩrio rĩu na ndagire na rĩtana rĩu rĩa kũgĩa na impeachment ya president nĩ agerutwo thĩinĩ wa bunge koguo we akirire na kiuga atĩrĩrĩ gĩkĩ mwahe kĩa prime minister nĩ ngũikara but there is still another time for another day na agĩtĩkĩra gweterera nginya kĩ gĩthurano so in a nutshell mũthuri ũyũ nĩ araprefaga patriotism thĩinĩ wa patriotism ĩrarĩ thĩinĩ wake akoretwo reformist akaima reformist agoka agatuika patriotism wa Kenya akaima gwe patriotism agatuika statesman so hena njĩra hena stages anjĩrĩirie agoka agakĩrĩa no agoka eno ĩngĩ ũmũthĩ agĩthiĩ kwandĩkwo as a statesman koguo nĩ kuga that on a cover witũ no kũhuana ũguo ugathiĩ na ikinya no nehera kaundu ka goro muno ongera speech ya ruto ne president former president Uhuru Muigai wa Kenyatta usokere speech ya ruto ne president uria wikuo Dr. William Ruto orale speech yothe ĩrĩa yarutwo nĩ family na all the people othe makwaragĩrĩria kĩndũ kĩmwe the baseline ya maũndũ marĩa mothe mekwaragĩrĩria mararĩrĩria kĩndũ gĩtagwo thayũ uti kitu kingi marĩrĩria mũno kĩa goro mũno nĩ thayũ na development mũndũ ũyũ gwĩtwo Raila degree ĩrĩa athomeire na maũndũ marĩa athomeire marĩ ma engineering na kono rore strategy ciake cia mĩcemanio yake yothe ĩrĩa arakagwo arathiĩ nginya akapply gĩthomo gĩake stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 na ũgakũri gweta kaũndũ Raila ndangĩragwĩtia kaũndũ atambĩte gũthuthuria na akamenya kaũndũ kau kathiĩte ona akamenya wega harĩa gũkinyĩte nĩkĩo Raila nginya matũũra-inĩ ndũ handũ tangĩramũkorire ararĩ mũndũ wa kĩrathi kĩa igũrũ no nĩ arathiĩ down to earth niĩ mwenyewe ndĩ MC kũrĩa Mũrang'a njĩtĩte maita merĩ na tũgathiĩ nginya rĩmwe tũgacemania nginya Lavington ndainĩkĩte guoko no ũkwana anyite guoko akanjĩra Charles I want you to ukaigua nataka usimame imara daima ati ũmũthĩ ũyũ tũraria nawe no hĩndĩ ĩrĩa kwĩrwo ũguo akwĩra atĩrĩ kana nĩ kũũru kana nĩ kwega kana kũhuana atĩa tũra ũgĩte thayũ na wende thayũ na wenda thayũ nĩ gũtũra maita maingĩ na kiona mũndũ ũcio nginya ndagĩka ĩno ũguo gũtirĩ mũndũ ũngĩaria ũru wake na angĩkorwo hena mũndũ wĩna ũru wake we nĩwe wĩna ũru wa mũndũ ũrĩkũ no ti wĩna guo ngĩũka harĩ we bwana Gĩcini tondũ hau thutha hanini kũgweta rĩtwa Raila Odinga makĩria gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya harĩ kaũndũ andũ maragũkuaga hihi tondũ we nĩ mũgĩthianĩtie karũgendo na Raila Odinga nĩ ũritũ ũrĩkũ mũrarĩ naguo inyuĩ mũrokaga kana inyuĩ mũrarĩ athiriti a Raila Odinga makĩria kĩrĩma-inĩ ũritũ no gĩko ndũrĩ no wa ngoro tuwe nũĩ kũrĩa tũrereirwo rĩ wantu etikagĩra gũcemania na mũkũrinũ nĩguo nĩmetigĩre
no mari okuo ati ithuĩ tũrĩ Catholic tũrĩ a busy no ndwenda kũhutio kinya mwana wa mũkũri no kĩrathire ndahutagio ndakuhagĩrĩrio ati ge kaundu decision ya gũsupport Raila na ũkorwo wĩ wake rĩ to me ni ndiage consultire mũndũ no ndonire gĩciaca ndĩ mũima na Raila na maũndũ marĩa ndĩrenda ya tondu mbere yo rĩ niĩ ndierĩtwo atĩ Mũgĩkũyũ he kĩndũ angĩndehere ndo ona mũthĩ ũnjũĩ bũrũri ũyũ nĩkĩ bũrũri ũyũ nĩ ũmwe no rĩmwe ithuothe tũrĩ a Kenyans in fact hĩndĩ ngari yakwa yendaga gũcinwo thiĩte gwitũ 207 ĩna mbica ĩrĩa yarĩ ya Pentagon anake magĩũka makĩnjĩra ngari ĩno nĩ tũgũci ngĩmera atĩ ikarai thĩ haha mũnjĩre mũracina nĩ ũndũ wa kĩĩ makĩnjĩra ngĩmagũrĩra soda makĩnjĩra maracina atĩ tondũ nĩ wa Raila ngĩmera rĩu rĩ mwĩke ũguo gĩthurano gĩoka rĩ mũgathi mũhe Kĩbakĩ kura tiganai na Raila we nĩwe ndĩrahe kura no ti inyuĩ niĩ ndĩmũhoete kura aca mũgathi mũhe Kĩbakĩ nĩgetha hote nĩgetha hote Raila ĩyo nĩyo yarĩ my winning message niĩ ona ndiĩ ndathiĩ na kũu gwitũ ngahoera Raila kura aca tondũ ithuĩ twanahota gĩthurano ona hĩndĩ ndĩrĩa kumwĩra Mount Kenya kwĩna kura nyingĩ mũno akĩnjĩra icio nĩ ahotaga tũgathi gwetha kura cietagwo Tharaka Nithi ndarĩ amakio atĩ mũrĩ aingĩ tondũ mũingĩhĩte mũgeka atĩa niĩ ndĩroĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa Raila aya maroĩ ndeto cia kũheo na ta rĩu rĩ nĩ manjia kuona ta ararĩ mwega tondũ ndarĩ ho na njekiugo ndoiga haha kĩu ũragĩte nĩ ũndũ wa Raila muoyo rĩ ukamumena rĩ rĩu gĩtira okorwo nĩ kĩnyũmba kĩrarĩ hau ũraigua andũ nguoya rĩ ũthiĩ wĩke atĩa ũthiĩ ũkioe tondũ ndarĩ ho tondũ ithuĩ maũndũ maingĩ rĩ twĩkaga tũtekĩte ũthuthuria ũkerwo mũthuri ũyũ nĩ mũru ũkamũkua ũru nĩ ũrona ũrĩa arerete nderu ahoyaga ngoma ũgetĩkia na ndũmũĩ Raila ahoyaga ngoma tũtirĩ twamuona kanitha nĩ mũganga nĩ mũrogi na hĩndĩ ĩyo nĩ kambĩini no yathira Ruto akĩhĩta gathara-inĩ akoragwo arorete Kennedy gũthi mũndũ ũcio aracambagia makorwo menake tondũ he maheni aririe na andũ mariara ici niĩ ndĩrenda generation ĩno yeretwo Gen Z rĩ yoĩ wathani ĩyo ndĩgũtũmenya ona hateni rĩu rĩ tũroimagĩra gũikia kura Raila ũmenye nĩ arateithagia andũ aingĩ rĩ o ũrĩa mwaria ndeto ciake andũ makagĩa guoya magethwo kinya thuragu andũ agima magetĩkagia igo thuragu nĩ ũndũ wa nĩ ũndũ wa atĩ umĩrai thuragu ici ũgetĩka thuragu mũndũ mũgima wĩna maũndũ manene ũgetĩkĩra gwĩtwo thuragu na kũu mwarĩkia rĩ kwanja kĩu gĩa thuragu gĩathira rĩ Uhuru nĩ anire mĩeri 3 no kanire mĩeri 3 moimĩrire nake twetĩkĩra ũrĩa mwana eragwo atĩrĩrĩ ino nĩ kira nĩ ũndũ wa thutha ka mũndũ mũcamania na mũndũ angwĩrĩte nyuma kũgĩra iria no nĩ ũrona cuba ndĩrĩ na iri no gĩtĩkia ima kũgĩra iria icio nĩcio ndeto irangenagia cia Raila tondũ niĩ nĩ ndĩmũĩ na njĩra yake aikarĩte hau thĩ rĩ ndũngĩmũmenya nĩ Mũjaruo na niĩ no ngwĩre secretary wake nĩ Mũgĩkũyũ ndereba wake nĩ Mũgĩkũyũ security aingĩ nĩ Gĩkũyũ atũrĩte arigicĩirio nĩ Gĩkũyũ gĩothe na nĩ aratwendete no nanirie nĩ atwendete rĩrĩ oigĩte Kĩbakĩ toca na ndagĩka 5 na agetĩkĩra nĩma nĩ Kĩbakĩ na ithuĩ tũkĩona tarĩ kũmũhũthĩra tũkũmũhũthĩra no ũhoro ũcio oimĩte ngoro-inĩ yake na agĩũka agĩtuo minister wa barabara na akĩruta wĩra nĩguo bypass ici ciokire tukĩanjia kuga nĩ ahũra kĩ
ni ahura nyumba citu tu bypass nyingi ciena guku guikara tuikaraga ithui tukona twira ucio araruta tukamukosoa no ekai ni araruta wira na njira iria yagirire ni wira heo ni mundu uramuteithire mundu wari na mutino wa barabara ni uririkana Kibaki agithiruraya ibuku ria Dr. Gikonyo ni oigaga ati matonyire ndege-ini Raila akiuga muthuri uyu ni wogoka kuhitha na ndegũikara haha magikura ite ingi cia ndege agiuka na andu mena hinya andu magikura ite Kibaki agithie ikarite we tu ni okaga kuhita ucio niguo roho na agikira Kibaki tari agikira Kibaki tari Mugikuyu na tundanoima tumucokeirie ngatho tukamuhe kura agathana ri ucio ni mutaratara wa Ngai na nduragio ona ndege-ini ni kuri captain na ni kuri kinya andu aria maheaga andu irio na cai ona ome ndege-ini koguo thabari yake hari uria ituteithitie hindi o matonya na Kibaki ni ahuthirire chance iyo tukigia na gatiba njeru ni amkoro ndari hori aya matingetekirire ni okite na maundu maingi muno turendaga tau ni akiugaga ati mabarabara macokio counties nigetha bururi weke atia ukure no riu ni ndikwaria muno tu ni ndiramui ndo aria mataramuiri nigeo ndienda tuikare nao manjire atiriri niki kiu mendaga athi nakio tu ni ndiramui na njira ingi na tundu ni turaikara nake tukaria uhoro wa health ni arethete kwaririria uhoro wa mwiri na ni athiaga gym muno na ni exercises ni ende wiki imwe ni yoka 60 kilometers walk 50 to 60 ni arahete mwiri gitio no he kindu ateretigirite ndaretigirite gikuo ona hatini nikio rona family yake ni coketwo ni thayu tu ni araragio uhoro wa gikuo ona ungiruta speeches ciake ni ukuona kundu aroiga ni no ngorwo itari ho 2027 no kiama giakwa mwike atia mukorwo ni mukinyitithanitie koguo ndaretigirite na kahinda kau gake ga kuhuruka ri ni arahuruka na thayu exit yake ri ni very safe tondu thayu cio arendete ri korwo ni tene gutingia maundu macio mekuo riu tondu ringi ni kuri andu maratake chance ya gikuo kia Raila makagana nowe mutumia yake ni oiga tureke thayu ucio arendete thayu ri urokaga mbara-ini nyingi tondu thayu ucio arendete ri ndunoka na gathani thayu ucio arendete nui anaikara barabara nui anahurwo na tear gas nui anohwo thayu ti muoneki na thayu ti wake tuona Mandela ho miaka 27 ri ni aninire miaka 5 koguo kiria uretha ri tuwe muri na nikio mugikuigaga atiri murimeri tuwe muri right na thayu cio wakorwo ukiaririria iguru waguo niguo turona nginyagia kuria kiharo-ini kia Nyayo ni amu ukiringithania na maundu ria marahanaga muthenya wa ira kuria Gathara-ini thutha ici ni urona ati arumiriri aria maokite gwicakaya Raila Odinga na makiria a Kenya mubango mugima wa kuona mwiri wake uragithie na thayu wa gikiro kia iguru na nginya mutaratara ucio ni urakioneka ni mwega ngicoka hari we ndagitari hari kaundu bwana Gicinia hutiriria na ngimuthikiriria uria aratutariria horo wigie Raila uria tutaroi kana maundu maria tutaroi ma Raila nginya ngauga hihi ona ni ukamuiguira tha hihi twita Kenya no tuge ati uyu ni mutongoria uria turabatie kuingiria haria thingire-ini wa iregi no tondu wa maundu maingi maria turathiururitwo namo turaga kuona maundu ta macio bwana Gicinia aratutariria thank you undu wa mbere thini-ini nginya wa Bible niguo twikite mureke ngano na thawani ikure
Ngai nĩ agatũma araika mamenye ũrĩa megũcirutithania. Mekoya thawani na meheranie ngano. No ithuĩ tũrĩ andũ tũtirarĩ na ũgĩ ũcio. Na tũtirĩ twakorwo twĩna ũgĩ ũrĩkũ. Na o Bible nĩ yugaga atĩrĩrĩ, he basi ĩmwe yugaga kwarĩ na ũhiki wekagwo o ta wa gĩthurano. Na ũhiki ũcio wekagwo rĩ, nĩ kwarĩ na atumia 10. Atumia icio 10 kwarĩ na atumia 5 marĩ ogĩ na nĩ kwarĩ na atumia 5 marĩ akĩĩgu. Atumia ya ogĩ na atumia ya akĩĩgu tũtierirwo harĩa amwe makuire. Atumia nĩ makũrire. Kwa gatagatĩ-inĩ gaitũ ithuĩ tũrĩ andũ a gũkũ thĩ kana tũrĩ andũ a bũrũri wa Kenya rĩ, tũkorwo tũrĩ maita maigana? Merĩ. Nĩ ngano na thawani na nĩ atumia 5 ogĩ na atumia 5 kĩ? Rĩu gatagatĩ-inĩ gaitũ rĩ, ũmenyo nĩguo tũkorwo twĩnaguo. Rĩu arĩa atumia marĩ akĩĩgu rĩ, magĩrĩirwo gũcaria ũmenyo wa andũ aya 5 ogĩ. Nao atumia aya ogĩ nĩ magĩrĩirwo kũmenya, nĩ magĩrĩirwo gũthuthuria mamenye andũ aya 5 rĩ, nĩkĩ kĩa mahĩngĩcire magĩthiĩ kũgĩra maguta nĩguo bũrũri ũkũrani. Rĩu thĩna ũrĩa wokire mũnene nĩ andũ arĩa ogĩ mathire na gwĩkĩra message atĩ atumia 5 akĩĩgu nĩ akĩĩgu makĩria. Nao arĩa ogĩ tondũ makĩrĩo na njerũ ciao makĩgũra idea ĩrĩkũ? Aya akĩĩgu nao magĩkĩra rĩciria mentality atumia ogĩ matikoragwo na ũmenyo na ithuĩ tũmatũrĩtie. Nao aya akĩĩgu na njerũ ciao makĩgũra kĩ? That is metaphor ĩyo, makĩgũra metaphor ĩyo. So at the end of the day nĩguo ũhoro watikinyire handũ ũgĩtuĩka nĩ ũgũkwama. Raila rĩ, ana claim kana kwana claim nĩ ahotanĩte. Na ngĩona kuna example ya 2007 ũgatuĩka nĩ ahotanĩte. Ũhoro wa kũmenyeka gĩthurano kana nĩ ahotanĩte kana ndarĩ ahotana kana gwathiaga atĩa rĩ, harĩ nyamũ yatũmagĩrwo ici ciĩtagwo servers. Ũmũthĩ gũtirĩ server ĩrĩa yahingũrwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Koguo no ũmũthĩ ũyũ tũrirayaga na mũndũ ũrĩa watangatha harĩa IEBC, mũndũ ũcio nĩ wekaga atĩ wahotana. Koguo ndũngĩhota kũmenya server tondũ nĩ yagĩrĩire kũhingũka na server ũrĩa ingĩ tiga gũkũ Kenya yatũmagĩrwo kũndũ kũngĩ. Koguo ndũngĩmenya kana andũ mũtongoria ũrĩa macagũrĩte nĩwe watwaraga bũrũri kana mũtongoria ũrĩa macagũrĩte nĩwe wagire gũtawara bũrũri. Twanyitana. Koguo ũrĩa ndĩrenda kũgwetania atĩrĩrĩ, Raila rĩ, even today arĩkĩtie gũkua ararĩ na kĩpawa gĩake kĩa mwanya kĩrĩa kĩratũmaga athiĩ na mbere na gũkorwo anyitarĩirie andũ. Wa mbere ararĩ mũndũ ũrarathimĩtwo na kĩheo kĩa linguistic language. Raila nĩ angĩrarũgamire arie na kĩnjeru harĩ mũingĩ na njeru icio mathikĩrĩria na nĩngũrio hĩndĩ ĩngĩ njaia nĩ ngũkũrĩte Sanjay ndakwĩra Raila arambaga gũthikĩrĩria mũno. Nĩ mũndũ ararĩ na kĩpawa gĩa gũthikĩrĩria makĩria mũno na gũthuthuria nĩguo amenye nĩ atĩa gũgũthiĩ na mbere. Koguo nĩ arakorwo akĩmenya njerua marenda atĩa, andũ marenda atĩa. Raila nĩ ararĩ na kĩpawa gĩa kwaria na Gĩkũyũ na rĩrĩa na Gĩkũyũ nĩ aroka na akamenya Gĩkũyũ nĩ atĩa kĩrenda. Nĩ arakoragwo na andũ arĩa genuine na honest maramwĩraga nĩ atĩa gũikarĩte na nĩ arokaga nake ground gũthikĩrĩria. Raila nĩ ahotaga kwaria Kĩluhya. Nĩ ngathiĩ athikĩrĩrie Kĩluhya na arĩrie Kĩluhya na lugha ya Luhya community wega kahora. Nĩ angĩrĩrie na lugha nyingĩ mũno. Koguo ndangĩrathire atuĩke nĩ ũkũmũcuka agũkorwo nĩ araigua ũrĩa ũtaramwĩra. No nĩ arathire rĩngĩ ũkaigua nĩ acuku nowe na agakorwo hau gatagatĩ-inĩ no gatua ndanaigua no gatagatĩ-inĩ ndagwĩka atĩa ndarenda kwaria. Koguo ndĩrenda kũgweta njuge mũtongoria ũcio rĩ, ihinda rĩrĩ tũtingĩaria ũhoro wa kũhotana gwake tondũ ndarĩ ho, na ihinda rĩrĩ tũtingĩaria tuge nĩ ahotanĩte tondũ ndatangathirwo. No gatagatĩ-inĩ rĩ, mentality yake rĩ na arĩa mamũikĩirie kura rĩ, ona ũmũthĩ ũndũ ũngĩmaiguithia atĩrĩrĩ Raila nĩ ahotirwo. Ngũtarire na mũndũ mwene gĩtĩo twĩ nake haha, ndũngĩmũiguithia atĩ Raila nĩ ahotirwo. O Raila nĩ ekire atĩ nĩ ahotanire.
tondu aramenya wega nĩareka mathabu make akona kura iria twaikitie ri na ndora twina ukuria ri na maundu mathita na mbere ri kau ni kanyoni muthemba ungi ucio nĩkĩo tũraiga tũmĩoro rĩkũ no kiugo kĩrĩa kĩna bata nĩ atĩ mentality ya mũndũ maũndũ marĩa anakorwo agĩka na maũndũ marĩa mũingĩ ũrendete nĩguo ũrakorwo ũkĩbuatĩrĩrwo na Raila gũikia kura ũguo ũronire andũ makiumĩra kũrĩa Nairobi kana gũkũ Nairobi ũrĩa ũronire andũ nĩ kumĩra maraimirire matekĩ ndũ marenda Raila mĩcemanio yake ĩrĩa aneka yothe ndĩrĩa yaneanwo mbia. Okay, nyitira o hau ha mbeca. Ni amugwatha ici ndira tunyitanire na mwandiki wa mohoro Sam Gituko nigetha atucorere mbica ya uria mehaririria kana mubango mugima wa kuhariria igongona ria muthia ria Raila Odinga kuria mucii kwao uria maundu marathie ni amu ni ndirona akirugamite ceni haria Raila Odinga agakorwo akihurukio muthenya wa Kiumia. Sam, kama unanipata, mipango inaendeleaje huko? Kama unanipokea, je, mipango inaendeleaje huko? Now, we are back at the Kangoka Jaramogi at the preparation of the burial site for Raila Odinga, and you will see there's so much activity that continues here. Remember that the digging of the grave started last night. It has gone on into the night, but now this morning they came back here to uproot a tree that was standing here. Obviously, you'll understand that it was going to be a hindrance on the management of the space itself, but also in future, should they decide to put up a mausoleum, it was going to stand in their way. So it has been uprooted. You can see the machines here putting back the soil, and we are told that once the grave is completed, it will be leveled again. Let me show you the work that is going on in the final resting place of Raila Odinga. It's been quite a bit of work here, and you see the young men who are already here continuing with the digging of the grave. Of course, right now we are told that the machines cannot be of great help because the ground they are now working at is terribly hard. Wacha tuongee na mmoja wao, labda tueleze jina lako na shughuli ilivyo kwa sasa. Habari zenu? Salama sana. Mimi naitwa Samuel Omondi Ayo. Mimi ni mkaji wa hapa. Raila ni baba yangu. Sasa tumeamua kuchimba kaburi ya baba yetu. Kazi inaendeleaje? Naona kama ni ngumu lakini tunapambana naye. Tumaliza. Hii itaisha. Okay. Hata mimi nitakuja kukusaidia kidogo, lakini for now that's what we are witnessing, the young people that are here doing what is honorable for a man that they revered, for a man that was their leader in the community, in the country, but also most importantly in the management of politics of this country. Let me see if there's something I can do to also make my contribution in preparation for the resting place of Raila Odinga. Sam, tani side. Sam. This side. So. Thank you so much, Sam Gituko, for bringing us to the latest update of what is currently happening at Bondo. Na usioni mwandiki wa mohoro Sam Gituko ari kuria mwena wa Bondo agitucorera mbica ya uria maundu maragithie na mbere na otoguo urakiona onake ni akorwo akinyitanira na ikari nigetha ukorwo akihariria mucii wa muthia wa Raila Odinga na ni njui tiri ucio aikia nyaikia handu-ini haitu ithuothe aria hi tungirendire gukorwo turi kou no ni undu wa wira nginya mwena uyu twaithie na mbere na ukinyitirira maundu mothe ni ucio ni mwandiki wa mohoro Sam Gituko ari kou mwena wa Bondo ni nje tuguthie na mbere na kunyitanira onandiki aitu a mohoro nigetha onao magithie na mbere na gutucorera mbica ya uria maundu mahana icigo-ini itiganite cia bururi nginyagia kuria kiharo-ini kia Nyayo guku mucii munene wa Nairobi. Na ngicokera hari we ndagitari hari kaundu twakorwo tukihutiriria uhoro wigie ati Raila Odinga
arari mundu urendetwo uguo ati micemanio yake ndaraheanaga mbeca andu maraumũrũkaga uguo ona matahetwo hihi ona ciringi hiyo kiringithania na atongoria aria nao twi nao niko kwata andu fansia Raila ni fansia arari nao na Raila dumite Raila mania ni ta cult yule yugo ni mundu kona cult yake Raila angirarugamire ta muthenya wa muthe eye ndenda ndokwa mumire Nairobi nitwahingicika andu acio matiretagirira na matietagirira ati kuro the next maroka mathia ni kuruta merutagira tondu ndwa mbere na Raila kuma riria acagurirwo na kuma riria baba wao tuge kihumo gia kuma kuri baba wao ndari atiganiria rurire rwao kacha yao rurire rwao aturite amanyitiriire na gikoni kaundu karathia gautikana guthii na mbere kwako maturaini kana kaundu gakunyita mujeru mundu ucio ni athia akanyitana na andu acio muno nginya kure maturaini koguo Raila ndarakinyita handu akaiga atiri to nyumite aware of family ya Jaramogi ni dynasty maundu ma muthemba ucio we Raila arari mundu personal to the ground koguo hindire nake andu aria maigua ni agweta kaundu no nginya mangera imurukire na nikio ronire nginya muthenya wa ira tariu aria marathia macakaya matina huona guna example Raila ni prominent person igigweta ndaikeno wiriga recently urakwire na wakire kule Jomo Kenyatta orariru Jomo Kenyatta na ndege another prominent person ungenda ku compare ni gwe na comparison ni mundu wetagwo Chebukati Chebukati arikia gukua ri none murugano tocio umite twathi kura mundu kule koguo Raila arari na kipawa giake kio kienyewe kia Ngai supernatural power ira Ngai aramurathimite nayo ya ukoro ya kwenyihia na andu makone magurite ideology ciake andu makone magurite maundu maria na mauthu maria enamo na nikio ngurire Raila ndangirokire kwira andu maundu maria tarenda Raila arathi yake anyita andu akamenya murenda nona akathikiriria wega muno akamenya rito ni murenda nona ideas mwena cio agasigura we mwenyewe ona ke divert kuma kure ideas cio aramu divert abete kuingira gatakati-ini kariko here mwe muthuri ugwitwo Orengo. He is a friend of mine rimwe ndamuritie rimwe ngamuria James niki gitumaga thini-ini wa Nyanza province MP aria macaguragwo kuu no kure MP arathi makiria ma miaka 2025 ategucenjio na gwitu thini-ini wa Mount Kenya gucenjanagio uyu gwekirwo uyu ungi gucenjio agekirwo uyu ungi gucenjio agekirwo ungi uria kwanjirire he mahitia tukorwo tugika ithui Mount Kenya ithui twarikia gucagurwo kana andu a Mount Kenya marikia gucagurwo matuikaga anene na magakorwo nĩ maima kĩrathi kĩa mũndũ ũrĩa wĩ thĩ atĩ maũndũ marĩa mothe arenda gwĩka nĩwe rĩu ũragweta no ndangĩrwo akĩnjĩra thĩinĩ wa Mount Kenya mũtuĩkaga koigi ũterũ no kũrĩa gwitũ immediate warĩkia gũcagũrwo ũtuĩkaga servant ndũtuĩkaga honorable ũtuĩkaga servant honorable ũkagĩra gũkũ Nairobi no wathiĩ kũrĩa ũkorwo wĩ servant ya andũ arĩkũ no thiĩ ũgaikara thĩ mũkarie atĩ ona kĩrĩa ũrathiĩ gũtwara kũrĩa mbunge ũrathiĩ gũtwara kĩrĩa kĩarĩrĩirio ucio niguo akĩnjĩrwo ngĩmwĩra na nĩkĩ gĩthiaga na mbere akĩcoka akĩnjĩra tarĩu ndagĩka ĩno ũguo thĩinĩ-inĩ wa mbunge andũ macagũragwo nĩ ũndũ wa maũndũ matatũ ũcagũragwo nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo oversight ũgacagũrwo nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo legislations na representations representation ũrathiĩ kũ represent maoni na mathĩna na maũndũ marĩa mothe maimĩte kũrĩa matũũra-inĩ ma gwaku hĩndĩ ĩrĩa ũratuĩka nĩ ũrathondeka mawatho ma andũ arĩa me kũndũ kũrĩkũ andũ arĩa magũcagũrire oversight ĩno rĩ ĩkorwo ya executive maũndũ marĩa ĩreka mothe rĩ
uthuthurie ureka hena handu hena ungumania utetere kundu kuriku na hinde watetera kuu wateithia andu ariku riu thina uria tugakijira thina uria tukona go thina ni wa Mount Kenya ni twathomirwo muno akijia twarikie gucagurwo tu MP aikoto ndake no igicagurwo DMP wa kiama kia Jubilee igicagurwo DMP wa kiama kia UDA igicagurwo DMP wa kiama kia ODM ni handu ha kuingira bunge gupure representations thina wa Mount Kenya ni bugara kuona guthie ku play oversight guthie ku play registration thia ona ni gatuika the executive tika twanyita na ndada gukwira ati maundu mothe ni ndenda gwika implementations na handu ha thirikari ika implementation ni god play oversight nikio kuona kinya Raila he was so bitter na jigite uguo ringi in fact akone tukurumirira makinya ma Raila ule turagweta kinya no horo wa devolution serikali ya ugatuzi na ndirano kama itamere matatu ha maita mana naga gwetwa uguo na that is the devolution ira joy ni ndigo yagirirwo kuthia na mbere tarudo ni the MP are marakira na kayo kanene muno makuga bia cia NGCDF sikosi kineo MP na igirio thini na close etwike ne atwika anchored into the constitution to remain anchored into the law it anchored into the constitution aigenia kuma Mount Kenya Raila kaigatiriri ndungituika MP no twike ni ukuneo bia cia guthie kupure that is the issue area kona MP agwito no malere wikate ukona mekio kabeji kau no magakate makameria another issue genda kugweta Raila hede ge complain akiugatiriri the no way ugituika governor uthie tamu ya mbere uthie tamu ya keri tamu ya gatatu hinde wa imari utuike ni warugama giti gia Senate we waigira giti gia Senate uthie Senate ukathie ukapure oversight yaku we urari governor no wirute mahiti so that is the way devolution in the world hagiro kurorwo constitution no twina yori ikwe huona the devolution tuko tukimenda tadire kwagirire tadire ni tani gutaririo wega tadire god project manager technical no horo governance ni god uthamire muthe turaria nawe bwana Gituga korona turumirire constitution to the rata ino ya bũrũri wa Kenya ona kahe kaige ni karenda kurugama gĩtĩ gĩa president uti mũndũ ũngĩenda gĩtĩ kĩu ona kahe kaige ni karenda kurugama gĩtĩ gĩa president uti mũndũ ũngĩenda kurugama gĩtĩ kĩu na kangĩcagũrwo gekũruta wĩra kũringana na ũrĩa kũrekate no rĩu tũthiaga tũgacagũra mũndũ we mwenyewe ona president akona uru na hani anda ko ringi akimenya nete kurathi no gatakati-inĩ hena gakubu kagĩa kogega surrounding getagwo cabinet kitchen cabinet gatamenya nete na kau kangĩthi nginya tarimwe ndanaririkana rĩmwe na Uhuru Muigai wa Kenyatta there was a time ndirikanaga rĩmwe twathie tũgĩikara thĩ twarĩ niĩ Mũrathe Peter Kenneth na group ĩngĩ twikarĩte hau tũkĩaria na president ngĩmwĩra heka ũnderia president ngĩmwĩra president if you can do this heka udam digotira geduskuneta no kimwira kono tutumire mutarato no uyu already ni tuko tuthiete kwiraia na tuko tukigora ki Uhuru akiuga and I understand that ajetaga hado kujeta isaga kiwanu ajetaga Isaweli on niaria na kaundu kau aria ndigekiro ifukuine na Isaweli usalie muthenya umwe ukatwaria kaundu kau tondu heka udarison na ndona kwagirire kuma hau twarikia kuma hau kitchen cabinet kau kame kreso di kali regera president gutarira thia na gutika ni ndage uthu tondu hindi gatagati-ini kau he mundu wona mundu kangituitira mutu na hau no turiagira uguo niguo thirikari kwahuana ati ndaikeno uguo ndaikeno ni kuona na ndaikeno tuikarite uguo no tukona the best president of Republic of Kenya Daktari William Ruto but now gatagati-ini gake na raia haria hagekirwo gap ni mundu urenda go take advantage ya president na raia no ni nake Ruto like recently ne down here ekite kagoro muno na dona that one I also recommend about it ni jugaga the government is for the people by the people and for the people kugu ni gatagati-ini ga thirikari ri to nandikire thirikari ni ona we thirikari no rege thirikari to dei tu this is by people for the people and for the people tani heka drone yake gweta arera andu hena mubango twinaguo wa nyota ziretwo ngadu nyota empowerment uko na mundu nera mundu atirite yuthi kwandikithia na ni yuthi between 18
and 29 na ndoci nä gå thiä marathi gå teithia å kaigua må ndå nä arahå ra må bango å rä kå we wä må gä kå yå rä kana wä må ndå mwena å rä a å ngä umä te rä wathi wahå ra patriotism ya wä ra å rä a wagä rwo gå korwo kä ruta nete andå nä mathiä meyandä kithie na nyota patriotism mathiä meyandä kithie nä moe mbia icio nä mo njå rä thie hä ndä wonjå rä thia mbeca icio akorwo nä ngiri icio 50 rä wa empower må ndå å cio na empower må ndå å rä kå å rä å ngä koguo ndwagä rwo kå tuä ka hä ndä ciothe atä nä guo woneke atä we wä må nene må no atä we nä we mafia å gatuä ka nä å korahå ra kä maundu mothe mubango wa thirikari kuhura thirikari ti gwiteithia kiria wagirwo gwika ni gucaria kaundu karia kega ga thirikari ukanyite muthii na mbere na ki na mubango ucio twanyitana iyo irari nyota empowerment ni ta ni ndera youth if wherever you are wiyandikithie woike that thing hena akendeke tu ha nyota ningoreka hena mubango nginyonete tari rekeno na andu aingi murimu nduri njamba murimu nduri ki umuthi no kode murwaru uri ungi no kwe murwaru no uri ungi no eke tuge twagethemba murimu nduri njamba tariu he kaundu ndronire gakirwo horo wa ino iretwo sa masi ukona mundu ni arogama akaiga sa ndiraruta wira yes mundu ni agweta uguo ndakaiga ona ndaikeno uguo sa kirwo niraruta wira ri iratuika andu aria mangiruta wira ri andu aria matuikite tukuriha mbia ki mwaka either uraruta wira kana uraruta wira ukuriha ki mwaka ukona mundu ucio ni okana nyamwire tonga star 247 has uyandikithie urihage pole pole otoria NHIF yarihaga ki pole pole ukigu mundu igatiga guthi kwiyandikithia we urenda njira ndigathi kwiyandikithia no kondi na mbia ciakwa nie mwenyewe ingitwara thina wa private hospital na thondekwo na ndari hakundu kungi no ure mwana nchi hale wa kawaida le bwana Semire ndari na pawe riku riu ndoka ndakwira uguo na nie ndi mutongoria ri ugure meciria makwa ri ni gugwaka ndĩragwaka nĩ gũte ndĩragũte handũ ha ngwĩre atĩrĩrĩ nyamũ ĩno nĩ ĩratuĩka nĩ yaingĩra na tũnaingĩra ũhoro wa sare nĩ gwatuĩka atĩrĩ kwĩna lipa pole pole niĩ ngũthiĩ na mbere na kwario njuge atĩrĩrĩ nyamũ ĩno tũrerwo tũrĩhe mwaka tũtikũrĩha tũrĩhe mwaka tũtirĩ na mbia ici so at the end of the day niĩ mwenyewe ndĩ a patriotic Kenyans nĩ kũtendera andũ aitũ. Thank you. Right. Ngĩũka arĩ we Bwana Gĩcini tũcoke kũrĩa rĩngĩ kĩharo-inĩ kĩa Nyayo ngĩrora harĩa atongoria magũikarĩte nĩ ndona kĩhĩri gĩa atongoria gũkũ bũrũri-inĩ matongoretio nĩ President William Ruto mũnini wake ũrĩa warĩ President Uhuru Kenyatta na atongoria angĩ athure na matarĩ athure na tene no kũrĩ atongoria amwe hihi no korwo nĩ itanamona kana hihi no korwo makiuma kuo ndigũkenda gũkĩmagweta no kũringana nawe warora harĩa atongoria magũikarĩte mutongoria utanahota gwikinyia kuu hi maitho-ini ma muingi ona muingi utoe hi gitumi kiria gitumire ndagekinyie maitho-ini ma muingi ni mbica iriku atuma maitho-ini ma muingi no maria ma tene ona ciugo ici itakiumite kanua ka mwarimu ati ni turerwo giki ni kiega no he mundu tuthurite agathura tike kiega ni undu wa self interest ona riu ri gutira mathiko ri neke njuge tu ithu turi andu a siasa na tutithigagira mundu na tutimakaga nikio tukinyite hau he miario mingi muno iraritio ya andu aria ya Raila na andu ani maiguaga na ni moi makorwo mekuo riu ni undu wa indo ta security na kumenya andu aya ni wamerite ni gukwahanika ona matingi wona ni ukumenya ati kundu kuria ndiagirirwo gwika atia ndiagirirwo guthi na watabarĩrire ni mahuthia maundu ni kugweta magweta andu no matinareka marie katiguo kwario ni andu wona program ya ira speaker ni aragirirwo kwaria wa National Assembly na Senate no na matinaria gwatuika no kugwetwo megwika atia hau ni he handu tuorira he handu twakaka bypass itoya twagera njira ino ri ino ni kurehe thina no ngoro cia andu acio ri aingia macaka 90% ri moima na bata muno na former president umenye ni amarutite na kuria kuraihu akamarehe hakuhi akienda ku breach uhoro ucio uthire akienda akoiganie kure yakwa ni Raila na ndenda mucagure Raila andu aria matiriganirwo asa matiriganirwo nikio mona agwetwo mokirira
mamuririka moiga atiriri no ngoro ungikorwo no horo ungiri no utuhe na twarani uhoro wa nyumba ya Raila Odinga ati kiama kia ODM kihumo giakio ni kwa nyumba ya Raila no ri ureciria ati giti kiu ati koko higuro gihingo githiiri kiu kihingo gitinguka na ihenya na spirit ya Raila nika korwo i muoyo tondu ngiuka hanjugire atiriri meciriria magoro iri ekuite ri maheagwo gitio ni acio me muoyo ati githurano kiria kiroka gia 2027 ndugathii ukiugaga Raila ndariho kiama kia ODM gitigwika undu mwene ni tuona uria mamuhete gitio no umenye tutiri turarikia umenye Raila athikwo Sadi gwake kaburi geguthio kinya kindu mweri wa Easter andu makoima Uganda makoima kuria kungi ona ithuĩ twaga chance ya guthi kaburi-inĩ ri ni tukwiharire tugeke atia wendo ucio oima for the next 6 months or so spirit yo iho ndũngĩũka uge atiriri Raila ni arakuire ithuĩ ni twĩtigĩrĩte andu akuo muno andu aria mana tutongoria heane ngerekano uronire a Kenya kinya ri matari aciare maigua Musa Jomo Kenyatta riria maraiguire na kanya ga gwake no gucoka maracokire to kuria kwa Raila ona ithu actually andu aria to compete kana mituo no andu a Raila na andu aki mauti Kenya tundu nironia Uhuru agithurwo andu mageteka kigo thuragu na niramenya witagwo Kamau nigetha mucokie mukorwo ni mwathura Kenyatta andu maririkana Kenyatta ri uria warehire wiathi uyu makoiga ehe ona ndarikitie gwathana nyumba ya wathani ri no ya wathani tariu gwitu gicagite ene ri he kundu kuria twahoyaga huru baru na banga na ithanwa riu andu aria matari na maica mega ri cumere yari nditu muno mucii ta gwitu ri yari muturiru nona muturiru akuua mwaki gutiari cuma ingi nditu ici ingi ni ithanwa ria kuhoya rugio rwa kuhoya hurubaro ya kuhoya ona umuthi ni ithu twaimire guo maundu macio mari okuo matire moima guo na hateni tariu kwanyu gicagiri no tathiaga mikawa ire arugagwo mandathi no marugagwo riu uhoro uyu wa bari ya Jaramogi ri andu maroiga bari ya Jaramogi ni athira kaya Kenyatta yathirire ni buriki heagwo ike ya bari ingi tariu no ona guo mwanake wa Raila ekwihumbite oima na ngufia ya gukawe ya na moima na Francis Kiaithe na muthigari uri urari wa Babari witagwo Maurice ri oima thutha wake na nonire uria mekire parliament in fact njiguire ngari cia ithe niwe uma nacio already ni marahe undu ucio gitio uria uronire Muthee Kenyatta akuire 1978 andu magikira no horo maracoka maroka 2013 ni miaka igana ni miaka makiria 25-30 there maracokia unene ucio ku riu ria ngaigua murio wa Uhuru ni MP wa Gatunduri ni ndikamaka asa ria ngaigua murio wa Raila kana kaguka gake niko MP ka Bondoli ni ndigakara Naira Oburu athi kuria gutangatha macaka official ri TV ni ronirie matu ni maratukire na kurajia kura riu yo believe riu gira muja no moime kwa bari ya Oginga ati mathi kundu kungi ni egugukararia na nwerirwo ni mwarimu ha andu managwa muno Anyangi Nyong'o ni agwite Orengo ni agwite Akindero ni magwire makigeria kung'ang'ana nao kugagana na Raila
ona Kidero athuritwo na kĩama kĩrĩkũ ODM ndĩtiguo agatuĩka gavana rĩrĩa eherire ODM nĩ onire gĩtĩ ndonire gĩtĩ spirit yo ya mũndũ wa Kenya rĩ it is still with us kinya arĩa matarĩ mathana na arĩa marĩ mathana na ti ũndũ tũrona tũgũthira na ihenya na nuona harĩa Uhuru athiĩ nuona ũrĩa igĩrĩrio Uhuru erĩga gũtwĩra atĩrĩrĩ mwathura ng'ania na ng'ania rĩ nĩ mũkeonera niĩ ndĩrĩ ũkaha ngarwa ka mĩtĩ nĩ yakũrire tondũ nĩ njũĩ nĩ mũkarĩrĩra kĩo rĩu rĩ twarĩ mũitĩrĩrie maguta rĩ nĩ arĩ na kĩoneki kĩrathime agĩtwĩra mwagera njĩra ĩno rĩ nĩ mũgoka kũnjũ na tondũ mĩbango ya Ngai ĩcenjagio rĩ ko nĩ twathurire Raila Amolo Odinga president rĩ matha angĩrĩ na wiki mwathani-inĩ president kiu nĩkĩo kĩarĩ kĩoneki gĩa former president na tũtingĩgĩkararia no nĩ twamũkararirie na Mũgĩkũyũ ena marakana na ngoro nditũ wa mbere kũrĩa athire nĩ ahenirio nake kũrĩa angĩacokire nĩ gwatharũka koguo no mũhaka tũthikagĩrĩrie mũthamaki ũrĩa twathura Uhuru twamũthurire gĩtĩ-inĩ agĩtwĩra ndĩrenda mũgere njĩra ĩrĩkũ no gũkĩgĩa ngarari no kĩndũ kĩrĩa kĩramakia mũno rĩ tani nĩ ndoĩ ndiarĩ wa Ruto ndarĩ wa Raila rĩu andũ a Ruto maroka kũnjĩra atĩrĩrĩ tũrakarĩte ngakĩmoria atĩrĩrĩ mũrakarĩthio nĩkĩ na nĩ twamwĩrĩte kũrĩa tũtegũthiĩ koguo nĩ matige kũrakara na gũtirĩ kĩndũ kĩega ta mũthee nĩ aranjĩra reke gĩthurano gĩgoka andũ marũgame ona nĩ tũrũgame twagwa rĩ tũthigoti-inĩ twahotwo maica mathĩke atĩa mathi na mbere no nĩ arendaga ikĩro arutanĩtie na nyamũ ĩno kũraihu mũno mena Moi nyamũ yetagwo IPPG Interparty Parliamentary Group ĩgabomwo ikĩenda waragania wa democracy hau nĩho commissioners manjirie gũthurwo nĩ parties nĩguo mwarimũ ũmwe commissioners IBC hĩndĩ ĩyo twamĩta ICK nĩgetha rĩrĩ nĩgetha na opposition rĩ ĩtĩkae party ithurano igakorwo nĩ yaho nikĩrona mũthee akoiga atĩrĩrĩ andũ akwa no rekei tũingĩre thirikari-inĩ nĩ oka na ndĩmũtahĩre tondũ mũrĩ andũ akwa rĩu aingĩrĩte thirikari na inyarĩ kũrĩa kwa ũngĩthirĩ maendeleo nĩwe nĩguo rĩu nĩ aretirwo nĩ mwathani korwo nĩ aregire rĩ andũ ao matingĩonete kĩndũ na from the Bible atĩ Joseph nĩ ekĩrĩire ariũ a nyina akĩmekĩrĩra irio makũni ikunia nĩ akĩmahithĩra tondũ nĩguo twĩna ũrutani mũnene ũguo atĩ andũ anyu nĩ anyu nĩ tweruta ũndũ mũnene mũno na tũgũthiĩ tũgĩthoma no kĩrĩa niĩ ingĩenda kuona rĩ niĩ ndĩgĩciniri no nyende kuona kĩu nama Raila agirĩtie tuone rĩ kana nĩ gĩkuoneka na ithuĩ twarĩ ake rĩ tweterere twĩroe na maitho no gũtirĩ kĩndũ kĩnene ta thayũ nĩguo namba ĩmwe twĩna gĩthurano kĩroka thutha wa less than 2 years tũkorwo nĩ tũgaikia kura Uhuru mwena ũrĩa endaga ndwahotire no he kĩndũ aderibire 100% kuma twanjia Multiparty aderibire thayũ agĩũka na thayũ gũtirĩ mũndũ wahutirio ona ũmwe ona gũtirĩ mũndũ wahutirio koguo ũguo nĩguo mũndũ ahote na tũige thayũ Raila ndakorwo he kĩndũ aragitagĩra na nĩ kĩehera rĩu no tũkĩigire moko-inĩ ma Ngai tuge atĩrĩrĩ haiya he kĩndũ Ngai aragitĩrĩte gĩtikanekĩke reke gũtuĩke guo ĩyo noyo njĩra tũgũtũra tũririkanaga na Raila Amolo Odinga no tũtikũmũriganĩrwo atĩ nĩ athikwo ti mũndũ wa kawaida ithurano ici iroka cia by election no ũkona ODM yathurwo tondũ mena roho wa mwenekea nĩ arũmĩrĩri koguo tu atĩrĩrĩ itanarĩkia he kaũndũ hekĩ ũkũrĩtie
Heko rukuwetete kuiga nonire atongoria amwe me thiini-ini wa kuria stadium ine na matironekana ngucia ria matakoneka ringi no kuona ria twakiuga ni mwena wa gwito amwe mwena wa Mount Kenya tago ngucia giguo kwenda kugweta tago ndicirie niguo renda kugweta riu ri undu wa mbere thiini-ini wa uturo mundu murwaru ndahoyagirwo maundu maingi na mundu murwaru nendaga kugia na thayo na sometimes he rwimbo rwainitwo ni John Diso rweragwo ukaituthie tugakione uria gikaire turuciamukarire agona ki mambura John Diso atanakwa wale mwena wa rwimbo rwetagwo kabodi yao yetagwo Rwengo Brothers riu ri handu ha riria Raila atuikire ni arwara ri family ri ne akremire ne kiuga Raila ti murwaru ne kiuga family yo yenyewe tondu marenda kugia na peace mundu wao athie murimo UK magicoka oho maikarite mari family niguo Oburu Odinga acokire akiumũrũka na agĩũka akĩgĩa na press conference na akiuga Raila ndari UK kũndũ gũgwĩtwo India na kĩo ndaraiga mwĩrĩ wega gatagatĩ-inĩ ka hĩndĩ ĩyo family ĩkĩaria ũguo he mũndũ ũmwe wa kũrĩa I think nĩ kũrĩa Migori ũgwetirie akiuga andũ mahoere Raila ndaraiga mwĩrĩ wega icio ya kugweta ndaigo wega ri yari ritana kuri mundu wa wendi mwega a take time family ria ina murwaru nenda maita maingi gucoka kuri mwathani na ringi nendaga andu aria mena wendi mwega makomaikate ndigo tagati-ini kiria gĩatũma wone ringi amwe makiaga gukorwo magithii kuria na gwetha gweta ni gukigweta gitauri ni tondu kuri mundu wa take advantage ya murimu uriku athi handu athi ere andu ria kumekira ri athi kurugama igengania ni murwaru twanyitana hindi no athi kugwetangania ni murwaru ri family no ko he maundu private ma mundu matagirwo ko makinya kundu kuriku uthi kure riu family yo ri athi kugweta ringi kugwetete ona ne wathi wage na maundu haje kugweta maundu maria matagirire na maria ni maundu ma family matters wagirwo guthie mucini tore SK athire mucini kundu kuriku agithie makiaria akiuga kure family kurigana uria renda kugweta mekete magwete no withandi patiri guthie kugweta maundu ma family ya mundu individual ri gutiagirwo gwikate na andu aingi tigani kuria matangera kwaria ri amwe no cio ri na kabirere ya jeru ri ni arakarire thini no wa maundu ngoro-ini yao ndikenete riu kaundu kau no ko niko kararia mundu handu hariku turungithie haria ringi utuike ni ukwaria ri ndungigiririo uguonire Uhuru akiugirwo ngemi ni macakaya no mathire iguru igatiri ndoka gu celebrate na inyue maica ma mundu uriku umenye kanu karia kaiga ngemi no kaiga no kaiga mbu riu koguo no ko he mundu ungithire hau handu ha kugirwo ngemi aingatwo na irumi na aingatwo ni undu wa gwikate to ni ingithie thiini wa family affairs ya mundu ndingiragirirwo unless ni ukonetwo karutha kanini turi hau hihi turi hau hihi to ni ukurumagirira igongona riu na njira imwe kwa imwe ni atongoria tari kuhihi kuma Mount Kenya utano na ku hihi ndiye tani dinona ninyone mundu Kenya gwetera nyone mundu ta Uhuru Muigai wa Kenyatta muthenya wa ira ana ndironete mundu ugwitwo Mathakarwa ni mundu itanona ni mutongoria wa kuria Nyeri wa DCP ni dino atadi handu monete na tondu kiro mundu arkiro na wendi wake ri ndi digirwo niki gitumira ri wikate no ngi no ko ari busy na ithu tikigire family yake no ko nake busy na maundu make private ndui ndaike no guturagweta ringi ni State House ni state man ukurikitie gukua
no gatagati ndingi no ko maturi ni kurona mathina mange ngoro ni ngoro magigiria mundu ekete tariu muthi uyu ri kwi mundu ungiukire ungimuririo ke handu haha no ndangihotire guka to nake kire kigirio ke haha ri nake ena tumundu twake turekete abangite iragu no gujugete no ko na muhel maundu magi mundu arekirete arabangite na ndangihota gwika ate guthie kuo no iko ebisa yaku gatiriri hidiria we ura notice yuko mundu ucio ndari kuo ri dona mundu gwitwo Amaro wa kijana etagwo Eugene Amaro Eugene eko ndathi ndona mundu gwitwo Steven Karozo Musyoka eko dona mundu gwitwo Matiang'i eko dona Maraga ari oku grupu ya muthemba ucio ni mundu itanona ni mundu gwitwo Gacagua ndinona mundu uria ungivata wetagwo atia natembea ndinona tandona natembea no ndikiwe kana akiuma kuo riu nikio ndagweta ni kaundu karehage mbica ingi ati mundu ucio riu angihota guthie kuria ri tariu agithie kuria Githumo ri athie kuria andu acio na matue kwaria ri ni kwirwo atiriri we ni woka gutuhoya kura no hindira twariraga ri ria twari na macakaya ri ria twetanite bururi wothe ri ona gutumana ri no aguthie no utumane ki tabirabi yaku ithomo riu nginya na rabirabi ndinaigua igithomo handu hariku kuguo iyo ni haro yanjiririe gwikate niguo haro cianjege gwithugunda cia siasa ucoke umenye uria yugire ndakwira mundu aimite handu haraihu ni andu aria metagwo kuma ki family ungitwa kurora nguria haria andu metagwo freedom fighter we niwe no uge ni one among the freedom fighter aria maruire thiini wa bururi witu wa Kenya kuma hau agatuika reformist akariform thiini wa bururi wa Kenya ugatuika reformed ugacenjia ugacoka kuma hau ri atuika reformist ri ukagia na maundu ma goro na maundu ma bata kuri muingi stage igi igukwirite agoka stage ya gutuika a prime minister wa bururi wa Kenya urari recognizwo to thiini wa Kenya to thiini wa East Africa thiini wa the other including thiini wa Africa na including thiini wa the other Raila Rasia Warasia Baton Samu Haurire ni arugamite giti gia gutuika AU Secretary General chairman sorry ni arugamite giti gia gutuika AU chairman so mundu akirugamite kia AU chairman simply ni kuonania athiete mabururi maiganona na ria mbere aria mamucagurite mari mabururi 23 I believe about that mundu ucio agurwo ni president acagurwo ni president ama bururi mangi 23 mamuri recognize ugu wiko daikeno gwa saguritwo ngane 22 anga 18 riu gatagati-ini ria matukire megucoka mari riri mathiete magituka megucoka ri haria ni hocokia akihoterwo tondu aria ni macokire makinyitana na udini mecoka makinyitana na ruga ni ari kumaragia France na ari makona ki udini hora ile kirete no ko twarire na mabururi maria maragia githungu-ini makomare maingiri today tugirathika to hero ya Kenya ogo turiga Africa hero ya Africa na tugirathika chairman wa AU. You get the point now? Rikuo ri kuma hau ri kono rorete ngari ra mukuaga ri ngari iyo ikuite mundu gwitwo andu atatu tu ngari iyo ikuite mundu gwitwo Moi tondu Kenyatta ndiari ku ngari iyo ndiari ku no ni ikuite Moi na nyamu yari na namba cietagwo CIC Commander in Chief twanyitana yari gukua Moi ri ngari yo mundu rungi acokire gikuwa ni mundu witagwo Moi wa Kibaki Commander in Chief umuthi uturari horo wa Raila ri former prime minister ri ngari yo ndiakuire mundu witagwo Omaro witagwo kijana Omaro ndiamukuire na ri vice president kuko ni kuonania umuthi ucio arathikwo as a statesman no kanyamu karia keheretio ga CEC ati no kiria tarari nakio ati Commander in Chief but the guy the prime minister we mwenyewe arari a statesman thiini wa Kenya arari reformist arari prime minister arari mundu aria mangitwo freedom fighter tare metagwa Dedan Kimathi mundu urari
ta mundu gwitwo Kennedy Matiba mundu kirathi kia Charles Rubia na umuthi ithenya ria muthuri ucio rigatuika ni gutuika ni rikuoneka ni gutuika ni gukurukira tu ni ukohena hinya tondu andu aingi ti aria kwirutira uria Raila anerutira. Deputy mundu wale vice president wa bũrũri wa Kenya hindi ya 2007 Stephen Kalonzo Musyoka umuthi is a friend umuthi agitana igenete na mũrũrũngano Nairobi aige umuthi ndera andu magimera mũrũrũngano-ini no notice ati matingiumira umuthi mundu gwitwo Matiang'i angiuga umuthi ndera andu magimera mũrũrũngano Nairobi nyukona ta mangiumira ungitwo mundu ucio gwitwo na tabia ige eta andu marumira Nairobi matingiumira ungitwo mundu gwitwo Gachagua ere andu magimera Nairobi no ko matingiumira ona ruto no kono etane na andu magwikate tondu mundu arari na kipawa okira ngurire ni kipawa giko kinetwo mundu ni Jehova na kipawa kiu gitiguragwo na mbia ni kindu gitagwo royaltiness uria utangihota kugura royaltiness ya mundu. Thank you. Okay, ngioka hari we Bwana Gicini o hau ndagitari arikia naho ngirumirira kuria Nyayo riria atongoria a guku bururi-ini akioteti magwitagwo kuri kana riria maragwetwo kuri tukuiguaga magwetwo ugakirwoki tukaigua angi magwetwo gukambarurukwo ii kaundu kau kiuteti-ini kena uritu wothe kana no kena uritu tondu mathiko mane ma mwana siasa na ma muhuraniri wa bururi na guku gutiuma thi murungano wa makanitha ni mwa wa guthikagwo koguo ri aria megungithe ni adini iyo no dini ni ithia na hau igakwarucana no tungirwa history ya Raila ri history yake wega we ndari aigua athiire mathiko ma Kamotho agithima Micuki Majenga wa Karume we ni national no ithuĩ nĩ tũrĩ mama indo igatirĩrĩ ũhoro wa gũkua marakarari tũtigane naguo tondu nĩ aikarĩte na mũthuriwe wohithĩtio nĩ president Moi mĩaka 9 no ndagĩka ya mũico magakorwo na mũriũ na magakorwo nawe mwenyewe ya anahĩtĩrio no ndakuaga maũndũ marĩkũ acio matoima kuo rĩ nĩ ngoro nditũ tikwenda ni ngoro nditu na niyo turerwo atiriri huthiai mirigo na tondu ni king'ang'a turiri effects cia impeachment ya Gachagua ri no cioneka TV-ini no cioneka mathiko-ini tondu ni gutuikaga ODM niyo ye atumire muconi wa Gachagua wike atia uthie through no ni ngoiga atiriri Gachagua kuri oimite ri mathira ri MP wa kuo ri na ngiri mari mwena wa impeachment niguo na njira nguhende kuga atiriri igioka kwanyu mwarimu kwi mathiko ri ngore mutirarira ri nie ndingirira niguo ni hawama na nie igikora mukirira ni nguri ndukorera ithuĩ twe ODM ri twakorire andu mararira cucu wao nĩ akuire ko tukimarĩrithia twakorire andu marahura Gachagua mahura Gachagua ri na ithuĩ tukiuga atiriri magitũ tuhũrithiei mũndũ na arahũrwo nĩ nginya mũndũ wa nja MP wake na mathenge andu akwao niguo ithuĩ tũngĩekire atia no mete tuoi no mete tuoire na tondu nĩ twakĩna mbara ithurano iria ciathirĩte rĩ rĩu mbara ĩyo nĩ ya service ũmũthĩ nĩonekania mĩrengo na Uhuru nĩ oigĩrĩrio mũno tondu andũ acio nĩmeriga kũnyitanĩra koguo gũkonania atĩrĩrĩ ona ciaca ici iroka rĩ no ikorwo ati aitemie kunyita inene muno koguo njatukano cia siasa ri cia mwena wa United Opposition na mwena wa ODM ri no ikuoneka no riu undu uria wiho munene ni atiriri ithuĩ tũrĩ a mauti Kenya ri turerwo atiriri
kai murajogirie bathi mundu uria wirega kumigoithia na ha mwamunengere niki tutiethendere thengi tukerwo atiriri he muthuri watwaraga bathi iyo igicagi ni aritaire mumugire amuonie ndereba uria mungiandi no tuthi kwenda mundu uri wa guithia bathi githende guithia wenge ino aroka kuga no mwene tondu gutingikorwo ati ithuo wothe ati mwena umwe tukoragwo twi raiti aca tumuhoka tukorwo twi raiti ni ungijuria mugunda uria wa Mount Kenya wethagwo atongoria ri matongoria bururi uyu ri mwambe urekererio ugiecong'e ni getho no ringi no riu ni muhinju ni cong'e tondu nikiorona kurerwo atiriri gutiri mundu mangenda wa Mount Kenya gusupport na kuma independence kinya umuthiri gwathanitwo ni kabira igiri kona kabira ici igiri ni ciendaga gwicokia bare yo ya impeachment to be honest ndiri yathira irio matukwea-ini na marangara nake mwene mutigwo ni iriri ati ni arohanagira muno he andu twathiite ngimwira ha unaona hapa aya ni andu a UDA wabio wavuke wakuje pande yetu ndaramamena nikioronaga ni arahuthagia ngoro immediately akorwo githurano ni giathira ni athigoti-ini ni acoka maica make no ndarathiaga kurutu maandamano ni undu wake ona ri muthuri wa miaka iyo Raila akua ri ona ndangenina nuthu ya nyama kiro koguo ti utonga arethaga no ni arendete andu ao mamenye gitumi gia gucoka thirikari-ini tukorwo na mwathanire mwega tondu ona lately ni kurakenena na ndiko ni ya guthondeka waramia wa githurano na gotwika kura cia president ciretaragirwo county ona riu cirio proposal no itire cia hituka riu bahare yo ni onekania ti ya guthira na ihenya na no ye ko define campaign ino eroka tondu andu ana kuria acio a Matiang'i na Eugene wa Maruari ni mohiga moiga atiriri ithuĩ bara icio tutikoho ithuĩ reke tuga support Raila uria tu supportaga na andu acio marathondekaga mubango ati Raila guka twaro nya stadium mwatoro parliamentary he kamuhu karathiaga mieri 6 kana mwaka ati Raila ni athirire ati ona ndaturagia andu no ungikona muruthi murire ti ati ndungikuruma ni onania ari ona hi tukorwo ni athirite mathiko matingiekirirwo ni thino uguo neo spirit yake ni guikaranga ingigathira tutariu ungikianjia ungikiuga ni ukwanjia ODM kanari tu Anyang'i Nyong'o manajia ri mena etagwo ate Anyang'i Nyong'o Orengo Kidero matiumagira koguo unity ya andu a Nyanza niwe makinyetie ha atho tungithie in terms of population mena baithano yetiguo koguo ni mageretie na ongoro unity yao ni kunyitana ri ni andu mangithie kuraihu muno mangigusupport magusupport uguo ri no uthie kuraihu muno na matikunyanagira no riu tondu muthee ni ehera ni ukuona hinya wa muthee ati gitigoyo uguo ati uthengite campaign no iheo hindi Orengo athurirwo atekite asigurari ona ndari ground andu aingi matirathiaga ri ni undu wa muthee naguo guku Mount Kenya no mwaka urume Raila kuma thaa 2 cia rucini kinya thinacara cia hwaini nigetha kura cioneke warega gwika uguo ri no menye ugoka namba icio gwitu turona giti
kuringa na kumereria mwena uria ungi koguo we still run a lot tondu githurano ki miaka iri na ki miaka iri gikune guku guthurana guo na mieri igana mieri 3 ina niho president dionekagira koguo nie no nyende andu mambe matigane na campaign no guo mwarimu oiga ona thirikari ina program njega na ni guteithia andu ti do kumena Ruto no kindu kiu akurehereri reke guguteithie tondu niwe wi thirikari-ini na no amuhire kura ndungihota gucoka uke utwire ni muru koguo the best thing ni andu magie na peace anake marerwo moe kura matiroyo no mundu uria mwarimu uria uguthie hathara uria ugwetira agency kona-ini ati makamuikirie kura akamakata metha jensi ti andu agwetererwo jensi guikia kura mundu aikagia eika jensi cia Nyanza cikaigiria Nyanza cia Western cikaigiria Western guikia kura ni ithanduku korwo ni mubira wa Arsenal na Man U ati andu mekuyura hau ri no hituke ni jensi no jensi ciena one assignment ati muthuri ekagia kura akainuka ikagia kura akainuka ni ikagia kura akainuka matikainuka ucio niguo wira uria inaguo wa kurangira kura na ni makamenyaga na niyo manacigana ona kuria na tutwe na thimu thiku ici ri magacokaniriria na ihenya na mageka atia na magatuheri sote koguo heite mime na rio no amethera mauikirie kura ukagwa gitanjitie aya ngioka we ndagitari o hau hari uteti ucio tuona ukiyumaumiria haha ukiyumiria kuria kiharo-ini kia Nyayo naho ndathukia uria president wa kana augiririo president uria uriho wa thaici gemisia mareri cia president wa kana njiguire ta ciuma iguru kuri cia president uria uri giteini niguo nao hau ni ndumiriri iriku undu wa mbere thini-ini wa ona Gikuyu ni kiragwo ati iganagwo riria arikia gwikate gukua hindi ria mundu egite-ini ri akwa gikwo comparison no ria wari ho kabere na hindi hari ko comparison no ria ka comparison ni raia ni weko ika comparisons bũrũri witũ wa Kenya ũrĩa kwarĩ kuma kĩanjĩrĩria-inĩ rĩ nĩ hakoretwo hena tũmaũndũ tũingĩ tũritũhĩte na ũmenye gatagatĩ-inĩ kau nĩ gũkire handũ gũkĩgĩa na mathĩna ngũrani nĩ kũrĩ na mathĩna maandamano marĩ kuo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ni kwagire na andu moragwo na thirikari na thirikari ni yatikire ni adimitire kuri andu makuire tondu kindu kia mbere ni kwamba gwitikira mahitia na makiuga ni mego compensate andu acio kuma hau ri Uhuru Muigai wa Kenyatta ri niwe wa mbere tiga riu tiga mundu gwitwo Mwai Kibaki Uhuru Muigai wa Kenyatta niwe wa mbere kunyita Raila na guthie kuria kwa Nyanza na gucenjia mitaratara ya infrastructure ku uria agiriire na hindi ciothe mundu agikorwo pioneer ni akorwo akiririkanwo gukira uria woka kuri reform gatagati-ini koguo ni undu wa Uhuru Muigai wa Kenyatta gukorwo ni athiite kuria mbere Nyanza na akinyita Raila na agicoka agitua Raila akiuga this person niwe turenda atuike president wa republic ya bũrũri wa Kenya na atuike commander in chief era ne mundu ule influence ni ule wi haria raiga atiriri muthuri uri ni ngoro yake ni theru nau na ithui twanyitana umuthi twina president ule twina kedai kia no guri Ruto ri mena Raila ri moka manyitana ni undu wa mathina broad based manyitana mathondeka thirikari ya broad based na manyitana mathina mathondeka thirikari ya broad based ri Ruto athi an extra mile oya andu a ODM matuma minister athi an extra mile andu a ODM matuma PS athi an extra mile aikira andu acio gatagati-ini ga thirikari no Uhuru ndekirire andu acio gatagati-ini ga thirikari
Uhuru ni development ya twaje kuria no Ruto nake atugatiriri ni ndamurehe ona nyumu twale development kuriku so ni rĩciria rĩa kũrera njĩra rĩ na rĩngĩ tũkotirĩria mũingĩ no nĩ rĩa kũrera njĩra rĩ already gatagatä-inĩ gaka nĩ marenda kuga no marenda ũthii na mbere na president ũrĩa wĩ kuo ndeke ĩno no ũrĩa nĩ maramenya nĩ arĩkĩtie na hĩndĩ ĩrĩa rĩkate arĩcoka ho kũu hĩndĩ ĩyo honire ngumo ya Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ yaigĩrĩrio mũno gũkĩra Ruto ndikwenda kuga rĩngĩ nĩ andũ mekũrĩhĩtwo tondũ nĩguo ciaca rĩciria kwĩragwo waigĩrĩrio tondũ nĩ ũkũrehete andũ nĩ ũndũ gwĩkĩte marĩa mangĩ no tiguo kuma nĩ andũ kũrora mathĩna marĩa mekuo the current situations magacoka makarora maũndũ marĩa marĩ kuo hĩndĩ ya Uhuru rĩu magacompare the two president makona mũndũ ũyũ maũndũ marĩa atuĩkĩte na maũndũ marĩa marekate marĩ na mbere koguo nĩkĩo gĩtũmi gĩa kũgĩa na maũndũ marĩkũ mau icio nĩ ĩngĩ ya koguo nĩkĩo kwagĩa na njĩra ya kuganĩrĩria kũu na maigĩrĩria president mũno na mamũkenerera mũno then kĩrĩa kĩngĩ gĩtũmaga mũndũ atuĩke nĩ kũgĩa na mũgambo mwega rĩ nĩ kĩrĩa ũraria kiumĩte ngoro-inĩ yaku rĩngĩ speech ya Uhuru Muigai wa Kenyatta ĩrĩa arutire harĩa rĩ ti ũndũ ũmwe na speech yao ya president rĩngĩ speech ya Uhuru Muigai wa Kenyatta rĩngĩ no korwo nĩ ĩkũricanĩtaga na audience ya andũ arĩkũ rĩngĩ nayo speech ĩrĩa ĩrutirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Uhuru nĩ president Ruto rĩ yuma official twanyitana rĩu angĩkorwo yuma official rĩ na ĩrĩa Uhuru Muigai wa Kenyatta arutire kũringana na audience arĩa me harĩa rĩ nĩ two different things rĩrĩa official no ĩkũgũrwo mũno gũkĩra ĩno ya kũricanĩte na andũ arĩa koguo nĩkĩo andũ acio mekugagĩrĩria Alright, nĩ ngatho mũno makĩria na tuthiĩte o wega mũno na mbica icio ũrakorwo ũkĩona hau TV-inĩ yaku nĩ cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma kĩharo-inĩ kĩa mathako kĩa Nyayo ĩyo nĩ mĩhang'o ya kuona na gũtĩa mũtongoria ũrĩa ũrarĩ wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga ĩrathiĩ na mbere Kenya arĩa makwĩyumĩrĩtie ta mũgagaca kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo nĩo maraheo mweke wa kuona na gũtĩa Raila Odinga makĩria arĩa matanahota gũkorwo makĩmuona kũrĩa kĩharo-inĩ gĩa Gathara-inĩ na nogiteri nĩ ũrakĩona nĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ na ũmũthĩ no rĩo a Kenya makĩria arĩa marĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi na kaunti iria irigicĩirie magũkorwo makĩheo kanya kau ga kũmuona nĩ amu rĩu kumania na ũmũthĩ mĩhang'o ĩngĩ ya gũtĩa na kuona Raila Odinga ĩgakorwo ĩrĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Gĩthumo koguo we ũgĩkorwo ũrĩ hau mũciĩ na nĩ ũrakendaga gũkorwo ũkĩona na gũtĩa Raila Odinga rita rĩa mũthia no kĩrĩa hakuhĩ na kĩharo kĩa Nyayo Stadium no wega ũgĩkinyie nĩgetha nawe ũgĩkorwo wĩna kanya kau angĩkorwo ndũgakĩhota gũkorwo ũgĩthiĩ ũkĩmuonera kũrĩa mwena wa Gĩthumo na ngĩũka harĩwe bwana Gĩcini ũhoro wĩgiĩ kĩama kĩa ODM na nĩ ũkũhutĩrĩirie no rĩu reke tũingĩingĩre na ũriku hanini kũratuĩkaga Raila Odinga nĩwe ũrarĩ ODM na ODM ĩrarĩ Raila Odinga andũ aingĩ makiuga na ona nĩtũronete ona rĩrĩ ararĩ o muoyo na nĩtũronaga kũrĩ gakundi karageragia kwĩyũmba ta ka atongoria arĩa thĩ kĩama-inĩ kĩa ODM na hihi na mwena ũyũ ũngĩ wa atongoria arĩa hihi makĩanjĩrĩirie na maikangĩtie tũmĩaka rũciũ rwa kĩama kĩa ODM Raila Odinga atarĩ ho ruhana atĩa nĩ gĩathiranĩria nake kana kĩona hinya kĩrĩona hinya nĩ kuga ODM family tondu nĩ rarĩ na ikĩro ciayo ti nyũmba ya kwamba kĩna mĩaka 20 gĩtarĩ gĩathira na mwene nĩ aragĩthondekete ona rĩrĩ erĩga gũthiĩ EU nĩ atigĩte ekĩra andũ arĩa mekũrũgamĩrĩra na nĩ meyũĩ ona rĩu marĩ oho no at the moment nĩ arekirie the senior most family member Oburu akorwo acting party leader wa mũira kĩama gĩcemanĩtie nĩgetha gĩthure mũtongoria kĩama kĩrĩ oho tondũ ona ithe arĩ mũciaca na Raila agĩaka nyũmba yake akiuma aukĩte amĩakĩte kiuma Ford Kenya gĩũka NDP
agĩũka ũguo kinya agĩkinyĩra kĩama kĩrĩa gĩgĩake kĩu ODM. Ti kĩama ũngiuga gĩgathira rũciũ tondũ kĩna ma MP 80 na nĩ kĩama kĩnyitanagĩra maũndũ mothe ma kĩama na ĩkarũmĩrĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Rĩu rĩ ndũngiuga atĩ kĩama atĩ mwĩna nduka na baba wanyu atĩ nĩ kũhingwo tondũ baba wanyu nĩ akua kana nĩ ehera. He maũndũ mũngĩiguithanĩria nduka ĩrĩ oho na yonagwo ũrĩa yarĩ. Nĩ tuonete maũndũ makũrĩte. Rĩu baba wanyu rĩ atigire rĩngĩ ũtarĩ tai nĩguo agũtigire mũnyinyi na akĩehera. Ũgĩkũra ũkĩgĩa nyũmba yaku ũkĩgĩa maũndũ maku mũgũnda arutaga makũnia 5 umaga makũnia 20 gũtirĩ ũndũ ũtarĩ gĩtũmi. Raila ehera na gĩtũmi na Raila nĩ areherire kĩama kĩa ODM kĩgĩe na wathani mwerũ wa nyũmba yao. Ona ithuĩ ngwĩrire example ĩrĩa nene ya kũrũmĩrĩra rũrĩrĩ nĩ Mũgĩkũyũ na Mũjaruo. Tũtirĩ twacenjia. Arĩa mainaga mbarĩ ya Kenya ya Raila na ithuĩ tũinaga mbarĩ yao tũinaga mbarĩ ya Kenyatta. Na ti ũndũ ũgũthira na ihenya tondũ ndakwĩra nĩ wonire Uhuru araikarire mũno arakorwo nĩ atuĩka president nĩ ageretie gũkorwo MP oe mwenyewe. Koguo na gũkũ kwa Raila rĩ no tũkũ expect andũ acio atiga he gĩtĩ matendaga kũrekia kĩa Bondo matirĩ marekia. Nĩ marĩ na gĩtĩ gũkũ Lang'ata na nĩ mũthĩ ũroiga agĩkũrũga mũno na tu spirit ciake cirĩ oho rĩ cia ODM rĩ na ũngĩgeria kuoya ODM ndũngĩhota tondũ kwĩtĩo ciĩho na andũ arĩa nĩ mehokete mĩtũrĩre yao na makona ta mena Ngai wao ũcio ũretagwo Raila na matirĩ makinya na nĩ mĩaka mĩingĩ mũno. No mũhaka mathiĩ magathiĩ rĩrĩa harĩa to mũhaka ta gĩthurano gĩkĩ gĩroka rĩ gĩa 27 rĩ matigakorwo mena candidate no gĩthurano gĩa 32 no makorwo na candidate. Nĩkĩo ũrona kũrĩ andũ ta Sifuna nĩ kũrĩ andũ ta Babu Owino rĩu nĩ hagĩa group ĩngĩ andũ maroigaga mwanake wa Raila Junior rĩ atĩ ndaragia maybe nĩ physical appearance ndoĩ kwaria. Wona aria atia wona mwarĩ wa nyina aria atia kuhe mũndũ ũtarĩ na mĩario yake. Mena leadership na mena nyina hau ko mangĩnyitana ũguo moiga rĩ na nĩwona mwanake ũyũ gwĩkĩrĩte ngũbia ya guka we ti aithe ĩyo nĩyo yarĩ ngũbia ya Jaramogi na nĩwe tuĩtwo Jaramogi. Koguo andũ arĩa mehokete atĩrĩrĩ mehokete wathani ũcio gũtirĩ kũndũ ũthiĩte no wao gũtirĩ hĩndĩ ũngiuma na kũu. Nĩwona Orengo ta magwetwo handũ Anyang'i Nyong'o na nĩwamuona handũ mbica-inĩ. Kĩama kĩa ODM nĩ kĩa mbarĩ ya Odinga na andũ acio ona manohwo mĩaka 9 no factory yao ĩho ĩthondekaga mĩtũngi ndĩrĩ yahingwo ona ndĩhutagio na nĩ thiaga na mbere. No gũkũ wĩna kamatatũ gaku ũgĩthiĩ kwa Buraindi mandĩ ona gatirĩ magũrũ tondũ hatirĩ na mĩbango ĩyo mĩnene ĩrarĩho. Kĩama kĩa ODM at the moment nĩkĩo kĩnene hau twambe tũiguithanĩrie na nĩkĩo kĩroigaga nĩ gĩkũrũgamia candidate yao. Mũndũ ũrĩa wĩ ngari nene ndangĩthiĩ gũkuo nĩ tukutuku. Nĩ andũ a tukutuku moka harĩ we tu nĩwe wĩna ngari ĩrĩa nene. ODM ndĩngĩraiganĩire UDA no UDA nĩ ĩngĩraiganĩire kĩ na gũkũ maruti Kenya. Rĩu kĩama kĩrĩa kĩrahana ta kĩroiga nĩ DCP. DCP nĩ mũndũ ũrahikanirie last month ona mũtumia ndagĩte mwana nake mwarimũ haha ena ciana 6 no mwaigananie na nĩwe onera andũ acio mangĩkwenda ĩgũkwenda ũguo bure
Ndi kwari na githurano kia 2017 nigetha Kideru athurwo gavana wa mbere 2017 ri ni twari na mucamanio wa ODM rari ari ya mwico ya NASA riu Kideru ni athire kuhoya blessings akiuria muthe mucamanio ucio kwenda mbea ciga Kideru akiuga ndoka undeithie mucamanio urenda milioni 30 agikimwira nie ni nguguteithia ona ni ngukune mbeca icio ri nawe ugoka na andu ariku othe rari Kideru akiuga aca kabanje thete tundu we ndari na kundu angiruta andu muthe araingagira mukawa tauni hetagwo Kosebe handu harihe akarihirwo ni andu othe no ruto agiingira no muhaka arihire andu iyo niyo rari difference we ni ekuingira handu ona ajia kuria tucugu areherwo ni andu no aya angi mathie hau no muhaka wigure na nuwe mwarimu oigire ni kiheo kirari giake na gitingitunyika na kwiragwo itunda ritigwa haraihu kuma giki kwi muti koguo ona kuu gwake gwatigara nuona muiritu wake ni aramuhariirie ni MP wa Iara na ndona tena wathani thiini wake ena leadership quality ni meyumiriria muno githe mutiona ni meyumiriria muno tondu ni moithe ndaretigirite gikuo na ni araragia uhoro wakio ona hindi yo ni urona ni ayandikite wiro ya kuga kuri eguthikwo na mathaa maria egwikara ni amu wenda tugaga jarua ciendaga thigwo thutha wa wiki 3 mieri 2 na twamakaga muno ithuĩ tene twathia mathiko twathie andu ona matiarĩaga nĩguoya ati ona tutianyua mai kundu kuu gukuĩtwo sasa tugetekeria arĩa nao rĩ nĩ marĩaga muno no marĩaga indo cia donation oya gukana ng'ombe 2 uyu mburi 2 uyu mitu no ithuĩ thikũ ici turekira budget ya 500,000 mairio tukekira 500,000 mundu utari wona 50 muoyo no akua akahuthirirwo mbeca nyingi akagurirwo tai akagurirwo maundu macio mothe ni meguthira tariu ri andu aria megukua nene kwa njia Nyanza urigua mathiko na thiko 3 tu hari andu mamarumirira ya riu ri Raila ni aceti kaundu kangi keru ka Nyanza na niko uguo na magika koigua mundu oigua nie gwakwa gutikana rio ngenda kurumira Raila ni thiko na thiko 5 he kaundu amonia mataroi koguo spirit ya Raila roho wa Raila ni ukumurumirira muno na ngweciria andu aria mekuya ODM hena generation iroka irera believite ngoro ya Raila tiga ati ni arari na BBI tiga ati ni arari na ile tu ati broad based tiga ni ari na Kibaki ni ari na Moi maundu macio mothe ogoro he gundu marathiaga ri ni tukuona na tu ni aruire maita maingi muno akaruira maundu maingi na magekika ithuĩ ni tumuigagirira ithuĩ tu andu ana guku rugeno turaria tuwe kumuigirira muno ni endete family yake arathire broad based da yake tine ni uguo tureciria da yake no ta ya Muthee Kenyatta da yake no ta ya Uhuru Kenyatta da yake no ya Ruto koguo ona ngoro ni agithiite ni undu wa keri mundu ni athiaga tariu mundu gutuikaga ungigathie iruga-ini ukore iruga kwina irio nyingi itigarite kugutire gutire mutharano tondu irio ni nyi riu ni tukwenda twirute na Raila Amolo Odinga muikaranirio wa bururi uyu ati ni araheagwo kura bururi wothe ona kwagwathana ti uhoro na ndigiuga kwagwathana tondu ona Maraga ni akiugite githurano gicokerwo tu nionete nima he handu hatari hega
nake muthe akiona ha atari hega na hatina thondekwo ri ni tigucokia kara nikio aregire kuruga tondu erire igoti rioigire gucokio he maundu maragoigire mekwo no aya matia mekire we no wende guthii githurano-ini ta kiu ithe mundu ucio ndegugika o uria ekite na muthe ndae na bitterness na anybody ono mwe tura UDA wa mukora agwitikira ODM ndae na ndarekuanagia no andu aria maroka riu mamenye ati ni kugaruruku ni kurathi kugarurukite na muingirie wa kura ni uguthi ucenjetie na ngwire undu ungi umuthi uyu ithue ni guikara tukorwo tuikarite wega kuria tuikagiria kura geographically we are favored by the electoral process ati uroima Rwaka ugakora hena tuk hena matatu hena Uber kwina rami ugathi ugaikia kura kilomita kana kilomita igiri wathi kamba-ini mundu aroimira kihingo-ini akirwo kura iraikirio 15 kilometers 10 kilometers riria thimu ici igaikia kura gutuike mundu araikiria haria riri kura icio twiragwo twinacio ni tugaciaka tondu andu aingi mangaga guikia kura ni polling stations gukorwo itari haku no ithue ni undu wa uria tuikarite ri igakorwo yaku cio ciothe riu aya ati ni kura matari aca mena cio ithu tukoragwo na about 21% mena 79 koguo ni haga mumenyage aria maroka ona ithure ritwe na mwarimu turi akuru aria maroka me thutha witu memenyerere tondu kura aria angi ni magakorwo na mikirie mihuthu gutukira na noguo ndoiga ati angikorwo Raila no uratumaga tumire ri andu aingi mathi ballot-ini 27 ri maga Raila ri niguo akorwo na candidate witagwo apathy matigaikia no tondu gutire roho utathiraga roho wa mauti Kenya wakorwo matirendete Raila na ne matumaga moimire magaikie kura nigetha gweri ndakwirira haha ucio roho wokira no muhaka tukagia na Raila mweru ballot-ini 27 gatho cia mwanya muno makiria bwana Gicini na ndagitari tuthiete o wega mbica icio toria ngorirwo ndirathie na mbere na utarire ni cia imwe kwa imwe kuma kiharo-ini kia mathako kia Nyayo ni hindi a Kenya aria magwikinyitie kiharo-ini kiu igongona-ini ria macakaya ma kibururi ma kugira uhoro Raila Odinga marathie na mbere na kuheo gitio kana kuheo kanya kuhe Raila Odinga gitio kia muthia na oro hamwe na gukimuona na goko mwena wa YouTube ngoro ngithoma o ndumiriri igire ithatu cia Kenya o ria maragithie na mbere na gucakaya Raila Odinga ngona mundu wetirwo Peter Mutero akauga rest in peace Baba Lao ngona mundu wetirwo Anthony Juruba onoke akauga rest in peace Baba Ng'ang'a Meja onake agatuma ndumiriri ciake kuri family na Kenya othe na akiuga huruko horo Raila Odinga Bera original nake gakiuga thayu na agakiuga ni ngatho na gacokeria Ngai ngatho ni uhoro wigie gukorwo agituhe mutongoria wetirwo Raila Odinga nake Teresia Muthoni no arakirumirira ndereti tu ya muthenya umuthi na giki ni guikiria ndagitari hari Teresia Muthoni aroria kana hihi president wa kana Uhuru Muigai Kenyatta no arugame giturwo kia president hihi miaka yukite ni ukimucokeria irungu onake ngakimuona no aragithie na mbere na wituma ndumiriri ciake cia macakaya kuri family ya Raila Odinga oro hamwe na rumiriri ake guku bururi-ini ngona David Thairo Oasis Qatar Mary Hector oro hamwe na mundu wetirwo Hadassa no amwe a Kenya aria maragithie na mbere na kunyitanira na bururi uri wothe ukorwo magicakaya mutongoria uri urari wa kiama kia ODM Raila Odinga na ugicokaniria na kiuria kiu kia Muthoni turi o hau bururi wa Kenya makiria tatitu igwa makiuga kiama ni kio mundu kana mwene kiama
niwe kiama na tondu Raila Odinga ni akihuruka ni tuonire hindi no president wa kana Uhuru Kenyatta ambite kuhuruka na agitiga kiama kia Jubilee kwa ihinda tukiona giathogo kuri andu maugaga nio atongoria angi makauga nio atongoria na gikigucanirio na riria turonire acokereria turona Jubilee nayo yehanda hihi ndagitari nakio kiama kia ODM ni tukuona hihi nakio gigithie gacira ka Jubilee tuone ati kuri andu marakigucaniria mwena na mwena. Thank you. Undu wa mbere ni ati ciama maita maingi ni ikoragwo na mutongoria na kiama kia Jubilee mutongoria wakio ni Uhuru Muigai wa Kenyatta. No gatagati-ini riria twikire ni harau president arikia kwara president tondu akiheria githurano gia githira tondu no nginya giakenanire nginya mamlaka na kenene ruhio kuri president uria wakire elected yo gatagati-ini ho acokire akigia na nguraro na andu na ngarari nyingi cia no mutongoria na niguo hacokire akigia na group imwe gatagati-ini yo ya kiama kiu tugutia andu maimite na nja mari akiama kiu Sabina ale macokire magituika ni megukomoria tongoria kiama kiriku ne makinyire handu thini-ini wa watho wa Kenya ni witikiritie akone kiama gakona kahinda ga gwika ithurano na ithurano iria ciekirwo hindi yo kiama kia Jubilee ni giacereirwo ni gwika ithurano riu ni undu wa guthie gutabarania na uria wakwagiriire horo wa ithurano Sabina ne mathire me mwaho mwe magika kithurano na gituika tari party leader na kanini kega magituika niwe secretary general thutha-ini nake Uhuru ni macokire nao ningi magithie magika githurano na Uhuru agikindirwo ningi ari party leader ngucanio ciacokire cikiingira gatagati-ini magithie nginya magoti-ini na marikia guthie magoti-ini hau niho hakinyire handu igoti rigitua rikiuga kiama kia Uhuru Muigai wa Kenyatta group ya Muigai wa Kenyatta ndio the valid rigid ya gutuika na utongoria wa president uria njue ni ati cira wothe wakinya igoti-ini ni urega ni wamba kuherio thini-ini wa public gallery na gatagati-ini kau akone Uhuru Muigai wa Kenyatta ndangĩendire gũkorwo akĩarĩrĩria ũcira ũcio wĩ thĩinĩ-inĩ wa igoti na ũcira anawa Sabina matingĩtĩkire kwarĩrĩria thĩinĩ-inĩ wa na gũkũ nja tondũ warĩ igoti-inĩ na rĩrĩa cira ũcio warĩkirie gũtuo nĩguo andũ megwĩtwo nĩguo former president wa kana arathire maragĩa na ihinda rĩa kũgĩa na mũcemanio na mareheria andũ amwe thĩinĩ-inĩ wa kĩama kĩu ona gutuika officially ona mariki kumeheria mati marathie kufairo indo icio thĩinĩ-inĩ wake wa registrar koguo tikuga ati kire giatumire kugia na ngai haicio kana kugia na maundu me kugia na delay ati ni undu wa gutuika Uhuru Muigai ni akwa president na ni amba kwehera gĩtĩ-inĩ gĩa president ni cira wathire igoti-inĩ kiama kia Jubilee ti kia Uhuru Muigai wa Kenyatta ni kuria akoe mutongoria wakio kiama kia ODM ti kia Raila Espasi ati niwe mwene kiama Raila ni kuria akoe mutongoria arari mutongoria wa kiama kia ODM na nikio ronire thĩinĩ-inĩ wa kiama kiu arikia gutuika ni arikia gukua to gitingĩikara gitena leader kuragia na kamiti ya NEC yao marathi na maracemania immediately na maraiga nao tutigota kugia na mutongoria ungi immediately tondu gitigikara ki vacuum ni twacagura we ndagitari Oburu Odinga utuike acting leader party leader wa kiama giki kia ODM until marigia na ithurano koguo ni kuonania atiriri kiama kiu still kire oni gitigutuika ni gikuhangaika uria kungithie na mbere ni ati magakinya handu matuike ni mathi igoti-inĩ na igoti-inĩ kĩngĩ gĩtũma gũtuĩke kariko kĩrĩa gĩtũma magĩtuĩka nĩ megũthiĩ igoti-inĩ tarĩ kwa Uhuru Muigai nĩguo akuire ndagagĩkue tondũ nĩ njiguire na gweta iga we ndenda gũkuhĩrĩria andũ acio kũmageithia na ihenya no nĩ njiguire iga wega mũno aiga Raila tondũ nĩ aratanguire mbere athiĩ maikare na andũ acio maikare makĩarangagia no we ndena bata na ihenya rĩu rĩa gũthiĩ kũndũ kũrĩkũ na gũtirĩ mũndũ ndimenyaga nĩ kũndũ kũu nĩ atĩa gũkorwo kuhuana tondũ gũtirĩ mũndũ wendaga gũkuhĩrĩria ihenya rĩa kũndũ kũu nĩ gũkorwo gũkĩrĩ kũritũ mũno tondũ nĩ thĩ ĩngĩ ĩtakĩũĩkaine nĩ ta ĩngĩ ndĩronire harĩa ĩtuĩkaga nĩ ũhoro wa ma ya Amerika
ndone mutumia ratuika ni arathi kule America itoe na kule araimete athi korwo ni ngeratuika ni afanisi na araga so riu de gitako kimenyekana atia no tugaga tondu twina witikio munene muno ati ntugako tugicemania na andu acio riu ugo no gugako kuvugana no tugacemania na andu acio no kono tugathi tukore andu acio no kuri hinde matigako maria tongoria kuri iguru makore gimethi gitu tutiure gwako guikarite tu mundu ui tondu kwiragwo ni hinya muno wone gitoge kiingira utoge uthamaki-ini ukira muthini atuika no ingira gatagati ukira gitonga tutiure guthia kundu ku we don't know no the issue ni ati we kiama kile kia ODM they can told me na acting chair not acting chair acting party leader gukuringana na uria acting party leader egwitereba na guidance ya kiama giki ndikuma makiria memesie make tondu ni igukorwo wisdom ya Jehova no nona hena family ihare family yo ina influence nene muno thini wa kiama giki Oburu Odinga agihigicania hanini age kuinvolve family area gatagati-ini ka utongori wa kiama kiu na makoma tena ugi macomplain wenyewe kiama kiu no kiharagane na gitingiharaganio kingiharaganio ndu wa mundu waingira acting aria guconsultia ndoriku tondu ndore mena influence nene muno andu angi ni magituma kiama gituike ni gikwaga ni gikwaga sama ni ino igwitwo NEC magituika wenyewe ni marenda gucemania na matuike othe gutie mundu tarenda kuoya utongoria John arenda kuoya utongoria tugwete mundu gwitwa Arati no arenda kuoya utongoria tugwete mundu uria wa kuria Kakamega etogate uyu wa Kakamega urari former governor atino no arenda kuoya giti twaima minister no marenda kuoya giti riu gatagati-ini kau twe Gladys Wanga no arenda kuoya giti Orengo no arenda kuoya giti kiu matuike ni mathii magia na githurano mari kwinyihia taraira atia hoto ni etikagira matuike o mundu ni kwenda kugia na kaposo gake kiama kiu uria gigwikwo no gigutigwo na family ya Odinga na marikorwo na uge munene ukira ciama icio nini twanyitana koguo no ciama no cingihe gatagati-ini no cingigiha ni undu wa gukorwo areme matigitwo gatagati-ini ni marenda gwika ati kugia na ihinda ria gutuika ni marenda wenyewe gukorwo ni marenda o wenyewe gukorwo ni marenda gucaria unene gatagati-ini kariku kare no magituika ni mekuiguithania matuika ni mekuiguithania hatingiko hena gathina ona kanini kiama kiu no githereme ona Jubilee ndaika eno uguo etikuga ni gukwira akwite Jubilee ni hindi Uhuru Muigai wa Kenyatta arambite gukira iratuikite andu mathi mwena uria mwena wa tawa DCP na the moment Uhuru ararikirie kuumira umenye nginya umuthi uturaria nawe no wina muthegi wa campaigns uthiini wa kurwo gwito Mount Kenya na muthegi ucio anereirwo okuria Murang'a Ihura Stadium na mundu warugamiria kigweto uhoro wa Uhuru Muigai wa Kenyatta na kiuga kutoka leo tutakuwa tukiongozwa na Uhuru Muigai Kenyatta na hakuna mwingine na kama kuna mwingine lazima apitie kwa Uhuru Muigai Kenyatta ni marehemu wetagwo John Mesoki na daikeno John Mesoki ndari muoyo koguo ne uge urikitie kugwetwo na mundu cia akwa ikite ate akwathiete koguo mugambo ucio wiho na mugambo ucio uriho ugituika ni ukuheria mugambo ucio hena magongona maria magikorwo magikwo ni gutuike muthigi ucio kurutwo thiini wa mundu uria Uhuru Muigai wa Kenyatta ariwe Kingsman utuike ni gutwaro kundu kungi koguo ndenda kuga even today Uhuru Muigai wa Kenyatta niwe Kingpin wa Gikuyu na ena mugambo munene muno na mugambo uria angĩkorwo akiugweta repercussion ni cokaga ikahura Gikuyu na nikio wona nginya mugambo uria augwetire hindi ya githurano ya 2022 mugambo ucio riria augwetire ukiaga kugurika ni Gikuyu ukiaga kugurika ni nyumba yawa mugambo ucio ni utumite Gikuyu kenje kuga I wish I knew riu mugambo ucio niguo ukoragwo ukirorwo makiria na gwakamenyeka uria kungikate kungicenjio koguo umuthi uyu niwe Kingpin na ako ni mundu tagacagua even today ni kuri andu metagwo mobilizer ni kuri njamba na hindi ya gutuika ni kuri njamba tariu Gachagua ni njamba igwikuyu-ini
no nĩ kũrĩ mũthuri ũrĩa wĩtĩirio maguta mau na mamũraka mau enamo na nĩwe wĩna mũgambo wa kwaria thĩinĩ wa Gĩkũyũ. Koguo hena maũndũ merĩ magĩkorwo magĩthiĩ na mbere. Ta rĩu korwo nĩ tuge ithuĩ tũrĩ mwena wa Gĩkũyũ, no tũkinye handũ ta rĩu Uhuru angĩũka arũgame aigie atĩrĩrĩ, Gĩcimĩ ũyũ nĩwe rĩu tũkũrũgamia president, ithuĩ tũrĩ a Gĩkũyũ. Nake mũndũ ũgwĩtwo Gachagua aige tũtikũrũgamia Gĩcimĩ, tũkũrũgamia mũndũ ũngĩ, ũrĩa tũgeka nĩ kũrĩa tũkagayania. To kũrĩ mũndũ ũgũtongorio nĩ ũnjamba na kũrĩ ũngĩ ũgũtongorio nĩ wisdom ya Uhuru. Koguo rĩu no nginya magĩe na mũgambo ũmwe, mamenye ithuĩ Gĩkũyũ marenda gũtũtwara, marenda tũkorwo tũgĩthiĩte. Makinya mau no nginya tũkorwo tũkĩmarũmĩrĩra. No naguo no tũrĩikara na ithuĩ tũrĩ a Gĩkũyũ, ona igũrũ no tũratongoria nĩ atongoria acio, matingĩhĩrĩ magĩtuĩka nĩ megũtũtongoria matũtware irima-inĩ tũkĩonaga ta itumu nĩ tũrona, no tũhinge maitho tũrĩke itumu tũingĩre iria-inĩ manjie gũtũthekera me harĩa. Nĩ makorwo me gatagatĩ-inĩ harĩa matũtongoria irima rĩrĩkũ. No ti matuĩke atĩ nĩ megũtwĩra irima nĩ rĩrĩa na harĩ niho thamaki ũrĩ tũhanyũke irima-inĩ rĩu tũgwe matũkunĩkĩre matigo me haha igũrũ magĩtheka. Koguo ũrĩa tũrenda kũgwetania atĩ nĩ andũ acio makorwo makĩmenya ndagĩka ĩno ũguo ti tene ũrĩa gĩatũraga, ona ithuĩ twĩna meciria ma kũmenya gũgĩ wega na kũmenya ũru na nĩ ha maratũtwara, tondũ tũrenda kũmenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere nĩguo tũkorwo tũgĩkorwo twĩ ũtongoria-inĩ. Koguo ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa tũgwĩka atĩ tũgũtũmĩra. Na ĩrĩa ĩngĩ ingĩenda kũgweta nĩ atĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta mena Gachagua mangĩaga o enyewe gũthikanĩrĩria, matikariganĩrwo ona ithuĩ no ũguo igwa ndagweta nĩ tũrecugunda na tũgeciria nĩ tũgũkorwo twĩna third force itũ ĩrĩa yenyewe ĩgũtũma tũkorwo tũkĩona nĩ atĩa wega. Tũtingĩingĩra irima-inĩ tũkĩonaga atĩ tondũ nĩ watongoria itũ, no nginya tũkorwo tũgĩcunduria tuone nĩ atĩa gũikarĩte na tũmenye njĩra ĩrĩa tũgũtũmĩra nĩguo akorwo nĩ andũ acio marĩ erĩ makorwo makĩmenya mathiĩ meĩte kamũcemanio, mathiĩ mete athuri acio marie maiguithanie tũmenye njĩra nĩ ĩrĩkũ. Kwĩna athuri tarĩ ndagĩka ĩno ũguo maita merĩ thĩinĩ wa Gĩkũyũ, kwĩna athuri a kĩama na athuri aya angĩ marĩ o kuo gatagatĩ-inĩ. Rĩu athuri acio he hĩndĩ mũrathiĩ ũkaigua kĩama nĩ kĩaria na Council of Elder nĩ yaria, ũkaigua nĩ marehe kĩhĩngĩca gatagatĩ-inĩ. Andũ acio nĩ matũmĩte tugane tũkũgĩa na mũgawanyiko ũrĩa ũtagĩrĩire, na gatagatĩ-inĩ kau nĩ gwethwo njamba kana gwethwo athuri arĩa marĩmũiguithia nĩguo tuĩke nĩ gũgĩka atĩ nĩ tũkũgũra thayũ ũcio. Ngĩũka harĩ we na Bwana Gĩcini, rĩu nguona Wambui wa Macharia aingĩra rĩu nĩ ndiramenya ikereka ritũ rĩrathiĩ o ũguo rĩthirĩte. Ũhoro tũrĩ hau ha kĩama kĩa ODM, nĩ tũrona atĩ kũratuĩka atĩ o cia ngunyangano gũkũ ũguo matũra-inĩ atĩ Raila Odinga ndanatiga athondeka mũtongoria kana atongoria arĩa mangĩoerera agĩkorwo nĩ ehera siasa-inĩ kana nĩ akĩhurũka toguo agĩkĩte. Hihi tondũ ndeto ici nĩ njũĩ nĩ ũgũcitaũkwo wega thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM harĩ andũ Raila aratigire aruga na gwa thaa ici nĩ ahĩu atĩ rĩu no moe nginya mũthĩgi to wa kĩama kĩa ODM nginya wa gũtongoria rũrĩrĩ na arũmĩrĩri arĩa othe Raila Odinga ararĩ nao. Gũtirĩ hĩndĩ gĩtĩ kĩa mũtongoria gĩikaragĩrwo nĩ andũ erĩ. Kwĩragwo mũndũ ũrĩa mũkũrũ thĩinĩ wa mũciĩ rĩ nĩwe baba wanyu angehera. No kaĩ ona wĩ mũkũrũ mũtirĩ mwarĩanĩra thani imwe na thoguo. Leadership qualities nĩ kuonekana cionekaga. He mũndũ ũrĩa mũkĩgu no mũthuri ũyũ nĩ mwarimũ rĩ, mũndũ ũrĩa mũkĩgu rĩ oiga mwarimũ timwe ti mwega, no ndohĩgaga nĩ gũcenjerio nĩ gũcenjerio mwarimũ. Raila Odinga nĩ arathondekete kĩama kĩa ODM ũndũ agĩtigĩte moko-inĩ mega. Wa mbere oro rĩu ararĩ iurĩ ithe ndaroigĩte magĩthura andũ acting Aggrey Swaga Anyang' Nyong'o othe meho ndarĩtie ũrĩa athiĩ AU kana gũgũcenjia. No mũndũ ũthiaga thabarĩ rĩ ndoimbĩkaga irigũ. Gĩkuona AU no cihane ta ciĩna similarities. Tondũ haha rĩ maroigire atĩrĩrĩ Dr. Oburu Odinga atigwe mũrũgamĩrĩri wa kĩama na mũciĩ wa the Raja Odinga family. Koguo rĩ ndirona ta mahĩtĩtie ona hateni.
Mekunyanire yo eraigua ri tari utigane kuoneka turoneka tu TV ni ri ni mundu ungi uranjira ndero TV ni na nguga wi githimo koguo angiko tigane TV ni anyona ri ni angiroiga ndiki ndi githimo mehuhu umitikire ni pathi ya maisha na ni urona thiku ici thimu ici twina cio ni irakuhe ohoro na ohoro utari wa ma tariu ni ciroiga ati muthe aturite muku ta wiki igiri na ni rona ndagitari cikiuga hurukire rucini ukarigwo ni mwena uria ugwitikia kiama kia ODM njokere ria kere na ria gatatu ke moko-ini mega no ungiona muci utari na bara kwiragwo muci ni ndogo thini wa kuu nigetha kiama kiagire ri no mwaka ikorwo kina ngarari nigetha andu meke atia maiguithanie na mwena kiama ri ungirathirio mwire undu ri ndagukararagia arakwiraga wacha nikae nione no ni areraga mundu ati nona maundu ma twacira ri ndahota gucenjia thainyaya thainya niguo ciaca cigwika atia cigukorwo icenjetie no ndari erigithia mundu aca ndari erigithia kiama kininite miaka 20 umenye ciama iria ciukite cigithiraga kindu njui gugwika ODM riria rithurana kuria ni gukumira ciama riu nyingi ni kwagia na uhuru ODM ni rikoragwo ihare iguru no tene ndirabingagwo tariu kuria andu aria mabingite ODM ri ithurano icio cia ugunja ri na kasipu riu umenye ODM ni yo iguru no kwina tu matungi tunini riu ni kwagia waragani ungi wa muira andu aria matigirwo ODM maikare wega na ndakwira giki ni gikuo kia irima kia Raila Amolo Odinga no ikuiria ikuitwo mauti Kenya na igakuo Nyanza thaici ni nyingi muno ni kuri andu matura mahetwo tigiti ni Raila Amolo Odinga aria mamurumagirira throughout na ithue warugama mauti Kenya no muhaka warie ndeto njuru cia Raila nigetha wone kura koguo kwa njira nguhi kiama kia ODM na nikirona gutire kuragia bara nikirari na nek na mundu uria uroigire Oburu noe mathura ri niwe gavana wa Mombasa ko kiama kiu kina waragania munene muno tondu mwene niguo ara kiigite na gigakorwo nikirumagirira kuna tuga uyu no urahota tigiti no tukune certificate ni muthomu ena maundu maingi no guku gwitu gutithiaga uguo guku guthiaga no ria wina mbeca no ria ringi wina ngumo no wetu wa mathaburia ungi wa tubuku icio nicio ithurano tukoragwo nacio mauti Kenya na ithuĩ tuthuranaga tutire twathi guthura tukoiga atiriri umuthi twaguthi guthura Jasper Gakunga Rosabuan tondu ni aria arumiriri aingi ithuĩ tuthiaga kuingatana niguo mwarimu tutire twathurana ati twathi guthura mutongoria twambirira haria thi twathi kuingata MCA tukaingata MP senator kinya twakinya haria iguru ri ici thuraku twathi kuingata Raila we always fought against miaka 20 tutura tuingataga kana wina kuo rithiiriku tariu example nyumite hari Murungeca haha kuruku kurokire rami ciraigiraga tauni kau ati andu anduthi matiguraga spare andu amatatu matiguraga spare ona waiguo ni ngari no uri kinya turami ni hingura ni hingura matura no mundu ucio oka akamwira atiriri ndironire mundu uria ungigwatha ugakarario ungikenda kurutwo mauti Kenya ugwe githurano weke development ndugacoka weka development mauti Kenya ndungicoka no ungithia ati ni uriguragira andu ikombe kuu ukaikera maundu maria matari na bata weka ni ugathurwo tau ni urona turatwarithirio 5 years ni President Ruto agika campaign miaka 5 uri twahumuka iri wega ri na Gachagua agacoka ground
koguo ithuĩ-rĩ empowerment itũ-rĩ nĩ gwetha ku na andũ acio makawĩkĩrĩra mũno. He mathiko tũrathire mũtungatĩri aroiga atĩrĩrĩ, wahecimiwa mũkũgera mũrango ũyũ mũkiuma-ĩ tondũ mwetereirwo nja mũno, andũ arĩa mararĩ aingĩ gũkĩra arĩa me kanitha mametereirie nĩ mbeca na rĩngĩ andũ acio nĩ ahũtu. Ndiroiga atĩ no ũcambie mũndũ nĩ ahũta, nĩ kuonania andũ matigaga wĩra, mona ngari yahĩtũka makona nĩ mbeca cieka atĩa, matirona leader. You get me? Matirona mũndũ ta Kang'ata, marakuona wĩ mbeca. Nĩona Kang'ata arathiĩ mũcemanio wa magavana kongomano, agatuĩka atĩ nĩwe gavana mwe, wamũria nĩkĩ wĩkĩte, akwĩra atĩrĩrĩ we ndagũragĩra andũ ng'ombe no nĩ agũraga iria, wegerwo ndahandagĩra andũ mĩkorobea no nĩ agũraga makorobe. Ndiũĩ kana nĩ mwanyita hau. We nĩ gũteithia teithagia mũndũ, no ndũkagũrĩre mũndũ ng'ombe ũmwĩre arehe iria tondũ ndangĩona mahuti ma ng'ombe ĩrĩkũ ma ng'ombe ĩyo. Ta rĩu Kiambu ũngĩenda kũhĩtũka kura wega Kiambu-rĩ, ndũkere andũ magũikĩrie kura, ikĩrio nĩ ngũrũwe nĩ nyingĩ mũno 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 mũno. To gavana ũrĩa wĩkuo aheaga andũ ngũrũwe, ũrĩa ũngĩ akamahe atĩ tũcogoo. Rĩu-rĩ mwanake nĩ athire ndũnyũ na hau ona gũkiugĩrĩrio aheo ngũrũwe na ndarĩ gwa kũmĩiga, marĩthi kũnyua nayo. Na rĩu gwacoka gwatuĩka atĩ gavana amenya kũrĩa araheana ngũrũwe nĩ kũrĩ kĩrori gĩũkaga gĩgeka atĩa, kĩrori kĩu gĩgakua ngũrũwe icio gĩkoragĩrwo ngiri. Ĩyo ti empowerment ona hateni. Wathi wera mũndũ nĩ kũrĩithagio ngũrũwe tu nĩ desperate, na ndioiga nĩ ũndũ kũheo ngũrũwe. Wacoka wamũtigĩra ngũrũwe ĩyo mũndũ ũyũ, koguo ngima yake ya hwainĩ marĩrĩa na ngũrũwe obviously no mũhaka magayane tondũ ndeharĩirie gũkorwo na kĩ, ndeharĩirie gũkorwo na ngũrũwe. Nĩ hagĩe kamũbango. Gavana agoka koiga nĩ ndĩrĩgũra matumbĩ no ndikũgũra ngũkũ, agoka koiga nĩ ndĩrĩgũra nyama cia ngũrũwe, woke ethere ngũrũwe nĩgetha andũ aitũ mamenye wethi wa indo. No wathi kũdish out atĩ ũheanage he handũ hagathũka, neyo nĩ time bomb. Time bomb ĩyo wona ĩ Nairobi ya andũ anake matatũra wĩra-rĩ na matirĩ mahutia ndege marahutirie ira-rĩ, ndũkone tarĩ ũndũ mũnyinyi mwarimũ. Andũ gũthiĩ ndege-inĩ makaingĩra makaingĩra harĩa pilot, ona ngwĩciria Kenya he mbeca egũbainwo nyingĩ mũno nĩ gwĩtĩkĩria andũ ta acio. Andũ ta acio mangĩtua gũthiĩ State House moige nĩ weno, ũngĩmeka atĩa? Nĩ mekũingĩ. Itũmi icio Raila acirora-rĩ nĩkĩo wonaga akoragwo thirikari-inĩ na tu othiaga gwetha thirikari tu andũ amaute Raila nĩ arathire nĩ ageria mũrango wa thutha, ndagĩragĩra wa thutha ũcio mwĩtithia gathara-inĩ ndambaga gũthi gwake, athiĩ kũmũkora gwake Kereni amwĩre mũrigo ũrĩa ndona haha-rĩ nĩ waritũha, na tondũ nĩoĩ andũ akerĩ na nĩoĩ kura ũrĩa cikagio-rĩ akoiga mũnyitanĩre nake nĩgetha Kenya ĩthi na mbere na kũgĩe na thayũ, no gũtikagĩe furugu atĩ we nĩ athire mwena ũngĩ. Na noguo bũrũri wa Kenya ũngĩkũra. Na acio maroka irima rĩu iratũ icio cia Raila atiga mamenye kwĩna time bomb, gũtirĩ na mathĩna, kwĩna mathĩna maingĩ mũno. Nĩ ũronire Raila mũthenya ũrĩa akuire he mbirũ irahĩtũkirio cia mĩgũnda cia kwendia aseti o akuĩte na gũtirĩ ihenya. Koguo harĩ o maũndũ thirikari ĩreka na matirakenia Gen Z na andũ arĩa angĩ, na Gen Z matirenda gwathana nĩguo. Gen Z maroiga atĩrĩrĩ, we want to be heard. Inyuĩ mũrĩ anyinyi inyuothe mũthiaga kwa guka wanyu thigũkũ, no mũtithiaga thigũkũ mũkamwĩre atĩ he andũ mũramuoneire wĩra, mwathi nĩ kũmwe. Ti atĩ Gen Z itingĩraikĩirie Raila kura, nĩ ingĩramũikĩirie tondũ nĩ twageria, nĩ tuona andũ aya nyinyi nĩ magwĩte
ungithie bunge ria ikuo ri average age 38 to 42 years anake acio othe ni magwite maendeleo koguo nikio rona America Nigeria koguo the mathuraga andu akuru tondu andu acio akuru ri ni agima meciria ni meguthikiriria no mwathura mundu wa mwira kiria ni kiri magakiona gigwake mucii nikio arenda kugura ri tukuona thina muingi muno mwathura mundu urona iria ria muingi ria KCC akona tayari riake ri ucio no thina ki no thina ungi tuthure atongoria mena bata na ithui ya mena bata na mwananchi marathondeka githomo marathondeka urigitani wa mathibitari tondu ikiro no ithatu andu mone gwa ukoma mehumbe wega mathome na marigitwo maundu ma mangi ni mariukaga thutha na niho Raila Amolo Odinga ararugamirire na he maundu maingi ararehete muno no tutireragwo no urehete kana agateithiriria wa mbere manyitana na Kibaki ni arehire ne mahotire kurehe new constitution na no ndwari thiini koguo atonyaga nyumba akorwa kamera tigai kucuria maya mandathi ni metereirwo nja no ndatonya riko kuria mandathi mariku koguo ukerwo ni wega uikire thiini uthugume na nja ukira wi na nja uthugume nyumba thiini haya ngioka ari we ndagitari ungirora atongoria ria mathuragwo muno aria marathuragwo muno na kiama na aria hihi mathurirwo muno na kiama kia ODM wamarora kuma kuria bunge-ini ya gibũrũri na bunge ya Senate ni atongoria moyo wira uria marathie kuruta na ni atongoria ona thomu na makirio na waigua nginya makiaria kuria bunge-ini ni maragia amwe itu aria mathuritwo gitaro-ini giki kia Mount Kenya ukaigua makiraki kana ona marugama agubotania nao ukaigua mundu ucio gutiri undu arauga hii niki tufatie gwibundithia twita gitaro kia Mount Kenya na itaro iria ingi toto gitaro kia Mount Kenya kihirire na uhoro wigi quality ya atongoria. Thank you. Gicokia kiuria kiu no gucokeria na undu wa mbere he mundu gukuritie uhoro wa President Uhuru Muigai wa Kenyatta kana arugamiri atatu kuringana na watho article 2 article 142 sub article 2 ya constitution ya Kenya 2010 ndagweta ringi koi article 42 sub article 2 of the constitution of Kenya ya 2010 ni yugaga na githungu yugaga a person shall not hold office as president for more than 2 terms ndagihota guikara ndagikiria miaka maita meri the term igiri thini no mwaka not kuga ndangirugama ringi iyo ni constitution ya 2010 142 sub article 2 nigo ikoretwo gwetete Uhuru wa Muigai wa Kenyatta no arugamiri akeri as a president na ndirari ugo ndi muthomi wa watho umuthi uyu kire gituma one gukiga andu makirega referendum igituika ni yahituka kana twage na referendum thiini wa bururi wa Kenya igiko ihuana tari a new dispensation ya watho otoria Moi ari president wa bururi wa Kenya kwagire twagire na multi-party akiwa tweheria section ya 2 kana 1 something like that 2 akiuga tondu tweheria iwe constitution irare ngoro tweheria ritu na new constitution kugo nani ndimwitikirie gwikate kurugama na kirugama miaka igana 10 twanyitana na rero ikia kurugama 10 niguo acokiria kigena project Uhuru tondu etagwo project Uhuru Muigai wa Kenyatta na hau niho Raila marikite kunyitana kuria Kasarani riria we Raila atuirwo secretary general na gatagati-ini kau niho mundu wetagwo Saitoti eikarite thi Moi akiaria Saitoti akienda kikuona ta mekoro Moi akiona ta nginya ngiriga Saitoti na Saitoti nake akiona ta murugo niwe president akimwira there will come a time where the nation will be bigger than an individual ni Moi acokagire hindi iyo
na kenya mwikite kaundu gatari kega na niguo gwathite ndio yari ni guti andu matane mage ngarari riu kuma hindi yo niguo Uhuru atuike ni project kuma hau Raila manyitana magithie mathondekete makigia na kiama kia yetagwo NDP maundu ma muthemba na kuma hau niguo macokire magioka makigia na Orange Democratic Party yarikia kuhotana thiini wa constitution. Orange Democratic yokire ihuanaga kiama kia gia icungwo na hindi yo ni referendum maragiriria na makihotana. Hindi yo mari Raila Uhuru Muigai wa Kenyatta nguvu yothe macokire makinyitana ona Ruto president nake onake ari part and parcel ya Orange. Kuma hau ri thiini wa history ya Kenya ri niguo gwacokire makihota Uhuru Muigai makihota Mwai wa Kibaki na nyamu yetagwo banana. Riu atagati-ini oguo muthuri agweta Uhuru Kibaki marikia kuigira twathine 2007 ri Uhuru muthuri ucio gwetwo Raila ri agiclaim ni ahotete nake mundu gwetwo Kibaki ri akiapiswo kuria State House ni mundu wetagwo Kivuito. Kivuito ria cokire kiurio nura declare ehitithirio ni Gicero no Kivuito no wari ACK chairman na Kivuito kiurio tiriri we mwenyewe niguo declare president Mwai wa Kibaki no wahotanire wathirete akiugo nake ndoi no wahotanire na ndio wale chairman wa ACK. So undu ucio kirehe ngai ndaika ya muico niguo Raila atwikire ni etikira na makiguithania agituika prime minister wa bururi wa Kenya. Atuika prime minister wa bururi wa Kenya riu gatagati-ini kau niguo magire na one common agenda ati no nginya ndaika eno tugie na a new constitution of Kenya. Na ende watu kino kugia na new constitution of Kenya ni mathirukire bururi wa Kenya makiwaga maoni mari amwe itari njira ya gucindana njira ya kuria kwa maoni ma andu Kenya kana metikirite tugie na constitution njeru igitikirwo na 2010 yatwikire migrated. Riu constitution yo ni igire atiri mundu wothe no athire terms igana igire 2010 no umuthi uturaria nawe kugia na 2/3 ya parliamentary mathie matuike 2/3 majority ya both houses Senate na National Parliament metikire ati ni message ya constitution ni message ya the law ni gwatuika ni gugwitikire president no etikire kuingira no arugame. Alternatively kugia na kindu gitagwo national referendum tari ure turagweta kugia na referendum utuike kwina kuru strategy cia mawatho Uhuru can also run for the president. Twanyitana that was the question ya madam ucio kuragia kugo no arugame on condition kugia na 2/3 majority votes ituike ni gucenjia constitution kana tugie na referendum no wikete no gucenjia iki ngi hekuri iki bari kia muico iki kia uhoro wa andu aingi aria me kiama ine kiria kana tukwetete kiama ndaigwa gweta uhoro wa kiama amwe ni marakoretwo menyitirire igoti ria muthuri ucio na kugituika ndaike no guo amwe ni makona mauthi maingi gukira aria Mount Kenya. Kiuria kiu no gucoka no kidara horo cio hanini njuge Mount Kenya tuko twina gathina kanini na gathina karia twina ko ka Mount Kenya tutisaguraga mundu as an individual tuthigithanagia mundu na kiria enakio tariu ndaike no guo gwete andu aria twikuo andu aria marugamite kuria thiini wa Mount Kenya wanaigwa mundu aretwo tariu ko ni kuria governor wa Murang'a former governor etagwo Mwangi wa Iria akanyithanio handu ritwa riake kongera ritwa ringaretwo wa Iria andu makamucagura ni undu wa Iria twanyitana ugoka kuria Kiambu ukigukina governor uria wikuo Kimani wa Matangi andu magacagura wa Matangi twanyitana uthia ugathie kundu kungi ugathie kundu ta Nyandarua mundu witagwo Kiari agikira ritwa ringiretwo Badrisa aketwo Kiari Badrisa. You get the point now. Urithi sejetie andu matirarora kiria kiratuma mundu atuike ni acagurwo mararora maritwa maria meku. The same case aria macaguritwo mari MP ndusagura MP kana ndugacagura senator ndusagura MCA ndusagura governor uramucagura ni undu wa kire deliver uramucagura kuringana na uria okahuana. Again kire gitumite wone kwina mathina maingi thiini wa Mount Kenya aria mwena uria maroa kiria ki between the years ati nginyo na Raila we mwenyewe agituika ati ni akuhitukia na kiama kiu ndaigwa muthuri agweta ati ni agene ni ngigire ni one direct ticket ukino direct ticket
ni Raila akone kuneana direct ticket ndone agone Raila direct ticket Raila okaga ari the finalist wa kuneana that direct ticket wambite guthuthurio andu mageka mathabu manene muno urutite wira ugeko maundu manene muno ni panelist ya ba kuigwo thi ikamba guthuthuria aiko hena kaundu kena kawathe kanini ndungineo tigiti ucio no tonyitana ndungino kawathe kanini makarwa githomo makarwa quality makarwa makarwa maundu mothe thiini wa uria urutite magacoka makarwa chapter 6 ya constitution ya Kenya huana atia niguo tukende kuna kitu liko na tiru katagatini kwa tukane andu eri makirumu gwika uguo ndaika eno muguthi nginya nomination urio kuinto ni murikitie kuko muigananite maundu mangi mothe urio gucindana kuna tigiti uriku no ri kure gwitu thini wa Mount Kenya tigo guko huana ni gukurigana muhuko waku urio uhuana ati ndaike no guo ugutaririe thini wa Mount Kenya ni agurire kaidia karia keragwo atiriri thini wa bũrũri wa Kenya Mount Kenya yagurire kaidia gakwirwo ati kiria ukimgutuika mujumbe thini wa bũrũri wa Kenya gutuika mundu wa senator wa bũrũri wa Kenya gutuika MP thini wa bũrũri wa Kenya mendaga kindu gitagwo zero education qualification zero education qualifications ati ndaike no go hede gwatukite ni kwa sejo constitution gwatuika mundu okorwo magite giki either ne wa form 4 kana we na university degree kana huana ate ugo niguo gwatuikite no ni magire na argument makiuga tutingihota kugura degree tutingihota gukorwo twina degree tutingihota gukorwo tuthomete uguo kiria marenda ni gutuika ati we mwenyewe kuringana na uria gukorwo huana na uria qualified na bia ciaku ni gucagurwo handu hariku kuringana na uria kuigito riu are tigo makoma mahuana agwitu niguo makoma mahuana ati no ukore nginya mundu doe ABCD ginya kwa nyonete ya mginya na ndaike no gona kule Senate ati ono muthi ukimwira ad statement yake no aruteka statement ga githori card kitwo handu athome hidire mundu aragia na araria na ne soke muri itajira ne tehe kwiragu akaimanja gathie kera mundu ndaurira na kiodo ni ginya kwi gavana muite kugweta ni uriku wa thini wa Kenya wa bũrũri wa Kenya athite gacaina maratathi document asa ina document ndarathoma gakora gwi kundu kwandikitwo Juba rigi andikitwo Juba no to ndanathoma agacaina document yandikitwo Juba agacoka thi kuria Senate akorwo gitatwire mibango ino ya Juba yokiti ati akaiga tini dio yororiku tondu hena karuka ko hena ni hari na kanya mugetagwo discrepancy ya githomo riu iyo ni history then uria tukone guthini no Mount Kenya ati turazagora mundu handu turore kiria hange deliver turarora uria ena maudhi ma muhuko na uria maiguithanitie na munene na uria munene uria nake ndena interest na kuona iwe interest ya munene uria nake ena interest ya muhuko waku na kiria kiothe kingi kwa kiandu hariku riu mathina mau nimo magerete thini marehete ngero nene thini wa Mount Kenya na marike kugera ngero eno mokite magatuma umuthi akoni andu aria marathi kugia na argument thini wa bunge magithie kuo mero marie ciugo igire cia development matikoma kiaria nikio igwa marahanyuka kuga riu ndaike no guo mwenda gutuheria NCDF mwatuheria NCDF tugucoka tuthi tukorera ia tumere atia tondu mwe campaign ne bia cia muingi o turi ungithio tuike mundu ucio wa thukuru tani gujuragia andu acio kono twiciragia na no wega tugutie mundu tagiciragia wega gen twiciragia na wega uria kwagirire ati umuthi uyu ndirathie nie ndi mujumbe ngathi ngera thirikari hengere milioni 100 he milioni 80 bilioni 8 ngano ni thirikari ngathi ngatwarira Wanjiku na karaini kuma kiroko-ini nginya hwa-ini ndimune ciringi 5,000 ndimune ciringi 3,000 njoke ndimune mbeca ndakuna na kuna witeithie ngiurihe thukuru ya thirikari handu ha bia ngukigire na commission bia icio handu tuike cikune mundu uria mujumbe atuike thi gwika campaign nacio citwarwo thukuru mwana uria athome hate handu arahiga na kihingica athome gutuike na maundu mareko uraigwa mundu ucio arathi kung'ang'ana ndio mbeca iriku ukarigwo athi gwikira Wanjiku uria muhuko atete uria muhoyaga amwinamagirira niguo mwitie mbia cia CDF rather than mbeca twero ci commission tuike ni commission ya githomo kuruta wira ucio we utehanda urokera uthi ukapure over it ati ngenda kuria kiuri no uthi uria kiuria mbia cia thukuru cianeanirwo ciagairwo andu aria mahuana atia gwathire atia iyo niguo thina uria twinaguo koguo thina ucio wa kuria Mount Kenya argument ya kuria bunge makorwo methi
Adengi tiru argument ya dole kule witu Mount Kenya maita maigi ni undu wa gukorwo warikia kuingira githurano-ini maira maku ndu thio karigano ni mariko kuthia megutumite saguru ugusaguritwo ni legislations ugusaguritwo ni representations ugusaguritwo ni undu wa kiru gitagwo oversight warikia kuingira mundu uria wi haria thutha igwa no akuhinge aturaga ari thu yaku immediate warikia kuingira wanjagiriria kwanjiriria o ihenya tiru ringi ria kwanjia kugeria uria kumuhura na koguo riu nduka handu guthie bunge utura kure macinani-ini ugithiuruka kure ukineana gituma ngotore tariu uguo ndaigua muthuri agweta ati mariko ajumbe haria maraingirire marero mukumena murango wa thutha tondu haria andu aria megukuma thiko-ini ri ni anini gukira aria me haria barabara mamwetereire muthimo mane kanyamu ukona nginya mundu ni atandira na kuwa gavana mona murata wako muno akanjira riu haha ngari yaku igite ha ngamwira hande njigite akaja tugere ha mugunda thie tugere kasira ka mugunda thie njigire ngari yaku hurage thimu njire ndereba wakwa thie ndehe ngari tondu mona no ndereba wathie ri matigukona shughuli tondu onyenyewe ithue enyewe a Mount Kenya twathondekire wajikure wi haria ukienda kumui no muinire na mbia handu omuini na meciria na mentality no munekire ungimucenjeria urenda kuone wajikure atari mbia cingituma utuke ni gucagura na mbia cia andu cingitwara mundu muno kau ni kaundu twagiriru gukorwo tugicenjia thiini-ini wa uturo wa kure Mount Kenya. Another issue ya uturo wa siasa cia Mount Kenya cirarehe thina muno ni siasa cia kumenyithania andu ati ndaike noguo handu hathie njerie wega waku ndenda kuthie kwaria oru waku riu siasa icio kuri andu angi nao makome space metagwo special brokers ati ndaike noguo na no thie kore brokers iyo ngithie ucioe cithikaririe maundu maku broker icio nicio citumite maundu maingi makoma magicenjia tondu kuringana na broker yako no uria igwitwo kuri itura-ini ingithie injereririe mundu na kuika ni kwaria ona ngodaria na ngamene mbia icoke ni iratuika ni iraiguika kuri ni gucagurwo ni andu acio no ndarikia gucagurwo andu aria marikia kunjagura matinjui character yakwa mwe character ya mundu tondu ni amerire ni wega handu ha mathuthurie mamenye mundu macagura huana ati koguo no njuge ati kira kiena bata muno thiini wa Mount Kenya ni twike kindu gitagwo guthikiriria twarikia guthikiriria o ringi ni tuthuthurie uhoro uyu twarikia kuthuthuria ni tumenye kana no ataukirwo warike gutaukirwo ucoke umenye riu tondu ndataukirwo ri undu ngukuwa atia wakuukirwo atia ni uhoro wa mai kana ni uhoro wa maheni kana muthuri ni ngumunekura ri kana ndikumunekura otani tondu ikate no gutwararia nake riu bwana Gicimiri riu mundu gwitwa Raila ri Oburu Odinga ri he kaundu njiguire agweta ni gatumire theke muno kaundu karia gwetire ri ni agwetire iga hena muiretu wake hena mundu wake witagwo Edith ndikano igure keru takiuguo gekerio ni muthuri ucio eka undu gwetire aiga atiriri this is my younger wife Judith Atieno who is now scratching and massaging me slowly in the bedroom since my first wife Dr. Anna Oburu is a bit tired. Ndikano igure really no ni mutongoria wa ririo guo asna guo sokere gegiria tiriri this is my younger wife Judith Atieno who is now scratching and massaging me slowly in the bedroom since my first wife Dr. Anna Oburu is a bit tired. Kaundu ria ririo guo ri kuri muthuri na kuri mutumia tonigire uguo handu athie athuthurie nethikiriirie handu athie athuthurie amenye uria gwakuo na akuukirwo kuri mundu guthie akoneta Gicimi ege nao onanie ndathie gucaria young wife ni undu wa massage kuri ungi nake mutumia kwira muthuri no aigua ore ni mukuru ona athie thethe muki no riu handu ha mundu athie athuthurie mutongori ucio kaundu kau agweta ri agweta na njira iriku we uhuana atia niguo tuke ni kuruta wira uriku riu o mundu o nyumba ina ithenya ria uria kuruta wira uriku na uguragweta na kule Mount Kenya ni twagirwo kumenya mundu ucio woka kwira ndagitari ni mwega mundu ucio woka kwira Gicimi niwe namba imwe mundu ucio woka atwira Gitonga wa Wambui ni twagirwo gucagura
ne ukanene mawega makwa ne ukanene mawega maku ne ukanene mawega magicimi nowe mwenye urerwo ri tera mundu ucio kaindire ni weka wega ni kuhenda to icio hengere meciria makwa kahinda ona ni menye undu nguthuthuria na njira iriku menye ngukua na njira iriku na menye ngukukirwo na njira iriku na niguo make decision. Thank you. Alright, gioka ari we bwana Gicini hari handu ndona mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka akiuga mung'ethaniro ndunaheo kanya kuria hindi ya igongona ria macakaya ma gĩbũrũri ma Raila Odinga. Hihi ni magubatie kuheo kanya kana maimiro nundu wa mahinda kana maimiro hihi nundu wa itumi ingĩ ta cia kĩũteti? Ngwĩciria ni maita meri kahinda uteti impeachment gũria ero gĩthako icio neno gũikũhutanagia mĩting'o tondũ nĩ mĩthako yao tondũ rĩu nĩ hararĩ ona maũndũ matararĩ mega gatagatĩ-inĩ ga Kalonzo na kĩama kĩa ODM he mĩario ĩracokanĩirio nĩ moiga Raila nĩ mũrwaru moiga kinya mũnene wa DCP areingĩria mĩario ĩrĩkũ nĩkĩo kũraiguire kwĩna virus ĩyo ĩngĩretwo bacteria na ndĩrarĩ mĩario mwega ta rĩu kwĩragwo mũndũ ũkirĩte rĩ nĩ mũru mũno gũkĩra ũraria na Kibaki rĩ Kibaki is a good example. Kibaki arutirwo wĩra agĩkira no imire okĩte gwathana katiguo ithe ndathanire tondu ni akirire na ekorwo na thayũ wa gũkira na akimenya akiraga niki koguo ona kuhingũra kanua rĩrĩa mũndũ mũrwaru rĩ ti ũndũ mwega ona hanini nĩ harĩ maũndũ matarathia wega thĩinĩ wa Raila kuma oka opposition oka mwena wa thirikari na akiona Kalonzo ndetĩkĩririe ũhoro ũrĩkũ no njuge gatagatĩ ka Raila na Uhuru mini Uhuru na Kalonzo ni andu mararanagĩria muno na ndi muira ndanaikora hu akihura thimu ringi makonana no ucio ti undu munene no gaka ni gatuka rahituka andu acio aca matire uthu ti uthu munene ati uthuire uhithiire ndama no kuona makiaraniria oko Kalonzo ni akaheo handu kuria bodo no ndaigua ukario kwa njeru ucio thinacara kinya thaa mũgwanja cia ũtukũ koguo rĩ to Kalonzo ũgĩ complain kuma andũ aingĩ mũno nĩ kuma governors aingĩ mũno nĩ kuma metagwo atĩa committee of experts moima kuo ma minister ma expert andũ aingĩ a ODM nĩ ona gũtirĩ mũndũ wakĩaria nĩ kũrĩ parliament nĩ kwagĩrĩirwo kwarĩrĩrio nĩ speaker wa National Assembly na speaker wa Senate matinaria no hoima undu wa mahinda ringi ni akaheo kanya eariririe kuria gwitagwo Opoda Farm no nake Kalonzo akinegena ri ni twiriga kumwandikira marua oke sherehe cia miaka twendire ODM akiuga wendago ka hari ona tundu turathiaga gatagati-ini ga ciama ti personalities ga ciama giki na giki igakua rucana ukaigua ciena mbara no icio no njega tu Kalonzo aturĩtwe riri nĩ rĩa mũico niĩ ndikarũgamana na Raila rĩngĩ no gĩthurano gĩgĩkinya ũkamaigua mena Raila na mũthee nĩguo ndĩronaga etĩkĩrĩte atĩ nĩ etĩkĩrire kanũrĩ nĩyo yamũnyitithĩtie na thutha wa kuma njera agĩũka akĩnyitana ũrĩa gwatuĩkire Njogoo nĩ ameria karagita no andũ acio aca makoiga gatiahũririo injini
Jogo ni hoya gwire. Ni hoya gwire tu. Mundu ule oimire na ihenya agitiga cabi agitiga karioni. Gatere ma jogo muri. Jogo ekatia. Ya haragana. Siasa iti kwenda uthuona hatheni. Tu igigi uthuri. We ndwaragiria ciburi. Wewe MCA ri mutiaranagirie na MP ri na governor ri itura ri no rigikure ni hekwendwo teamwork thini wa leadership. To leadership ni very important na ODM ikinyithio hau ni ku structures gitio wogo ka Kiambu wakora ni delegate ithuothe ni tuyuritie maundu ma gukorwo ati ni tuaka githurano taru ni turekite githurano na ndiho no ni ndigutinda ukanjira ndindirie ati kandi wa ODM na nie wa mbere ndi member wa ODM I'm a right member na ni satisfied ni kiama koguo andu aria maroka na ciama ri ni moke make democracy no mutigoke gwaka kiama gituike ni baadhi yanyu ya kumutwara bunge gutuike ni baadhi yanyu ya gutwara county assembly katiguo mukorwo kiama kiu kianyu ni kia ngoro taru Jubilee ni rathie ngona tundu ireka tundu twega ikariukia kiama ngira na mahu arangata ni githiru yani riu ni kianjitie gucoka tundu kiragia ki nyamuti cietagwo structures twagia ciama ta icio ri ni ciri ikaraga build life ni ciri ikaraga build ya andu aria makianjitie taru ODM irio muoyo tundu ni rari na mathaga macio tureka atia turagweta eka gerekano nini kuheana he mundu wa handaga ngano ya ahandaga ngano iria quality na ne aheana iba ciake cihande no gwathio macindano ma ngano ri agoka na mbemwe no aria maracindana ri ona mena ngano nje aikiuria tiri ni andu a magatheti uheaga andu ni iba ciaku ngano niki na wewe na njega amerire ingia kumahe mbegu ino njega ya ngano eno ri ngano yao iri kuraga igoka kwagia ruhuho igoka gathuki eno yakwa ya eto ire ne mbegu njuru mahandaga mbegu ire handaga nigetha ona guoka ruhuho ri mbegu yakwa ndigeke atia ngano yakwa ndigathuke nikio nake agathi akarathimwa goka na mbemwe nikio rona kiama kia ODM ge structures nigetha gitigathuke Gachagua aroigire atiri na kanua gake ati ni eguthi benchmarking githiguo ya kiama kia ODM tundu nake Raila ni handite ngano guathia ni handite ngano njega nikio raigua Kalonzo akinegena tuwaipa nirenda kuhana ki irenda kuhana ODM ODM ina mathaga ni show ground ati murore kuria yumite na maundu maria rekaga koguo ni tugwetera maundu maingi muno no undu uria ingenda ndi wa ODM ri ikare gwe hana tuyaga guikara gwe hana mamithararie ri mundu tani ri ni ngwaga itio ciayo na ngorwo ngenda guthi gwetha kiama kiria kinjagirie to mwaka ikoro kiumite kia mauti Kenya cia mauti Kenya ni nyingi gukira bathi cia bukinya twina cia mabote ni nyingi muno na ingi ni turatiganirwo maritwa koguo twagirurwo ukorwo ni turarumirira cera cia kiama kiria wendete no ti kurugaruga. Alright, na ndagitari Kamwira oikitie muhwa o miario-ini yo ya bwana Gicindi ngwenda twambe tuthikiririe miario ya President William Ruto iria akorirwo akiaria kuria kiharo-ini kia mathako kia Nyayo. Fellow citizens, friends of Kenya from across the world, distinguished guests, ladies and gentlemen, every once in a generation, there comes a leader whose impact transcends their moment, whose courage inspires change, and whose vision shapes destinies. My brother, Raila Amolo Odinga,
was one such leader. Across space and time, there are few exceptional persons who, when summoned by the call of history, rise to meet the challenges and opportunities of their time with indomitable vigor, with absolute conviction, and with unwavering valor. The Right Honorable Raila Amolo Odinga, Ward Mary, Ward Nyar Alego, Agwambo, Tinga, Jacom, Enigma, Ward Bean, Baba, the man in whose honor we gather here today belongs to that rare, irrepressible breed of human beings. My dear brother Raila Amolo Odinga, as we bid you farewell, we do so with the deepest gratitude as a nation and as a people. We grieve your loss. We celebrate your 80 years of presence and also salute you for the great statesman and patriot that you were. To Mama Ida and your children, Rosemary, Raila Jr., and Winnie, as well as the larger Odinga family, led by our elder brother, Senator Dr. Oburu Odinga, please accept the nation's most heartfelt condolences on this immense loss. Kenya stands with you in this moment of sorrow. We share in your inexpressible grief, but we also share in your pride for your husband, your father, your brother, and your kin, who belong not only to you, but also to us. Thank you for sharing him so generously with us as families and as a nation. Amolo may no longer walk with us, but his spirit lives within every Kenyan and every African. Such was the depth of his influence and impact that even in his absence, his presence endures. Fellow citizens, we gather here today not just to mourn the passing on of Baba, but celebrate his purpose, his vision, and his ideals. He walked among us as a man, but he also charged among us as a movement for change, a movement for justice, and a movement for inclusivity, and a movement for a greater and better Kenya. Allow me, fellow citizens, at this solemn moment to also speak as an ordinary Kenyan, a father, a brother, and a fellow traveler in the journey of our nation's history. I have come a very long way with Baba. When I stood by him with the other Pentagon members at a defining moment in his and our nation's history, I neither knew that one day we would find ourselves on opposite sides, nor could I have imagined that years later he would stand by me, this time to steady the nation and to help anchor my leadership, culminating in the birth of the broad-based government. To you, Baba, I owe you, and I am truly and eternally grateful that our paths crossed and that we shared this journey together. We have been both collaborators and competitors, friends and rivals, but always patriotic Kenyans, united by a dream greater than ourselves, a dream
bigger than any partisan divide, a dream of a united motherland called Kenya. As I have reflected on Raila's legacy following his passing, I have entertained no doubt in my mind that history will judge him fairly and kindly, because whenever the nation needed him to rise above self, he always did unreservedly. Whenever Kenya needed reason, he became the voice of reason courageously. And whenever the country needed a hand of reconciliation, he offered it without hesitation. Perhaps one of the greatest lessons he taught us was this: in the noble task of statecraft and nation building, there is room for all of us, competitors and collaborators, rivals and allies, bound together by one higher purpose, the greater good of our republic. Fellow citizens, those who worked closely with the Honorable Raila Amolo Odinga know that he was irrevocably stubborn in his vision for a just, prosperous, and united Kenya, a nation where opportunity belonged to all and justice favors none. In Tinga, Kenya found a reformer, a moral compass, a reconciler. He proved that progress demands both courage and patience, that we must be stubborn on the vision, but agile on the details, adjusting our means, our plans, and our strategies, but never compromising our mission. The gentleman we are bidding farewell today gave more to this country than most will ever. He endured years of imprisonment, exile, and political struggle for not the privilege of power, but for the principle of service. He bore the scars of his struggles with dignity and calm poise, and turned pain and suffering into purpose. Jacom was also at home in the humblest of homes and at ease on the grandest of global stages. His heart belonged to the people. He shared in their pain, rejoiced in their victories, and never lost faith in the people's goodness. Fellow monarchs, one of the Honorable Raila Odinga's favorite songs was Jamaica, Farewell by Harry Belafonte, a melody of longing and gentle sorrow. He often broke into a dance and with a big smile sang, "Round the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountaintop, Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountaintop, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Thank you very much. Today, those words ring with profound meaning, significance, and impact. Our elder statesman, the Honorable Raila, is sailing on a ship, not to Jamaica, but to home beyond. He will not be back with us for many a day. He leaves behind many little girls and boys, not in Kingstown, but here in Nairobi, in Kisumu, in Mandera, in Vihiga, in Mombasa, in Kakamega, in Wajir, and in every village and valley across our land. Baba has finished his race. He has kept the faith. He has served his people and humanity. It is our solemn prayer
to the Almighty God that the soil of the land which Honorable Raila so tirelessly served shall embrace him with grace, that the nation he sacrificed for shall eternally cherish his memory, and that the people for whom he fought for shall carry his dream forward. Ladies and gentlemen, fellow citizens, when a man of the stature of Baba, a towering patriot, a relentless reformer, a visionary statesman, and a selfless servant of the people departs from among us, when a mighty bongo tree falls among us, we are left in awe of a life so immense in purpose and impact. And in that quiet moment of both boundless gratitude and unfathomable grief, we are rightly bound to ask, from where shall another like him rise? Ladies and gentlemen, there was and there can only be one Raila Amolo Odinga, a man of great courage, a man that made sacrifices, and a man who had a big heart to forgive even when he was wrong. May the Almighty God comfort his family, and may the soul of the Right Honorable Raila Amolo Odinga rest in eternal peace. Asanteni sana na Mungu atubariki sisi zote, and God bless our great nation. Thank you very much, and I want to thank all the dignitaries who have come to condole with us. Asanteni sana, tutawaona mbele katika safari ya kumpumzisha huyu shujaa kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Asanteni. Iyo ni miario ya hau gabere ya President William Ruto agicaka ya uri urari mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga oro hamwe na kwariria maundu maingi na kaundu ndanyita akorwo akiuga hi maundu maria Raila Odinga ararwagirira uhoro wigie ihoto cia umundu, uhoro wigie wathani mwega, uhoro wigie kunina ungumania uko bururi-ini ni maundu tutafatie gutiganiria ari ta gitio kiiganu kia Raila Odinga. Na tondu mathaa maitu ni makorwo magethira ni murakiona Wambui wa Macharia mwena uri ungi wa studio hihi bwana Gicini gwenda uge ciugo ciaku cia muthia tukirikiria ikereka riri ritu aria gucaka ya Raila Odinga. Ciugo ciakwa cia muthia no kwera family ya Raila na tuhoere bururi na tuire kiama kia ODM ndimere tuikara tunyitanite no ni ndiamenya ODM ina followers aingi muno aingi ni aratakwa no tariu hae mwanake witagwo Joseph Jasper Sirusirwan Rwasabu Gashuga ni ajira geithanie na John Thawi Makomboki na William Kimani na moiga bururi uikare hamwe tuthike muthe tucoke tumenye njira iria tukugera thutha woguo. Ni gatho muno makiria ora ni gwitikira kunyitanira na ithwe muthenya wa muthe njuke hari we ndagitari ihio nayo gitamburaga andu eri atatu na ciugo ciaku cia muthia tukirikia. Undu wa mbere ni kwenyihia kuri Ngai na bururi uthie na mbere na kuhoya riri ni ituika inene na ituika riri rikwenda mahoya na andu magie na thayu wendo na urumwe niguo tukorwo tukinyitanira thini-ini wa ihindi riria masaka na tukure kwa Raila kwina micii mingi muno ndaike no kwina masaka ya ngurani kwina kundu kungi kwina mathiko ngurani yothe mĩcio no njuge maneo hinya nĩ Jehova na Ngai amomĩrĩrie ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa ituĩka rĩa mũthemba ta ũyũ rĩronanio gũkũ. On the other hand, no ndĩkiuge no nyende gũkĩgeithia Professor Ngatia, Mama Esther, Kuvaidei na Mzee Chege, 06 Brothers, John Jogo na wakuma kũrĩa Zimmerman na all but not least mũthikĩrĩria wothe wa Inooro TV niguo haria ri ne korwo aigwe ne ageithio ni ndagitari Charles Mwangi na Ngai akorwo agiturathima na agituika maundu manene na maria mangi mothe na andu acio ta karotho mucio andu matirakaraga hindi ya macakaya
matiraka hĩndĩ ya mathiko tondu hĩndĩ ĩyo na kũrĩa bunge kũrĩa andũ arĩa maima kũrĩa Nyayo Stadium nĩ kuma na president akuma mabũrũri mangĩ na matinaneo nabathi ya kũgeithania nĩ ũndũ wa mathaa no tondu nĩ kũrĩoneka nabathi ya kũrĩa ona kũrĩa mũtumia wa Raila nĩaigire mathi kũrĩa matũũra-inĩ makaria nĩ makagĩa na nabathi rĩ nĩ maiganĩre mathi kũrĩa makaria na nabathi na magĩthe na ithuĩ arĩa tũtangĩhota gũthiĩ kũrĩa kwa Raila mũciĩ rĩ na tũtangĩhota gũthiĩ kũrĩa Bondo rĩ nĩ tũgakorwo tũmanyitĩrĩire na njĩra ya TV-inĩ tũgakorwo tũkĩona macaga kuma Inoro TV tũgakorwo tũnyitanĩire na inyuĩ tũgakorwo twĩna thayũ mũingĩ mũno na gĩatũ tũgitĩre na monekanĩre and then Inoro tũrĩa njiguaga Kamau akĩng'ethia akiuga atĩ titagũkũ kumagwo no tuge titagũkũ gũtĩragwo rĩa ng'othe na mwĩka wega aya ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ gũcokeria ngatho ona nĩ gũgĩtĩka gĩathĩ gĩakwa na mũgoka na mũga gũtũthathaũrĩra maũndũ macio mothe makorwo nginya makĩhanĩka na nginyagia we mwĩroreri ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ kuma rĩrĩa igongona rĩrĩa njĩrĩirie na nginya rĩrĩa ihinda-inĩ rĩrĩ rĩakorwo rĩgĩkinya rĩu gwa thaa ici niĩ ngũgũtiga moko-inĩ mega ma Wambui wa Macharia nigetha nake akorwo agĩgũtindĩka ikereka-inĩ rĩu rĩngĩ ohoro wĩgiĩ Raila Odinga irarĩ njamba nene mũno na gĩtugĩ kĩnene gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya na tũgũthiĩ na mbere ona gũkĩmũcakaya onake akĩrĩ gĩathĩ gĩake nĩ gĩũke nĩ gũkorwo agĩgũtirithia wega nĩ amu kwĩragwo kũrĩa macakũ ciganagĩra nĩ kweheranĩra koguo nani reke ndĩmweherere nigetha akorwo agĩtirithia Wambui mwaroni wako nĩ ngatho mũno Gĩtonga wa Wambui na ageni aku nĩ tondũ ũrĩa mwakorwo mũgĩtũtirithia wega ririkana ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gatatũ ũrĩa bũrũri wa Kenya ũgĩthinĩkanĩtio ũndũ-inĩ wa gũcakaya makĩria mũno tũkĩmenya atĩ mũtongoria ũyũ wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga ararĩ gĩtugĩ kĩnene noguo gĩkuũ gĩake gĩgakorwo kĩrĩ ituĩka inene kũrĩ bũrũri na ũndũ ũrĩa ũgĩcũngĩrĩirie ona bũrũri gũgĩkorwo ũgĩtua itua rĩa gũkorwo ũkĩmũcakaya na kũmũhe gĩtĩo kĩnene makĩria nĩ tondũ wa maũndũ marĩa aragĩkorirwo agĩkĩra bũrũri na ndũmĩrĩri-inĩ itiganĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkorirwo tukĩigua o mũtongoria o mwaria agĩkĩmũgana ta mũndũ ũrehothete gũkorwo atĩ tiga famĩlĩ yake nĩ arakorirwo akĩheana na njĩra nene makĩria na kũgayana ũtũũro wake harĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ agĩkorwo akĩrũĩrĩra bũrũri wake na koguo rĩu Gĩtonga wa Wambui yarĩkia niĩ ndoka hana nĩgetha tũkorwo tũgĩtirithania makĩria mũno gũtigĩrĩra atĩ we mwĩroreri wa Inoro TV nĩ wakorwo ũgĩtaũkwo nĩ marĩa marathiĩ na mbere gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi makĩria muno kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo kũrĩa andũ kana mũingĩ ũrĩa ũkũyumĩrĩtie mwena ũcio ũragĩthiĩ na mbere na gũkĩrorera mwĩrĩ wa Raila Odinga na kũmũhe gĩtĩo gĩake kĩa mũthia no tũgĩkorwo tũgĩkĩrora ũrĩa nakuo kũrĩa mwena wa Bondo maũndũ magĩikaire makĩria mũno meharĩrĩria-inĩ ma igongona rĩrĩa rĩgagĩkorwo rĩgĩtabanio mũthenya wa Kiumia kũu mwena ũcio noguo no tũgũkorwo tũgĩthiĩ ona mwena ũcio gũtigĩrĩra atĩ nĩ twakũmenyithia we mwĩroreri wa Inoro TV maũndũ ũrĩa maragĩikara na gũkũ thĩinĩ wa studio citũ ndigũkorwo ngĩgũtereba ndĩ wika nĩ tondũ mũgeni wakwa Chege Majus nĩ arĩkĩtie gwĩkinya na ũrĩa nĩ mũtaaramu wa maũndũ megiĩ ũteti na tũgũkorwo tũgĩtirithania nake gũtigĩrĩra atĩ nĩ twagũthathaũrĩra makĩria maũndũ marĩa marakĩhanĩka na marĩa makoretwo makĩhanĩka kuma o rĩrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga agĩkorirwo akĩhurũka kwa ihinda rĩrĩ ndenda twambe tũthikĩrĩrie ndũmĩrĩri ya president wa kana wa bũrũri wa Kenya Uhuru wa Kenyatta mbere ya gũtwarĩte kũrĩ mũgeni witũ. Asanteni sana. Asanteni sana. Mama Aida Odinga, Rosemary Asante sana, nimeshukuru. Thank you. Asanteni sana. Asanteni. Nianze tena niseme Mama Aida Odinga,
Rosemary, Junior, Winnie na familia yote ya mwenda zetu, rafiki wetu, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto na First Lady Mama Rachel Ruto, viongozi wa nchi za kigeni na majirani ambao wametutembelea kuja kuomboleza na sisi, waombolezaji wenzangu, hamjambo? Hamjambo tena? Asanteni sana. Tuko hapa pamoja kama Wakenya kusherehekea maisha ya Mkenya mwenzetu, kiongozi, rafiki yangu, lakini mimi nilimpenda kama ndugu yangu. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, vile tumeambiwa hapa, tulimjua kwa majina tofauti tofauti: Agwambo, Jacob, Tinga. Lakini kama Wakenya kutoka kona zote tulimjua na tukamheshimu kama baba. Na tulimuita baba kwa sababu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alipenda nchi yake Kenya kuliko kitu kingine chochote. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa baba wa wote, hakuwa na ukabila, na alipenda nchi na wananchi wa Kenya wote. Na testimony hiyo yaoneshwa na marafiki tofauti tofauti ambao ukienda kumtembelea kwake nyumbani ulikuwa unawakuta huko. Marafiki kutoka kila kona ya taifa letu la Kenya. Raila alikupenda kwa sababu ya maono yako, alikupenda kwa sababu ya fikira zako, alikupenda kwa sababu ya vitendo yako, lakini sio kwa sababu ya rangi yako ama kabila lako. Leo hii Kenya imepoteza kiongozi ambaye historia ya demokrasia katika taifa letu la Kenya haiwezi iandikwe bila la jina la Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja. Historia ya Kenya ya kutetea haki za kibinadamu na haki za wananchi wote haiwezi iandikwe bila jina ya Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja.
historia ya ungatuzi na kuhakikisha ya kwamba wananchi kule mashinani wana uwezo ya kujiongoza na kujitawala na kuwa na viongozi ambao wanatekeleza shida za wananchi kule chini. Haiwezi iandikwe bila ya jina ya Raila Amolo Odinga kuwa nambari 1. In short, nasema vipi? Nasema hivi, Raila ametuacha kimwili, lakini ndani za roho yetu, ndani ya spirit ya Kenya, ataendelea kuishi miaka na miaka tukisonga mbele. Wenzetu, Raila alipenda amani. Raila alipenda umoja wa taifa letu. Raila alifurahia akiona Wakenya wakiungana, wakishirikiana, wakijenga taifa lao pamoja. Raila alikuwa mtetezi wa haki ya kila mtu. Pahali ambapo alikuwa anaona hakuna haki, Raila ndio alikuwa wa mbele hapo kuhakikisha ya kwamba haki zimepatikana. Na wenzangu, nawaambia hivi, tunawakumbuka wakina Mzee Jomo Kenyatta na Jaramogi Odinga kwa kutetea uhuru wa nchi yetu. Na kila mara tukiimba wimbo wa taifa, tunasema tunatalinda uhuru wetu na damu yetu na jasho yetu. Leo hii tukiwa tunaaga baba yetu Raila Amolo Odinga, nataka pia tujiape ya kwamba hatutakubali kama Wakenya haki za kibinadamu, demokrasia na mambo yale yote ambayo Raila alitetea, hatutakubali arudi nyuma. Hatutakubali arudi nyuma. Tutasonga mbele tukizingatia hizo haki kwa sisi ambao tumebaki na wale ambao hawajazaliwa. Hivyo ndivyo ndugu yetu angependa kuona, na hiyo ndio njia ya kuona legacy yake kama kiongozi wa taifa letu. Wenzetu, sio siku ya mambo mingi. Nimekuja kuomboleza rafiki na ndugu, lakini siwezi nimalizie nisiposema ya kwamba hata kama leo tuna huzuni na tunaomboleza, lazima kama Wakenya tuchukue nafasi hii, kwa sababu Raila hangeweza kutenda yale ambayo alitenda kama angekuwa amesimamiwa na mama nguvu wa kazi, Mama Aida Odinga, na watoto wake Rosemary, Junior, Winnie na familia yake yote. Kwa Wakenya tunawashukuru kwa kutupatia Raila atumikie nchi, na kwa kumuunga mkono ndio awe na nguvu ya kututumikia sisi wote. Yangu ni kusema, ndugu yangu, tuende vyema. Wenzangu, kastori kadogo tu, sio kubwa. Najua
Unajua saa ingine baada ya kazi tukiwa tulia kidogo hapo nini, tunapewa kitu kidogo hapo. Kwani mnacheka, mimi kitu kidogo nasema uji na chai. Lakini wakati tulikuwa tunapiga gumzo, saa ingine tulikuwa tunajiuliza, unajua jamani, wale wazee ambao wameenda, wakina Jaramogi, wakina Jomo, wakina Nkrumah, wakina Mwalimu Nyerere, jameni, unafikirianga wakiketi wanaongeanga mambo gani? Mimi nilikuwa nasema unajua wanaongea siasa kama sisi, wanatuangalia tu na mambo hii yetu ya upuzi hapo, wanatuchekelea. Anasema lakini unajua I'm very keen kujua. Sasa ndugu yangu, umeenda mbele yangu, sasa tayari najua mnajiongeleshana huko, na sio ati niko na haraka ya kuja kuwafikia, lakini bado tunataka tutulie kidogo, Mwenyezi Mungu atusaidie. Lakini najua wakati wetu tukifika utakuwa hapo kutuambia njia ya kutembea hizo mabarabara za huko. Kwa hivyo ndugu yangu, nikuombee kwa Mwenyezi Mungu akurehemu, akulaze na amani na wenzako, ukijua ya kwamba twakumbuka wewe na yale ambao umebakisha tutaendelea nayo, na familia yako sasa imekuwa yetu, na tutaendelea kuwalinda na kuwachunga na kusimama pamoja nao kwa wakati wote. Nasema lala salama ndugu. Mungu awabariki familia yako na awafariji na awapatie nguvu, na Mungu aendelee kuibariki Kenya hii yetu, Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. Asanteni sana, Mungu awabariki. Iyo ni mĩario ya president wa hau kabere wa bũrũri wa Kenya Uhuru wa Kenyatta rĩrĩa akiuma kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo kũrĩa igongona rĩa gũcakaya na kũririkana mũtũrĩre wa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga na kana ũrĩa warĩ prime minister gũkũ bũrũri-inĩ Raila Odinga rĩgĩtabanĩrio. No nginyagia rĩu mũingĩ kĩharo-inĩ gĩkĩ no ũragĩthiĩ na mbere na gũkĩrorera mwĩrĩ wake na gũkĩmũhe gĩtĩo gĩake kĩa mũthia, na torĩa kiona hau TV-inĩ yaku nĩ atĩ maabitha ũgitĩri ona no mathiĩte na mbere na gwĩtigĩrĩra atĩ nĩ magacĩrithia ũgitĩri, na nĩguo mũndũ wothe ũgwĩkinyĩtie kĩharo-inĩ kĩu ũgagĩkorwo na mweke ũcio wa gwĩkorwo ũkĩona onao magĩkĩnyita itemi rĩu rĩa gũgĩkorwo makĩrorera mwĩrĩ wake, no nao magakĩmũhe gĩtĩo gĩake kĩa mũthia. Na torĩa ngũkwĩrĩte hau kabere tũgĩcokereria gũkũ thĩinĩ wa studio ndigũkorwo ndĩ wika, nĩ tondũ ndina muthathauri wa uteti gũkũ bũrũri-inĩ. Karibu sana thĩinĩ wa Inooro TV, na no nyende hihi ũkorwo ũgĩtũtarĩria nĩ uma kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo, na no nyende ũtũtarĩrie mbica ĩrĩa ya mbere mũno ĩrĩa wonire makĩria mũno ũrĩa mũingĩ ũkwĩyumĩrĩtie. Thengio mũthikĩrĩria, na nyambe njuge marĩtwa makwa. Wĩragwo ngari ĩtarĩ na namba ya mũici. Nĩ njĩtagwo Chegema Joyce, nĩ ngoragwo executive director wa kĩama gĩa PNU gĩtongoragio nĩ Peter Munya, na no ithuĩ twakĩrĩ kũrĩa Azimio na ngiumĩte mwena wa Naikuru handũ hetagwo Green Stage. Karibu sana. Na nĩ nyuma kũrĩa kĩharo-inĩ na ndatinda kuo mũthenya wothe, tondũ nĩ tũkwenda kwĩra mũthuri ũyũ mbaĩ, tondũ niĩ ndarĩ mũrutwo wake ũmwe kuma 2016 ndoire ndĩ mũrutwo wa Raila, koguo ndingĩikarire nyũmba no mũhaka ingĩthire kwĩra mũthee mbaĩ, tondũ tũnaikara na mũthee thĩ na tiri mwe na timeri na akahe rũgano rũnene mũno rwa bũrũri. Akanjĩra Majoice ũcio thi woka nĩ ũkarehwo nĩ mũtumia wetagwo Mũmbi Ng'arũ, arĩ mĩa wa kũrĩa Thika, na ũkena gabuku na ũkena bairo, tondũ he maũndũ ngwenda gũgũtarĩria
mabũrũri ũyũ ũtowi na no wendage ona ũkĩaria na mbeũ njĩthĩ weka atĩa ũgakorwo ũkĩmera tondũ ihinda itũ nĩrĩkĩte atĩa nĩthirĩte njuge kũrĩa kĩharo kuma na andũ aingĩ mũno na he andũ aingĩ ona arĩa megũthiaga kuona baba mekugaga matiretĩkia gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩrakũrire andũ mataretĩkia na nĩ mekwehinda gwĩtĩkia tondũ na woigua andũ nĩmaikaraga wiki ĩmwe wiki igĩrĩ nĩguo ũroho ũcio ũrike andũ nginya matiretererwo rike atĩ after rũcio Sunday nĩ mathiko na ũcio nĩ weka atĩa nĩwathira tondũ nĩguonaga andũ angĩ megũthiaga makamuona ningĩ magacoka makũrĩ nĩkĩ itano na mwĩrĩ wothe nĩkĩ ndonio mũtwe tondũ nĩgwĩka atĩ matiretĩkia ũndũ nĩ wateng'erio na njĩra nene mũno tondũ ũngĩtara maũndũ maya twamenyire Thursday rũcinĩ nĩguo andũ mamenyire ũhoro ũyũ I think it was Wednesday rũcinĩ no ira tu ona na ile nĩguo mwĩrĩ wake ũrekire atĩa nĩguo ũrakinyire bũrũri-inĩ wa Kenya na no ũmũthĩ na rũcio tu na ũhoro ũcio mũndũ ũraĩ na igweta-inĩ nĩ ũguo mũndũ ũratũire mĩaka ĩyo yothe agwetagwo nĩ thirikari ciothe cianoka atĩ thutha wa mathaa 72 mũndũ ũcio akoreka atĩa akorwo akĩriganĩra akorwo agĩthikĩtwo rĩu akora ndatiga andũ maihũrĩte kũu nginya thaa ici na ndatiga AMI KDF na mbirarũ cihũrĩte ngĩti-inĩ ciothe tondũ nginya andũ arĩa me thĩinĩ nĩ aingĩ na arĩa me nja mahingĩrĩirio nja nĩo aingĩ piũ nona na andũ marauga no makĩmekete na andũ aingĩ no gũthi marathi ona rĩu ũkũrigagwo andũ arĩ mekuma thaa cigana mekũthira thaa cigana tondũ andũ aingĩ mũno na kũu nja andũ no kũina angĩ makĩrĩraga nĩ ũndũ wa maica ma mũthuri ũcio ũngĩringithania na ũrĩa tũĩ ateti na ũrĩa tũĩ mĩario ya ateti rĩmwe muthenya wa ũmũthĩ harĩ mbica tuonire mbica ya andũ arĩa manang'ethanĩra na Raila mbica ya andũ arĩa manaikanĩria mĩario mbica ya andũ arĩa manamwĩta marĩtwa matarĩ mega magĩka kambĩini na ũteti wao no mũthĩ twamona harĩa mũhari-inĩ wa mbere magĩcakaya na kũmũririkana na njĩra njega tũrĩ ta Akenya rĩ nĩ gĩthomo kĩrĩkũ tũngĩoya haha tondũ rĩmwe wĩta mũndũ nĩ ũkuona tarĩ ũhinga siasa ti ũthũ Kenya nĩ kũrĩ andũ maugaga kwĩ Mount Kenya nĩ kũrĩ Lake Victoria na kũrĩ Karia-inĩ nĩ kũrĩ Rift Valley nĩ kũrĩ North Eastern na icigo icio ciothe cigũtũra bũrũri wa Kenya ithuĩ nĩ ithuĩ tũrĩũkaga na tũgeka atĩa na tũgathiĩ no icigo icio ndakũra cigũtũra ciĩkũ Mũgĩkũyũ egũtũra Mũgĩkũyũ nĩ gũgũtũra na Mũmera nĩ gũtũra Mũkalenjin nĩ gũtũra Mũikamba andũ acio megũtũra kuo niĩ Chege ndiũkaga ngahũra siasa na ngeherera rĩmwe tũikarĩte na mũndũ gwĩtwo Raila hĩndĩ anjĩtĩte hake njĩraga andũ rũgano rũrũ ndathire ngĩmũria wĩtĩkĩrĩte atĩa kũruta wĩra na Moi akuohire mĩaka 9 detention nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ wohwo ũtatuĩrĩirwo yani wanyitwo tu na wohwo hatarĩ gĩtũmi na wohwo wikinya handũ nginya nĩ njiguaga ndagĩtarĩ ũmwe akiuga wĩngĩweta bũrũri itekwenda kũmweta akiuga atĩ nĩ mathiaga kũrora Raila magathi makera Moi ĩhĩ mũndũ harĩa akinyĩte ũmũhe kĩndũ gĩa kũrĩa mũndũ nĩ weka atĩa nĩ gũkua baba wa Raila not baba wao mami wao mũciari agakua na agathikwo Raila atoy arĩ detention agoka kũmenya mami wao mũciari nĩ akuire mĩeri ĩrĩ mĩthiru na agathikwo nĩguo aroka kũmenya arĩ detention aikĩtio nĩ Moi gĩcoka ngĩmũria Moi hĩndĩ no akũra rĩ nĩ ndona mũikarĩte thĩ mũthekete mũno kũrĩa Kabarak kaĩ nĩ mũthako ũrĩkũ mwathakaga akĩnjĩra hĩti gũthaka twarwagĩra bũrũri wa Kenya na maũndũ marĩa twarwaga namo rĩ ona hĩndĩ ĩyo Moi angĩoririo rĩ angĩeciria ithuĩ twĩ thũ ciake wanyita tondũ hĩndĩ ĩyo rĩu kwarĩ mabũrũri ũkaigua thirikari nĩ ciagwa ingĩ nĩ ciarũgama no twacoka twaikara thĩ tũkĩona ithuĩ twendagĩra bũrũri maũndũ mega no harĩa muonere wa Moi onaga inyuĩ mũrenda gũthũkia bũrũri na ithuĩ tuonaga nĩ bũrũri twenda wĩka atĩa twenda gũthondeka rĩu harĩ na haro ĩyo no hatirĩ ũthũ twarĩ naguo personal atĩ niĩ ndĩ personal ũthũ tondũ hangĩarĩ akĩnjĩra atĩrĩ hangĩarĩ no ũthũ personal rĩ Moi ona nĩ angĩkĩte nĩ angĩamũragĩte tondũ detention mĩaka 9 rĩ nĩkĩ gũtũma mũndũ ũcio ndagakũrage angĩenda gũkũraga uge ũrakĩrĩire thumu thikũ ithatũ na ũhoro waku ikĩte na ũhoro waku thire no kĩo Moi yũka gũkua rĩ marĩ aratanene mũno nĩ athiaga Kabarak makahũra story cia hĩndĩ ya detention na magatheka mũno makona bũrũri wa Kenya meka atĩa nĩ bũrũri wa Kenya mateithagia koguo rĩ nĩ maka mũno rĩo nguona wana siasa ateti angĩ magĩtua maũndũ maya nĩ ta mothũ kana ũgakorwo wĩna bitterness nene mũno nginya kana nĩkĩ nĩ ũthũ siasa ndĩkoragwo yakorwo ĩ ũthũ tondũ andũ aya we ũreciria nĩ thũ macoka maoka meka atĩa makanyitana magatwara bũrũri mbere no ũngĩaugire Uhuru
na Raila metanite uyu ari mchawi uyu ari muganga no uyu ari murefi matura metana uguo na mathia handu magioka kurikia maikaraga thi magatheka muno na nginya Uhuru akiuga uri ngienda nie oe uthamaki mena matha ni uyo metanite marito mariko koguo ri andu ane ukorwo makorwo kuokitwo ni maundu no gakorwo na ugi wa kumenya ona tungirwa turuwe atia bururi wa Kenya ni witu na tugutura guku ithu ni ithu tuka tugathira tugatigira bururi ciana ciao ciana citu yes kugathikoragwo thu ona wona ati wona Uhuru na Icung'wa makithania hau mathekete muno hatikoragwo he uthu aca ikoragwo cie siasa ndona kuria mwena wa Nyayo ta hihi maundu marathi mahuthite gukiringithania na bisheria tukonete hau kabere ya muingi makirima a Kenya ria magugikinyitie mwena ucio na rutori urakiona ni ati mafidharu au gitiri nio mara kihitukira mbere ya mwiri wake gukimona na gukimuhe egitio giake kia muthia mundu gwitoshagere kuri kiuria ndirona andu aingi muno makiuria nenda-ini tondu igongona-ini riri ni tuonire atongoria matiganite ama bururi mananja na guku bururi ni ona gutuika tutina kiona cia mabũrũri mananja magitambũrwo muno muthenya wa muthenya kuheo mweke no hari atongoria aria maririe ni kuma na andu aria tuwe na tuwe ni arata a Raila Odinga ni kuma na Kalonzo Musyoka uria wanakorwo munini wa president anakorwo ari mana huranira giturwa kia president Marina Raila na ni kuri na Martha Karua na no tukumonete akiuma igongona-ini riu ona gwituika tutinona akiheo mweke ucio wa gukiaria no kona muno a Kenya ni marona tahihi kauma na gatithio hari na gitumi kia Kenya ukorwo magikirira ciuria ici hari tondu ni andu na we mundu ri maundu macio magika ri no moko keyuria no coke tugia atiriri ni kuma nginya na atongoriagia mabũrũri ta former president wa Tanzania fourth president Jakaya Kikwete ona kenda na heo dana heo mweke ucio wanyita tondu ti andu othe mekoyagwo mweke uriku ti andu othe mekoyagwo mweke ucio andu ongerwa maheirwo mweke ucio matauma ringi matauma thirikari ni andu anene rita former president Uhuru Muigai wa Kenyatta ona aria angi yuma family na thirikari riu eika mariri horo wao mariri horo wa Raila kuo ni ndikuona ta he undu uma ati kana siasa iguthakagwo tondu korone siasa ni iguthakagwo ri ona mundu otangiheirwo kanya arieri au former president Uhuru Muigai Kenyatta ni otangiheirwo kanya arie koguo hatire siasa iguthakagwo kira mekire ni kugeria tondu andu mau maingi no mekwenda kuona mwiri oguo rona kuo ni mekwenda gutengeria matha niguo andu ara matano na mwiri irari makorwo makiona mwiri makorwo makiona muthenya wa muthi Kalonzo ni arugamite na Raila miaka mingi na ni ronire ona he handu harari na ngahi hanini haha Raila akoma thibitari na akoma thibitari ODM marandika marua igucia nikio urona Kenya makiuria ciuria iriku makiuria ciuria icio mandika marua marauga Kalonzo na Gachagua tigai gukenerera ati Raila thibitari nao ndikua ni kwaga gukana kuga undu ungi nao ni mahiuhire gucokia miario iriku gucokia miario iyo Raila thibitari magithi makiuga ithu tutuikite bacteria ithu tukite virus ithu tureka atia to ni ngionete hari wega thaici ngirwo wa Mbui we thibitari na njiro majuice nikio rakenera wa Mbui thibitari ni no gukira tondu Ngai ni muira ni ndirakenera no ndingiwa wa Mbui ni ndi bacteria ni ndi virus undu ungicoka kuonekere andu ari oguo ni undu wa miario yaku ni weka atia ni gucokerere gucia ni kioro na andu makika atia makiuria uguo ni undu wa maroma macio marandikitwo na uria marambite gucokaniria Raila thibitari hakorwo hatirai na thakame njega ni undu wa gucokaniria ku gucia ni kioro na Kenya makiuria ciuria icio mangikaga kuheo kanya kauga kwaria muthenya wa mathiko riu ni undu ngituma kuonekane ta thirikari iratuirio ni undu wa thirikari ti nginya mungethaniro tukimenya ati Raila Odinga akoretwo ari mutongoria wa mungethaniro no mage ndikua to ndikwe kira program hana atia no kira fatie kumenya ni mundu uyu wauga mathiko make no ende akorwa githikwo na mathaa 72 he undu nyingi araugite ati ndakenda ringi haria gathi guthikwo hakorwo na hakorwo na siasa to ni kurerikana nginya haria gathikwo no the invite only family members meika na aria magakorwo metito hau makahuthuria haria haria gaburi-ini gake hatira andu angi magathie ona wana siasa koguo ndigwiciria
hagikaga andu makaria andu makoya na njira njuru tondu gwiciria he maundu araugite ni urakiona mathaa 72 he maundu araugite haya gathiko andu fulani matikanoke andu magoka family na andu fulani meika kugo he maundu baba nake arendaga na gwiciria ni magakihingio yes deda kwamba gutariria mwiroreri wa Inoro TV kuria mwena wa Nyayo Stadium turona hihi ta mihango ino ya Raila Odinga kana ya kuona mwiri wa Raila Odinga tegikirie gutiriho tondu turona muingi tawage korori ukirikishe ni kwini twakorwo tukiona ona maafitha akuiga ugitiri magikihitukira hau gukiona mwiri wake na gwiciria ni kionereria mihango ino ni yakorwo igitirwo na torio rona riu ona ithanduku riake niria gikorwo rikihingo kionereria kiate mihango ya muthenya wa umuthi iria gutafanagirio kiharo-ini kiu kia Nyayo Stadium ni yakorwo igitirwo na no ega gukumenyithia ate kuringana na ndumiriri irerekereirio tugakiona hau tari ihinda iritu kuri umwe wa andu aria moikaine gukorwo makiri arangiri ake mihango ino igigitirwo na togo gukwiraga hau kabere ni ati Raila Odinga thengia wa gukorwo ari gitugi kinene muno hari uteti wa bururi na kurwirira ihoto cia muingi ni gwikoro kana mwiri wake thutha wa haha kuringana na ndumiriri iria ikirekereirio ni kamiti ya mwanya iria iriga kubwo ni President William Ruto ya kana gwitafania mihango ya mathiko make nirikitie kwanirira ati mwiri wa mutigaire Prime Minister wa tene Raila Odinga igutwarwo moshari-ini ya li thutha wa kuma kiharo-ini kia Nyayo na thutha wa muingi wikorwo ukirikiria gukimiona tondu hau kabere ni tureretwo ati mwiri wake muthenya wa umuthi ugukorwo ugitwarwo thutha wa mihango ino yothe ugukorwo ugitwarwo mucini gwake mwena wa Karen na nikuo agikiuma akorwo akirara mbere ya muthenya wa rucio agitwaritwo kuria mwena wa kana kuria mihango ya mathiko igitanyitwo guikorwo igitafanio no ndumiriri irerekereirio ni ati mwiri wake ndugutwarwo mucie gwake mwena wa Karen uria kurabangitwo hau kabere indi ugukorwo ugicokio nyumba-ini ya kuiga miri ya Lee guku mucini wa Nairobi nigetha muthenya wa rucio agikorwo akiumagario kuria mwena kana kuria mucie kwa mwena wa Bondo na uguo niguo maundu magiikaire kuria mwena wa Nyayo Stadium ni turakiona maafitha kuiga ugitiri magikitafania mihango ya gukihinga mihango ino yothe ndagika nini hituku ni twakorwo tukiona ona mihango ya kuona mwiri wake igitirihwo ririkana hau kabere igongona riri riambiriirie okuria bunge-ini ya bururi kuria mwiri wake ukorirwo ugitwarwo na atongoria a ngathi itiganite guku bururi-ini aria ni hamwe na abunge makorwo na mweke ucio wa gukorwo makimucakaya kuona mwiri wake magitongoretio ni President William Ruto family yake na thutha ucio igongona riri riagicoka gwitwarwo kuria kiharo-ini kia Nyayo Stadium kuria turagikorirwo tukiona kana kuria tukorirwo tukiona makirima a Kenya magikinyitie gwitigirira ati ni makinyita itemi mihango-ini ino ya gukiugira uhoro Raila Odinga na igongona-ini riri atongoria matiganite kana family yake ni ikorirwo ikimugana na njira nene kuma o mwana uria munene nginyagia uria munini andu aria maciaranirwo ni tukorirwo tukiona muru wa nyina na Odinga Oburu Odinga agikimugana ta mundu kana ta mundu makuranire wega mundu urendete family yake na ugo magakiuga ni igutha inene na mwiroreri wa Inoro TV hau kabere ni gugutaririo na kuria mwena wa Bondo ni tukiri kuo gwitigirira ati ni twagukumenyithia uria maundu maikaire na turerona hau atongoria matiganite ni magikinyitie mwena ucio ni tono ucio ni James Orengo uria wagikorwo agigicaina ibuku ria gucakaya ria gucakaya Odinga na koguo atongoria matiganite makiri mwena ucio no yukorwo no tuguthie na mbere na gukirumanira no ndu cio gukimenya uria maundu megwikorwo makihana mwena ucio na ririkana hau kabere mundu gwitwo mwandiki witwa mohoro Sam Gituku ni agikorirwo agitutariria mihango uria iragitwarithio uhoro ona wigie gukorwo gukiharirio haria agathikwo na koguo no tuguthie na mbere na gwethana nake tukimenya haria mehaririria maya magikinyite mwena ucio na toria urona hau TV ni yaku maafitha a mbiraru ni makorwo makieheria mwiri wa Raila Odinga kuma haria muingi ugwikoragwo ukimwonera kionereria kia ati
mihango ya muthenya wa umuthi ni yakorwo igitirihwo ni yakorwo igitirihwo na kogwo kwa ihinda riri toria ndakorwo ngigutariria ni ati mwiri wake kuma haha ugukorwo ugitwarwo moshari-ini ya Lee kuria egukirutitwo mathaini ma kiroko mugaru noria gukirikanite ati egukorwo agitwarwo gwake mucii mwena wa Karen na korwo agikirario kuo toria uri mutugo wa ruriri ruru rwa Luo toria magikaga riria umwe wao agikorwo akihuruko na gwitika ni undu wa maundu matiganite undu ucio ndugukorwo ugikinyanirio ona gutuika muthenya wa rucio ni gugakorwo na igongona ria mwanya kuria mwena wa Bondo kuria agakorwo agikirara mucii kwao na mbere ya igongona ria mathiko muthenya wa kiumia torio rakiona hau ucio ni mwiri wa Raila Odinga warikia ora kana urarutwo kiharo-ini giki kia Nyayo werekeirio moshari-ini ya Lee gicokareria kuri mundu ugwitwo Chege Raila Odinga atucoreire kana maundu maya mothe mahanika muthenya wa umuthi niki giki gitumite akorwo akiguciriria andu na njira nene uguo tondu ungirora kuma muingi kuma nginyagia atongoria aria araiguanaga nao na aria ataraiguanaga nao niki giki kia mwanya kiratumaga akorwo akiguciriria andu na njira ino. Raila arai na ngoro nene muno na ngoro ya kuhera andu ndakwira Raila ni ajirire ni ohaire Moi miaka ria yothe amugire detention miaka 9 we mundu muthi angiguikia njera miaka 2 utehetie ona wiki 2 nginya gukua gwa gukani ukamuohera rigi no ndimuohere no ndingiriganirwo no ndukariganirwo no ajirire riu arigirwo riu uyu ni egukua Moi akue nake no arikua na matige bururi wa Kenya bururi wa Kenya haha Raila arai na ngoro na nikiona ama president moka maruthania wira nake ni makorwo nginya na handshake nake no horo cio thwe katia ukariganirwo 2007 kumira haro na kwero agwa githurano yake ni KO na maundu maria mangi noka ero riu we no muhaka a step down etikire gutuika prime minister ni etikirire gukorwo prime minister mashidana na Uhuru na Uhuru akimeru ha twina bururi wa Kenya eketutie gushidana eketugeithanie bururi uthi na mbere ni etikirire na maikoro aratanene muno niroa ni aretikirire ona marumanite na Ruto atia aretikira na maruthania wira hamwe undu mwe Raila na nyenda kwena karwana waka muno Raila ni ajirire bururi wa Kenya ni agiakenire muno akorwe mwe one andu ni manyitana othe ukorwo ati gutiri wa ruriru kana ruru ni nyumite giciko kia Mount Kenya na kwaria magiciko gitu andu ni matuire metigirite Raila muno na ni ndauma university ndenda kumenya Raila no ria ndacokire kumenya personal lawyer wake ni Mwangi wa kumothaya tondu ukorwo na personal lawyer ni kumaanisha we andu acio ni umehokete pio Paul Mwangi wa kuma kule thaya ucio ni wakiri wake personal lawyer ningi tugithie ha function ningi twathiaga ugakora mundu ria wa heaga Raila mai makunywa na akamenya irio iria ekuria etagwo Mubingaro akuma kuria thika ucio function ciothe cia Raila ni uramenyaga Raila kiria ekuria na kiria weka atia kiria kunywa mundu ucio akwa ni hokete Moi kwa uriku ni hokete Moi kwa ucio muno no gukunja ni urona iyo bisha ya mundu ati agiotha maki agatugwekira inyatha agatugeka atia manyita wakora ginya munene wa guku etagwo SK Macharia maisha make mothe for 3 decades nyaugaga ati wekoro hena mundu ana support kwa hari na mali na bia ciake ciothe ni mukundu wito Raila na ndirikana ginya show ya mwisho ori ekire na I think it was JKL ali guku etagwo Jojo the first Attorney General of Kenya Charles Jojo augire we maisha maria toire toire acagurite mundu uyu mundu umwe ugitagwo Raila Amolo Odinga na akiuga tondu twathia githurano ya 2022 akiuga Ngai angikamuhe mathiko agacagura itonyo igoro yake akiuga ici ingi ciothe ciari ki ciari narrative kana no ndenda gukuheri Raila aheire rimwe akijita office yake na hindu ndari murakaru muno tondu ni ithuĩ twagitongoragia Azimio na tukiwa riu andu ituri matinamenya tungiacagura nitugiacagura baba turi ithuothe ndathi kwe baba rungi mweruri andu ithu tina gucagura turendaga twenda tugucagure ukoro president na matha akoro deputy wao Raila ndora njirire nocio matigakumakie ndi mukenu muno ni kura iria
andå Mount Kenya mekire atä maheire na akä rå gano rwa kuma 1950s uria aya matwathaga British mabangire kamũbango ga kũgayania Agĩkũyũ na Mera no tukumwe makiuraga mũndũ wetagwo Ambrose Ofafa naigua Nairobi gũkũ wetagwo Ofafa Jericho gũtuĩtwo after Ambrose Ofafa arĩ mwana siasa wa kũrĩa wa Mera athũngũ makĩmũraga magicoka makikia turatathi ũtukũ makĩra Mera Ofafa oragwo no nĩ Mau oragwo nĩ Agĩkũyũ Jaramogi okire ũtukũ kuma Gĩthumo ayoka Nairobi kũrĩa guothe Mera ciikaraga akimara mũtikahenio athũngũ nĩo moraga Ofafa tondũ maenda kũhũrithania Mũgĩkũyũ na kĩ na Mũmera rĩu akĩnjĩra ũhoro wa gũtũra andũ magayũkanagio nĩ ũhoro wĩho na nĩ ũhoro andũ mabatiĩ gũtũra mahunjagia kũiguana ta bũrũri tondũ Wambũi ũmũthĩ we bũrũri waku nĩ wa Kenya ũngiuma nja ũthiĩ kũndũ ta UK ũĩkaine ona gũtirĩ mũndũ ũkũmenya Mũgĩkũyũ no ũyũ Wambũi agumĩte Kenya Onyango agĩthiĩ UK gũtirĩ mũndũ ũkwenda kũmenya kana nĩ mũnjerũ kana nĩ mũndũ aumĩte Kenya twarĩ na Barack Obama oĩkaine kĩhumo gĩake nĩ bũrũri wa Kenya na kũrĩa nja gũtirĩ mũndũ ũmenyaga atĩ Barack Obama kĩhumo gĩake kĩarĩ gĩa kũrĩa Gĩthumo kana kĩa Mount Kenya kana gĩa Kĩrĩnyaga moĩ kĩhumo gĩake nĩ bũrũri wao nĩ bũrũri wa Kenya koguo Raila nĩ ageragia mũno hĩndĩ yothe akorwo na andũ othe makoragwo hakuhĩ nake tondũ ngora nginya nomination ciake nĩ kĩrona mũndũ yendetwo ũguo ũngĩtara nginya andũ arĩa anominated aingĩ akuma gĩcoka Mount nomination nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ kĩama gitũ nĩ kĩagĩa na andũ aingĩ mũno na ndona kanya ingĩoya andũ ndĩmaikie bunge ohoro ta na Shebesh majire siasa na Raila nĩ wa manominatire wakora andũ ta nginya government spokesperson Mwaura ũmũthĩ ũyũ ona Mũgĩkũyũ athire akinominatwo akinominatwo nĩ Raila akorwo MP wakenyita rĩu okora he handũ hathiaga okora nĩ ahũrwo mũno na propaganda ũrĩa atendete andũ amwe no yakoragwo propaganda tondũ ũngĩarorire ciĩko cia mũndũ ũcio ciarĩ mũgarũ no ũrĩa propaganda ya mũndũ gwĩtwo Raila yahũragwo yes mwiroreri wa Inoro TV toria urakiona hau ni ati mwiri wa Raila Odinga ni ukirikitie gwikirwo ngari-ini maabitha borithi makirishaimba gutigirira ati ni mamumagaria kuma kiharo-ini giki kia Nyayo nginyagia kuria moshari-ini ya liririkana riri ni igongona riambiriirie o mathaa-ini ma kiroko ni tuonire atongoria a ngathi itiganite magikinyitie kiharo-ini kiu ni tuonire ona kumana atongoria aria megwikinyite kuma atongoretio ni President William Ruto ni tuma na President wa nahau kabere Uhuru wa Kenyatta ni tuma na President kanoria wari President Jakaya Kikwete wa uria wari president kuria bururi-ini wa Tanzania Jakaya Kikwete noho mabũrũri mangĩ nĩ megwitumĩte arũgamĩrĩri ta bũrũri wa Tanzania na bũrũri wa Rwanda na koguo nĩ igongona rĩgwikinyĩtio na njĩra nene makĩria tiga makĩri ma a Kenya arĩa mekwĩyumĩrĩtie nĩ tuonire ona atongoria makĩyumĩria na njĩra nene arĩa manyitaga Raila mbaru na arĩa matamũnyitaga mũthenya wa ũmũthĩ igongona rĩrĩ rĩkĩrehe ũrũmwe wa atongoria aya othe gwitigirira ati o mundu ni akinyita itemi riake hari gucakaya mutongoria uyu wa kiama kia ODM Raila Odinga na oho hau kabere a Kenya ni marakoretwo magikiuria kuria mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ari na ituka muthenya wa umuthi egwikinyitie igongona-ini riri thutha wake gwikinyia guku bururi-ini kuma nja wa bururi na magongona-ini maya Raila Odinga ni athiete na mbere na gutugirio na njira nene makiria muno hari itemi riria anyitite utongori-ini wa bururi wa Kenya miaka-ini itanyihire 40 iria gikoretwo uteti-ini na kana iria akoretwo akinyita uteti na njira nene makiria na koguo na ni
aganitwo na njira nene ta mundu watigire gwetha gikeno giake na akitigirira ati na gutigirira ati ni ahuranira gikeno gia bururi wa Kenya na kogo Raila Odinga ni athite na mbere na gutugirio na njira nene na toguo twakorwo tukirwo ni mutaramu witu wa maundu megie uteti ngoro yake ni wetumite iguciriri a Kenya tondu hau kabere tonaga maita maingiriria kwina igongona ria uteti gukoragwo ona andu marake mobilize andu na gwituika muthenya wa umuthi wendo wa Akenya hari mutongoria uyu niguo tumite magikorwo makiyumiria na toria urakiona hau mwiri wake ni wagikorwo ukiuma kiharo-ini kiu rugura urangiri munene kiharo-ini kiu Kenya rugura urangiri munene maafitha borithi magitigiriria ati ni magikorwo makiga mwiri wake magicokia mwiri wake moshari-ini ya Lee guko mucini wa Nairobi mbere ya muthenya wa rucia gitwaritwo kuria mwena wa Siaya kuria agithite kuria magongona macio mangĩ magwikorwo magĩtabanirio na itemiriria Raila anyitete hari utongoria wa bururi ni tuonete gutiri thirikari yanakorwo ho Raila atarutithanitie wira nayo na thenge wa gukorwo ati anageria gukorwo akihuranira maito maiganona utongoria wa bururi na undu cokaga gukinyanira no gukinyaga handu agakorwo ati ni mekunyitana na thirikari na gutigirira ati maundu maria arahuranira ni makorwo makihinga twanona akinyitana na president wana hau kabere toguo tweru Daniel Moi twanona akinyitana na Mwai wa Kibaki twanona akinyitana na Uhuru wa Kenyatta rugurwa handshake na ginyagia agikuo giake ni marakoretwo mambiriria kunyitana na kana ni marakoretwo manyitana na president uri wathani-ini William Ruto na magagithondeka thirikari ya broad based uduria ugitumite thirikari gukionekana kana thirikari gwikorwo ikihutitio na njira nene ni gikuo giake na koguo mwiroreri wa Inoro TV umemerekia uyu turatigirira ati ni twakurehera imwe kwa imwe gugitigirira ati ni twakumenyithia maundu mothe maria marahanika o nginyagia guthikwo gwake muthenya wa kiumia gongona riria rigagitabanĩrio kuria mwena wa Bondo kaunti-ini ya Siaya na togo ndakorwo ndakwira hau kabere tondu mwiri wake ni wakorwo ukirutwo guku kiharo-ini kia Nyayo gukorwo ugicokio moshari-ini ya Lee na ndugukorwo ukirutwo ringi gutwarwo mucii gwake toria kuragitanyitwo indi ugukorwo gitwarwo moshari-ini ya Lee ririkana uyu ni mutugo uria ukoragwo kana ni unduire uria wikagwo kuri aria othe kana kuri andu aria magikua mwena wa Western wa gwituka rundu nduikorwo kiinga no muthenya wa rucio ni agakorwo akiumagario kuria mwena wa Bondo kuria agagikorwo akirara utuku na ni mbere ya igongona ria mathiko muthenya wa Juma na torero akiona hau ni moshari-ini ari kana kune mucini kwao kuria mwena wa Bondo kuria igongona riu rigagikorwo rigitabanirio no na ku mihango no irathie na mbere gwitigirira ati ni akiheo giteo kiria kimwagirire ririkana ndumiriri-ini ya president William Ruto muthenya wa mbere riria bururi wakorirwo ugikimenya iguru rigie gikuo giake ni agikorirwo akiuga ati thirikari kana egukorwo akiheo gitio gia kibururi kumana na itemi riria arakinyitite na koguo maundu maya mothe no tugukorwo tugikirumanirira namo na ni kumana na uritu uria kana gugikorwo atiriri ni ituika inene hari bururi ririkana o muthenya ni kuri kamiti iyumbitwo iria iragitigirira ati ni yagikinyaniria mibango ya mathiko na ota mutugo ni turagitanya ati mbere ya muthenya uinikiriirie ni megwikorwo magitumenyithia maundu matiganite ni megwikorwo magitumenyithia maundu uria makihana ginyagia haria tugikinyite riu igitigarite oro thiku igiri tu mbere ya kana thiku imwe mbere ya mathiko make kwa ihinda riri ndenda twambe tucoke kana tuthikiririe ndumiriri ya na hau kabere ya mundu ya mutumia wake Aida Odinga tukigwe ndumiriri yake kuri muingi riri bururi ugucakayaga gikuo giake kuria mwena wa Nyayo. Thank you. Thank you. Thank you. To His Excellency, the President of the Republic of Kenya,
His Excellency William Samoei Ruto, and Her Excellency Lady Rachel Ruto, the former President Uhuru Kenyatta, the visiting president, past and present, the deputy presidents, all distinguished guests, ladies and gentlemen, and watu wetu wa Kenya kwa jumla, hamjambo. Today is a very unique day. It is not every day that I would be standing here to say something to the nation and to the world about my dear husband, Raila Amolo Odinga. For those who don't know me, I've got a very long name. They call me Canon Dr. Ida Betty Odinga EST. Now, these names don't just come like that, but they are names that are given. I cannot forget the name that the public has given me called Min Pin. That name is a very heavy name because it is a name that puts a lot of responsibility to the owner of that name. I'm also gotten the name of Peace Ambassador. And for that reason, even before I say something else, I'd like to say something about peace. One thing that I know that Raila stood for, and he keep on repeating, is that we need peace in our nation, we need peace in our homes. And peace will not survive in a situation, in a chaotic situation. For that reason, I appeal, today I appeal, let us mourn Raila in peace. I know you are all concerned, I know you are all mourning, you are sad about this, but let's keep peace so that the peace can prevail, not only here in the stadium, but also in the rest of the country. Coming to talk about my dear husband, Raila Amolo Odinga. I first met Raila way back in the early 70s, and we got married in 1973. For that reason, I've lived with this man for 52 years. Many of the people that I see or who are in this stadium could have easily be our children. No wonder you call him Baba. That name did not come from nowhere, but came from the experience and the life that he has lived with and relationship that he has had with some of these people. During our union, we were blessed by 4 children. First, we had the first child was called Fidel Castro Odhiambo Odinga. When Fidel was born, I was a bit hesitant the way he gives the name. I said, why do you call him Fidel?
Then he said he was a great admirer of Fidel Castro, and therefore he named his first child Fidel Castro Odinga. Later, we had the second child, Rosemary, and here again, Rose is the name of my mother, and Mary is the name of his mother. We combined the two names together, and we called the child Rosemary. It also has a meaning to us. When it came to the third one, and he named after his best friend and his cousin called Raila Kembo, with whom they shared the name. So we ended up with Raila Oginga Odinga. Last, there was a big gap, and I'll explain to you. Last came the fourth child. The fourth child, when I went to the hospital, and you know those mothers, you know, you end up somewhere in labor ward. And I was watching the television. And on the television, that's the time when Nelson Mandela had come out of prison. It was he's been there for 27 years. Raila also had been in prison, but that's not why we named her Winnie. And I was watching the television, I could see Nelson Mandela and Winnie Mandela holding hands as Mandela walked out of the gates of the prison. By then, I didn't know what kind of child I was going to get. But then I said, if it's a boy, we'll name him Wilson Mandela. But if it's a girl, will be Winnie Mandela. And therefore, Winnie Mandela arrived. And that's the fourth child. I see when you look at this naming of the children, I know these days you can name your child anything that you want, but I'll appeal to those who are still having babies. Give your child a meaningful name, because you name them people you never saw, you never heard of, simply because it saw the name written somewhere. There's nothing wrong with giving our children the names of the people who in our lives we think are the heroes. Our life was not smooth life. Just like any other family, there's been ups and downs. But as we continue living together, we've learned how to cope, because we all have weaknesses and strengths. We learned to talk straight to one another. We learned to speak the truth, and we learned to forgive and move on. Now, that forgiving spirit was not only in the home, but is something that has spread to the Kenyan. You've seen how many times he has tried in the elections, but that forgiveness is paramount. So please don't carry grudges from one generation to another and from one group to another. We are all Kenyans. We are all Kenyans. We are sisters and brothers. We must learn to forgive easily and build together Kenya. Towards the end, I'll not say everything. I would like to say everything, but time would not allow. And a span of 52 years is not a short time. I hope that when I get another opportunity on Sunday, I'll be able to say more.
But one thing that he kept on repeating to me is that we must urge Kenyans to live in peace. He kept on repeating that. We must repeat it to our Kenyans. We live in peace. Raila hated dishonesty. He hated dishonesty. He hated greed. The greed that have affected the main fabric of our society. The greed that leads to stealing from the public coffers. The greed that leads to corruptions. That's the kind of thing that Raila would not have liked to see. So, you people, you Kenyans, I'll tell you more. But I thank you. I thank you, those who have come and those who are watching us from other places. I thank you for standing with this family. I thank you for being here for us. And I thank you for helping us to mourn Raila. May his soul lie in eternal peace. And for the people of Kenya, I wish you well, thank you, and may God bless you. Thank you. Iyo ni ndumiriri ya mutumia wa Raila Odinga kuria mwena wa kana kiharo-ini kia Nyayo Stadium kuria igongona ria mwanya rigitafaneirio ria Akenya gwikorwo makiririkana na gukungwira muturire wa Raila Odinga uria ni mutongoria wa kiama kia ODM na mutongoria kanona uria wakiri prime minister guku bururi-ini na koguo ndumiriri yake ikimutariria ta mundu urerutire na njira nene hari gutigirira ati bururi-ini wakorwo ukirahira maundu matiganite maria ni hamwe na ihoto cia muingi gukorwo igithingatithio na njira ya iria yagireire ona indo cia muingi gukorwo ikigitirwo no nyende hihi tondu makuria kiharo-ini kia Nyayo no nyende hihi ukorwo ugitutariria hari ndumiriri irekereirio ni family ya Raila Odinga na imwe yeria iria kana ndumiriri iria cionekire gukorwo ikiguciriria muingi na njira nene ni iria ya Winnie mwana wake na no nyende hihi ukorwo ugituthathaurira makiria uhoro wigie ndumiriri yake. Ambano mekwenda mamenye Winnie no he Raila mundu othe urakwiririe Raila Odinga kana baba ni arowi ati hatiri handu hothe baba arathiaga na Winnie akaukoroha Winnie akaukoroha hau nginya campaign ni ciake mundu uri wa family wa managagi maundu ma Raila etagwo Winnie koguo Winnie maundu macio kwaragia ni maundu maria mari ngoro-ini ya baba ni maundu matukaraga nawe twako tukiaria na tukaigua umenye baba nginya agikua kuria aragikwirire India mundu uria wahurire president thimu amwire uhoro ucio araigua ni wama baba ni akua ari Winnie ni wari nake haria nginya agikua koguo Winnie na baba ni andu mara withanitie ngoro muno na no watwire nginya mamu wao ngufia ya baba kimera ngufia no ndakurehera ndare mukurehera muthuri no ngufia muthe ndagucokeria koguo maundu macio Winnie kwaragia ni kwaragia na ni genio ni miario muno ya Winnie tondu ni oranithie nuwi atongoria uria ciaragwo no kuona mundu ucio araria nginya no rume na ciugo cia bata na ciugo cia thayu cia kurehe bururi ria ngende haba kuona maundu macio agika ukora ni mundu ngeciria ni ta muthathauri uteti tota ukorwo tukimwona thirikari-ini ino ya President William Ruto kana akone agakorwo akirugama ite kuria ebira no muno tutiguthie hanene cabinet ya thirikari ino itakoretwo reshuffled na hota kuona andu ta Winnie maikorwo thirikari-ini iyo igi cabinet ona gutikona thaa ici ni murakimenya Winnie
Towini andå arä a makä akoragwo mũmbunge wa kå ndå gwä tagwo Yala ya East African Legislature koguo må ndå å cio kona nä akoretwo agä korwo Raila nä endaga må no mwana wake wa tũtigire etagwo Fidel akorwo akĩmũgaya na ũtongoria na akorwo Fidel nĩ kwerekanĩte nĩ arĩ arũgame kũrĩa agĩbĩra noguo ciendenda maũndũ macio ma siasa mũno na ndagĩthiaga mũno tũtikĩũĩ ũrĩa gwagĩthire Ngai agĩka wendi wake na Fidel agĩtũtiga tũgĩcoka tũgĩkorwo na mũndũ etagwo Rosemary Rosemary nake nĩ anjĩtie gũkorwo tũkamuona maũndũ-inĩ agĩthiĩ na baba wao haha na harĩa agĩcoka agĩkorwo nake agĩkorwo na ndwari agĩkorwo na thĩna wa maitho hanini koguo ndakĩhotire no nĩtũcokete kuona rĩu mũndũ gwĩtwo Winnie tũkona kwahota gũkorwo Winnie nĩwe ũgũkorwo ũkĩgeria gwĩkĩra iratũ cia ithe na andũ nĩ njugire makiuga ũguo rĩrĩa monire ũrĩa aririe ũrĩa aragia nginya hĩndĩ ya campaign na ona rĩngĩ baba gũtũra athiaga nake yarĩ o kũmũnacha nĩguo amenye maũndũ ma siasa gũkorwo akĩmũtwara kũrĩa East African Legislature nĩ kũmũnacha wakorwo andũ makĩũria nĩ ekũhota gwĩkĩra iratũ icio nĩguo ngwendaga kũmenya tondũ ndigwĩciria kĩratũ gĩake kĩrarĩ kĩnini tũtiũĩ tondũ harĩ na mũndũ etagwo Jaramogi Jaramogi nake agĩkua kwerekete kũrĩa Nyanza gũtirĩ mũndũ ũkahota gwĩkĩra kĩratũ kĩa Jaramogi Jaramogi arĩ mũnene mũno nginya kĩama gĩake na andũ mationaga Raila takahota gwĩkĩra kĩratũ kĩu ona ithe ndonaga na nĩkĩo ithe ona kĩama agĩtiga atigagĩra mũndũ etagwo kijana wa Malo nĩ watigire kĩa ndatigagĩra Raila to nĩ arigagwo Raila nĩ akahota gwĩkĩra kĩratũ gĩkĩ no hĩndĩ Jaramogi oririo akĩũrio ũngĩkora Oburu nĩwe mũkũrũ gũkĩra Raila akĩũrio ũngĩkora Oburu na Raila makĩrũa kana makĩhũrwo nĩ andũ ũngĩũrĩria ũ Jaramogi nĩ oragio kĩũria kĩu akiuga niĩ ingĩũrĩria Oburu tondũ ũyũ gwĩtwo Raila rĩ no ahote gwĩka atĩa no ahote kwĩyũrĩria koguo nĩ akĩmenyaga akiuga rĩngĩ nĩ arona potential na ira potential yake onekire rĩrĩa athire akĩresign gĩtĩ baba akũmũtigĩra kĩama kĩrĩa gĩa bũndi akĩresign gĩtĩ gĩake na seek fresh mandate arũgame na kĩama gĩake nĩguo we erũgamie na erũgamie andũ arĩa meciragia no mamũhũre andũ ta a Orengo tondũ Orengo nĩ mecirĩtie hiĩ we ndũngĩka atĩa ndũngĩtũtica ona warũgama magĩciria no mahũrane nao na Raila magĩcoka magĩkora onao nĩ gũthira mareka atĩa nĩ gũthira marathira magĩciria mekorwo nao magĩciria makorwo na Raila aracoka arakona iratũ nene mũno cirakĩra nginya cia ithe Jaramogi koguo ũndũ tanjĩ tũtingĩwaria tũtingiuga Winnie kana no ahote kana ndangĩhota tondũ ona Jaramogi akua andũ nĩ meciragia Raila ndagahota gwĩkĩra iratũ irĩkũ tondũ mona acirene mũno agĩcoka agĩcikĩra na aracinehia mũno rĩu andũ nĩ marageria kũrora makauga nĩ tũrona Winnie ũrĩa araria na ũrũme no nĩ tũrona ningĩ mũndũ ũngĩingĩra harĩa mũndũ ũretwo rĩngĩ Babu Wino na ũkorwo nginya na ngahĩha ũkona andũ arĩa akomeka atĩa othe maugĩrĩria wanyita makaugĩrĩria nginya ũkona MPs akũrĩa Nyanza makorwo makĩhũra Babu twĩ gũcaka tũracakaya tiga gwĩtua tũrenda kuonekana nĩ andũ gĩkĩratũma wĩke maũndũ marĩkũ koguo rĩ nĩ tũkuona tondũ siasa ti science ya gũthomwo siasa ĩkoragwo practicals wanyita tondũ ona Gachagua akĩimpeachwo rĩ andũ mamũhete wiki ithatũ arĩa mamũimpeachĩte akorwo ariganĩra akĩhakũriganĩra rĩu magĩkorwo nĩo marendikana Gachagua o mũthenya nĩ ũrekire atĩa nĩ ũrĩa magire no akĩigua koguo rĩu siasa ti maũndũ ũngĩhota kuga tondũ nĩ maũndũ practical mũndũ ũcio akorwo nĩ Winnie mĩario ĩyo waririe can you be able to walk the talk yes ũguo waririe wahota gũkorwo he andũ moe kwaria mũno makaria no acoka nyũmba practical hatirĩ no he andũ ningĩ mataragia mũno athiĩ harĩa akorwo practicals ũndũ ũcio nĩ arahota gũteterithia na ningĩ maũndũ macio ma siasa gwĩragwo mũthamaki nĩ gũciarwo aciaragwo gwĩragwo tarĩu ũyũ wa Mbũi we mĩthirimo yaku ĩkorwo nĩ gaciara mũthamaki mĩthirimo-inĩ ona angĩgoka akorwo ena maũndũ manene mwana ũcio no angĩgakorwo na ihuhũkanio nĩ agakorwo mũthamaki koguo gũkorwo Winnie ena ũthamaki wa Jaramogi ena ũthamaki wa ithe Raila ona angĩgakorwo ihuhũkanio harĩa mbere
no akahota gwika atia Gwĩtiria. no akahota gwĩtiria kuguo nĩ tũkuona ũrĩa gũgũthiĩ ningĩ nĩ tũkuona andũ arĩa megũkorwo mamũnyitĩrĩire rĩrĩa ndanyitĩrĩirwo nĩ mũndũ no ũngĩkora mũndũ ta Uhuru no nĩ anyitĩrĩirwo no nĩ Moi nĩ oire Uhuru kĩmũnyitĩrĩra nginya ikinya hau atia akinya rĩu nĩ tũkuona Uhuru nĩ tũiguire ũrĩa aririe Ruto nĩ tũiguire ũrĩa aririe President William Samoei Ruto no ũngĩnyitĩrĩra rĩngĩ akorwo nĩ wini kana mũndũ ũcio ũngĩ akorwo akĩonia direction ũcio tũririkane kĩama kĩa ODM nĩ maraugire nĩ mararĩ na special neck meeting tutanakinya hau rĩ tondũ nĩ ndĩrenda tũke hau rĩ nayo mwena ũyũ ũngĩ nĩ kuma na atongoria na nĩ tuma na president wa hau kabere Uhuru wa Kenyatta na nĩ tuma na Kithure Kindiki nĩ tuma na mũndũ gwĩtwo President William Ruto wĩiguire atĩa ũhoro wĩgiĩ ndũmĩrĩri ciao na tũnu na ndũ nĩmenda kũigua hau mũno tondũ wa maitho ti wa rũthiomi na andũ nĩmegũkĩonagĩra na nĩ ũkuonaga atongoria yothe ta rĩrĩa President Uhuru Mũigai wa Kenyatta okĩrire kwaria nĩ gũkorirwo na ndagĩka ĩmwe ya kweria kwĩra andũ onake kũremwo nĩ kũmahoreria nĩ andũ arĩa makenereire angĩ mayũkĩraga itĩ-inĩ kũmugĩrĩria na maũndũ mangĩ nginya kamera horera rĩu na nĩ akĩaririe na he maũndũ aririe harĩa oragĩcaka Raila auga tũtikariganĩrwo maũndũ marĩa Raila atũire arũĩrĩire atĩ maũndũ maingĩ macio ma abduction ma andũ free speech ukorwo tũgĩtĩa gatiba tũtikareke maũndũ macio morĩre akorwo nĩ aratema thirikari atĩ maũndũ maingĩ ona harĩa athire kuga atĩ he andũ matũtigire marĩ atongoria a Jaramogi Kenyatta na Nyerere atĩ marora wahana ũrĩa tũraruta tha ici kucia marigwo no ũrĩkũ tũraruta ina imagine mũndũ agĩthiĩ kuga rĩu ithuĩ wa Mbũi andũ arĩa mathiagire marĩ atongoria marora ũrimũ ũrĩa tarĩu rĩngĩ wĩ studio marora ũrimũ tũraruta haha rĩ makarigwo nĩkĩ tũreka ũguo no thirikari ĩgũtemaga tauga rĩu rĩ ara maũndũ marĩa maingĩ mareka bũrũri ũyũ rĩ andũ acio makora makarigwo hii ni upuzi gani rĩu nĩ twahũthĩrire hii ni upuzi gani nĩ wana ũrĩkũ tũraruta tondũ Mbũi-inĩ makwaria andũ acio othe maririe nginya mũhunjia nĩ aiguire agĩtema thirikari mũhunjia ũyũ no mũhunjia ũyũ thirikari ĩno yaingĩra rĩ nĩ mageririe kũmũhũrĩrĩria kona-inĩ makiuga atĩ nĩ arĩ na ungumania kĩndũ gĩtagwo money laundering mũhunjia ũyũ no anyita tondũ nĩ ahunjia arĩa marũgamĩte makarũgama na makauga maũru ma thirikari ĩrĩkũ ma thirikari ĩno na thirikari ĩkonaga propaganda kakweria kũra mũhunjia ũrĩkũ rĩu nake rĩonire kanya amahũrĩire auga mũndũ ũgwĩtwo Raila ndarĩhaga andũ na kwari horo akũrĩ handũ rĩ nĩ tũmenya ekugaga horo wa empowerment ekuga horo wa empowerment ndarĩhaga andũ mamugĩrĩrie ndarĩhaga andũ mamwende aca nĩ ciĩko ciake ciatũmaga cia gũtetera mũingĩ ciatũmaga andũ mamwende akairia kuga atĩrĩrĩ atongoria arĩa meho rĩ tigai gũtua atĩ no mũrĩhe andũ mamwende ndũngĩrĩha mũndũ akwende mũndũ wendekanaga nĩ ũndũ wa ciĩko ciaku Wambũi no mũthĩ ngĩkwe ciringi 100 ngwĩra Wambũi maharĩa nja thiuge Chagama Juice nĩ mũndũ mwega mũno ti mũici no ngoro-inĩ yaku nĩwe nĩ mũici ũgũthiĩra andũ Chagama Juice ti mũici no thiĩ no mũthenya ũngĩ waria na andũ rĩ hũragĩra andũ kamera nĩkĩ mũici kĩnene mũno kĩu wanyita tondũ you are not convinced in your heart maũndũ macio ngũire wewe nĩ ndĩkwĩra nĩ ũndũ wa mbia rĩu mũhunjia onake maũndũ macio nĩ ahunjirie mũno auga reke tũikare maica ĩka maũndũ ma kũguna mũingĩ atĩ ũrĩririkanagwo no tiga gũtua atĩ mbia cia bũrũri no hakage andũ nacio makugagĩrĩrie na nĩ wonirio mũthĩ President William Samoei Ruto nĩ struggle mũno kwaria kũrĩa stadium tondũ nĩ gũkĩrĩkanaga maybe nĩ ũndũ orata ũrĩa marageragia kũrirate na baba atĩ arũgama tondũ andũ aingĩ makiuma kũrĩa kwaria mararĩ afuasi na supporters a baba andũ nĩ megũkĩmugĩrĩria kana mamũrĩre andũ makirireki etire baba marĩtwa ta 5 kana 6 baba Jacob Enigma andũ mamũngathĩirie ũguo mamũrorete ũguo marigwo nĩ kĩaroga ndĩranyita tondũ ũtongoria nĩ kĩ ũtongoria nĩ kũhutia maica ma andũ Wambũi hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maya mothe marekĩka na rĩngĩ ũkaigua university ciagomire ta mweri mũthiru na gũtithomagwo na wacoka ũkaigua he mbia andũ marathi kũneo
magathiriria ria angi na maugiriria angi macio mathomo marakua maundu macio no mekugera atongore mekugeragia gutema makauga uti bururi turaka o ne wikatia ne bururi turacokia na thu ne bururi turacokia na thu na nginya twathikiria mutumia wa Raila akiaria na akoro specific na he handu atithirie niguo andu maigue wega uria uga auga ati baba ni arathuire andu grid riu nure twahuthira andu akoroku muno anyina na andu mamba gukira ningi acokera auga baba ni arathuire andu ni andu akoroku muno na ukoroka gukauma ku niki gitumi umuthie korwo speech ici andu ciothe ciuma baba ni arathuire ici ni arathuire ukoroku uyu ugumania urugano ruothe rugutwara guko no anyina na nikione ona mutongoria bururi okira kwaria thigwiciria andu ni mauma na take away home ya speech yake umuthi atwambo yugithi uge umuthi mutongoria wa bururi augirio kana ugirio ni nyuma ko na ndigikwira ni atekete ni ateugire tondu ni kugeretie muno kwaria undu angikenia andu aria maikarite kuria kiharo atekwariria bururi aria niguo maugiririe to ni ekuonete mutongoria hau atene bururi Uhuru augiririo ni andu no andu marega kumugiriria ageria nginya kuina rwimbo rwarema ateithiririo wakinyita kwa andu acio warora miario iyo ni mekeria gutema thirikari makamwira tutirarega ni nyumwe giteini no riri ona mundu uyu komete ha na koroni anyitanire na inyuiri uguo tigwa ngirendire bururi wa Kenya wikate bururi wa Kenya na riri ni arakinya handu akamera akanegena ni bururi abduction ciekwa akanegena corruption ciekwa akanegena nginya kwa ini push gani inaendelea no ni ndagika ya mwisho aronekaga ta aracokete mwena wa thirikari ni ati aronekaga ni aracokete tondu ukinya handu ni waneana Ministry of Energy finance no ane ori rugocoka kuri kuhungia andu mareciragia andu cokete ma principal secretaries no ane ori rugocoka kuri kukwira andu ducokete mwena wa thirikari tuge nira cokete mwena wa thirikari tukiaria ma no tucoke tuge maundu mangaini maingi tondu Raila agire opposition umuthi uyu gitio kiu giothe aheo ni thirikari itingioneka nikirauga maundu mangaini maingi ingi no Ngai wendaga mundu akiona ringi ndai na muturire munene akiona ni ngenda ukaririkano na njira njega tondu angire opposition umuthi tondu aheo kindu gitagwo state barrio na ndiheagwo mundu ungi eheagwo o mutongoria wa bũrũri acio angĩ maheo kindu gitagwo official he kindu gitagwo official barrio official form no yo aheo kindu gitagwo state barrio mwe wake guthi gukoma haria parliament oke mamuone ni jeshi iratongoria ogira maundu macio ni jeshi athikwo ta muthamaki urari wa bũrũri nikio ringi gwiciria maundu ma Ngai tuge ni makona kiriga wambui yes ucio ni Chege Majis no ratuteithiriria gukorwo tugithathaura makiria maundu megie mihango iria yagitinda kaneria ikoretwo igithii na mbere kumagia o muthenya wa gatatu riria bururi wagikorirwo ukiingira icakaya-ini ria mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga uria wagikwirire kuria bururi-ini wa India muthenya ucio wa gatatu kiroko na mwiri wake uragikorwo ugikinya guku bururi-ini muthenya wa ira kuria maundu maingi maragikoriro makihanika ucenjeku munene urakorwo ukionekana tondu mwiri wake urari wambe utwarwo bunge-ini ya bururi ona witika maundu macio matinagikorwo magikinyanira na turakorwo tukiona mwiri wake ugitwarwo kuria kiharo-ini gia Kasarani na muingi urakiheo mweke wa gukorwo ukiambiriria kumucakaya na njira ya kuona mwiri wake na gukimugira uhoro na umuthi kiroko mihango ino yakorwo igitwarithio na mbere kuria kiharo-ini kana yambiriria kuria bunge-ini ya bururi kuria mwiri wake ugikorirwo ugikomio na atongoria matiganite magikorwo makimuhegitio matongoretio ni family yake na thutha ucio akorwo agitwarwo kuria kiharo-ini kia Nyayo kuria igongona ria kumuririkana na kumucakaya ritafaneirio ni kanitha wa Anglican na thutha ucio atongoria matiganite hamwe na family yake magikorwo makiheana ndumiriri ciao iguru rigi gikuo kia muthuri uyu wa bata na thutha ucio muingi orita ringi wakorwo ukiheo mweke wa gukorwo ukiona mwiri wake aria matanakorwo makiona kanya kau muthenya wa ira na koguo muthenya wa umuthi no makorwo makiheo mweke ungi wa gukorwo makiona mwiri wake na kumucakaya na thutha ucio twakorwo kana thutha ucio mwiri wake ni twakorwo tukiona ndagika nini tu mbere ya thaa 11 ni twakorwo tukiona mihango ino ikihingo kuria mwena wa Nyayo
kiharo-ini kia Nyayo na mwiri wake wakorwo ugicokio mochari-ini ya Ali. Ririkana mubango urari ati thutha wa mwiri uyu kurutwo kuria kiharo-ini kia Nyayo ni uma thutha ucio korwo gitwarwo kuria muciini gwake Karen, ona gwituika kuringana na kamiti iria iragibanga kana iria iragitabania mibango ya mathiko ni akorwo ikianirira ati mihango ino kana undu indu gukorwo ugikinyanira na koguo acokio kuria mochari-ini ya Ali etereire muthenya wa rucio kuria agakorwo akiumagario nginyagia kuria mwena wa Bondo. Na kwa ihinda riri ndenda twambe tuthie kuria mwena kana mwena wa Bondo kaunti-ini ya Siaya nigetha tukorwo tukimenya maria marathie na mbere mwena ucio. Siaya County is ready to receive guests who will be coming to mourn with us. And I'm also happy that Siaya County is proud to give Baba a befitting send-off as our foremost leader, not only in this region, but in the whole country. Secondly, I want to thank profusely, I want to thank in a very, very big way His Excellency the President, Dr. William Ruto, for making a proclamation to accord Baba Raila Amolo Odinga a state funeral with full military honors. That is something that we cannot take for granted, because he has simply used his discretion as the Commander-in-Chief to make that proclamation. Many of you will recall that even Jaramogi Oginga Odinga, who was the first Vice President of this Republic, was never accorded such honor when he passed on in 1994. And therefore, thank you very much, Your Excellency President William Ruto, for honoring not only Baba and the Jaramogi family, but honoring the Luo community and generally the followership of Baba as a whole. Thirdly and lastly, indeed, is to affirm that Baba has left us as a people in government. Baba Raila Amolo Odinga has left us in government led by President William Ruto. And that is where we are going to stay till the end. Yes. Till the end. And I can dare say, without any fear of contradiction, that we are going to walk step by step with President William Ruto to the end. Now and beyond 2027. That I must say from here. I must say from here. And ODM, which is the party that I belong to, and that all of us here belong to, has made a very wise decision to appoint Dr. Oburu Oginga as the acting party leader. In fact, I will be proposing as a life member of ODM that the ODM convenes very, very quickly, soon after Baba's send-off, the National Delegates Convention, to actually confirm Dr. Oburu's appointment and in fact to elect him formally as the party leader of ODM. Because we believe Dr. Oburu Oginga has got the wherewithal, the necessary experience and the composure to steer this party to the next level, whilst working closely with our partners in the broad-based government, who are UDA, led by President William Ruto. So I want to remove any doubts whatsoever from whomsoever's mind that this region will remain intact. This region is going to remain intact within ODM and is going to get leadership and direction from the party leader, that is Dr. Oburu Oginga, going forward, youth leader. So that is like and finally, as we send off Baba on Sunday, we shall be receiving very many guests who are coming from outside Siaya County. And some will be coming from outside Kenya indeed. So we expect our people to accord our guests, all of them, without exception, the necessary hospitality for them to feel at home. We want this funeral to send a very strong message,
not only to Kenya but to the whole world, that we, the people of this region, remain united, remain organized, and remain committed to the ideals that were espoused by Baba Raila Amolo Odinga. So thank you very much. Yeah. Yes. Ucio ni Minister wa hinya uria tuthagira kana energy na petroleum James Opiyo Wandayi na ni ari kuria mwena wa Bondo county ya Siaya na ndumiriri yake ni twakorwo tukigwa agigiteterithia ati kiama kia ODM no githiete na mbere na gukorwo kiri thirikari ni mundu ugwitoshege dio ngiuga ati horo wa mĩario yake jitekeria nyambe ngurenge tondu ndirona ta arathie na mbere na kwaria twambe tumuthikiririe until the final time when it's going to be interred. Yes. Awati weche mang'enya hinya mok danga lok gidulu baruba tieki to kimedunga hinya. Oops. Ugo niguo maundu maikaire kuria county ya Siaya. Mundu ucio ni CS Opiyo Wandayi agithie na mbere na gutariria maundu matiganite na mamwe mamare agikorwo akihutia ni uhoro wa kiama kia ODM gukorwo ati gikiri o thirikari-ini na gigukorwo gigeikara haria mutongoria wakio agitiga ndio kuga atia Waboi ni demona siasa no kwire maundu njui ati kwerekanaga mundu uria afati ukorwo senior most ODM-ini ni mundu wito Opiyo Wandayi na kairo area Minister of Energy na no nginya akiaria nyari ageria gwikinyira na akageria nginya kuruta murugamo utahitukitio ni ODM da tondu secretary tuwi ODM mwaria wa ODM ni secretary general etagwo Sifuna no ni uraigwa akiaria ati ODM nginya baba ndathikitwo ati iguikara thirikari-ini nginya mwisho na akorwo na andu angi marauga haria thutha eke ngwire uri utowi ODM igathikwo Sunday ndegwetiria ODM igathikwo Sunday bururi wa Kenya ciama ni cikoragwo nene ni kiama kiria ngoragwo ni gia Peter Munya ungithie kiama kiu kuria ikoragwo na igweta inene ni kundu gwitwo Miru na Isiolo na Tharaka Nithi ni Mount Kenya East to ni kuumite ni kwa kirwagirira wanyinda Jubilee umuthi Uhuru Muigai wa Kenyatta agiuga ni hero horo wa Jubilee iyo Jubilee ona rucio ndungimiona ringi ni anjia guthira uguo niguo kuri Moi akuire na Kanu he andu maturaga na tai cia Kanu na iria maiguire Moi ni akua uguo noguo mateire tai bakimenya ni ekatia ni athira Ford Kenya yari aithe Jaramogi na Jaramogi akua Ford Kenya kiama kiari kirugamu muno no kugia kire atia no kunje kwakire kwana saini cia wikatia cia gukua ODM uguo ronaga ODM ihana ODM irari mundu uyu mundu umwe ugwitwo Raila Amolo Odinga na nikyo ne ginya kurari na tutegwa ODM turageragia kwethera nafathi ta Ababu Owino Akareba Misi turagiria kuria rungu rwa metha tondu Ciimba ni araikite atia ni raikarire giti riu makiuga Oburu niwe gukorwo party leader interim ati ni mahitukitie ni kugeria marageria kweherera haro iria iroka no haro yo mende kana matikende ni iroka na ni ukuona mieri itatu igithiathia ni ukuigwa ri ODM ikihana miario ya ODM ni tajia gwetuka ani maugo tondu Oburu na kedangi hota kindu ketagwo ODM Raila ti kiama akorire Raila ni kiama arakaga kiama kia Raila ongirareganire na Raila kiama-ini giake nginya mukutano andu aya wonaga Raila we ndungiraririe ati ukorwo wina contrary opinion no uri arauga ndungirekire atia nikio raigwa ni iguthaine ni muno ku mundu gwitwo William Samoei Ruto na nikio igwa kwiragwo gubanga muno ni gubangura tondu wabanga wona hano ndute Gachagua na ndamuruta ndemu replace na mundu gwitwo Raila riu no ate ciothe Gachagua nja Raila ndariho you are just
yani riu wibia ni wabangire muno ugibanga muno wikwa ni wekire atia ni wabangurire kila kindu to riu nake ndariho tondu Ruto arehocetie kagotine ka Raila as an individual Raila as an individual at held akauga andu meke atia maigwe thaici kiama-ini kiu hati undu uburu angiuga kwario urio wi wa ma na wa Ngai mundu akaigwa na ni ukora thwa meri 3 haro ukora kiama-ini kiriko kiama-ini kiu riu kila mundu ariuga ni uri aragia umenye he no muthiri tukiguria Oburu auga Raila ni aramutigirio utongoria wa kiama kiu augete uguo ri ndenda gukurikania he mukutano wa ODM wathirwo kundu gwitagwo Kakamega hindi Raila ethaga giti gia AU na hindi yo uria watigirwo kiama ri Anyang'o ni Raila atigire kiama agithie AU na chairman atigirwo Gladys Wanga na ni hindi no Secretary General Sifuna ageria kuga o matire thirikari-ini na agathi TV-ini akauga ona Ruto angikaruga magama we et Secretary General ndagaikiria o ndaikiria Ruto kura na no Secretary General wa ODM Anyang'o arugama mukutano ucio ri augire atiriri tikana ina Sifuna ni rucio rwa kiama kiriko rwa kiama giki twari na urengo ayoka kwene kimuroria Sifuna ni rucio rwa kiama kiriko giki kiria kiratuma ukona mixed signal thini wa ODM kana Raila ethirikari-ini kaneja kana nie kuma ni undu wa miario ya Sifuna tondu gutiri mundu wanaikara ODM akona miario iri na baba agatura kwali na mundu tako nikio na andu marauga ni mwario wa baba ni mwario wa baba na nikio kwali na Secretary General wariho au metana uko Budarangi no amona eta ababu na mwamba hid athirete kuregana na baba kwali na Men in Black ahuriro haro ihana githithanio kwali na executive director etagwo Magerer Rangat ucio ndamenye niki kia murutire nja kiama-ini agithi kuhana te kuganga kiama giguthio no haharai na mundu aetagwo Sifuna ni mwanake munini na akageria kuga o matiri thirikari-ini na akauga Ruto no muhaka akainuka ni one term na ndagathura Ruto kurakinya handu nginya Raila na Ruto mareta kindu gitagwo parliamentary caucus ODM na UDA hindi ya president athire kuane ndandutire milioni 10 ni cia mukinyeire na mundu uria wagire mukutano-ini ucio imagine baba etanete mukutano wa ODM parliamentary caucus no Secretary General wa kiama kia ODM akaria guthi na muthenya ungi baba athikanitha akauga Sifuna ni afati ukorwa kiaria we uri araigua ni wanyita riu nikiona andu makiuga baba ni egukinya handu aruge na agacoka akauga atiriri ria magithikirwo muno Sifuna yarauga ari Sifuna akiuga no hehe ni mathire mukutano wa ODM Sifuna akiuga inywe murageria kuga tuka support Ruto mwitao ODM yagite mundu wa gu support kana atia no muhete rutha rwa kuga uguo muthenya uyu ngiri makona mukutano wa ODM baba ugire atia augire ithu hatire Ruto igwithanirie na mundu tuka support na hindi yo yakinya kiama gitu nigakorwo naki tukanira na nitugaikara hathi tucire no tugeka atia tuka support kuguo cio marathi makiugaga ati nituga support Ruto o uguo waigua Opiyo auga akiuga aca ithuĩ gutiri ODM hatu tuiguithanirie mundu tuga support 2027 kuguo ona Opiyo akiaria CS Energy ariaria migaro na miario ya Raila Amolo Odinga tondu na mweri muthiru kuma Raila auga hatire mundu maiguithanirie nake uria maga support 2027 kana na megutwara nake o makinya hindi ni mageka atia ni magatwitua kuguo nikio ndirakwira tondu andu acio maraikaraga na Raila makora from his perspective na noigire nginya uria awini marire nao ODM gukua kwayo irathikwo uguo baraugite athikwo na mathaa 72 na ODM irathikwo na mathaa 72 kira yegutigara no gwitua ODM iho no ODM igakorwo ithiu yes ukirora andu ayo rauga aya mena thakame hiu ta mundu ta Babu Owino ni mundu munini mundu ta Sifuna ti mundu ngiuga ati neikitie miaka drone tame no hoti ucio wa gutigirira ati hindi no yathie kuhana ta ya hwererekera ri makorwo na hinya ucio wa kumiokiria na ungi marora ri no makorwo na hinya ucio agikorwo aya angi a ODM ta ya mararia ri no mamanyitirire na kuma support no matigikwo na hinya ucio agikorwo a ODM anene ni kumahura mareka atia maramahura ni wonire umuthi nginya Babu ni andikire
kuria mitandao-ini auga ni guthondeketwo akahurwo kana kurutururwo kuria Bondo athie kwaria wanyita andikite uguo na arauga ni owe no bangite maundu mariku maundu macio babu baba thibitari arari kuria station imwe yanyu your sister station Hot 96 tonto ifuata goteti muno na arauga ni njui direndwo kiama-ini kia ODM matiranyenda no ti undu Akenya ni magatua itura mageka atia magatua ni ndirendeka nako koguo ri babu na Sifuna ri no makorwo no hoti uriku no hoti ucio no riu ri agikorwo no makorwo no hoti ucio ri na ni marahurwo ri mekurugamia kiama kiu na makirugamire atia tondu nginya Sifuna ni tuonete uria koretwo akihurwo ni andu a ODM aria marauga methirikari-ini ni hinda riao ria kuria na Sifuna akamera uguo tiguo tutuite ta ODM ithue matua maitu ta ODM ni mugaru no guo mureka atia no guo mureciria uguo ndirarega no mahote kunyitira kiama no marakinyitira meha aiko nio marahurwo kiama-ini na uria uragitagira mundu ta Sifuna tondu na Sifuna reke ngwire horo ama ekore handu hairu tondu Sifuna miarie wake yothe mundu ria uramurugamire na nikio andu maronaga baba tagoka au methirikari ino arario baba ni uratumite Sifuna akorwo kiama kiu ni uratumite Sifuna akorwo akiaragia na ni ura protecta Sifuna riu ni ndirarigwo muno Sifuna ariaragiria ko kiama-ini kiu kia ODM yes deda twambe tuthikiririe ndumiriri kuria kiharo-ini kia Nyayo andu aria megutongoragia ni kanitha wa Anglican na Akenya ni makorirwo makihimbiria na njira nene ndumiriri ya muthikabu wa kanitha wa Anglican diocese ya Bondo Right Reverend Professor David Kodia na niyo ndumiriri iria ndirenda twambe tukorwo tugithikiriria. Is today which we are all asking as we celebrate the life of Baba is how do we apply the power to proclaim that God has given us for the good of the nation, for the good of all of us, for the good of humanity. Baba is one such politician that never used the power of money to intimidate people or to lure followers. Today we have very bad manners amongst most of our politicians. They have taught our people the culture of handouts, that wherever you are, you must give part with money. And woe unto those who drive big vehicles, they are in trouble. Whenever you are seen, you are only seen in terms of money. What can you be able to give? Baba Raila Amolo Odinga never used the power of his wallet as a convincing tool to others, but he used the power of persuasion. He used the power of persuasion. He used the power of the word. Let's allow ourselves to be used of God so that the power he has given us may be the power that is correcting, the power that is reconciling, the power that's rebuking what is evil and what is not evil. I want to tell you for free that God has called all of us only to proclaim his will. And once we proclaim that, we remain stronger than ever before. We become more charged to speak the truth than ever before. How many can fit in the shoes of Raila Amolo Odinga today? How many can fit in that shoes today as I speak? I am addressing you when I'm in the Spirit of God to proclaim that God wants us to do things right all the time, everywhere,
so that Kenya could be free and all of us could be free to live in a united nation of our republic. And I want to charge you in the name of God that from today, please, as we honor the Right Honorable Raila Odinga, let's see ourselves as Kenya First, not from the point of view of our tribes, of our classes, of regions where we come from. And when we are proclaiming the word, we should not be fearful. Word proclaimed must have the power to transform.